ఒకవేళ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయినా, అకౌంట్ నుంచి డబ్బు కట్ అయినా బ్యాంక్ సమయంలో డబ్బును తిరిగిస్తుంది లేదా కంపెన్సేషన్ ఇచ్చే సదుపాయం కలదు. లేకపోతే మీరు ఆర్బీఐ వారి అంబడ్స్మన్ కి ఫిర్యాదు చేయండి. నా ఫీజు ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. నమస్కారం. దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. నేను మాధురి. ముందుగా కరోనాను నియంత్రించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలతో వార్తలను ప్రారంభిద్దాం. కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ను తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు నోరు కప్పించేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్క్ను ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలను పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రేపటి నుంచి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం. ఫిబ్రవరి 1న 2023-24 వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. నేడు అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం. జగనన్న చేదోడు పథకం లబ్ధిదారులకు నేడు నగదు జమ చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. చండీగఢ్లో నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న G20 ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ సమావేశాలు. భేటీ కానున్న ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ప్రతినిధులు. ఒడిషా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దుర్మరణం. అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జరిపిన కాల్పుల్లో తుదిశ్వాస విడిచిన నభకిషోర్ దాస్. అండర్-19 ప్రపంచ కప్ను కైవసం చేసుకున్న టీమిండియా. ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్పై 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం. క్రీడాకారులను అభినందించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. వార్తల్లోని వివరాలు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సమావేశాలు 2 విడతల్లో జరగనున్నాయి. తొలి రోజు మంగళవారం ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగించనున్నారు. ఆ వెంటనే ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక సర్వేను పార్లమెంటుకు సమర్పిస్తారు. రెండవ రోజైన ఫిబ్రవరి 1న 2023-24 వార్షిక బడ్జెట్ను ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. నేడు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ 75వ వర్ధంతి. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పాలన నుంచి విముక్తి చేసేందుకు ముందుండి పోరాడిన నాయకుల్లో గాంధీజీ ఒకరు. చేతకర్రబట్టి నూలు వడికి మురికివాడలు శుభ్రం చేసి అన్ని మతాలు కులాలు ఒకటే అని చాటి చెప్పిన గాంధీ సత్యం అహింస అనేవి తన ఆయుధాలుగా ప్రకటించుకున్నారు. అహింసా మార్గంలో దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధింపచేశారు. గాంధీజీ జీవితం భారతావనికి ఒక అపురూప చరిత్ర. బానిసలుగా మారిన భారతీయులకు అహింసా మార్గాలను చూపి స్వదేశం కోసం ఎదురు నిలిచేలా చేసిన గాంధీ భౌతికంగా దూరమై 75 సంవత్సరాలైంది. దేశంపై చెరగని ముద్ర వేసిన మహనీయుడు గాంధీజీ 1948 జనవరి 30న ఢిల్లీలోని బిర్లా నివాసం వద్ద ప్రార్థనా మందిరానికి వెళ్తుండగా ఆయన్ను నాథూరాం గాడ్సే కాల్చి చంపారు. కాగా గాంధీ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు నివాళులర్పించనున్నారు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఒకరోజు ముందు అంటే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించనుంది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి పార్లమెంట్ భవన్లో సోమవారం ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశానికి అన్ని పార్టీల పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతలను ఆహ్వానించారు. బడ్జెట్ సమావేశాలు సజావుగా జరిగేలా సహకరించాల్సిందిగా వారిని కేంద్రం కోరనుంది. G20కి అధ్యక్ష బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న భారత్ తొలి G20 అంతర్జాతీయ ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశాన్ని నేటి నుంచి ప్రారంభించనుంది.
చండీగఢ్లో ప్రారంభం కానున్న ఈ సమావేశాలు 2 రోజులు జరగనున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించి G20 ఫైనాన్స్ ట్రాక్లోని ముఖ్యమైన వర్క్ స్ట్రీముల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఒకటని ఆర్థిక వ్యవహారాల విభాగం సలహాదారు అను పి మథాయ్ తెలిపారు. బలహీనమైన దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న బహుళ సవాళ్లను పరిష్కరించడం ఈ సమావేశాల ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. 2 రోజుల పాటు నిర్వహించే సమావేశాల్లో G20 సభ్య దేశాల నుంచి సుమారు 100 మంది ప్రతినిధులు చండీగఢ్కు చేరుకున్నట్లు తెలిపారు. కశ్మీర్ సంస్కృతి, కళలు, హస్తకళలను ప్రదర్శించే విటాస్టా కార్యక్రమాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. కశ్మీర్ సంస్కృతిని దేశానికి తెలియజెప్పే ఉద్దేశంతో కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ జనవరి 27 నుంచి ప్రారంభించిన విటాస్టా కార్యక్రమం నేటితో ముగియనుంది. ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ స్ఫూర్తితో నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కశ్మీర్ చారిత్రక గుర్తింపును ఇతర రాష్ట్రాలకు విస్తరింపచేయాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కశ్మీర్ సంస్కృతి, కళలను ప్రదర్శించే విటాస్టా కార్యక్రమాన్ని ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించింది. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2022 కోసం ప్రత్యేక మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించింది. ఈ యాప్ ద్వారా గేమ్స్లో పాల్గొనే అన్ని రాష్ట్రాల క్రీడాకారులు, కోచ్లు, సహాయక సిబ్బంది, అధికారులు ఆటలకు సంబంధించిన మొత్తం సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ కోసం ప్రత్యేక యాప్ను ప్రారంభించడం ఇదే తొలిసారి అని యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. యాప్లో అథ్లెట్ తన వివరాలను నమోదు చేసుకుని వివరాలు పొందవచ్చని పేర్కొంది. క్రీడలు ప్రారంభమయ్యే ముందు ధృవీకరణ పత్రాలు అప్లోడ్ అయ్యాయో లేదో తెలుసుకునే అవకాశాన్ని ఈ యాప్ అథ్లెట్లకు అందిస్తుందని తెలిపింది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో క్రీడాకారులకు మరింత పారదర్శకతను తీసుకువస్తుందని వివరించింది. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు నుంచి 2 రోజుల పాటు ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు సాయంత్రం ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. రాత్రికి జన్పద్ నివాసంలో బస చేస్తారు. ఎల్లుండి ఏపీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ల సమిట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో భాగంగా కర్టన్ రైజర్ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారు. రేపు సాయంత్రం దౌత్యవేత్తలతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమవుతారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో పర్యటించనున్నారు. జగనన్న చేదోడు పథకం ద్వారా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయనున్నారు. రజక్క, నాయి బ్రాహ్మణ, దర్జీల సంక్షేమం కోసం ఏటా వారికి 10,000 రూపాయలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి 3వ ఏడాది జగనన్న చేదోడు నిధులను వారి ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,30,145 మంది అర్హులైన వారికి 330 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించనున్నారు. దీంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరికి 30,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించినట్లయింది. అవినీతి, వివక్షకు తావు లేకుండా అత్యంత పారదర్శకంగా గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో అర్హుల జాబితా డిస్ప్లే చేసి సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహించి లబ్ధిదారుల ఎంపిక, అర్హత ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి అందించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ వాహనాల డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రి చొరవ చూపేలా చూడాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని కోరనున్నట్లు ప్రభుత్వ వాహన డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సంసాని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాహనాల డ్రైవర్ల సంఘం చిత్తూరు జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో సర్వసభ్య సమావేశం ఆదివారం చిత్తూరులో నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సంసాని శ్రీనివాసరావు, సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నాగేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసరావు, జిల్లా అధ్యక్షులు పన్నీరు సెల్వం దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కాలం చెల్లిన వాహనాలను తొలగించి నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో నెంబర్ 5ను రద్దు చేయాలని, కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను పర్మనెంట్ చేయాలని కోరారు. అదేవిధంగా ప్రైవేట్ వెహికల్ను కంపల్సరీ రద్దు చేయించాలనే భావంతో ఈరోజు ఫస్ట్ సమావేశం ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో పెట్టడం జరిగింది.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి 2 సార్లు మేము వెళ్ళి మా జీవో నెంబర్ 5 రద్దు చేయాలి, గవర్నమెంట్ వెహికల్స్ కొనాలని చెప్పి ప్రతిపాదన పెట్టడం జరిగింది. అది కూడా తొందరలోనే మరి సీరియస్గా తీసుకెళ్ళి ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకుంటానని ఈ సభాముఖంగా చెప్పుకుంటున్నాను. ఈరోజు ముఖ్యంగా అజెండా త్వరలో ఒక సంవత్సరం కాలం జరిగిన ఆదాయపు వ్యయం గురించి మాట్లాడుతున్నాము. మళ్ళీ సమస్యలు డ్రైవర్ సమస్యలు మొదటి సమస్య మన డ్రైవర్ అంటే సమస్య జియో నెంబర్ 5 రద్దు చేయాలి. వెంటనే ప్రైవేట్ వెహికల్ ఉండకూడదు. అవుట్ సోర్సింగ్లో కొన్ని సంవత్సరాలుగా గవర్నమెంట్ వెహికల్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా మన సచివాలయం లాగా ఏదో ఒక టైం పెంచి. వార్తల్లో ఇప్పుడు స్వల్ప విరామం. ఈ విషయాలకు కూడానే అన్ని ప్రాపర్ గా జరుగుతాయి. నిన్న అతని బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 15,000 రూపాయల ఫ్రాడ్ జరిగింది తెలుసా? అయినా ఏ టెన్షన్ లేదు అతనికి. చూడు, టెన్షన్ ఎందుకు? నా తప్పేం లేదుగా. అయినా ఫ్రాడ్ జరిగినప్పుడు నేను వెంటనే బ్యాంక్ ఇన్ఫార్మ్ చేసేసా. ఆర్బీఐ అంటుంది, మీ అకౌంట్ నుంచి ఎవరైనా మోసంగా డబ్బు తీసినట్టయితే బ్యాంకుకి వీలైనంత త్వరగా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. 3 రోజుల్లోగా చేస్తే ఏ నష్టం ఉండదు. ఎంత లేట్ చేస్తే అంత ఎక్కువ నష్టం. ఇంకోటి, అన్ని జరిగిపోవు, ప్రాపర్ గా జరిపించాల్సి వస్తుంది. ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకుంటే జాగరూకంగా ఉండండి. రెండు 2023-24 యూనియన్ బడ్జెట్ పై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఉదయం 9:30 నుంచి మీ దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి సంక్షేమంతో కూడిన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు చేసిస్తున్నామని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు తెలిపారు. ఏలూరులో మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మాత్రమే జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. రైతులకు పీఎం కిసాన్ పథకం అమలు నుంచి విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం వరకు అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న నిధులతోనే అమలవుతున్నట్లు చెప్పారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించేటువంటి శక్తి ఒక అభివృద్ధి, ఒక సంక్షేమం, మోడీ నాయకత్వం. ఈ 3 అంశాల ఆధారంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రభుత్వాన్ని దించేటువంటి కార్యక్రమ రూపకల్పనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ నిమగ్నమై ఉంది. ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ పన్ను దగ్గర నుంచి, ప్రతి గ్రామంలో 2 సందర్భాల్లో బియ్యం ఇచ్చే పరిస్థితి దగ్గర నుంచి, ప్రతి గ్రామంలో 14-15 ఆర్థిక సంఘ నిధులతో ఆ గ్రామ అభివృద్ధి దగ్గర నుంచి, అలానే రైతులకి 6,000 రూపాయలు వారికి డైరెక్ట్ గా బ్యాంకులో వేసే విషయం దగ్గర నుంచి, స్కూల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకం, పుస్తకాలు, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది క్లాస్ రూమ్, వారికి పౌష్టికాహారాన్ని ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా విద్యలో 16 రకాల సంక్షేమం, రైతులో 10 రకాల సంక్షేమం, వైద్యంలో 5 రకాల సంక్షేమం, ఈ జిల్లాలోనే అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. వీటిని ఆధారంగా మోడీ నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో పార్టీ ముందుకు వెడుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనేక రకాల అప్రజాస్వామిక వ్యవస్థల్ని, అలానే హిందుత్వం మీద వ్యతిరేక భావంతో ప్రభుత్వం నడుస్తున్న ధోరణి టిటిడి విషయంలో కావచ్చు, అనేక దేవాలయాల మీద దాడుల విషయంలో కావచ్చు, ఈ అంశాలు రోజురోజుకి రాజకీయాలు దిగజారిపోతున్నాయని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. ఆదివారం రాత్రి శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవెల్లి దేవాలయానికి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చిన మంత్రి దర్శనానంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను గౌరవించే వ్యక్తులెవరూ టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు మాదిరిగా మాట్లాడబోరని అన్నారు. అచ్చెన్నాయుడు గారు మాట్లాడిన ప్రజాస్వామ్యంలోనూ పరిణతి చెందిన నాయకులు, రాజ్యాంగాన్ని ఏదైతే గౌరవిస్తున్నా మాలాంటి వాళ్ళను, చట్టబద్ధంగా వెళ్తున్న వాళ్ళను అలాంటి మాటలు మాట్లాడడం చాలా చూస్తాం. ఇటువంటి మాటలు వస్తాయనుకుని నేనైతే కూర్చుంది. ఆయన రాజకీయాల్లోనూ ప్రజా జీవితంలో ఉన్నారో లేదా ప్రజా జీవితం నుంచి బయట ఉన్నారో అర్థం అవట్లేదు. మాట్లాడితే ఏకవచనం మాట్లాడతారు, లేకపోతే ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడతారు. ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే రాజకీయాలు వచ్చి ఫలితం అయిపోతున్నాం. రాజకీయ నాయకులు అంటే చులకన అయిపోతున్నాం. వ్యవస్థను గౌరవించుకోవాలి. వ్యవస్థకు వచ్చి గౌరవం ఇచ్చి మన తాలూకు పరిస్థితులతో ఏదైనా మనం మాట్లాడవచ్చు, ఎక్కడ ఏదైనా చేయవచ్చు. కానీ నిన్న అచ్చెన్నాయుడు గారు మాట్లాడిన దానికి తీవ్రంగా
నేనే కాదు సభ్య సమాజం దాన్ని అనుసరించట్లేదు. మన అధికారం ఉన్నప్పుడు మాట, అధికారం లేనప్పుడు మాట లేదు, ఏకవచనాలు అసభ్యం మాట. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా స్థాయి విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన ముగిసింది. 5 అంశాల్లో ప్రతిభ కనపరిచి ప్రదర్శనలను రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేశారు. ఎకో ఫ్రెండ్లీ అంశంలో ఫార్మర్ స్టిక్ను రూపొందించిన బిట్రగుంట విద్యార్థిని ప్రదర్శన అందరి ప్రశంసలను అందుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మెల్సీ బల్లి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ వైద్య విజ్ఞానానికి ప్రదర్శనలు విద్యాభ్యాసంలో కీలకంగా దోహదపడతాయన్నారు. నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా విద్యారంగానికి పెద్దపీట వేసిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కుతుందన్నారు. గత ప్రభుత్వాల వైఫల్యంతో కోనరిల్లుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల వ్యవస్థను మెరుగుపరిచి బాలలకు చదువులను సౌలభ్యం చేశారన్నారు. ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు అవసరమైన అంశాన్ని అభ్యసించే సదుపాయాన్ని ముఖ్యమంత్రి కల్పించి సంస్కరణలు చేపట్టారన్నారు. విద్యారంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శమైందన్నారు. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు అందరికీ తెలుసు కొన్ని వేల కోట్లు మన నాడు నేడు పథకం కింద విద్యార్థులకి ఇస్తున్నప్పుడు మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి? 40 రోజుల్లో మంచిగా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం యూజ్ చేసుకొని కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అయితే నాకు తెలిసి అయితే మన కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అంటే ఇంకా ఒక మెట్టు ఎక్కువే ఉన్నాము. అన్ని పాఠశాలలో నిర్వహించినటువంటి ఈ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మండల స్థాయిలో ఎంపిక చేయబడి వాటిని జిల్లా స్థాయికి ఒక్కొక్క మండలం నుండి 5 ప్రాజెక్టులు తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేసి ఆ చిట్టిబుర్రలు పెద్ద ఆలోచనలు అన్న రీతిలో ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్టు ఒక్కదానితో ఒకటి పోటీ పడుతూ ప్రతిదీ కూడా తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్నాయి. ఈ చిన్న వయసులోనే వాళ్ళలో ఇంత మంచి ఆలోచనలు వచ్చి సమాజానికి ఉపయోగపడే పోలీస్ శాఖలో పనిచేసే ఓ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జరిపిన కాల్పుల్లో ఒడిశా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి నబకిషోర్ దాస్ దుర్మరణం చెందారు. కాల్పులు జరిగిన వెంటనే కుప్పకూలిపోయిన మంత్రి ప్రాణాలను కాపాడేందుకు వైద్యులు చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం మంత్రి నబకిషోర్ దాస్ ఆదివారం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఆయన ఝోర్సుగూడ జిల్లా బ్రిజ్రాజ్ నగర్లోని గాంధీ చౌక్ వద్ద బీజేడీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవానికి బయలుదేరారు. మధ్యాహ్నం 12:30 సమయంలో మంత్రి గాంధీ చౌక్ వద్ద ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ తన కారు దిగుతుండగా యూనిఫామ్లో ఉన్న గోపాలచంద్రదాస్ అనే ఏఎస్ఐ తన సర్వీస్ రివాల్వర్తో కాల్పులు జరిపాడు. ఛాతీలో 2 బుల్లెట్లు దూసుకుపోవడంతో మంత్రి అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయారు. చికిత్స నిమిత్తం ఆయన తొలుత ఝోర్సుగూడ జిల్లా ఆసుపత్రికి, అక్కడి నుంచి లైఫ్ సేవింగ్ పరికరాలతో వైద్యుల బృందం పర్యవేక్షణ మధ్య హెలికాప్టర్ ద్వారా భువనేశ్వర్లోని అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అపోలో ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి ఆయన ఛాతీలో దిగిన బుల్లెట్లను తొలగిస్తుండగా నవకిషోర్ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మంత్రి మృతి ఘటనపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ కేసు దర్యాప్తును క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులకు అప్పగించారు. క్షయ పట్ల ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, సరైన సమయంలో మందులు తీసుకోవడం ద్వారా సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులు కావచ్చని శ్రీకాకుళం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ బి మీనాక్షి తెలిపారు. ఈరోజు క్షయ వ్యాధిగ్రస్తులకు బలవర్ధకమైన సరుకుల కిట్లు, లబ్ధిదారులకు ట్రై సైకిళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ జిల్లాలో 1640 మంది క్షయ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉండగా వారిలో 1200 మందికి బలవర్ధకమైన ఆహారాన్ని అందించామని చెప్పారు. క్షయ వ్యాధి ప్రాణాంతకం కాదని, 6 మాసాల పాటు క్రమం తప్పకుండా మందులను తీసుకుంటే పూర్తిగా నయమవుతుందని అన్నారు. సప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ 700 రూపీస్ది చేయడం జరిగిందండి. ఇది అంటే 6 నెలల పాటు, అంటే ఒక వ్యక్తికి 700 × 6, సో 4200 రూపాయలు ఖరీదు చేసే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ మనం 6 నెలల వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో 4th స్పెల్, 3rd స్పెల్ అట్లా ఫస్ట్ స్పెల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఈరోజు ఇంచుమించు 200 మందికి ఇప్పుడు ఈరోజు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. 2022లో మనము 30% తగ్గింది, 40% తగ్గాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ ప్రతి నెల ప్రతి మనిషికి మందులు ఇవ్వటమే కాకుండా ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలనంటే ప్రివెన్షన్ మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకి, వాళ్ళతో దగ్గరగా క్లోజ్గా మెలిగే పేషెంట్లకు కూడా ప్రివెన్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటే వెంటనే గ్రహించుకుని మనము టెస్ట్ చేసి అది నిర్ధారణ అయితే కనుక టీబీ అని మందులు పెట్టి తొందరగా కనుక మనం
తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తికి చెందిన శ్రీనివాసరావుకు విశిష్ట పురస్కారం లభించింది. ఎయిర్ కమాండర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న శ్రీనివాసరావు అంకిత భావాన్ని గుర్తించి భారత ప్రభుత్వం త్రివిధ దళాల్లో అత్యున్నత పురస్కారమైన విశిష్ట సేవా పథకానికి ఎంపిక చేసింది. 30 ఏళ్ల పాటు ఎయిర్ కమాండర్గా సేవలందించినందుకు గాను విశిష్ట సేవా పథకాన్ని అందుకోనున్నారు. త్వరలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఈ పథకాన్ని ఆయన అందుకోనున్నారు. తన సోదరుడు శ్రీనివాసరావుకు అత్యున్నత విశిష్ట సేవా పథకం లభించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని శ్రీనివాసరావు తమ్ముడు సురేష్ మీడియాకు తెలిపారు. మన కుటుంబం ఆదర్శంగా ఉండాలని ఆదర్శవంతంగా మమ్మల్ని పెంచారు. దానికి అనుగుణంగానే మా అన్నయ్యని ఎయిర్ ఫోర్స్ పంపించడం, మేము ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నా కూడా మా అన్నగారు అక్కడ దేశానికి సేవ చేస్తూ నిరంతరం 32 సంవత్సరాలుగా ఆ వైమానిక దళంలో మా అన్నయ్య నిరంతర కృషి, పట్టుదల, కార్యదక్షత, ఆ రకంగా ఆయనకి ఎన్నో రకాలుగా ప్రభుత్వం వారు ఎప్పుడూ ఆయన ప్రతిభని గుర్తించి ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఆయన ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగిగా ఆయన పరిగణిస్తున్నారు. ఈ విశిష్ట సేవా మెడల్ రాష్ట్రపతి ద్వారా మా అన్నయ్యకి అందుతుందనగానే మాకు ఎక్కడ లేని ఆనందం. మా నాన్నగారు లేరు, మా నాన్నగారు ఉంటే ఇంకా ఎంతో సంతోషపడి ఉండేవారు. ఇదంతా కూడా మన భావితరాలకు ఈ విశిష్ట సేవా మెడల్ అందుకున్న దానికి ఆయనకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి. వార్తల్లో ఇప్పుడు స్వల్ప విరామం. మీ బ్యాంకు చెల్లింపులు అన్ని ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, భీమ్ యాప్ ద్వారా చెల్లించండి. అంతేకాదు మీ లావాదేవీలను మీ సురక్షిత కంప్యూటర్ నుండి గానీ, మొబైల్ నుండి గానీ మాత్రమే చేయండి. ఎల్లప్పుడూ డిజిటల్ సురక్షిత లావాదేవీలను చేయండి. అజ్ఞాత వ్యక్తుల నుండి మీ మొబైల్లో వచ్చే ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఎటువంటి సూచనలకు మీరు స్పందించకండి. జారీ చేయవారు నాబార్డు ప్రాంతీయ కార్యాలయం, ఆంధ్రప్రదేశ్. రెండు 2023-24 యూనియన్ బడ్జెట్ పై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఉదయం 9:30 నుంచి మీ దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ నాయకురాలు లోకం మాధవి ఆధ్వర్యంలో మెగా బైక్ ర్యాలీని జనసేన సైనికులు నిర్వహించారు. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ త్వరలో చేపట్టబోయే వారాహి యాత్రకు మద్దతుగా నియోజకవర్గంలో అన్ని మండలాల్లో బైక్ ర్యాలీని నిర్వహిస్తున్నామని జనసేన పార్టీ నాయకురాలు మాధవి మీడియాకు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జన సైనికులు, వీర మహిళలు అధిక శాతంలో పాల్గొన్నారు. రానున్న రోజుల్లో నెల్లిమర్ల నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తామని ఆమె అన్నారు. మరియు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గారి ఆశీస్సులతో, వారాహి అమ్మవారి కటాక్షంతో దుష్ట శిక్షణకి, శిష్ట రక్షణకి, ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేయడానికి, బస్సు యాత్ర చేయడానికి సిద్ధమైన తరుణంలో మా సపోర్టు మా అధినాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అలాగే జనసేన పార్టీకి తెలియజేయడానికి ఈ బైక్ తిరుమల గిరిలపై ప్లాస్టిక్ ప్రత్యామ్నాయంగా మట్టి పాత్రలను వాడే అంశం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిశీలనలో ఉందని రాష్ట్ర కుమ్మరి శాలివాహన చైర్మన్ మండేపూడి పురుషోత్తం తెలిపారు. కమిటీ పదవీ కాలాన్ని మరో 2 సంవత్సరాలు పొడిగిస్తూ రాష్ట్ర మంత్రిమండలి తీసుకున్న నిర్ణయంపై కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ మేరకు సభ్యుల నియామక పత్రాలను ఆయా జిల్లాల వారికి అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ కేవీఎన్ చక్రధర్ బాబుని కలిసి పత్రాలను సభ్యులకు అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కుమ్మరి చేతివృత్తుల వారికి జగనన్న తోడు ఇవ్వాల్సిందిగా చేసిన అభ్యర్థన పరిశీలనలో ఉందన్నారు. దాంతో ఇవాళ 26 జిల్లాలకు సంబంధించి ఒక్కొక్క జిల్లాకి 4 చొప్పున వెల్ఫేర్ కమిటీ డైరెక్టర్లని కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా నియమించబడిన పత్రాలు ఆయన ద్వారా ఇప్పించడం జరిగింది. గత ప్రభుత్వాలు కూడా ఏ విధంగా వాళ్ళ గురించి ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో బుక్లో ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజా రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకాకుళంలో పెద్ద ఎత్తున అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీకాకుళం ఆర్టీసీ 1 డిపో మేనేజర్ నరసింగరావు మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని, ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ సాగాలని కోరారు. అలాగే పోలీస్, రవాణా శాఖ సంయుక్తంగా ప్రతి ఏటా అవగాహన వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆర్టీసీ వారు జనవరి నెలలో రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలు జరుపుతుంటారు. ఇందులో ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ప్రమాదం అనేది ఎవరికి జరిగినా ప్రమాదమే. దానివల్ల కుటుంబాలు కానీ అలాగే పర్సన్స్ కానీ వారి యొక్క జీవితాలను పోగొట్టుకోవడం, వికలాంగులైతే వాళ్ళు అంగవైకల్యం అయితే వాళ్ళ జీవితాంతం మరి కష్టంతో బతకాల్సి ఉంటుంది. కానీ దీన్ని
భారత అమ్మాయిలు అద్భుతం సృష్టించారు. తొలిసారి అండర్-19 ప్రపంచ కప్ను టీమిండియా సొంతం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్పై 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్ పిచ్ పరిస్థితులను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుంది. ఇంగ్లాండ్ను కేవలం 17.1 ఓవర్లలో 68 పరుగులకు కుప్పకూల్చింది. పిచ్ బౌలింగ్కు అనుకూలంగా ఉండటంతో ఛేదనలో భారత బ్యాటర్లు ఏమాత్రం తడబడలేదు. స్వల్ప వ్యవధిలో ఓపెనర్లు షఫాలి వర్మ 15, శ్వేత షహర్వాత్ 5, తెలంగాణకు చెందిన గొంగడి త్రిష 24 పరుగులతో కలిసి సౌమ్య తివారీ 24 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యం అందించారు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్కు 46 పరుగులు జోడించారు. దీంతో భారత్ విజయం ఖాయమైంది. అయితే మరో 2 పరుగులు చేస్తే టీమిండియా విజయం సాధిస్తుందనగా త్రిష అవుట్ అయింది. సౌమ్య తివారీ ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా భారత్ను గెలిపించింది. దీంతో అరంగేట్ర అండర్-19 టీ20 ప్రపంచ కప్ టీమిండియా సొంతమైంది. ఐసీసీ అండర్-19 టీ20 ప్రపంచ కప్ను సొంతం చేసుకున్న భారత మహిళా క్రికెట్ బృందాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభినందించారు. మహిళా క్రికెటర్లు అద్భుత ఆటతీరు కనబరిచారని పేర్కొన్నారు. వీరి ఆటతీరు భవిష్యత్ క్రికెటర్లకు స్ఫూర్తినిస్తుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీ ట్వీట్ చేశారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. గిఫ్ట్ వచ్చింది. వారే వా, లెజెండ్ బ్యాట్ ఇది. దీంతో నేను ఆడతాను. అరే, ఫ్యూచర్ బ్యాటింగ్ లెజెండ్ ని నేను. దీని మీద ఎవరి పేరు రాసుంటే బ్యాట్ వాళ్ళకే దొరుకుతుంది. అరే యార్, చూసారా, దీని మీద నా పేరు రాసుండకపోతే ఎంత గొడవ అయిపోయేదో. అందుకే ఆర్బీఐ ఉంటుంది, బ్యాంక్ అకౌంట్ అయినా బ్యాంక్ లాకర్ అయినా మీరు కూడబెట్టిన డబ్బు మీరు నిర్ణయించిన వారికి అందేందుకు అందులో నామినీ పేరు తప్పకుండా నమోదు చేయండి. ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने Welcome back. You're watching Breakfast News with me, Tanvi and Shreya, and now we move on to our next section where we bring you news from across the globe. All right, let's begin with updates from the Russia-Ukraine conflict. Russia's missile attacks on Ukrainian cities continue. Regional governor said a missile hit an apartment on Sunday in Kharkiv, which is Ukraine's second city, killing one person and injuring others. The regional governor said that the strike took place in the city's central Kyiv district. Synohobov, the governor, put the number of injured at 3, saying they were receiving treatment. Three people were killed by Russian strikes on the southern Ukrainian city of Kherson on Sunday that damaged a hospital and a school. The regional administration said that 6 people were also injured in the attack. Kherson was captured by Russian troops from the early days of Moscow's offensive in Ukraine before being taken over by Kiev in November again. Since its liberation, officials say that the city has regularly been shelled from the Russian side. On the other hand, Russian Foreign Ministry accused the Ukrainian army of deliberately striking a hospital in the Russian-held settlement of Novy Dar a day earlier, killing 14 people and wounding 24. Russia called the alleged attack by Ukraine a war crime. The Russian Foreign Ministry said that the alleged strike had been carried out using a US-supplied HIMARS rocket launch system. Meanwhile, calling the situation very tough in eastern Donetsk region, President Volodymyr Zelensky on Sunday said that Ukraine needs faster weapon supplies and new types of weaponry to withstand Russian attacks.
In his nightly video address, Zelensky stated that there are constant Russian attacks in Bakhmut, Volodar and other sectors in the Donetsk region. I chaired a regular meeting of the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief. The main focus, of course, was placed on the situation at the front, primarily in the Donetsk region and in the southern areas. The situation is very tough. Bakhmut, Volodar and other areas in the Donetsk region are under constant Russian assault. There are constant attempts to break through our defenses. The head of intelligence reported on how the situation may change in the near future. We are doing our best to ensure that our pressure still outweighs the occupiers' assault capabilities. And it is very important to keep the momentum of defense support from our partners. Speed of supply has been and will be one of the key factors in this war. Zelensky also attacked efforts to allow Russia back at the Olympics, saying inclusion at the 2024 Paris Games was tantamount to showing that terror is somehow acceptable. He said Russia must not be allowed to use the Games or any other sport event as propaganda for its aggression or its state chauvinism. The International Olympic Committee's attempts to get the Russian athletes back to compete and participate in the Olympics is an attempt to tell the world that terror can be viewed as something acceptable, as if we could turn a blind eye to what Russia is doing with Kherson, Kharkiv, Bakhmut and Avdiivka. Moving on, Tunisia witnessed a very low voter turnout in the second round of Tunisia's parliamentary election. The head of the Electoral Commission announced on Sunday that provisional figures showed the turnout in the second round of parliamentary election at 11.3%. The Commission spokesperson had previously said on state television that turnout was 11.15%. A turnout of 11.2% had been registered in the first round of the election in December. About 8,87,000 voters cast ballots from a total electorate of 7.8 million, the Electoral Commission said. Final results were not expected on Sunday. The main parties boycotted the vote and more seats are expected to go to independents. Now, referring to Sweden and Finland's bids to join NATO being questioned by Turkey, Turkish President Erdogan said Ankara may respond differently to Helsinki, which would shock Stockholm. Erdogan said Ankara gave a list of 120 people to Sweden for extradition to Turkey, asking it to extradite them to enter the NATO. Sweden and Finland formally applied to join NATO last May, abandoning decades of military non-alignment, a decision spurred by Russia's military action against Ukraine. However, Sweden's bid for NATO membership weakened after protests in Stockholm by an anti-Islam activists and supporters of the PKK terror group. Erdogan, in a warning to Sweden, said that it should not expect support for its bid for NATO membership following the protests. Nordic country needs Ankara's backing to gain entry into the military alliance. If there is a need be, we can give a different message about Finland. And when we give this different message regarding Finland, Sweden will be shocked. But if only Finland does not do the same mistake. An earthquake of magnitude 5.8 struck Kyrgyzstan's capital Bishkek this morning. Taking to Twitter, the National Center for Seismology said that the earthquake hit Kyrgyzstan's capital around 5:20 this morning. No loss of life or damage to property has been reported yet. Moving on, another shocking incident from Australia surfaced on social media platforms where men from alleged pro-Khalistani groups attacked Indians carrying the national flag. 5 people were sent to the hospital after the attack. The Indian group was seen running away from the scene while the Khalistani group continued to hit them. One individual was seen breaking an Indian flag and throwing it on the floor. The attack comes days after temples in Melbourne were set ablaze in a targeted attack.
All right, time now for us to slip into another short break here on Breakfast News. When we come back, our focus on other international news, plus of course the sporting action of the day. Stay with us. Namaste land. Marhaban ila al-Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. Namaskar Bharata. Nous sommes l'Inde. نحن هنود. India. ما hindi hasti. Mung Hindian. Salam Hindustan. We are India. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Welcome back. You're watching Breakfast News on DD India, and now let's get to you all the sporting action. Well, the 5th edition of the Khelo India Youth Games is commencing in Madhya Pradesh today. Union Sports and Youth Affairs Minister Anurag Singh Thakur and the Chief Minister of the state, Shivraj Singh Chauhan, will inaugurate the sports extravaganza today at 7 o'clock in the evening at TT Nagar Stadium in Bhopal. Union Minister of State for Sports Nishit Pramanik and other dignitaries will also be present on the occasion. On to cricket now. Suryakumar Yadav and Hardik Pandya kept their cool to guide India to a hard-fought win over New Zealand in the second T20 international encounter in Lucknow. Chasing 100 runs, India were unable to accelerate and took it to another gritty, known from Suryakumar, to get them over the line. Arshdeep Singh scalped 2 wickets as India restricted New Zealand at 99 for 8 in the second T20 international match on Sunday at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow. And from cricket to tennis, when tennis great Novak Djokovic wrote his name in the history books once again as he clinched his 10th Australian Open title on Sunday. Djokovic defeated Stefanos Tsitsipas in straight sets 6-3, 7-6, 7-6 in the final of men's singles match at Rod Laver Arena. Djokovic broke Tsitsipas early in the first set to assert his dominance. The Serbian star remained the dominant player throughout, winning the first set 6-3. In the second set, Tsitsipas put in a better show, taking the game to tiebreaker where Djokovic prevailed. But in the third set, Djokovic defeated Tsitsipas in a thrilling tiebreaker 7-6 and bagged his 10th Australian Open title. With this, he also levelled Rafael Nadal's tally of 22 Grand Slams. And from tennis, let's talk about the Hockey World Cup. Well, Germany has lifted the Hockey World Cup after a gap of 16 years, defeating reigning champion Belgium in sudden death.
in a topsy-turvy final on Sunday at the Birsa Munda International Stadium in Bhubaneswar. Germany came back from a 2-goal deficit and took the match into the penalty shootout after the score was levelled at 3-3. In a thrilling shootout, both teams showed nerves of steel, but Germany got the better of Belgium as they emerged victorious, winning the match 5-4. This is the third title, the Men's Hockey World Cup, for Germany. In an exclusive interaction with DD India's Tapash Bhattacharya, FIH CEO Thierry Weil announced that the global body will shift to waterless pitches at the next Men's Hockey World Cup in 2026. The CEO also said that for the good health of international hockey, it's imperative that Indian hockey does well. Let's listen in to this interview. Joining me is FIH CEO Thierry to talk about the World Cup that is currently being held in the Kalinga Stadium and the one that will be having it in a short while, a few years down the line. So tell us, this particular World Cup, if you have to rate, this is the second World Cup consecutively happening in the country, in Odisha. How do you rate this one and vis-a-vis the other World Cups? I mean, you can really see that key learnings have been taken from last time. I mean, it was an exceptional one in 2018 already, but now it has stepped up another level. I mean, also that we have two venues, which is also new for FIH, to have a World Cup in two venues. And it's a product which is unbelievable for hockey. So for us, for the players, this is really something extremely big for players to play in front of 20,000 people cheering not only for their home team but also cheering for them, because I have to say that the fans of India, they are really, really nice to all the teams. They are also supporting all the teams, so it's something exceptional for us, for the people which are watching, but specifically for the athletes to find this atmosphere. You just mentioned the fact that there in the days to come, in the near future, probably after the Paris Games, we might see waterless, this thing, the pitches, waterless grounds also. Tell us, what are the composition, what exactly is happening in there? That's a development since 2018, when we started seriously to talk, we FIH and hockey, about we need to have waterless pitch, and so the suppliers, they developed. So what is the difference? It's we will not use water, so they have changed the garn, they have changed the structure of the garn of the field. They also make sure that the actual one can be replaced and we can use the existing shock pact for financially sustainabilities and efficiencies. And we are testing that, and we are quite good surprised that how good the surface is without water. We have just installed one field in a German club, and we have played this without water. And because for me the most important is we can do all tests from a institution, a test institution. For me, it is what the players will say when they play on it and how they feel about it and how they do, and the first result was really positive. India has emerged as one of the key factor in FIH in terms of finances, in terms of the people coming in and showing their love for the game. How does you see India's role vis-a-vis not just hosting the World Cups and other qualifiers, but in terms of its hockey progress, and also some of the Asian countries who are right now struggling to finance their teams that we have seen in this tournament? The best answer to this is when you talk to other national associations, and not only and definitely not in relation to financial contribution or the financial part, it's really on the sporting side. Everybody says India is the key player in this sport because it is history of India. It is the national game, or was the national game before. It is still, hopefully, today. And so everybody says the same from a sporting side. We have to have India playing on the highest level, as well as everybody tells you Pakistan has to come back on the highest level, just from a sporting point of view. And that, for me, this is what we need, and that's where we need to help. That's where this will help us, FIH, also from financial part, but from a sporting side, it's absolutely necessary. Much appreciated, Tam. So that was Thierry Weil, CEO of FIH, saying that they have a proper system in place, and now they are looking forward to India's role in promoting the sport of hockey, in not just in India but also internationally.
With campuses Murti Jamapata, this is Tapush Bhattacharya for DD India from Bhubaneswar's Kalinga Stadium. Meanwhile, FIH President Tayyab Ikram hailed the Hockey World Cup 2023 as the best event in global hockey. He said that FIH is very delighted for having a successful World Cup in India. We are heading to conclude one of the best World Cup ever. We delivered in 2 venues, and we are delighted. World Hockey, global hockey family is delighted that what was organized in Odisha, what you observed, the feelings of local population, and also the great experience of our top athletes. It was great experience for global hockey audience, viewers, and we all at this moment are united to make even a resolution that this was one of the best event we had in our global hockey history. And on to news now, which made all of us so proud and happy. Indian Under-19 women's team created history on Sunday as they lifted the inaugural Under-19 Women's T20 World Cup. India beat England by 7 wickets in the final, chasing a meagre 69. India lost Shefali Verman and Shweta Sehrawat early. But Jeet Risha and Soumya Tiwari built a solid partnership to guide India home. India bowled out England for a paltry 68 after England's batting once again faltered in a crunch game. Tita Sadhu also did the damage early on and picked up the in-form Liberty Heap in the first over, and off-spinner Archana Devi also bowled well to dent England right at the start. The rest of the bowlers chipped in with regular breakthroughs as the England batting lineup had no answers. BCCI President Jay Shah has announced 5 crore rupees for the entire Indian Under-19 women's team and support staff as their prize money. Now, Prime Minister Narendra Modi has also congratulated Team India for their victory. PM Modi said, and I quote him, "Congratulations to the Indian team for a special win at the ICC Under-19 T20 World Cup. They have played excellent cricket and their success will inspire several upcoming cricketers. Best wishes to the team for their future endeavours." Unquote. Now let's give you some updates from the world of football. Paris Saint-Germain players have visited a construction site which will soon be home to their new £263 million training ground. The likes of Lionel Messi, Kylian Mbappe and Neymar exchanged their football kits for hard hats, jackets and trousers as they got to see where they will be training from the start of next session. Details in our next report. Paris Saint-Germain players including star forwards Lionel Messi, Kylian Mbappe and Neymar toured the site of club's future training camp in Poissy, a suburb west of Paris. The €300 million facility designed by renowned French architect Jean-Michel Wilmotte, who was also behind the Parc des Princes Stadium, will start to house club's elite team starting from 2023-24 season. The new site will apply latest technologies for training and recovery. It will be a tool of work that is unique in the world, I think. And it also shows the ambition the club has at the moment. This work tool will allow us to develop our players and to again and again attract the biggest players in the world. The facility will also open the PSG campus, which aims to be at the core of the training the Paris region's future football champions. It's been 10 years since I have been here, and this was a project that we thought would take a lot of time, and I didn't even know if I would still be here. And to see it almost finished, it gives me pride to know that the club has grown as well as it entered in a new dimension. The project, which was envisioned since the club was bought by a Qatar Sport Investment, was launched in 2020 and will be finalized in 2024. Sports Desk, DD India. Well, on to weather news now, and let's first start with New Zealand, where in Auckland, massive floods have brought normal life to a standstill and there seems to be no respite from heavy rain in the coming days.
Authorities in New Zealand's largest city said flood-ravaged Auckland is forecast to receive further heavy rain in the coming days. At least 4 people have lost their lives in flash floods and landslides that hit Auckland over the last 3 days amid record downpour. A state of emergency remains in place in Auckland and further south in regional Waitomo. Flights in and out of Auckland Airport are still experiencing delays and cancellations, while beaches around the city of 1.6 million are closed. And now let's give you today's weather forecast from across the country as received from the Indian Met Department. Light, moderate, widespread rainfall, snowfall very likely over western Himalayan region. Light, moderate, scattered to fairly widespread rainfall over Punjab, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh on 30th. Light, moderate, isolated to scattered rainfall over East Uttar Pradesh and over Rajasthan today. Isolated heavy rainfall, snowfall very likely over western Himalayan region today. Isolated hailstorm very likely over Uttarakhand today. Strong surface winds 20 to 30 kilometers per hour likely to prevail over northwest India on 30th of January. The well-marked low pressure area over southeast Bay of Bengal and adjoining east equatorial Indian Ocean persists. And very dense fog conditions in morning-night hours very likely over Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi today. And dense fog conditions at isolated pockets over Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura on 30th, over West Rajasthan on 30th and 31st, and over Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi and East Rajasthan on 31st of January. And now let's also take a look at minimum and maximum temperatures from across various cities across the country. Well, with that, it's a wrap in breakfast news this morning, but we have something for you to, in fact, stop your and end your Monday morning blues. And what's that, Tanvi? Yes, Shreya, before we end this edition of Breakfast News, we leave our viewers with the glimpses of the International Hot Air Balloon Festival in Chateau d'Eau, Switzerland. Well, these hot air balloon festivals are organized in this part of the air across the world. This one coming from Switzerland for you. Enjoy. Namaskar.
we are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the Government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked, leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's life initiative, Lifestyles for Them, which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। Get in-depth analysis of the important news of the day. Spotlight on day's newsmakers. Expert comments to dissect the news. Get the finer points of the matter. Watch Dateline 5 p.m. on weekdays on DD India. G20
नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। We are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked, leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's life initiative, Lifestyles for the, which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. Hello, good morning. Welcome to Breakfast News. I'm Shreya Upadhyay. With me this morning is Tanvi Taneja. And in the next 60 minutes, we get you updates from India and across the world, starting with the fact that today is the death anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi. We're remembering him, his values and the principles he stood for. And we'll also get you the latest from the Russia-Ukraine conflict. What's the latest ground situation? What has the United States and its allies said now about the situation? We'll get you all of that. And of course, Tanvi, yesterday evening, our girls made us proud when they got us the inaugural World Cup title in the Under-19 Cricket World Cup. We'll get you all of this up ahead. Tanvi, what's more? Yes, lots more. Well, if you talk of the sporting action, Novak Djokovic has lifted his 22nd Australian Open title, and with this win, he has matched Rafael Nadal's record. And that's not all. In Hockey World Cup, Germany has lifted the title for the third time. So we've we've made the capsule of all the sporting action, apart from all the other important updates from the international arena as well. Like Shreya mentioned, it's 30th of January today. It was on this day that we Indians lost the apostle of peace and non-violence, our Bapu, Mahatma Gandhi. So we will remember the father of the nation today. Apart from that, we'll get you all the buzz from the G20 Finance Track Working Group on strengthening financial architecture from Chandigarh. So let's get started with all that and more. Up first, the headlines. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 75th death anniversary today. Martyrs' Day is observed on the 30th of January every year. Chandigarh gears up to host first International Financial Architecture Working Group meeting of the G20. Agenda of the meeting includes discussions on dynamics of capital flows for developing economies, strengthening global financial safety net to support low-income countries, debt transparency, digital currency, also parts of agenda. UN General Assembly President Chaba Korosi arrives in India on a 3-day visit. He will meet the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He will also deliver a public address at the Indian Council of World Affairs on his presidency theme of Solutions through Solidarity, Sustainability and Science in the UN. Shocking incident from Australia surfaces on social media platforms where some men from alleged pro-Khalistani groups attacked Indians carrying the national flag in their hands. 5 people injured, sent to the hospital.
Earthquake of magnitude 5.8 strikes Kyrgyzstan's capital Bishkek this morning. No loss of life or damage to property reported yet. Fifth edition of the Khelo India Youth Games to kickstart in Bhopal from today with a colourful program. The Mahakumbh of sports to spread over 13 days in 8 cities. More than 6,000 players of the country to prove their mettle in 27 sporting disciplines. And India beat New Zealand by 6 wickets in the second T20 International in Lucknow. Levelled the 3-match series 1-1. So those were our headlines in Breakfast News. So let's start the day by paying tributes to the father of the nation, Mahatma Gandhi. That's right. India is paying homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 75th death anniversary today. It was on this day in 1948 that Mahatma Gandhi fell to the bullet of his assassin. The day is also observed as Martyrs' Day. A Sarva Dharma Prarthana Sabha, or an all-faith prayer, is being organized at his Samadhi, the Rajghat, in the national capital. A 2-minute public silence will be observed at 11 o'clock in the morning to pay homage to the father of the nation. Gandhiji led India to freedom from the British colonial rule. He led a non-violent mass freedom movement in India called the Satyagraha. His teachings still continue to inspire everyone. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in a tweet said, and I quote him, "Pay my reverential homage to Mahatma Gandhiji on Martyrs' Day. His timeless message and noble values are a tremendous power to tackle contemporary challenges." Unquote. Now, Chandigarh is all set to host the first meeting of the International Financial Architecture Working Group under India's G20 presidency on 30th and 31st of January. The UT administration has decked up various places to welcome delegates from the G20 countries. The delegates who've arrived to attend the meeting in Chandigarh spoke to DD India correspondent Amritpal Singh about their expectations from India's presidency of the G20 and also on hospitality which they have received in India. Chandigarh is all set to host the first meeting of the International Financial Architecture Working Group, which falls under the finance track of the G20. India's priority during its G20 presidency would be strengthening the international financial architecture, especially with accent on the most vulnerable countries. The IFA working group is one of the important working groups of the finance track of the G20, and it discusses issues related to international financial architecture and how to help the most vulnerable and poor countries in terms of their financing needs. So as India has assumed the presidency of the G20, we will of course continue many of the issues that this group has been discussing over the years, with a particular stress on the issues that affect the poorest developing countries, because as an emerging market nation ourselves, we have a good opportunity to represent the interests of the most vulnerable countries. G20 is the most important forum for economic cooperation, for macroeconomic cooperation, and this time is something that we need more than ever. So it's once again a big opportunity for India and for all the countries in the G20. After we come here, we experienced the hospitality from the Indians. I think that you are well prepared for this G20 presidency. I think it's a good opportunity for India as well. India will show great leadership in moving, the G20 agenda that has been brought from the past presidency, and I'm sure all the G20 meetings in India will be a success. Expectation is that India will proceed with the main issues and will contribute to the peace of the world, because G20, it's the where we can talk about peace.
and vodka. I think India it's a very, very nice country. We are very good people. We are very peaceful people. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, along with the Union Minister for Food Processing Industries, will jointly inaugurate this two-day conference which begins on Monday. Apart from the substantive part of the conference, the delegates will be experiencing a cultural part of this region. They will be taken to Virasat-e Khalsa, a museum about Sikh history which is close to Anandpur Sahib. They shall also have a treat of Indian cuisine, especially the Punjabi cuisine here in Chandigarh. With cameraman Alok Gupta, this is Amritpal Singh for DD India in Chandigarh. So this is the Financial Architecture Working Group that comes under the finance track. It's holding the two-day meeting in Chandigarh. Chandigarh, as we know, is the first planned and modern city that was conceived in independent India. And of course, it boasts of numerous heritage places. It has a famous rock garden. Then, of course, there is Asia's largest rose garden. And the delegates will enjoy all these scenic places, plus deliberate on ways to enhance and, shape and strengthen the financial architecture under the finance track. Absolutely. It becomes all the more important because India is hosting the G20 summit later in the year. And of course, with the presidency coming in, India is also taking a lead in the challenges that the world faces and the world coming together and finding common solutions to it. Amritpal joins us right now to get us more updates from Chandigarh. Amrit, good morning. Extremely important meeting there of the international financial architecture of the G20. You did give us details, but when it comes to India taking the lead and hosting the world together to find common solutions to common problems that the world is facing, what can we expect today and tomorrow? This International Financial Architecture Group, Shreya, is essentially deals with the financial vulnerabilities that countries face and how the international financial architecture can be strengthened to deal with that situation. Given what organizations like the IMF and the World Bank have predicted for the year, an global economic downturn, so they're putting these countries, delegates of these countries are putting their heads together as to how they can, create a architecture which can bring in some kind of resilience for these countries to face the economic situation, especially those countries who are more vulnerable, the least developed economies. India, being the presidency, is been consistently leading the narrative of the global South. It has emerged as the voice of the global South. So it wants the developed countries to put in place or to play an important role or a most significant role in creating an architecture or committing to an architecture which which is buoyant, which can deal with the challenges of the times that we live in, and also especially for those countries who are more vulnerable. So I think these delegates from the G20 countries, 19 countries, the European Union 20th, the invitee countries, the international organizations who are part of it, which has lending banks included, would be putting their heads together on that. Also, there's a side event by the RBI on central bank digital currencies. As you know, our central bank, the RBI, has initiated a pilot project on digital currency. So they'll be sharing the Indian story with the rest of the central banks or delegates from their respective banks, and sharing how the Indian experience has been, would want to know from them how their experience has been, and how collaborations could take place so that the digital currency could take off. Second, the bonds in local currencies could be strengthened and given a push. So this is what is going to transpire over the next 2 days, today and tomorrow. Shreya?
Right, Amrit, just as every working group of the G20 travels to the length and breadth of the country, every city has a developmental story of its own to share with the world, and of course a case study to present to the G20. Now, if we talk of Chandigarh, we know it's the first planned city that came in independent India. It has great green areas to show to the world. Is that the rationale that Chandigarh was chosen for this working group on strengthening the financial architecture? You rightly said, Tanvi, that, for these over 200 meetings that are going to take place in the run-up to the Leaders Summit in September this year, they've been, organized across the length and breadth of the country. In fact, in every nook and corner of the country, every state and every union territory is covered. So Chandigarh, being a union territory, is hosting this particular meeting. Yes, it's a planned city. Yes, it's a beautiful city. Yesterday, when I was interacting with the delegates, in fact, the French delegate told me this city is planned by Le Corbusier, a French architect. And he said it looks just like home. He said it doesn't look like he's out of Paris. He said, the architecture of the city gives him a similar feel. So he said it doesn't look like he's come to a foreign land. So yes, they're enjoying the beauty. They were watching a polo match yesterday. They have a lunch at the beautiful Sukna Lake at the foothills of the Shivaliks. With the lake in the background, they'll be going to Viraste Khalsa. That is a museum on the region and the history of the Sikhs who are the predominant community who live in this region. That is about an hour's drive from Chandigarh in Anandpur Sahib or close to Anandpur Sahib. So they'll be, they were treated to dances and music yesterday. So the local flavor is very much there, and they're enjoying the cuisine. And also, as the Prime Minister said yesterday in Man Ki Baat, that they'll be using India will be using this opportunity of the G20 meetings to promote millets. So there was a millets corner, and there were millet snacks and food for the delegates last night at the dinner, and they seem to enjoy that very much. So that's how it's unfolding here, Tanvi. Amrit, did you manage to taste some millets yourself? Oh yes, I did, and they were delicious. In fact, I'm going to tell my bosses to send me for every G20 meeting. The millets are just out of the world, Shreya. I think here in the studio, here in Delhi also, we're going to tell them to have a millet lunch for all of us. But Amrit, thank you very much for joining us this morning and getting us details. I'll see, Shreya, if I can get some of them back for you. Oh, absolutely. We'll be waiting. Thank you, Amrit. Have a good day ahead, and thank you very much for joining us with those details this morning on the very important International Financial Architecture meeting that is taking place under India's G20 presidency in Chandigarh today and tomorrow. And the other top story coming from India's perspective, the president of the 77th session of the UN General Assembly, Choba Kurose, is visiting India. He will hold talks with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on key multilateral and regional issues. Kurose will also interact with senior officials of the Niti Aayog and India's G20 presidency team. He will visit Bengaluru and interact with scientists at the IISc on water conservation. Let's take a look at this report for more details. The president of the 77th session of the United Nations General Assembly, Choba Kurose, landed in New Delhi on Sunday on a 3-day visit. This is Kuroshi's first bilateral visit to any country since he assumed UNGA presidency in September 2022. He was received by India's permanent representative to the United Nations, Ruchira Kamboj, United Nations Resident Coordinator in India, Shombi Sharp, and Ministry of External Affairs Joint Secretary, UNP Prakash Gupta. On 30th of January, Kurose will pay floral tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of Martyrs' Day. He will hold talks with the External Affairs Minister on key multilateral and regional issues of mutual interest. On 30th of January, PGA will deliver a public address at the Indian Council of World Affairs on his presidency theme of solutions through solidarity, sustainability and science in the United Nations. PGA will also be travelling to Bengaluru on 31st of January
where his engagements include interaction with scientists at the Indian Institute of Science and a field visit to an Indian Institute of Science-led water conservation project. PGA is also expected to visit development projects in and around Bengaluru and interact with the United Nations India country team. First, standing firm on basic principles of the United Nations Charter. Second, making significant and measurable progress in sustainability transformation. Third, aiming at integrated systemic solutions. Fourth, enhancing role of science in decision making. And fifth, increasing solidarity to better endure new chapters of crises facing the world. The President of General Assembly's visit to India is an opportunity to exchange views on global challenges that the United Nations is currently seized with. It would help reinforce India's abiding commitment to multilateralism, including through its ongoing G20 presidency, and how it would address these global challenges meaningfully for a better future for the Global South. DD India. Now, the UN General Assembly President Csaba Kőrösi has already met with India's G20 Sherpa Amitabh Kant. He shared photographs of his meeting with the G20 Sherpa on Twitter. Both of them discussed measures and solutions devised under India's leadership of the group to support transformation. He termed G20 as an important platform to exchange ideas and much-needed solutions. Some weather updates now from back home. Untimely rains have impacted various parts of the country, including the national capital. Delhi has received heavy rainfall since Sunday, which continued till this morning. The rainfall has brought mercury down in Delhi, resulting in increasing of cold conditions. According to Meteorological Department, the minimum temperature in the capital is expected to be around 10 degrees Celsius and the maximum temperature around 20 degrees Celsius. Today, it also stated that rains will continue in Delhi and surrounding areas in the coming few days as well. The rains that started in Rajasthan late Saturday night continued intermittently throughout the day on Sunday as well. A drop in temperature has been recorded due to the rains. On the other hand, life has been thrown out of gear due to decrease in temperature in many areas of the state, including Udaipur, Sirohi. Crops were damaged due to the hailstorm. Farmers are facing difficulties due to the crop failure. A white sheet of hail was witnessed on the streets. In view of the heavy rain and hailstorm in Udaipur, holiday has been declared today and tomorrow for children up to 5th class in all the schools of the district. Orange alert for heavy rain and snowfall in the state for Monday. According to the Weather Department, heavy rain and snowfall is likely at isolated places over high and mid hills. Good morning. Welcome to this broadcast. Let's go across live to a press briefing about a G20 meeting happening in Chandigarh. समुदाय आज और भविष्य में आपकी अनमोल अंतर्दृष्टि से लाभान्वित होंगे। महोदय, आपके मार्गदर्शन के अनुसार हम रचनात्मक विचार विमर्श का प्रयास करेंगे और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के लिए मिलकर काम करेंगे। अब मैं सह अध्यक्ष श्री ब्यूंगसिक यूंग को उनकी टिप्पणी के लिए आमंत्रित करती हूं। Thank you so much, Minister Food Processing Industries, Pashupati Kumar Paras, and Minister of Agriculture, Narendra Singh Thomas, for your warm welcoming and inaugural addresses. And also, I appreciate your insightful guidance for our meetings. As you mentioned that we are facing a lot of challenges, global challenges, global debts, climate changes, and desalinization. We are get together to address those issues, as you suggested, with the spirit, under the spirit of one family, one future. We are really are going to take care of vulnerables, as you emphasized, going forward.
The impression of this country is that India is undeniably a global powerhouse. Not only is it a hard power, evidenced by economic scale and population, but also a soft power equipped with well-known films, cuisines, history, and renowned figures. Today's two ministers' speech deepened my confidence on the growth of India and the success of the G20 presidency this year. I'm sure that the Indian presidency will unleash its potential and charm during its term and pay heed to insights and feedback from members and contribute to the international community. Thank you again for your presence today. Let's give warm applause to ministers. Well, G20 member countries, they're speaking about how India can take a lead in finding common solutions to the pressing concerns of our times, whether it is climate change or other forms of challenges that the world is facing today. We know India has taken a lead, of course, during the COVID pandemic as well as during the Russia-Ukraine conflict, and emphasized on how the world needs to come together to find common solutions to the global challenges. And Chandigarh right now will be hosting today and tomorrow a meeting on the International Financial Architecture Working Group of the G20. Remember, India has the G20 presidency. It is hosting G20 member nations in various states across the country. And right now we heard a delegate from South Korea speak about how India can take the lead there in finding solutions to common problems that the world is facing. We'll get you more about G20 and of course the meetings that are lined up in the days ahead and today and tomorrow in Chandigarh. We'll get you details of that, but right now it's a wrap in this broadcast. News and updates will continue on DD India. Thank you very much. Namaskar. The weather has changed once again in Uttarakhand as well. It rained in many districts of the state on Sunday, while snowfall in the hilly areas has brought back chilly conditions. The Meteorological Department has predicted rain and snowfall in the state today, according to the State Meteorological Department. Western disturbance is active in Uttarakhand. Due to its effect, light to moderate rain and snowfall are occurring at most places in Garhwal and Kumaon divisions. There is also a possibility of snowfall in areas with a height of 2,500 meters and above. Meanwhile, in Jammu and Kashmir, Srinagar and other parts of the Kashmir Valley also received fresh snowfall last night. All right, we're heading into a short break right now. After the break, we get you international updates. Stay tuned. Namaste land. Marhaban ila al-Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. Namaskar Bharata. Nous sommes l'Inde. نحن هنود. India. Ma Hindi Hasti. Hindian. Salam Hindustan. We are India. मेरा तो आ ही नहीं रहा आज Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis
of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Welcome back. You're watching Breakfast News with me, Tanvi and Shreya. And now we move on to our next section where we bring you news from across the globe. All right, let's begin with updates from the Russia-Ukraine conflict. Russia's missile attacks on Ukrainian cities continue. Regional governor said a missile hit an apartment on Sunday in Kharkiv, which is Ukraine's second city, killing one person and injuring others. The regional governor said that the strike took place in the city's central Kyiv district. Syniehobov, the governor, put the number of injured at 3, saying they were receiving treatment. A missile hit Good morning. Welcome to this broadcast. Let's go across live to Chandigarh, where a media briefing is happening about the International Financial Architecture Working Group meeting being held in Chandigarh under India's G20 presidency. जिनके कर कमलों के द्वारा देश से बहुत ही आगे बढ़ा और देश का नाम और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम विश्व के पटल पर आया। आज विश्व के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नेताओं के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम पूरे विश्व में है और ये बड़ी खुशी की बात है कि G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिला है। ये देशवासियों के लिए काफ़ी गौरव की बात है और इसी के क्रम में आज बैठक चंडीगढ़ शहर में बैठक हुआ और बैठक में हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित थे। काफ़ी संख्या में देश विदेश के लोग प्रतिनिधि थे और ये आगे चलता रहेगा और G20 की सफलता के लिए भारत सरकार के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में इसकी सफलता बहुत अच्छा देश के लिए एक बहुत शुभ अवसर मिलेगा। जय हिंद। सभी को नमस्कार। आज G20 के वित्तीय समूह की ये बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हो रही है। मैं और आदरणीय पारस जी उसी में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। G20 दुनिया का काफ़ी ताकतवर संगठन है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को कवर भी करता है और स्वाभाविक रूप से वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श करता रहता है। G20 की अपनी एक विश्वसनीयता है, साख है
और पूर्व में जो विचार विमर्श होते रहे हैं उनका लाभ दुनिया के कमज़ोर वर्गों को कैसे मिले और उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कैसे हो, इस दृष्टि से यह मंच निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। हम भारतवासियों के लिए यह गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि जब हम G20 के अध्यक्ष के रूप में अपने देश में इस प्रकार का आयोजन कर पा रहे हैं। G20 की दृष्टि से देश में लगभग 50 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित होंगी और इन सब बैठकों में छोटे बड़े लगभग 2 लाख प्रतिनिधि हिंदुस्तान आएंगे। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि कोई भी इस प्रकार की बैठकें आयोजित होती ही रहती हैं, लेकिन आमतौर पर कोशिश ये रहती थी कि इस प्रकार की बैठकें दिल्ली में ही संपन्न हो जाएं और बहुत अधिक तो हैदराबाद या बेंगलोर तक 1-2 शहरों में संपन्न हो जाएं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुआयामी दृष्टिकोण यह देश के विकास और वैभव की यात्रा को भी प्रदर्शित कर रहा है और दुनिया में भी जो भारत का योगदान हो सकता है उस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि G20 के अध्यक्षता का अवसर है तो दुनिया के सब लोग भारत के कोने कोने का दर्शन करें, भारत के पर्यटन को देख सकें, भारत के गांव को देख सकें, भारत की तकनीक को देख सकें, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकें, भारत के शैक्षिक संस्थानों को देख सकें, भारत के वित्तीय समावेशन की स्थिति को परख सकें और भिन्न भिन्न जलवायु हमारे देश में उपस्थित है, उन सब परिस्थितियों के भी दर्शन दुनिया के लोगों को हो सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के आयोजन को 50 स्थानों तक विकेंद्रित किया है और हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग भारत आएं वो निश्चित रूप से यादगार पल लेके अपने देश को लौटें। हम सब जानते हैं कि हमारी साझी विरासत है, हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं और उन परंपराओं के साथ हम सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करें, सत्कार करें, विमर्श के लिए उनको एक आवश्यक वातावरण तैयार करके दें जिससे कि ये बैठकें सार्थक हों और वैश्विक दृष्टि से योगदान देने वाली हों। तो इसकी तैयारियां पूरे देश भर में चल रही हैं, जहाँ जहाँ बैठक संपन्न हो रही है। आप सब ने भी देखा होगा कि चंडीगढ़ में एयरपोर्ट से लेकर और होटल ललित तक एक अलग प्रकार की छटा दिखाई दे रही है। ऐसे ही जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वहाँ वहाँ इसी प्रकार का चित्र बन रहा है और यह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह पूरा कार्यक्रम हिंदुस्तान के लिए भी एक यादगार का तो अवसर होगा ही, लेकिन हिंदुस्तान की प्रगति, हिंदुस्तान की विरासत, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और हमारी विशेषताएं वो भी दुनिया में इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचेंगी, ऐसी हमारी निश्चित रूप से कोशिश है। आज यहाँ पर G20 के वित्तीय समूह की बैठक है। इस प्रकार की अनेक बैठकें देश भर में होने वाली हैं और इस बैठक के माध्यम से सामान्य तौर पर ये कोशिश रहती है कि वित्तीय क्षेत्र में जो वैश्विक चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समाधान कैसे दिया जा सकता है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनके साथ न्याय कैसे किया जाए, उनको संतुलित कैसे किया जाए, बराबरी के स्थान पर कैसे लाया जाए, ऐसे प्रमुख विषय इन बैठकों में रहते हैं। यह
पहली बैठक है, इसलिए मैं और पारस जी इस बैठक में सभी मित्रों को मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि आज देश में भी चुनौतियाँ हैं और दुनिया में भी चुनौतियाँ हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अधिकांश चुनौतियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल खाती और एक दूसरे की पूरकता में भी उनका स्थिति बनती है, और इसलिए जो चुनौतियां वैश्विक हैं उनका निश्चित रूप से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके समाधान हो और वैश्विक ही निदान की नीति बने, तो इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ G20 मंच जो है इस दृष्टि से बहुत ही सार्थक, उपयोगी और परिणामदायक मंच है, और जो विमर्श प्रारंभ हो रहा है उस विमर्श का निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मुझे मुख्य रूप से इतना ही आप सबके मध्य कहना था। अगर कुछ और विषय आपके मन में हो। एक कृषि जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसमें जो है आजकल बड़ी सारी चुनौतियां, जैसे क्लाइमेट चेंज की एक चुनौती उभर कर सामने आ रही है पूरे वैश्विक स्तर पर, और मौसम का चक्र लगातार बदल रहा है, उससे कृषि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो किसान जो है, चाहे वो देश का हो चाहे वो बाहर का हो, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इसको लेके जो है किस तरह के समाधान यहाँ पे ढूंढे जा सकते हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थिति है उससे देश और दुनिया पूरी तरह चिंतित भी है और गंभीर भी है। G20 में भी इस पर गंभीरता से विचार होने वाला है। यह सही है कि जलवायु परिवर्तन की जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वो खेती पर ही पड़ने वाला है, और इस दृष्टि से बाकी देश भी काम तो कर ही रहे हैं, और भारत भी इस बात की कोशिश कर रहा है अपने कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से कि हम ऐसी बीज और ऐसी फसलों को ईजाद कर सकें जो आने वाले कल में जब इस प्रकार की चुनौतियां आवें तो उन चुनौतियों में भी वो सरवाइव कर सके और हमारा कृषि उत्पादन प्रभावित ना हो। हेलो सर, मैं हरप्रीत सिंह जसोवाल ANI से हूँ। जैसे ये समिट हो रहा है यहाँ पर, अभी भारत में पहली बार हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 60% आबादी है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या किया जा रहा है, विशेषकर इस रीजन की बात करें, नॉर्थ की बात करें, और ऐसे ही हमारे देश को इस G20 से क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे देश में कमज़ोर वर्ग हो, पिछड़ा हो, उसके लिए हम लोग सरकार की नीतियों और योजनाओं के माध्यम से समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। पिछले 8 वर्षों में भी जो प्रयत्न हुआ है गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए, वह निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा है और संतोष देने वाला है। लेकिन समूची दुनिया में भी ऐसी परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों पर विमर्श करने के लिए, उनके निराकरण के लिए G20 जैसे संगठनों का निश्चित रूप से काफ़ी योगदान होता है। G20 ऐसे सभी विषयों पर विमर्श करने वाला है, अलग अलग उनकी बैठकें संपन्न होने वाली हैं, सभी स्तरों पर संपन्न होने वाली हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम सब जानते हैं कि विमर्श से पहले और विमर्श को कंक्लूड होने तक कोई भी चीज़ को बाहर करना, चर्चा करना, ये उचित नहीं होता। सर, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, डिफरेंट कंट्री से डेलीगेट्स आ रही हैं। आई एम सुरेंद्र वर्मा, आई रिप्रेजेंट मीडिया वेबसाइट एज वेल एज यूट्यूब चैनल। और इसमें मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि ये जो ग्लोबल इकॉनमी है, इसको रिवाइव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, क्या वो ये जो डेलीगेट्स G20 की मीटिंग है इसमें डिस्कस हो पाएगा। और नंबर 2, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन है वो ऐसा
क्रम्बल डाउन हो रही है, क्या उसके लिए भी ये मतलब चर्चा की जाएगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब G20 विचार करेगा तो विश्व के सामने विद्यमान जो अनेक चुनौतियां हैं उन सब पर वो विचार विमर्श करेगा। इस बार अध्यक्षता भारत की है, तो भारत ने थीम तय की है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। मैं समझता हूँ इस थीम में सारी की सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं और विमर्श को आगे बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम और अच्छे निष्कर्ष हमको देखने को मिलेंगे। सर, मैं रविंद्र वासुदेवन, हिंदुस्तान टाइम्स से। मेरा आप भारत सरकार की कृषि बिल लेके आई थी जो कि बाद में विड्रॉ करने लगे फॉर डिफरेंट रीजंस, लेकिन जब आप लेके आए थे तो आपने बड़ी स्ट्रांगली ये व्यू पॉइंट रखा कि हम एग्रीकल्चर को मार्केट से जोड़ना चाहते हैं और उसको ओपन करना चाहते हैं। तो क्या G20 में कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी डिस्कशंस दूसरे देशों के आगे या कुछ ऐसा कोई फोरम इस पर डिस्कशन होने वाली है या आप कुछ इस पर और करने वाले हैं? मुझे लगता है भूतकाल की बातों में ज़्यादा रुचि नहीं रखना चाहिए, भविष्य की बातों में रुचि रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग, मैं विशाल गुलाटी हूँ न्यूज एजेंसी से। मुझे जानना है कि क्या भारत जो फार्म सब्सिडीज है उसको कंटिन्यू करने के लिए G20 में डिफेंड करेगा? देखिए, G20 में जो वैश्विक साझा चुनौतियां उन पर भी विचार विमर्श करेंगे और भारत का हित कैसे सुरक्षित हो इस मामले में भी आप सब एक तौर से बेफिक्र हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नमस्कार जी, मैं अंकुश महाजन हूँ PTC न्यूज से। सर, एक मिथ बना हुआ है और ये बात भी बार बार की जाती है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। क्या पानी के ऊपर भी चर्चा होगी इस G20 सम्मेलन में? क्योंकि पानी का जल स्तर जैसे भारत में कम होता जा रहा है, ऐसी दुनिया के और देशों में भी पानी को लेकर काफी ज्यादा जंग छिड़ी हुई है। तो लगता है कि ये जो एक मंच है, इस मंच से भी इस विषय के ऊपर क्या कोई चर्चा हो पाएगी? मैं समझता हूँ कि इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से G20 के बारे में जानकारी ले लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन की स्थिति आती है तो भी पानी का विषय आता है, जब खेती किसानी का विषय आता है तो भी पानी का विषय आता है, जब पीने के स्वच्छ पानी की ज़रूरत होती है तो भी पानी का विषय आता है, और स्वाभाविक रूप से ग्राउंड वाटर धीरे धीरे उसका स्तर नीचे जा रहा है, ये भी हम सबकी चिंता का विषय है। तो जब मैंने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये जब तीनों चीज़ें थीम के रूप में हैं तो आप ऐसा मानकर चलें कि सभी आवश्यक विषयों पर अलग अलग फोरम पर अलग अलग क्षेत्रों में चर्चा होगी। तोमर सर, मैं बज़म वर्मा हूँ दिल्ली पोस्ट से। मेरा भी इनके साथ का जुड़ा सवाल है। सवाल ये है कि पंजाब, हरियाणा जैसी स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी का लेवल कम होता जा रहा है। G20 में भी ऐसे कई सारे देश होंगे जिनकी कुछ स्टेट्स में पानी का लेवल कम हो रहा होगा, तो कुछ इसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि अभी तो ये आर्किटेक्चरल है लेकिन अगली जो मीटिंग होगी वो कही जा रही है एग्रीकल्चरल बेसिस पे होगी। तो क्या उसको लेकर कोई प्राइमरी फसलें हैं, कोई सेकेंडरी फसलें, उस तरीके के कोई स्टेप उठाए जाएंगे कि किस तरीके से खेती भी बचाई जाए लेकिन पानी का जो स्तर है वो भी सही रहे? स्वाभाविक रूप से यह विषय समूचे विश्व में विद्यमान है और भारत भी इस दृष्टि से चिंतित है। और आप सबने अनुभव किया होगा कि जल को बचाने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए और खेती की भी निरंतरता बनी रहे, पीने के लिए भी स्वच्छ पानी लोगों को मिल सके, इस दृष्टि से अनेक कार्यक्रम अपने यहाँ होते हैं और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वाटर साइड कार्यक्रम है, माइक्रो इरिगेशन का विषय है, पानी रोको है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर जिले में 75 बड़े तालाब मनरेगा से कन्वर्ट करके बनाए गए। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारी कोशिश रहती है कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रुके, इसलिए निरंतर प्रयासरत भी हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना सॉइल हेल्थ कार्ड को अभियान के रूप में इसीलिए लिया कि अगर सॉइल हेल्थ चेकअप हम कराएंगे तो निश्चित रूप से उसमें
जो रिकमेंडेशन आएगी उसमें एक रिकमेंडेशन पानी के भी समुचित उपयोग की होगी, और अगर उस रिकमेंडेशन के अनुसार हम खेती में पानी का उपयोग करेंगे या सिंचाई के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पानी की बचत होगी और आने वाली समस्याओं से निपटने में हम लोग समर्थ होंगे। तोमर साहब, मैं डॉक्टर कामेश्वर भारत 24 न्यूज चैनल से हूँ। तोमर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत सहित कुछ देशों में पेस्टिसाइड और खाद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एनवायरमेंट कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा दूषित प्रभाव पड़ रहे हैं, कई पक्षी भी ऐसे हैं जिनका कि विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या इस पर भी ऐसी कोई चर्चा होगी इसमें? क्योंकि जो पैदावार आ रही है उसको खाकर भी कई बीमार हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी भारत में हर 5वां व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता जा रहा है, सीधा सीधा आ रहा है कि पेस्टिसाइड और ये खाद की वजह से हो रहा है। क्या इस पर भी ऐसी कोई चर्चा होगी इसमें? भारत भी आपकी चिंता से परिचित है और दुनिया भी इस दिशा में सोच रही है, और मैं समझता हूँ कि आप सबने अनुभव किया होगा। मैंने जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड का बात की आपको, अगर ये अभियान लोगों के गले उतरता है और सभी किसान इस पर चिंता से अमल करते हैं तो निश्चित रूप से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जितना उपयोगी है उतना ही खर्च होगा, उससे लागत में भी किसान को कमी आएगी और जो मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है उसमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी। लेकिन साथ ही साथ आप सबने ध्यान दिया होगा, भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग इस पर भी तेज़ी से बल दे रही है, और दुनिया में भी कुल मिला के अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जा रही है और सब लोग इस दिशा में जागरूक होते जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि लोग केमिकल फार्मिंग से विकल्प के रूप में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पर आएँ, जिससे कि आपकी चिंता को दूर कर सकें। जी सर, मैं सचिन हूँ एबीपी न्यूज़ से। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात हो रही है यहाँ, तो काफ़ी इम्बैलेंस है डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस में। तो इस मीटिंग में 2 दिन की क्या भारत की तरफ से ये जो है व्यू पॉइंट रखा जाएगा कि डेवलप्ड नेशंस जो हैं, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको कैसे जो है उसमें से निकाल सकते हैं, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से वो कैसे करेंगे, क्या विचार करेंगे, ये तो विचार विमर्श जब होगा उसी समय तय होगा और उसके निष्कर्ष जब आएंगे तभी हमें मालूम पड़ेंगे। लेकिन असंतुलन को संतुलन में बदलना, इसके लिए विमर्श जरूरी है और ऐसे विमर्श इन सारे मंचों पर होते हैं। सर, फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बताइएगा कि क्या क्या बात होने वाली है, कैसे हम भारत को इस दिशा में भी आगे ले जा सकते हैं? देखिए, फूड प्रोसेसिंग जो हमारा विभाग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि जो अनाज उपज होता है उसको प्रोसेस करके खाने के लायक कैसे बनावे और किसान को उसका उचित मूल्य मिले, इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा काफ़ी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। और प्रयास हमारा है कि जो भी अनाज है वो बर्बाद नहीं हो और किसान को उन्हें प्रोसेस करके किसान को उचित मूल्य मिल सके। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत सरकार काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि कुल मिला के उत्पादन एक पक्ष है, लेकिन प्रोसेसिंग होके और मूल्य श्रृंखला के साथ वो लोगों तक पहुँचे, इससे किसान को भी अच्छा दाम मिलता है, रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित होते हैं। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने देश भर में काफ़ी अच्छा काम किया है। इनका मेगा फूड पार्क की स्कीम थी और पंजाब में भी मेगा फूड पार्क चालू हुआ, उस समय मैं इस काम को देख रहा था। हाँ, और देश भर में अब मिनी फूड पार्क पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। ये लोग समय समय पर जो प्रोजेक्ट राज्यों से आते हैं उनको मंजूर करते हैं और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से लोगों को मिल रहा है। और PLI जैसी स्कीम भी फूड प्रोसेसिंग में भारत सरकार ने लागू की है, उससे इंडस्ट्री भी प्रोत्साहित हो रही है और प्रोसेसिंग का काम भी बढ़ रहा है। तोमर जी, मैं ऋषुराज सिंह हूँ अमर उजाला से। आप और हम अभी चंडीगढ़ में बैठे हैं, जो पंजाब की राजधानी है, और जो किसान आंदोलन हुआ उसमें पंजाब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी।
पंजाब में अभी भी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं उन चीज़ों को लेके, तो उन किसानों को आपकी तरफ से कोई संदेश हो? मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियां और चुनौतियों को हमें समझना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जो तकनीक की आवश्यकता है, उस तकनीक से जुड़ना चाहिए। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उन कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए और देश भर में जो एफपीओ आंदोलन चल रहा है, जिस पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, एफपीओ के साथ जुड़कर टेक्नोलॉजी से जुड़े, महंगी फसलों की ओर जुड़े। वर्तमान में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, माइक्रो इरिगेशन की आवश्यकता है, इस दिशा में सब किसान काम करेंगे तो किसानी भी मुनाफे में आएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आने वाले कल की जो पीढ़ी है वो कृषि क्षेत्र में रुके और उस तरफ आकर्षित हो। इसके लिए इंफ्रा बनाने के लिए और तकनीक का प्रयोग करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों की बहबूदगी के लिए, किसानों की मदद करने के लिए, किसानों के हितों की चिंता करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। जैसा अभी आपने कहा कि तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत में छोटे किसान हैं, 1-1, 2-2 एकड़ के किसान हैं, वो टेक्नोलॉजी को उस तरीके से नहीं इंप्लीमेंट कर पाते जैसे बड़े किसान कर पाते। भारत का सिनेरियो और विश्व के दूसरे क्षेत्रों का किसानों का देखा जाए तो बहुत अंतर है। इस पर क्या चर्चा की जाएगी, इसको बराबर लाने के लिए, ताकि हम विश्व के जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हम हमारे किसान बराबर तरीके से काम कर सके, बराबर उस तरीके का। तो इस पर क्या विचार कर रही है हमारी सरकार? देखिए, दरअसल क्या है कि मैंने जैसा पूर्व में कहा, हम 10,000 नए कृषि उत्पाद संगठन बना रहे हैं, एफपीओ। उसके पीछे यही उद्देश्य है कि छोटे किसान को ताकत मिले, छोटे किसान को टेक्नोलॉजी मिले, छोटे किसान अपना उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का कर सकें जो वैश्विक मानकों पर ठहर सके, छोटे किसान की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ सके, छोटे किसान को अपने उत्पादन की अधिक कीमत मिल सके। इसलिए ही एफपीओ बनाने का काम किया जा रहा है। 6,865 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया जा रहा है। हर एफपीओ के पीछे एक सीबीओ को लगाया गया है जो उनको बीज बोने से लेके और मार्केट में बेचने तक हैंड होल्डिंग करने का काम करेगा। जिसे आपने कहा कि 1 एकड़ का किसान छोटा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे देश में तो 85-86% छोटे किसान हैं। तो एफपीओ के मायने ये है कि जैसे 1 एकड़ का एक किसान है, तो जब 1 एकड़ में वो खेती करता है तो उसकी फायदे में नहीं आती, या कोई उत्पाद करता है तो उसको मार्केट नहीं मिलता। लेकिन 1 एकड़ के एफपीओ में 100 किसान इकट्ठा हो जाएं या 300 किसान इकट्ठा हो जाएं, तो 1 एकड़ से वो खेती मिलकर 300 एकड़ हो जाए। और 300 एकड़ का एफपीओ अगर फर्टिलाइजर खरीदेगा तो थोक भाव में मिलेगा, पेस्टिसाइड खरीदेगा तो थोक भाव में मिलेगा, उपकरण खरीदेगा तो थोक भाव में मिलेगा, टेक्नोलॉजी का एक ही प्रकार का यूज कर सकता है, एक ही प्रकार के बीज का यूज कर सकता है, एक ही साइज में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकता है। तो एक ही प्रकार का उसका गुणवत्ता का उत्पादन भी होगा। उस उत्पादन को वो मार्केट में डाल सकता है और उसके अच्छे दाम उसे मिल सकते हैं। ये एफपीओ का जो कार्यक्रम है ये छोटे किसान की ताकत बढ़ाने के लिए। सर, जो कृषि का मॉडल की जिम्मेवारी जो है वो किसानों के ऊपर जड़ दी जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई स्कीम या नई पॉलिसी आपकी तरफ से, ताकि स्टबल बर्निंग जो दिल्ली गैस चेंबर बन जाता है उसको लेकर कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं? पराली के विषय में सभी लोग चिंतित हैं। पराली को जलाना नहीं चाहिए, इसका कोई फायदा किसान को भी नहीं है, इसका नुकसान किसान की धरती को भी है। और इसलिए भारत सरकार ने इस मामले में चिंता पाली है और पराली को प्रोसेस किया जा सके इस दृष्टि से भी भारत सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं।
और पूसा डीकम्पोजर भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसका भी सफल प्रयोग पंजाब और अन्य स्थानों पर हो रहा है। और मशीनों की जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को भी पूर्त करने के लिए भारत सरकार का बजट 3000 करोड़ रुपए था, जिसमें से 1500 करोड़ रुपया अकेले पंजाब को मशीन खरीदने के लिए दिया गया है। और मुझे लगता है उसके कारण थोड़ा सा इसमें कमी आई। स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, जिसमें कहा था कि कंट्रीब्यूट करेगी पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार और यूनियन गवर्नमेंट से ये कहा था कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, बट दैट प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पंजाब सरकार की। देखिए, दरअसल आज पंजाब का विषय नहीं, हम लोग जिस विषय पर बैठे हैं वही ठीक रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो ये विषयांतर हो जाएगा। सर, कृषि का जो मॉडल मोदी सरकार ने जो रखा था कृषि कानूनों के रूप में, क्या उस मॉडल को वैश्विक स्तर पे, क्योंकि आप हमेशा मानते हैं कि बड़ा अच्छा मॉडल है, क्या इस मॉडल को जो है वैश्विक स्तर पर और G20 के अंदर डिस्कस करके दूसरे देशों के लिए रखोगे? सर, मैंने कहा ना, भूतकाल की बातों को याद मत रखो, अब ये अच्छे फ्यूचर की बात करना है अपने को। सर, फ्यूचर की बात करें, दुनिया में जो आबादी है लगातार बढ़ती जा रही है, 8 अरब के करीब आबादी पहुंच चुकी है पूरी, तो उसको लेकर भी G20 में कुछ बात होने वाली है, क्योंकि भारत और चाइना लगभग सेम कंडीशन पे आ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से जब मैंने थीम बताई, उस थीम में सब चीजें समाहित हैं। मैं मुनीश्वर हूँ जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से। बहुत धन्यवाद। जितना समय था उतना पूरा हुआ, आप लोगों का बहुत अच्छे से सहयोग मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सबका स्वागत है, आइए चाय लीजिए, आइए। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। Get in-depth analysis of the important news of the day. Spotlight on day's newsmakers. Expert comments to dissect the news. Get the finer points of the matter. Watch Dateline 5 p.m. on weekdays on DD India. G20
नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। Hello and welcome to News on the Hour on DD India. It's 30th of January today. It was on this day that we Indians lost the apostle of peace and non-violence, our Bapu, Mahatma Gandhi. An interfaith religious prayer is being organized at Rajghat, New Delhi. Apart from that, the G20 Financial Architecture Working Group kick-started in Chandigarh to shape and strengthen the international financial architecture agenda. Also on the show, all the sporting action. Germany got the better of Belgium to lift the Hockey World Cup for the third time. And Indian women's under-19 cricket team has made us all proud by winning the inaugural World Cup. I'm Tanvi Taneja. Let's get started with the headlines. Nation pays homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on his 75th death anniversary today, Martyrs' Day being observed as it is always on 30th of January every year. First International Financial Architecture Working Group meeting of the G20 underway in Chandigarh. Union Minister Narendra Singh Tomar addresses the inaugural session. Discussions on dynamics of capital flows for developing economies, strengthening global financial safety net to support low-income countries on agenda. Debt transparency and digital currency also parts of agenda. UN General Assembly President Choba Korose arrives in India on a 3-day visit. Will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, also to deliver a public address at the Indian Council of World Affairs on his presidency theme of Solutions through Solidarity, Sustainability and Science in the UN. Shocking incident from Australia surfaces on social media platforms where some men from alleged pro-Khalistani groups attacked Indians carrying the national flag in their hands. 5 people injured, sent to the hospital. After a deadly terrorist attack against Azerbaijan's embassy in Tehran, embassy staff and their family members evacuated from Iran. Earthquake of magnitude 5.8 struck Kyrgyzstan's capital Bishkek this morning. No loss of life or damage to property reported so far. In sports, 5th edition of Khelo India Youth Games to kickstart in Bhopal from today with a colourful program. The Mahakumbh of sports to spread over 13 days in 8 cities. More than 6,000 players of the country to prove their mettle in 27 sporting disciplines. India beat New Zealand by 6 wickets in the second T20 cricket match in Lucknow, levelled the 3-match series 1-1. And Indian women's cricket team create history, win the inaugural edition of the Under-19 ICC World Cup after defeating England by 7 wickets in South Africa. Congratulations pour in from all walks of life. BCCI announces 5 crore prize money for women's Under-19 cricket team and their support staff.
Welcome to News on the Hour. The nation is paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 75th death anniversary today. It was on this day in 1948, Mahatma Gandhi fell to the bullet of his assassin. The day is also observed as Martyrs' Day. A Sarva Dharma Pratna Sabha, or all faith prayer, is being organized at his Samadhi, Rajghat, in the national capital. A 2-minute public silence will be observed at 11 this morning to pay homage to the father of the nation. Gandhiji led India to freedom from the British colonial rule. He led a non-violent mass freedom movement in India called Satyagraha. His teachings still continue to inspire everyone, not only in India but across the world. Prime Minister Narendra Modi paid his tributes to Gandhiji and tweeted, I quote him here, I bow to Bapu on his Punya Tithi and recall his profound thoughts. I also pay homage to all those who have been martyred in the service of our nation. Their sacrifices will never be forgotten and will keep strengthening our resolve to work for a developed India. Unquote. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in a tweet said, and I quote, pay my reverential homage to Mahatma Gandhiji on Martyrs' Day. His timeless message and noble values are a tremendous power to tackle the contemporary challenges. Moving on, first International Financial Architecture Working Group meeting of G20 under India's presidency is underway at Chandigarh. The meeting is taking place today and tomorrow. The agenda of the meeting includes discussions on dynamics of capital flows for developing economies, strengthening global financial safety net to support low-income countries, debt transparency and digital currency that are also parts of agenda. Union Minister Narendra Singh Tomar addressed the inaugural session of the meeting. During his address, the minister highlighted how India has made progress despite the COVID-19 pandemic and other crises facing the world. जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व कोविड के बाद विकास पथ पर लौटने की सभी ने सराहना की है। विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन, धारणीय ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। यह वही दर्शन है जो G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है। Narendra Singh Tomar also emphasized on enhancing multilateral cooperation to find solutions to problems plaguing the world. He asserted that various countries of the world need to come together for smooth development at a time when the world is staring at multiple economic crises. आज दुनिया अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है वे वैश्विक प्रकृति की हैं और इनके लिए वैश्विक समाधान की ही आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय को आज वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों तथा कार्यों की ओर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद में नए सिरे से विश्वास करने की भी आवश्यकता है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हमारा राष्ट्र न केवल बहुआयामी विकास को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, बल्कि सार्वभौमिक रूप से मान्य शक्ति भी प्रदर्शित करने के लिए तैयार है।
The president of the 77th session of the UN General Assembly, Choba Koroshe, is visiting India. He will hold talks with the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on key multilateral and regional issues. Koroshe will also interact with senior officials of the Niti Aayog and India's G20 presidency team. He will visit Bengaluru and interact with scientists at the IISc on water conservation. Let's take a look at this report for more details. The president of the 77th session of the United Nations General Assembly, Choba Koroshe, landed in New Delhi on Sunday on a 3-day visit. This is Koroshe's first bilateral visit to any country since he assumed UNGA presidency in September 2022. He was received by India's permanent representative to the United Nations, Ruchira Kamboj, United Nations Resident Coordinator in India, Shombi Sharp, and Ministry of External Affairs Joint Secretary, UNP Prakash Gupta. On 30th of January, Koroshe will pay floral tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of Martyrs' Day. He will hold talks with the External Affairs Minister on key multilateral and regional issues of mutual interest. On 30th of January, PGA will deliver a public address at the Indian Council of World Affairs on his presidency theme of solutions through solidarity, sustainability and science in the United Nations. PGA will also be travelling to Bengaluru on 31st of January, where his engagements include interaction with scientists at the Indian Institute of Science and a field visit to an Indian Institute of Science-led water conservation project. PGA is also expected to visit development projects in and around Bengaluru and interact with the United Nations India country team. First, standing firm on basic principles of the United Nations Charter. Second, making significant and measurable progress in sustainability transformation. Third, aiming at integrated systemic solutions. Fourth, enhancing role of science in decision making. And fifth, increasing solidarity to better endure new chapters of crises facing the world. The President of General Assembly's visit to India is an opportunity to exchange views on global challenges that the United Nations is currently seized with. It would help reinforce India's abiding commitment to multilateralism, including through its ongoing G20 presidency, and how it would address these global challenges meaningfully for a better future for the Global South. DD India. The UN General Assembly President Choba Koroshe has already met India's G20 Sherpa Amitabh Kant. He shared photos of his meeting with the G20 Sherpa on Twitter. Both of them discussed measures and solutions devised under India's leadership of the group to support transformation. He termed G20 as an important platform to exchange ideas and much needed solutions plaguing the problems of the world right now. Next, we present to you news from across the world. Now, first updates from the Russia-Ukraine conflict. Russia's missile attacks on Ukrainian cities continue. Regional Governor Oleh Snehobov said that a missile hit an apartment building on Sunday in Kharkiv, Ukraine's second city, killing one person and injuring others. The regional governor said that the strike took place in the city's central Kiev district. Snehobov put the number of injured at 3, saying that they were receiving treatment. 3 people were killed by Russian strikes on the southern Ukrainian city of Kherson on Sunday that damaged a hospital and a school. The regional administration said that 6 people were also injured in the attack. Kherson was captured by Russian troops from the early days of Moscow's offensive in Ukraine before being taken over by Kiev in November again. Since its liberation, officials say that the city has regularly been shelled from the Russian side. On the other hand, Russian Foreign Ministry accused the Ukrainian army of deliberately striking a hospital in the Russian-held settlement of Novaya Dar a day earlier, killing 14 people and wounding 24. Russia called the alleged attack by Ukraine a war crime. The Russian Foreign Ministry said that the alleged strike had been carried out using a US-supplied HIMARS rocket launch system. Now, calling the situation very tough in the eastern Donetsk region, Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Sunday said that Ukraine needs faster weapons supplies and new types of weaponry to withstand Russian attacks.
In his nightly video address, Zelensky stated that there are constant Russian attacks in Bakhmut, Vuhledar and other sectors in Donetsk region. I chaired a regular meeting of the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief. The main focus, of course, was placed on the situation at the front, primarily in the Donetsk region and in the southern areas. The situation is very tough. Bakhmut, Vuhledar and other areas in the Donetsk region are under constant Russian assault. There are constant attempts to break through our defenses. The head of intelligence reported on how the situation may change in the near future. We are doing our best to ensure that our pressure still outweighs the occupiers' assault capabilities. And it is very important to keep the momentum of defense support from our partners. Speed of supply has been and will be one of the key factors in this war. Zelensky also attacked efforts to allow Russia back at the Olympics, saying that inclusion at the 2024 Paris Games was tantamount to showing that terror is somehow acceptable. He said Russia must not be allowed to use the Games or any other sporting event as propaganda for its aggression or its state chauvinism. The International Olympic Committee's attempts to get the Russian athletes back to compete and participate in the Olympics is an attempt to tell the world that terror can be viewed as something acceptable, as if we could turn a blind eye to what Russia is doing with Kherson, Kharkiv, Bakhmut and Avdiivka. Tunisia witnessed a very low voter turnout in the second round of Tunisia's parliamentary election. The head of the Electoral Commission announced on Sunday that provisional figures showed the turnout in the second round of parliamentary election at 11.3%. The Commission spokesperson had previously said on state television that turnout was 11.15%. A turnout of 11.2% had been registered in the first round of the election in December. About 887,000 voters cast their ballots from a total electorate of 7.8 million. Final results were not expected on Sunday. The main parties boycotted the vote and most seats are expected to go to independents. Referring to Sweden and Finland's bids to join NATO being questioned by Turkey, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has said that Ankara may respond differently to Helsinki, which would shock Stockholm. Erdogan said Ankara gave a list of 120 people to Sweden for extradition to Turkey, asking it to extradite them to enter NATO. Sweden and Finland formally applied to join NATO last May, abandoning decades of military non-alignment, a decision spurred by Russia's military action against Ukraine. However, Sweden's bid for NATO membership weakened after protests in Stockholm by an anti-Islam activist and supporters of the PKK-YPG terror group. Erdogan, in a warning to Sweden, said that it should not expect support for its bid for NATO membership following the protests. The Nordic country needs Ankara's backing to gain entry to the military alliance. If there is a need be, we can give a different message about Finland. And when we give this different message regarding Finland, Sweden will be shocked. But if only Finland does not do the same mistake. An earthquake of magnitude 5.8 struck Kyrgyzstan's capital Bishkek this morning. Taking to Twitter, the National Center for Seismology said that the earthquake hit Kyrgyzstan's capital around 5:20 a.m. No loss of life or damage to property has been reported yet. Another shocking incident from Australia surfaced on social media platforms where some men from the alleged pro-Khalistani groups attacked Indians carrying the national flag in their hands. 5 people were sent to the hospital after the attack. Indian group was seen running away from the scene while the Khalistani group continued to hit them. One individual was seen breaking and dismantling the Indian flag and throwing it on the floor. The attack comes days after temples in Melbourne were set ablaze in a targeted attack.
After a deadly terrorist attack against Azerbaijan's embassy in Tehran, the embassy staff and their family members have been evacuated from Iran and have just arrived in Baku. News coming from the California shooting now. Brandon Say, the 26-year-old bystander who disarmed the Monterey Park shooter, was awarded a Medal of Courage by the city of Alhambra, California on Sunday. During the ceremony, Say said he knew most of the victims personally. Say wrestled a 9mm semi-automatic MAC-10 assault weapon off of the 72-year-old man who opened fire at a Los Angeles area dance studio and on January 21st, killing 11 people. Authorities say Hu Kan Tran fired 42 rounds at a celebration of the Lunar New Year at the Star Ballroom Dance Studio, popular in the predominantly Asian American city of Monterey Park, east of Los Angeles. I realized that life is fragile. I feel that we as a community should spend our precious time reaching out to one another. Most of the victims I knew personally. They would always come by the dance studio, and I considered them friends. They were some of the most caring people I have ever met. And for them to be taken from us is such an excruciating experience. In news coming from Italy now. More than 200 migrants disembarked rescue ship Geo Barents that docked at the Italian port of La Spezia. The migrants can be seen alighting the ship in new footage released by Doctors Without Borders on Sunday. The ship carrying 237 migrants, among them 73 minors, docked in La Spezia on 28th of January, the furthest and northernmost destination that Italy has assigned to an NGO ship. Italy's Prime Minister Giorgia Meloni is forcing migrant rescue ships to dock further and further north along the country's coastline, meaning long journeys that raise their operating costs and strain their ability to continue saving lives. Forcing NGO ships to reach ever more distant ports increases costs at a time when budgets are stretched by inflation and higher fuel costs following Russia's offensive in Ukraine. The new docking destinations policy adds to a December decree which forces NGO ships to request and head to a port without delay after each rescue, rather than continue looking for boats in distress. News coming from South America now. Peruvian President Dina Boluarte on Sunday urged lawmakers to reconsider a proposal to advance elections to later this year. She promised that she would propose a constitutional reform to move general elections to October if lawmakers fail to do so. Lawmakers were set to continue debate today after rejecting a motion last week that would open the door to holding elections this year. Friday's vote drew consternation from the president, who is increasingly under pressure as nationwide protests call for her resignation. In an address to the nation, Boluarte also said that if Congress does not reconsider the proposal to move elections, she would present a bill to task the next elected Congress with overseeing a total reform of Peru's 1993 constitution. Public anger grew after a protester died in Lima on Saturday night, the first victim in the country's capital since protests began in December. Peru's Attorney General's office said on Sunday that it had opened a preliminary investigation into the protester's death as a possible homicide after an autopsy showed the victim died from a head injury caused by a hard, blunt element. The first one is to discuss a constitutional amendment so that general election will invariably hold this year 2023. The first round in October and the second in due case in December. The second proposal is a bill aimed at settling once for all the debate over the constitutional amendment, which is permanently used by some political forces to undermine any democratic solution to the current situation. In particular, I mean to propose the next elected Congress to ask the Constitution Commission the total amendment of the Constitution of 1993.
German Chancellor Olaf Scholz announced a new, expanded commodities partnership with Chile on Sunday during a tour of South America. According to the German government officials, Europe's largest economy has fallen behind in the race for critical minerals, in part due to a distaste for the dirty business of mining as well as faith in the open market. That has led to a reliance on China, which has invested widely in the mining sector, in resource-rich South America and in processing commodities. Germany, with its powerful auto industry, is particularly mindful of securing more lithium, the ultra-light metal key to making batteries for electric vehicles. Argentina and Chile sit atop South America's lithium triangle, which holds the world's largest trove of the ultra-light battery metal. A resource partnership with Chile has already existed for 10 years, and German companies are very interested in expanding this cooperation, also in the field of lithium. We want to support Chile on its way to becoming a sustainable mining country, which is why we not only renewed our resource partnership, but also expanded it and added aspects of sustainability, which are so important for the future viability of our planet. Some weather updates now. In New Zealand's Auckland, massive floods have brought normal life to a standstill, and there seems to be no respite from heavy rain in the coming days. Authorities in New Zealand's largest city said that the flood-ravaged Auckland is forecast to receive further heavy rain in the coming days. At least 4 people have lost their lives in flash floods and landslides that hit Auckland over the last 3 days amid record downpours. A state of emergency remains in place in Auckland and further south in the regional Waitomo. Flights in and out of Auckland Airport are still experiencing delays and cancellations, while beaches around the city of 1.6 million are closed. We are heading for a short break here on News on the Hour. We'll be back in just a bit. Stay tuned to DD India. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Welcome back. You're watching News on the Hour on DD India. In more international news, sad one. Gunmen opened fire on a group of people celebrating a birthday at the weekend in a township in South Africa, killing 8 and wounding 3 others. This is what police said on Monday. Details are awaited. Now, weather updates from back home. Untimely rains have impacted various parts of the country, including the national capital. Delhi received heavy rainfall since Sunday, which continued till this morning. The rainfall brought the mercury down in Delhi, resulting in increasing of cold conditions. According to Meteorological Department, the minimum temperature in the capital, Delhi, is expected to be around 10 degrees Celsius and the maximum temperature
will be around 20 degrees Celsius today. It also stated that rains will continue in Delhi and surrounding areas in the coming few days. Rains that started in Rajasthan late Saturday night continued intermittently throughout the day on Sunday as well. A drop in temperature has been recorded due to the rain. On the other hand, life has been thrown out of gear due to decrease in temperature in many areas of the state, including Udaipur, Sirohi. Crops were damaged due to hailstorm. Farmers are facing difficulties due to crop failure, and a white sheet of hail was witnessed on the streets. On the other hand, in view of the heavy rain and hailstorm in Udaipur, holiday has been declared for today and tomorrow, and children up to class 5th in all the schools of the district will remain at home. In Himachal Pradesh, the State Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rain and snowfall in the state for Monday. According to the Weather Department, heavy rain and snowfall is likely at isolated places over high and mid hills, while thunderstorm, lightning and hail is likely to occur at isolated places of plains, low and mid hills. Heavy rain and snowfall have been predicted at isolated places in Chamba, Lahaul Spiti, Kinnaur, Shimla, Kulu, Kangra and Mandi districts. Weather has changed once again in Uttarakhand as well. It rained in many districts of the state on Sunday, while snowfall was seen in the hilly areas. It brought back chilly conditions there. The Meteorological Department has predicted rain and snowfall in the state today. According to the State Meteorological Department, western disturbance is active in Uttarakhand. Due to its effect, light to moderate rain and snowfall are occurring at most places in Garhwal and Kumaon divisions. There is also a possibility of snowfall in areas with a height of 2,500 meters and above. Meanwhile, in Jammu and Kashmir, Srinagar and other parts of the Kashmir Valley also received fresh snowfall. On to sporting action now. The 5th edition of Khelo India Youth Games 2022 is commencing in Madhya Pradesh today. Union Sports and Youth Affairs Minister Anurag Singh Thakur and Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate the sporting extravaganza today at 7 in the evening at the TT Nagar Stadium in Bhopal. Minister of State for Sports Nishit Pramanik and other dignitaries will also be present on the occasion. In men's cricket, Surya Kumar Yadav and Hardik Pandya kept their cool to guide India to a hard-fought win over New Zealand in the second T20 encounter in Lucknow. Chasing a target of 100 runs, India were unable to accelerate, and it took another gritty known from Surya Kumar to get them over the line. Arshdeep Singh scalped 2 wickets as India restricted New Zealand at 99 for 8 in the second T20 match on Sunday at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow. On to updates from Australian Open tennis. The legend Novak Djokovic wrote his name in the history books once again as he clinched his 10th Australian Open title on Sunday. Djokovic defeated Stefanos Tsitsipas in straight sets 6-3, 7-6, 7-6 in the final of men's singles at the Rod Laver Arena. Djokovic broke Stefanos Tsitsipas early in the first set to assert his dominance. The Serbian star remained the dominant player throughout, winning the first set 6-3. In the second set, Tsitsipas put in a better show, taking the game to the tiebreaker where Djokovic prevailed. In the third set, Djokovic defeated Tsitsipas in a thrilling tiebreaker 7-6, and thus he bagged his 10th Australian Open title. With this win, Djokovic levelled Rafael Nadal's tally of 22 Grand Slams. And talking of hockey now, Germany lifted the Hockey World Cup after a gap of 16 years, defeating reigning champion Belgium in sudden death. In a topsy-turvy final on Sunday at the Birsa Munda International Stadium in Bhubaneswar, Germany came back from a 2-goal deficit and took the match into the penalty shootout after the score was levelled at 3-3. In a thrilling shootout, both teams showed nerves of steel, but Germany got the better of Belgium as they emerged victorious, winning the match 5-4. This is the third
Hockey World Cup title for Germany. The Netherlands finished third and won the bronze medal in the Men's Hockey World Cup after defeating a formidable Australian side by 3-1 in the playoff match at the Kalinga Stadium on Sunday. Pirmin Blok, Netherlands goalkeeper, said that the team was all pumped up and it was evident in the match. The bronze meant that the Netherlands finished on the podium for the fourth time in succession, and they're also equal with Australia on the maximum number of medals won in the showpiece event. Johnny Mays, Netherlands goalkeeper, to talk about the match. Amazing match. You were trailing 1 goal, and then what happened? Yeah, we did a really strong team performance tonight, especially after the yellow card from Thijs van Dam. It was, and they took their goalkeeper off. It was -2. Australia had +1. So it was a tough match, but we defend like lions, and it was a great team performance. And led from the front was your captain. Yeah, Thierry Brinkman, he was like on fire tonight. I didn't know what he eat. Maybe the Mayfair Hotel was having a good pasta for him last evening. Yeah. And there was a lot of camaraderie, especially at the last quarter, the fourth quarter. You guys were cheering each other. What was the mood when? Yeah, especially when you get tired, you want to hear someone behind you. I'm there and we support you. That's what we did. Lars Balk, for example, defend like with his whole body in front. And then if you cheer to each other, you get energy. And I think we gave a lot of energy against each other. Thank you so much for the time. And that was the goalkeeper of the Netherlands team. Absolutely thrilled with the win. They have made it to the third finish in this edition of the World Cup in Kalinga Stadium in Bhubaneswar. With camera person Smriti Janjan, this is Tapush Bhattacharya for DD India. And now talking of the final, Germany ended Belgium's dominance in global hockey in the last 5 years as they made yet another stunning comeback from 2-goal deficit to beat the defending champions in penalty shootout to eventually win the Hockey Men's World Cup for a third time. Nicholas Wellen started the fight back for the German team with the first goal for them. Our correspondent Tapas Bhattacharya caught up with him after the match. Listen in what he had to say post the match. Joining me is Nicholas Wellen, the man who has made it possible for Germany to clinch this title. Nicholas, amazing match. After 16 years, you guys have won the tournament. How does it feel? I know it's a cliche, but still I'd like to know your feeling right now. I really have to sink that in because I really haven't realized that we are world champions. It's just insane. Yeah, it will be a huge party tonight. We just feel insanely proud of each other. The team, the staff, they all did an amazing job, and the feeling is indescribable. It's been a while. 2006 last time you won, and after that it's a huge time. And it's a new bunch of people. It's you guys young, you guys stayed together, you have played together, and now this amazing medal. How does that feel when you hold it in your hands? Unrealistic. Well, it takes some time to really think about what we achieved here. It's just a great feeling. And you scored the first goal for the team. You guys were down 2-goal deficit. What was going on? What did your coach and what did the captain say to you guys? Well, we conceded 2 early goals, but it didn't change anything in our game plan. From the first minute on, we had our chances. We just have to use them. Had the corners, had the chances, and we know that, as I said, at some point the ball will go in, and luckily it did early enough to come back like early and not in the last minutes, so that we can also take the lead. So yeah, as I said, we believe in our strength. German spirit going on. The German way, yeah. Thank you so much, and great performance. So that was Nicholas Wellen. He scored the first goal, and the German spirit from then on was very much evident in this final. They have won the World Cup title for the first time in 16 years. The last time they won, that was in 2006, and after a gap of 16 years they have managed to get hold of this elusive World Cup title. With camera person Smriti Janjan, this is Tapush Bhattacharya for GD India from Bhubaneswar's Kalinga Stadium. In an exclusive interaction with DD India correspondent Tapas Bhattacharya, FIH CEO Thierry Weil announced that the global body will shift to waterless pitches at the next Men's Hockey World Cup in 2026. Belgium and the Netherlands will jointly host the Men's and Women's FIH Hockey World Cups in 2026. The CEO also said that for the good health of international hockey, it is imperative that Indian hockey also does well. Let's listen in to this exclusive interview.
Joining me is FIH CEO Thierry to talk about the World Cup that is currently being held in the Kalinga Stadium and the one that will be having it in a short while, a few years down the line. So tell us, this particular World Cup, if you have to rate, this is the second World Cup consecutively happening in the country, in Odisha. How do you rate this one and vis-a-vis the other World Cups? I mean, you can really see that key learnings have been taken from last time. I mean, it was an exceptional one in 2018 already, but now it has stepped up another level. I mean, also that we have two venues, which is also new for FIH, to have a World Cup in two venues. And it's a product which is unbelievable for hockey. So for us, for the players, this is really something extremely big for players to play in front of 20,000 people cheering not only for their home team but also cheering for them, because I have to say that the fans of India, they are really, really nice to all the teams. They are also supporting all the teams, so it's something exceptional for us, for the people which are watching, but specifically for the athletes to find this atmosphere. You just mentioned the fact that there in the days to come, in the near future, probably after the Paris Games, we might see waterless, this thing, the pitches, waterless grounds also. Tell us, what are the composition, what exactly is happening in there? That's a development since 2018, when we started seriously to talk, we FIH and hockey, about we need to have waterless pitch, and so the suppliers, they developed. So what is the difference? It's we will not use water, so they have changed the garn, they have changed the structure of the garn of the field. So that was FIH President Thierry Vale. And now, on the occasion of 75th death anniversary of Mahatma Gandhi and Martyrs' Day ceremony, an interfaith religious prayer is being held at Gandhi Samadhi Rajghat. Let's go live there.
पिता सुत बनिता के मात पिता सुत बनिता को कहूँ को भाई हरि बिन तेरो कौन सहाय हरि बिन तेरो कौन सहाय धन धरनी अरु संपत्ति सागरी धन धरनी अरु संपत्ति सागरी जो मान्यो अपनाई जो मान्यो अपनाई तन छूटे कछु संग न जावे तन छूटे कछु संग न जावे जाहि रहा लपटाई जाहि रहा लपटाई हरि बिन तेरो कौन सहाय हरि बिन तेरो कौन सहाय दीन दयाल सदा दुख भंजन दीन दयाल सदा दुख भंजन तासो रुचि ना बढ़ाई तासो रुचि ना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या नानक कहत जगत सब मिथ्या जो सपना रैनाई जो सपना रैनाई हरि बिन तेरो कौन सहाय हरि बिन तेरो कौन सहाय काके मात पिता सुत बनिता काके मात पिता सुत बनिता को कहूँ को भाई हरि बिन तेरो कौन सहाय हरि बिन तेरो कौन सहाय कौन सहाय कौन सहाय
भक्ति करूं मैं तेरी। नरहरि चंचल है मत मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। नरहरि 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 नरहरि। तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे तो ही न देखूं, तू मोहि देखे तो ही न देखूं, यह मति सब बुद्धि कोई। नरहरि 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 मैं ते तोरी मोरी असमझी सो, कैसे करी विस्तारा। मैं ते तोरी मोरी असमझी सो, कैसे करी विस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणामय, कहे रैदास कृष्ण करुणामय। जय जय जगत उद्धारा। नरहरि 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 नरहरि। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम The eternal flame burning at the Gandhi Samadhi, Rajghat in New Delhi, the nation paid homage to the father of the nation. It was on this day in 1948 that Mahatma Gandhi fell to the bullet of his assassin Nathuram Godse in the Teen Murti area in New Delhi. President of India Draupadi Murmu, Vice President of India Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh paying floral tributes to the father of the nation. Prime Minister Narendra Modi earlier this morning also tweeted that the day, Martyrs' Day, is a day to remember the sacrifices of every martyr who's laid down his life in the service of our motherland. And the day is of special significance not only to every Indian but to everyone in the world, because nobody is untouched by the teachings of Mahatma Gandhi. The day is remembered as a day of non-violence, as a day of satyagraha, as a day of ahimsa, and a day of peace, something that the world needs desperately today. As Mahatma Gandhi ji used to say, be the change you wish to see in the world. An ounce of patience is worth more than tons of preaching. And in a gentle way, you can shake the world. With those pearls of wisdom, we conclude this broadcast. Thank you for joining us. News and updates continue on our channel Round the Clock DD India, where we cut the noise. Namaskar. We are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked
leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's Life Initiative, Lifestyles for the, which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे? तो फिर भुगतोगे? यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा। नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Get in-depth analysis of the important news of the day. Spotlight on day's newsmakers. Expert comments to dissect the news. Get the finer points of the matter. Watch Dateline 5 p.m. on weekdays on DD India. Namaste, everybody. I'm Susan Ferguson and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India, on the G20 series, talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Sean Bisharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. We are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked, leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's Life Initiative, Lifestyles for the, which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है।
Namaste, everybody. I'm Susan Ferguson, and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India, on the G20 series, talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Sean Sharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Namaste, everybody. I'm Susan Ferguson, and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India, on the G20 series, talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Sean Sharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। రజకులు నాయి బ్రాహ్మణులు అలాగే టైలర్లకు 10,000 రూపాయల చొప్పున లబ్ధిదారుల ఖాతాకు సిబిటి ద్వారా సొమ్ము విడుదల చేయనున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అన్నదాతగారు ప్రాణంగా చేయని
ప్రతి ఒక్కరికి అర్హత ఉంటే మిస్ కాకుండా సాయం అందించాలన్నదే జగనన్న ప్రభుత్వం యొక్క ఆశయం. రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికి రజక నాయి బ్రాహ్మణుల టైలర్ల అవసరం ఉంది. వీరి యొక్క ఆదాయాలు అంతంత మాత్రమే. అలాగే రజకులు, టైలర్లు, నాయి బ్రాహ్మణులు, వెనుకబడిన కులాలకు చెందినటువంటి వీరికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఉండాలన్నదే జగనన్న ప్రభుత్వ ధ్యేయం. అదిగో 6 అడుగుల ఆత్మవిశ్వాసం మన ముందుకు విచ్చేస్తోంది. శుభనేత అంటే అందరం ఇలాగే ఉండాలన్నదే జగమంత కొలిచే జనహిత సేవకుడా సేవకుడా శుభవస్తు ధర్మ నిర్మాణ స్థాపనకై పరితపిస్తున్న యోధ స్వార్థ బుద్ధి రాక్షస మూకలకు తెలియదులే నీ ఘనత. యుగానికొక్కడి పుడుతుంటాడు నీలాంటి జనగల కారణ చరిత్రకారుల పక్కన చేరెను నీ కీర్తికి గజద పట్టదు ఎప్పుడు. ఈనాటి జగనన్న చేదోడు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి యంగ్ అండ్ డైనమిక్ డొమెస్టిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా స్వాగతం. పూజ్య బాపూజీ గారి విగ్రహానికి నివాళులర్పిస్తూ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహానికి నివాళులర్పిస్తూ పుష్పాంజలి ఘటిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. జగనన్న చేదోడు 3వ ఏడాది అర్హులైన రజకులు, నాయి బ్రాహ్మణులు, టైలర్లకు ఆర్థిక సాయం అందించే కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, గౌరవ మంత్రి వర్యులు అందరూ జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, మంత్రి వర్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ శివశంకర్ లోతేటి ఐఏఎస్ గారు స్వాగతోపన్యాసం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ పట్టణంలో జరుగుతున్న జగనన్న చేదోడు 3వ విడత కార్యక్రమానికి మనకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన గౌరవ ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, సభాధ్యక్షులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు గారికి, ఇతర మంత్రులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, ఎమ్మెల్సీలకు, ఎమ్మెల్యేలకు అందరికీ కూడా ఇదే మా సాదర స్వాగతం, సుస్వాగతం. సార్, కొత్త జిల్లా ఏర్పడ్డాక ఇది మీరు 4వసారి పల్నాడు జిల్లా సందర్శించడం సార్. అందుకు పల్నాడు 50 మంది తరపున మీకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలుపుతున్నాం సార్. 2020లో మనం జగనన్న చేదోడు కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. అందులో పల్నాడు జిల్లాకు సంబంధించి మొదటి విడతలో మనం 9,180 మందికి మనం 9,19,00,000 రూపాయలు ఇచ్చాం సార్. రెండో విడతలో మనం 8,817 మందికి ఇలా
2 విడతల్లో కలిపి మన 18,000 మందికి సుమారు 18 కోట్ల రూపాయలు మనం వారి ఖాతాలో నేరుగా జమ చేయడం జరిగింది సార్. ఇప్పుడు 3 విడతలో 12,751 మంది ఖాతా లబ్ధిదారులకు 12,75,00,000 రూపాయలు నేరుగా వారి ఖాతాల్లో మీ చేతుల మీదుగా ఈరోజు జమ చేస్తున్నందుకు మేమెంతో గర్విస్తున్నాం సార్. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం అదనంగా 4,750 మంది కొత్త లబ్ధిదారులకు 4,75,00,000 రూపాయలు లబ్ధి కలుగుతున్నందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం సార్. ఏప్రిల్ 4, 2022 పల్నాడు జిల్లా ఏర్పడిన నాటి నుంచి సార్ జిల్లాలో అమ్మఒడి, వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా, ఉచిత పంటల బీమా పథకం, చేయూత, ఈబీసీ నేస్తం, ఆసరా ఇలా అన్ని స్కీమ్స్ మనం కలుపుకుంటే సార్ 5,85,000 మంది లబ్ధిదారులకు సుమారు 800 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా అందించడం జరిగిందని తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు జగనన్న చేదోడు పథకానికి సంబంధించి ఏబీ ప్లే చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. బీసీ పాలిట భాగ్యప్రదాత బీసీ పేద భూముల్లో నేడు ఆనందాల తెరవళ్ళు చూడు అందొచ్చాక జగనన్న చేదోడు సబ్బండ వర్ణాల సంపన్న కర్త బీసీలంటే బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ కాదు, బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ సొసైటీ అని ఎలుగెత్తుతున్న బడుగు బలహీన వర్గాల పెన్నిధి. జగనన్న వచ్చాక మాకు భరోసా వచ్చింది. షాప్ పెట్టుకున్నాను. ఆయన ఇచ్చిన డబ్బులతో నాకు శుభ్రంగా అద్దాలు కొనుక్కున్నాను, 2 కుర్చీలు కొనుక్కున్నాను. ఆయన మాకు కావాల్సిన సామాన్లన్నీ ఆయన ఇచ్చిన 10,000 తోటి శుభ్రంగా సామాన్లు కొనుక్కుంటూ వ్యాపారం చేసుకుంటాను. వంటింట్లోనే అలా ఉండిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో నాకు మంచిగా చేదోడు పథకం అందడం వల్ల నా కాళ్ళ మీద నిలబడగలనని ఒక ధైర్యం అందింది నాకు. సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా వారికి గతంలో ఏ ప్రభుత్వంలోనూ చెయ్యనంత సాయం చేస్తున్న వర్తమాన బీసీ బంధు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. గత ప్రభుత్వం ఈ వెనుకబడిన కులాలు వెన్ను ఎలా విరిచిందో మనమంతా కూడా చూసాం. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వెనుకబడిన కులాలు కాదు, మన సమాజానికి వెన్నెముక కులాలుగా మారుస్తాము అని అదే దిశగా అడుగులు వేశాను అని కూడా గర్వంగా ఈ సందర్భంగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను. ఇప్పటి వరకు బీసీల అభ్యున్నతికి ఏకంగా 1,50,000 కోట్ల రూపాయలనిచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం జగనన్న సారథ్యంలో సాగుతోన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ లబ్ధి అందాలన్నదే లక్ష్యంగా సాగుతోన్న ఈ మహాయజ్ఞంలో భాగంగా జగనన్న చేదోడు పథకం ద్వారా 3వ విడతలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,30,145 మంది అర్హులైన రజక, నాయి, బ్రాహ్మణ, దర్జీ అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెమ్మలకు 330.15 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని నేడు బటన్ నొక్కి లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేడందిస్తున్న 330.15 కోట్ల రూపాయలతో కలిపి ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం కింద జగనన్న ప్రభుత్వం అందించిన మొత్తం సాయం 927.39 కోట్ల రూపాయలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీసీ వర్గాలని జగన్ గారు ఏ విధంగా ప్రేమించి ఏ విధంగా పథకాలు చేశారనేది మీ అందరూ వినియోగించుకుంటున్నారు. అనగారిన వారినందరినీ జగన్ గారి ప్రభుత్వం ఒక స్టేజ్కి తీసుకొచ్చిందండి. ఇలాంటి వారి గొంతులో నుంచి ధ్వనించే సంతృప్తికరమైన సమాధానమే జగనన్న పాలనకు స్ఫూర్తి. దర్జానే గైక దర్జివాడు రందే మరసిపోయిండు రజపుడు హాయిగా బ్రతికే ప్రతి నాయి బ్రాహ్మడు మాట ఇచ్చినని మనమ తిప్పనని చేసి చూపే మనకి వేళ రాత మాస్టర్ దాత నేడు జననేత అయ్యనని మురిసింది నేలా. రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ లబ్ధి, ఇదే జగనన్న పాటిస్తోన్న పరిపాలనా విధి. ఇప్పుడు వినుకొండ శాసనసభ్యులు బొల్ల బ్రహ్మనాయుడు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. చాలా సంతోషం. ఈరోజు వినుకొండ మన గౌరవనీయులు మనం అడగకుండానే అన్ని
వనరులు ఏర్పాటు చేసి మన వెనుకొండ వెనకబడ్డ ప్రాంతం అని చూసి ఆయన అన్ని విధాల బ్రహ్మాండంగా ఇవాళన్న వినుకొండ గత వినుకొండకి ఇప్పుడు వినుకొండకి పోల్చుకుంటే ఎలా ఉంటుందో మీరే చెప్పాలి. మరి ఒకవైపు ఘాట్ రోడ్డు నిర్మాణానికి పూర్తి స్థాయిలో సహకరించినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఒకవైపు ఎప్పటి నుంచో బిందెల సంస్కృతితో అల్లాడిపోతున్న వినుకొండ దాహాద్రి తీర్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎప్పటికీ వినుకొండ ప్రాంతం మర్చిపోకూడదని, మరి అదే మాదిరిగా ఈరోజు వినుకొండ రోడ్లు విస్తరింపు చేయడంలో కూడా మీరందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా 350 షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ మాలు మీరు మనకు అవకాశం కల్పించాడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. అదే కాదండి, 17,250 ఎకరాల అగ్రహార భూములకు కూడా పూర్తిగా రీసర్వే చేపించాడు. రైతు సోదరులందరికీ కూడా, రైతు సోదరులకి 118 సంవత్సరాల క్రితం రీసర్వే జరిగితే ఇప్పుడు మళ్ళా మనకు రీసర్వే చేస్తున్నాడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో. సారు మనకి వినుకొండ పట్టణానికి పూర్తి స్థాయిలో అన్ని వైపులా ఎక్కువ పల్లెలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి 100 పడకల హాస్పిటల్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారని వారు మనకు అవకాశం కల్పించారు. మరి ఇంకా చెప్పాలంటే వరిగప్పుడు సెలకి మనకు అవకాశం కల్పించారు బొల్లాపల్లి మండలం. మరి అదేవిధంగా లాస్ట్గా ఒక్కటే, బొల్లాపల్లి చెరువు నింపితే ఆ బొల్లాపల్లి చెరువు ద్వారా వినుకొండ పట్టణానికి సంబంధించిన మంచినీటి సమస్య ఎలా పరిష్కారం అయిందో, వినుకొండ బొల్లాపల్లి మండలంలో 20 గ్రామాలు ఇప్పటికి కూడా మంచినీళ్లు గతంలో సప్లై చేయలేకపోతే ఇప్పుడు మనం సప్లై చేస్తున్నాం. దానికి చెరువుకి డీపు కట్టు కింద మోగచింతలపాలెం నుంచి బొల్లాపల్లి డీపు కట్టుగా నీళ్లు అందిస్తే చాలు. అంతకంటే వారిని మనం మరి ఆయన చేసినటువంటి పనులకి ఏ విధంగా చూసినా ఆయన రుణం తీర్చుకోలేము. మనం వినుకొండ నియోజకవర్గం గతంలో వెనకబడ్డ నియోజకవర్గం అనేవాళ్ళు ఇవాళ జగనన్న వచ్చిన తర్వాత ముందు ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో మనమే ముందున్నాం. ఆయన దయ, ఆయన ప్రేమ, ఆయన అభిమానం, ఆయన ఆదరణ మన వినుకొండ ప్రాంతం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదని మీకు చేతులు జోడించి నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటూ, నాకు ఇంతటి అవకాశం వచ్చింది కూడా ఆయన దయ వల్లనే. నేను ఈ ఎమ్మెల్యేగా గెలవటం ఒక చిన్న రైతు నుంచి నాకు ఆ భిక్ష పెట్టింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. నాలాగా ఎందరికో రాజకీయ భిక్ష పెట్టాడు, నాలాగా ఎంతమందికో పేదవాళ్ళకి అన్ని అవకాశాలు కల్పించిన వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. మరి మరొకసారి వినుకొండ ప్రజలందరి తరపు నుంచి శిరసు వంచి, వినుకొండ ప్రజలందరి తరపు నుంచి శిరసు వంచి నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలండి. తర్వాత రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ శాఖ మార్చులు గౌరవనీయులు శ్రీ చెల్లిపోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నా. జై జగన్, మారుమోగిపోవాలా. జై జగన్, చివరి దాకా జై జగన్. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగనన్నకి నమస్కరిస్తూ, అన్న ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖింపబడేటట్టుగా రచించి అమలు చేసి వారి హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని జగనన్న ఏర్పాటు చేయడానికి కారణమైన ఈ చేదోడు అన్న, మనిషి సౌందర్య సంరక్షకులుగా శిరోజాల్ని సంస్కరించేటువంటి నాయీ బ్రాహ్మణుడు దర్జాగా జీవించాలంటే
సరైన దుస్తులు కావాలి, దానికి దర్జాతనాన్ని ఇచ్చేటువంటి దర్జీలు, మలినాన్ని పోగొట్టి మనిషిని శుభ్రంగా ప్రపంచానికి చాటాలంటే దానికి కారకులు రజకులు. ఈ ముగ్గురికి జగనన్న చేదోడు ఒక వరంగా మారింది. రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి కడుపు నింపుకోవడానికి కష్టమే పెట్టుబడిగా, ఉండడానికి నీడలేక పండడానికి గూడు లేక, జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలంటే చదువందక, తరతరాలుగా వృత్తి తప్ప వేరే జీవనం తెలియక, అందరితో సమానంగా జీవించాలన్న కోరిక ఉన్నా అందుకోలేక తప్పించే మాకు లభించిన వరం జగనన్న చేదోడు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం. అన్నా, మేమెవరి దగ్గర చాయనక్కర్లా. నాటి పాలకులు 10,000 అప్పు ఇవ్వాలంటే మేము అప్పులు అవ్వాలి మా భాగస్వామ్యం కట్టడానికి. మేము ఆ రోజుల్లో ప్రభుత్వం ఏదైనా ఒక లోన్ ఇస్తే దానికోసం బెనిఫిషరీ కాంట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పి 3,000 రూపాయల వరకు లోన్కి భరోసా కట్టించేవారు. దానిని లేకుండా ఈరోజు మాకు నేరుగా మా ఖాతాల్లో దేవుడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు, తారీఖు వస్తే జగనన్న వస్తాడు. ఆ జగనన్న ఇచ్చినటువంటి ఈ భరోసా ప్రత్యేకంగా నాయి బ్రాహ్మణులు, రజకుల్లో, దర్జీల్లో, వారి కుటుంబాల్లో మా పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తును ఎంచుకోవడం కోసం, మా తరం ఇలా అయిపోయింది, వచ్చే తరంలో మా వాళ్ళు సమాజంలో అందరితో సమానంగా ఉండటం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప కృషి నాయి బ్రాహ్మణుల కోసం. ఎవరైతే వారి కుల వివక్షతకి గురవుతున్నారో వారిని రక్షించుకోవడం కోసం ప్రత్యేక చట్టం తెచ్చిన జగనన్నకి నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులందరి తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఆలయ కమిటీల్లో వాళ్ళని బోర్డు మెంబర్లుగా ఏర్పాటు చేయడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో జగనన్నకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రజక సోదరులకు కూడా. అలాగే అన్న, 1 కాదు 2 కాదు, మా కుటుంబాల్లో మా అవసరాలు మాకంటే మీకే బాగా తెలిసినట్టుగా మా పిల్లల చదువుల కోసం ఆకలి తీర్చడానికి గోరుముద్ద, మా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, మా అమ్మల కోసం అమ్మఒడి, అలాగే ఉన్నత చదువులు, మా ఇంటి దగ్గరికి ఇంగ్లీష్ మీడియం, జబ్బు చేస్తే డబ్బు, పక్కింటి కప్పు, అప్పుల బాధ నుంచి మమ్మల్ని బాధించకుండా ఉండడానికి ఆరోగ్యశ్రీ అనేటువంటి ఔషధం, సొంతింటి కలగానే మిగిలిపోయే మాకు తరతరాలుగా చూస్తే సొంతింటి కలను తీర్చినటువంటి దైవ స్వరూపుడిగా జగనన్నని మేము కొలిసిస్తున్నామనేటువంటి మాట ఏ నోట విన్నా, ఏ సోదరుడి దగ్గరకు వెళ్ళినా అది వినపడుతున్నటువంటి మాట చూసినప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే వయసు పైబడి 45 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మహిళకి శక్తి హీనిస్తుంది. ఆ మహిళను రక్షించడం 18,700 రూపాయలు చేయూతనందించి మా కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న జగనన్న నీకేమిచ్చి రుణం తీర్చగలం. వృత్తి చేయ శక్తి లేక మా ఇంటి పెద్దలకు 2,750 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నావు. మా కుటుంబాల్ని సమగ్రంగా ఆదుకుంటున్నటువంటి నాయకుడన్న జగనన్న. నాయకుడంటే గతంలో చూసాం మోసం, నాయకుడంటే నేడు చూస్తున్నావు నమ్మకం. అన్నా, నీవిస్తున్న ఈ తోడు చేదోడు మా జీవితాల్లో భరోసా, భద్రత, భాగ్యాన్ని అందించినటువంటి జగనన్నకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు ఈనాటి జగనన్న చేదోడు పథకానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తమ సందేశం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దానికన్నా ముందు లబ్ధిదారులు ముఖ్యమంత్రి గారు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా ముఖ్యమంత్రి గారైనటువంటి జగనన్నకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలన్నా. నా పేరు సాయి కుమారి. నేను గత 9 సంవత్సరాలుగా వినుకొండలో టైలరింగ్ వృత్తిలో ఉన్నానన్నా. నేను చేదోడు, మీరు అమలు పరుస్తున్న చేదోడు 3వ విడతకు నన్ను ఎంపిక చేసినందుకు నాకు చాలా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నానన్నా. మీరు ఇచ్చిన 2 విడతల పథకంలోనూ నేను లబ్ధి పొందాను. మొదటి విడతలో వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో, మీరిచ్చిన ఆర్థిక సహాయంతో మిషన్ కొనుక్కొని మిషన్కు సంబంధించిన కొంచెం మెటీరియల్ సమకూర్చుకున్నాను.
అదేవిధంగా అన్న రెండో విడత వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో ఇంకో మిషన్ జిగ్జాగ్ మిషన్ కొనుక్కొని ఇంకొంచెం నా కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని అభివృద్ధి పరుచుకున్నానన్న. అలాగే మా ఇంటి మామయ్య గారైనటువంటి మీరు నవరత్నాలలో పెన్షన్ పెంపు వృద్ధాప్య పెన్షన్ మొదట్లో 2250 తీసుకున్నారు. ఈ నెల మీరు పెంచినటువంటి 2250 రూపాయల పెన్షన్ మా మామయ్య గారు అందుకున్నారన్న. అలాగే మా అత్తయ్య గారు చేయూత పథకం కింద 3 విడతలన్న 3 విడతలు నేరుగా మా అత్తయ్య గారి అకౌంట్లోనే ఏ కార్యాలయం చుట్టూ తిరగకుండా ఏ ఇబ్బందులు పడకుండా మీరు అమలు పరుస్తున్న పథకాలలో నేరుగా మా ఖాతాలోకే జమ చేశారన్న. అలాగా మా అత్తయ్య గారు ఇంటి దగ్గర కిరాణా షాప్ పెట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా మా ఇంటి అభివృద్ధి ఆర్థిక పరిస్థితి కొంచెం అభివృద్ధి చెందింది. నాకు ఒక కొడుకున్నాడన్న. వాడు అమ్మఒడి పథకం కింద 2 విడతల 15,000 మొత్తం 30,000 రూపాయలు నా ఖాతాలోకి జమ చేశారు. మన స్కూల్లో మన నాడు నేడు పథకంలో స్కూల్ యొక్క అభివృద్ధి కూడా గతంలో లేనటువంటి ఈ మన ప్రభుత్వంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్నట్టు ధీటుగా ఏ ప్రభుత్వ స్కూలు కూడా లేదన్న. అలాగే నేను ఇప్పుడు గర్భవతినన్నా. మీరు అమలు పరుస్తున్న ICDC పథకం ద్వారా పౌష్టికాహారం కూడా నాకు లభిస్తుంది. మీరు నేల మీద ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకే కాకుండా గర్భంలో ఉన్న శిశువుకు కూడా మీ పథకాలు అందజేస్తున్నారన్న. ప్రతి మహిళకి సొంత ఇల్లు అనేది ఒక కళ. మీరు ఏర్పాటు చేసిన నవరత్న పథకాలలో జగనన్న కాలనీలో నాకు ఒక సెంటు భూమి వచ్చిందన్న. ఇల్లు బేస్ మట్టం వరకు కూడా లేచింది. నేను ఎంతో సంతోషంగా మా ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితి కొంచెం అభివృద్ధి చెందిందన్న. గత సంవత్సరం మా మామయ్య గారికి చాలా గుండె జబ్బు చేసిందన్న. ఆ బాధ అనేది వర్ణనాతీతం. ఆ టైంలో మీరు ఏర్పాటు చేసిన 108 జస్ట్ ఒక్క ఫోన్ చేస్తే అన్న వచ్చి హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళింది. మీరు ఏర్పాటు చేసిన సచివాలయ వాలంటరీ వ్యవస్థ ద్వారా మాకు ఆ వాలంటరీ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి గుంటూరులోని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో 2.5 లక్షలకు పైగా విలువ చేసేటువంటి వైద్యాన్ని మాకు అందించి మళ్ళీ ఎంతో క్షేమంగా ఇంటి వద్దకు తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టారు. మా మావయ్యకి 2 నెలలు ఆయన జీవనోపాధికి నేరుగా మా మావయ్య గారి అకౌంట్లో 5,000 చొప్పున 10,000 రూపాయలని మా మావయ్య గారి ఖాతాలో జమ చేశారన్నా. మీరు ఈ విధంగా నా యొక్క కుటుంబానికి మీ ప్రభుత్వంలో దగ్గర 11 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని నేను పొందానన్నా. మీకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మీరు చల్లగా ఉండాలని, ఆ దేవుడు చల్లగా మిమ్మల్ని చూడాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నానన్న దేవుణ్ణి. ఎల్లకాలం మేము మీకు రుణపడి ఉంటామని సభాపూర్వకంగా మీకు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నానన్నా. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మా జగనన్నకు, మా ఎమ్మెల్యే గారికి, కలెక్టర్ గారికి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానన్నా. లబ్ధిదారుల మాటలు అవి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నారు. సంక్షేమానికి సంతకం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అర్హులమైన వారందరికీ మరి లబ్ధిదారులకు అందరికీ అందచేయడమే జగనన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యం. మరొక లబ్ధిదారులు వారి మాటలు ఇప్పుడు విందాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా నాయకురాలు తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నామన్నా. అన్నా మాది కొచ్చెల గ్రామం, ఈపురు మండలం. నా పేరు రంగనపాలెం సైదులన్నా.
నేను గత 10-12 సంవత్సరాలుగా నేను నా కుల వృత్తి చేసుకుంటూ నా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నానన్నా. కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నానే కానీ నా షాపు డెవలపింగ్ ఎలా చేయాలని చెప్పేసి నేను చాలా ఆత్రమయ్యేవానన్నా. ఒకవేళ అప్పు చేసి చేయాలని నాకు అప్పు తీర్చుకోలేని నా పరిస్థితిలో ఉన్నానన్నా. నాకు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక, మన పేదల ప్రభుత్వం వచ్చినాక, మన అందరి ప్రభుత్వం వచ్చినాక నాకు చేదోడు అనే కార్యక్రమం ద్వారా మా వాలంటీర్ మా ఇంటికాడికి వచ్చి, కానీ నేను నమ్మలేదన్నా, మాకు 10,000 రూపాయలు అకౌంట్లో పడతాయి. నేను ఇప్పుడు కూడా మేము మన 10,000 రూపాయలు డబ్బులు పడేదాకా నేను నమ్మలేదన్నా. వాలంటీర్ మా ఇంటికాడికి వచ్చి, మీకు అర్హులు ఉన్నారు, మీరు పెట్టుకోవచ్చు, మీకు 10,000 రూపాయలు వస్తాయి, పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి క్యాస్టింగ్ కౌంట్ చూపించి వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా ఉపయోగపడిందన్న. మాకు వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా ఉపయోగపడింది. కాకపోతే ఏంటంటే మేము ఆ క్యాస్టింగ్ కౌంట్ పెట్టుకొని మాకు అకౌంట్లో నేరుగా ఇదివరకు 20కి గతంలో లంచాలు ఇచ్చి ఇబ్బంది పడ్డామన్నా. అందుకని చెప్పి మేము ముందుకు రాలేదు. ఈ ప్రభుత్వంలో మొన్న ఏ లంచం లేకుండా మా నేరుగా మా అకౌంట్లో మా ఖాతాలో 10,000 రూపాయల మెసేజ్ రావడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే పోయి నేను అకౌంట్లో డబ్బులు తీసుకొని మా కొట్టిని బాగు చేసుకోవడం జరిగిందన్న. రెండో విడతలో కూడా నేను చేరోడు కొనుక్కున్నానన్న. ఈ మధ్య చేరోడు కొనుక్కొని ఒక షాప్లో కుర్రోడు కూడా పెట్టుకున్నానన్నా. కొంత డబ్బు వేసుకొని షాప్ డెవలపింగ్ చేసుకొని చేరోడు కొనుక్కొని షాప్లో కుర్రోడు కూడా పెట్టుకొని మెయింటైన్ చేసుకున్నానన్నా. నాకు ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఈ చేదూరు బజార్లో మళ్ళీ 3వసారిగా ఎంపిక చేసిన మా వాలంటీర్ వ్యవస్థకి, అలాగే మా సచివాలయ స్టాఫ్కి చాలా కృతజ్ఞతలు జరుపుతున్నానన్నా. అలాగే మళ్ళీ మా ఇంట్లో మా అమ్మగారికి పింఛన్ వస్తుందన్నా. 2,250 రూపాయలు కానించి ఇప్పుడు 2,750 రూపాయలు పొందుతుంది. మా అమ్మ పొద్దున్నే సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడో లేదో కానీ నేను చూడలేదు కానన్నా, పొద్దున్నే తెల్లవారు 5 కానించి 5 మా ఇంటికి వచ్చి వాలంటీర్ వచ్చి తలుపు తట్టి మరి 2,750 ఇస్తుంటే మా అమ్మగారు సంతోషం, ఆనందం అసలు అద్దులే కాదన్నది. నేను చెప్పుకొని ఇంత విధంగా గతంలో మా అమ్మగారు లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది లైన్లో నిలబడి వ్యవస్థలు పట్టారన్నా. ఇవాళ సర్వర్ రాలేవు, రేపు రా, ఇవాళ 10 మందికి ఇచ్చారు, రేపు 10 మందికి ఇస్తాను, 20 రూపాయలు రేపు రాన్ని అందరినీ వెనక పంపించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అసలు కాకుండా వాలంటీర్ వ్యవస్థను పెట్టి మాకెంతో మేలు చేసి మమ్మల్ని మా ఇంటికాడికి మాకు పింఛన్ డబ్బులు పంపించేట్టు మా అమ్మగారు సంతోషం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నా. అలాగే మా అమ్మ ఒకసారి నవ్వుతూ చెప్పిందన్నా, మీరు మమ్మల్ని చూసుకోమైనా పర్లేదు, మాకు మా పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడు, మా పెద్ద కొడుకు మమ్మల్ని చూసుకున్నాడు, మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటారు, రేపు 250 రూపాయలు పెంచుతారు, మమ్మల్ని 3,000 రూపాయలు వస్తాయి, మీతో నాకు అవసరం లేదు, నా కొడుకు చూసుకుంటారు అని చెప్పేసి మమ్మ నాతో నవ్వుతూ మాట్లాడారా. అది మాత్రం వాస్తవం అన్నా, అది నిజమేనన్నా. మేము మమ్మల్ని కన్నారే కానీ మేము సరిగా మా తల్లిదండ్రులు చూసుకోలేమన్నా. మీరే మమ్మల్ని మా తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకున్నారన్నా. అందులో మీరు గౌరవంగా మా ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు, మా తండ్రికి మా తల్లికి పెద్ద కొడుకు లాగున్నారు, మాకు పెద్ద అన్నలాగా ఉన్నారన్నా. మాకెంతో గౌరవంగా ఉంది. అదేవిధంగా 18,750 చేయూత పథకం కింద కూడా మా అమ్మ 3 సార్లు లబ్ధి పొందిందన్నా. మేము చాలా ఆనందంగా ఉన్నాము. తొందరలో కూడా మేము షాపు తొందరగా మా అమ్మగారికి షాప్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మాకు లాక్డౌన్లో మా నాయి బ్రాహ్మణులు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారన్నా. ఆ కాలంలో మా షాపులు తీయడానికి కూడా మమ్మల్ని షాపులు తీయకుండా మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టించారన్నా. ఆ టైంలో మీరు మాకు అండుండి చేదు డబ్బులు ఆ టైంలో మమ్మల్ని 10,000 రూపాయలు వేసి మమ్మల్ని ఆదుకున్న ఘనత జరిగిందన్నా. మాకు ఇంకా పథకాలు చాలా చెప్పాలనుకున్నాను, కానీ ఇక టైం లేదు కాబట్టి చెప్పలేకపోతున్నానన్నా, నన్ను క్షమించండి. మాకు ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవశ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైన నంద నాయి బ్రాహ్మణుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అలానే మా ఎమ్మెల్యే గారు, కలెక్టర్ గారు, ఎంపీ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను సార్. జగనన్న చేదోడు అందుకున్న లబ్ధిదారుల ఆనందపు మాటలు అవి ఆశీస్సులు అందుకుంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అక్షర క్రమంలో మాత్రమే కాదు, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ అభివృద్ధి పదంలో ఉండాలి అన్నదే జగనన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యం, ధ్యేయం. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సందేశం.
చిక్కటి చిరునవ్వులతో చెరగని ఆప్యాయతలతో ఆత్మీయతలను పంచిపెడతా ఉన్న ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాతకు ప్రతి సోదరుడికి ప్రతి స్నేహితుడికి ముందుగా మీ బిడ్డ రెండు చేతులు జోడించి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాడు. వినుకొండలో ఈరోజు దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో ఇవాళ మరో మంచి కార్యక్రమానికి వినుకొండ నుంచి ఇక్కడ ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. వెనుకబడిన కులాల్ని కానీ వెనుకబడిన వర్గాలను కానీ ఈ వెనుకబడిన కులాల్ని వెన్నెమ్మక కులాలుగా మారుస్తాము అని చెప్పి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ ఈ 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో నవరత్నాల్లోని ప్రతి పథకాన్ని, సంక్షేమ పథకాలలో ప్రతి పథకాన్ని ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్క బీసీ కుటుంబానికి, ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్క ఎస్సీ కుటుంబానికి, ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఎస్టీ కుటుంబానికి, ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి మైనారిటీ కుటుంబానికి, ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి మేలు చేసేలా మనందరి ప్రభుత్వం ఈ 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో అడుగులు ముందుకు వేస్తూ వచ్చింది. ఇచ్చిన మాటను అమలు చేసే విషయంలోనే భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ సొంత శాపం ఉన్న ప్రతి రజక సోదరుడికి, ప్రతి నాయీ బ్రాహ్మణునికి, ప్రతి దర్జీ అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెమ్మలకు, సొంత షాపు ఉన్న వీరందరికీ కూడా ఏటా 10,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ జగనన్న చేదోడు అన్న పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 3.5 సంవత్సర కాలంలో వరుసగా ఈరోజు ఇచ్చే ఈ సహాయంతో 3వ ఏడాది కూడా అమలు చేస్తూ అక్షరాల 3,30,30,000 మందికి మంచి జరిగిస్తూ అక్షరాల 330 కోట్ల రూపాయలు నేడు ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే బటన్ నొక్కి నేరుగా వీరి ఖాతాల్లోకి చేర్చడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఇస్తా ఉన్న ఈ 330 కోట్ల రూపాయలతో కలుపుకుంటే ఇప్పటి వరకు నా టైలర్ సోదరులకు, ఒక చెల్లెమ్మలకు, నా హెయిర్ సలూన్లు నడుపుకుంటా ఉన్న నా అన్నదమ్ములకు, ఒక చెల్లెలకు, ఇస్త్రీ దుకాణాలు పెట్టుకున్న నా అన్నదమ్ములకు, నా అక్క చెల్లెమ్మలకు ఈ పథకం ద్వారా మనందరి ప్రభుత్వం ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో అక్షరాల 927 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకి జమ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. బటన్ నొక్కి ఎక్కడా వివక్ష లేదు, ఎక్కడా లంచాలు లేవు. ఒక వివక్ష లేని, ఒక లంచాలకు తావులేని వ్యవస్థ ద్వారా అక్షరాల ఈ సహాయం అంతా కూడా పారదర్శకంగా గ్రామ స్థాయిలో జరుగుతూ ఉంది. మొత్తంగా ఈ 43 నెలల కాలంలోనే కేవలం ఈ బటన్ నొక్కి
నేరుగా నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాల ఖాతాల్లోకి చేర్పించిన సొమ్ము అక్షరాల ఈ 3.5 సంవత్సర కాలంలో 192,938 కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పి సగర్వంగా మీ బిడ్డగా మీ ప్రభుత్వంలో ఇది జరుగుతా ఉంది దేవుడి దయతో అని చెప్పి చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నాను అని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ 3.5 సంవత్సర కాలంలోనే కేవలం డీబీటీ ద్వారా, కేవలం బటన్లు నొక్కడం ద్వారా, మధ్యలో ఎటువంటి దళారులు లేరు, ఎటువంటి లంచాలు లేవు, ఎటువంటి వివక్ష లేదు. కేవలం బటన్ నొక్కడం ద్వారానే ఈ డీబీటీ వల్ల మాత్రమే జరుగుతూ ఉంది. ఇక నాన్ డీబీటీ అంటే ఇళ్ల స్థలాలు కానివ్వండి, గోరుముద్ద కానివ్వండి, విద్యా కానుక కానివ్వండి, ఇలాంటి పథకాలను కాకుండా ఇక ఈ పథకాలను కూడా లెక్కేసుకుంటే అక్షరాల 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నేరుగా నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాల్లోకి ఇవ్వగలిగాము అని చెప్పి కూడా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను సగర్వంగా మీ బిడ్డగా. కాబట్టి ఈరోజు బీసీలకు సంబంధించి కానివ్వండి, ఎస్సీలకు సంబంధించి కానివ్వండి, నా ఎస్టీలకు సంబంధించి కానివ్వండి, నా మైనారిటీలకు సంబంధించి కానివ్వండి, మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం ఈరోజు జగన్ నోట్లో నుంచి ఏ మాట వచ్చినా కూడా మొట్టమొదటగా జగన్ అనే వ్యక్తి అనే మాట నా బీసీలు, నా ఎస్సీలు, నా ఎస్టీలు, నా మైనారిటీలు, నా వాళ్ళు అని మీ జగన్ అనని రోజు లేదు. ప్రతిరోజు ప్రభుత్వం వీళ్ళ మంచి కోసం ఉంది అని చెప్పి నా 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 అని సంబోధిస్తూ మీ బిడ్డ పరిపాలన చేస్తా ఉన్నాడు. వర్గాలుగా తీసుకుంటే రైతన్నలకు కానివ్వండి, అక్క చెల్లెమ్మలకు కానివ్వండి, అవ్వ తాతలకు కానివ్వండి, చదువుకుంటున్న పిల్లలకు కానివ్వండి, ఇలా ఎవరిని తీసుకున్నా కూడా, ఏ ప్రాంతాన్ని తీసుకున్నా కూడా, ఏ గ్రామాన్ని తీసుకున్నా కూడా ప్రతి గడపకు ఇంతకు ముందు ఏ ప్రభుత్వము కూడా చెయ్యని విధంగా దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో ఈరోజు మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా అక్షరాల ఈరోజు జగనన్న చేదోడు ద్వారా ఈరోజు ప్రయోజనం పొందుతా ఉన్న వారిలో నా నాయి బ్రాహ్మణుల కుటుంబాలు, నా నాయి బ్రాహ్మణుల అక్క చెల్లెమ్మలు, సోదరులు అక్షరాల 47,533 మంది అయితే, నా రాజక సోదరులు అక్క చెల్లెమ్మలు అక్షరాల 1,14,661 మంది అయితే, నా టేలర్ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెమ్మలు అక్షరాల 1,67,951 మంది, వెరసి మొత్తం 3,30,000 మంది ఈరోజు వాళ్ళ కుటుంబాలలో ఈరోజు సంక్రాంతి వేడుకలు జరగబోతా ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాను. నిజంగా వీళ్ళ గురించి ఎప్పుడూ కూడా ఆలోచన చేసిన పరిస్థితులు లేవు. ఈరోజు ఇక్కడ మీ అందరితో కూడా ఈ సందర్భంగా ఒక్క విషయం చెప్పాలి. అదేమిటో తెలుసా? ఈరోజు మన రాష్ట్రం దేశంలోనే జీడీపీ ప్రకారం చూస్తే దేశంలోనే మన గ్రోత్ రేట్ అంటే మన పెరుగుదల
11.43% మన గ్రోత్ రేటు, మన జీడిపిలో, జిఎస్డిపిలో మన గ్రోత్ రేటు దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థానంలో మనం ఉన్నాము అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా. అన్ని రాష్ట్రాలలో కన్నా మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం దేశానికి ఆదర్శంగా 11.43% గ్రోత్ రేట్తో దేశానికి ఆదర్శంగా ఈరోజు పరిగెత్తా ఉంది అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా. ఈరోజు ఒకసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఈ మాదిరిగా దేశానికి ఆదర్శంగా మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం 11.43% గ్రోత్ రేట్తో ఎందుకు పరిగెడతా ఉంది అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకనంటే మీ బిడ్డ అంటే గిట్టని వాళ్ళు, మీ బిడ్డ అంటే నచ్చని వాళ్ళు రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుంది, జగన్ మాదిరిగా పరిపాలన చేస్తే అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్న ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. వాళ్ళ హయాంలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా మీ బిడ్డ హయాంలోనే దేశానికే దిక్సూచిగా 11.43% గ్రోత్ రేట్తో బిడ్డ ప్రభుత్వం ఎందుకు పరిగెత్తా ఉంది అని చెప్పి. కారణం రాష్ట్రం అంటే ప్రతి రంగంలోనూ కూడా ఆ రంగాన్ని చెయ్యి పట్టుకొని నడిపించగలిగితేనే రాష్ట్రంలో పరుగులు పరిగెత్తాయి, రాష్ట్రంలో గ్రోత్ రేటు వస్తుంది, రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబం కూడా బాగుపడుతుంది. ఈరోజు ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. 62% జనాభా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్న పరిస్థితులు మన అందరికీ తెలుసు. అటువంటి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్న వ్యవసాయ రంగాన్ని తీసుకుంటే అక్షరాల 50% మంది రైతులకు కేవలం 1.25 ఎకరాలు మాత్రమే ఉన్న పరిస్థితి. అంటే 1/2 హెక్టార్ కూడా లేని పరిస్థితి. ఇదే రైతన్నలు ఏకంగా 1 హెక్టార్ దాకా ఎంతమంది ఉన్నారని చూసుకుంటే 70% మంది రైతులు మన రాష్ట్రంలో ఇవాళ 1 హెక్టార్ లోపు ఉన్న వాళ్ళే. మరి ఇలాంటి రైతన్నలకు క్రమం తప్పకుండా దాదాపుగా 1 కోటి మందికి పైగా ఉన్న ఈ రైతన్నలకు క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం క్యాలెండర్ ఇచ్చి సాగులో అడుగు ముందుకు పడేసరికి జగనన్న దగ్గర నుంచి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వస్తుంది అన్న నమ్మకం ఆ రైతన్నలకు ఉంది. కాబట్టి ఆ రైతన్నలు ఈరోజు అడుగులు ముందుకు వేయగలుగుతా ఉన్నారు. ఈ 1.25 ఎకరాలు 1/2 హెక్టార్ కూడా లేని ఈ రైతులందరూ కూడా 50% మంది ఈ రైతన్నలు కూడా ఈ 13,500 రూపాయలు ఈ వైఎస్ఆర్ రైతన్న భరోసా, వైఎస్ఆర్ భరోసా ద్వారా, రైతు భరోసా ద్వారా 80% పంటలకు 80% ఖర్చు పూర్తిగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ద్వారా అందుతుంది. కాబట్టి ఆ రైతన్నలలో ముఖాలలో చిరునవ్వు కనిపిస్తా ఉంది, సాగులో వేగం కనిపిస్తా ఉంది. ఆ రైతన్నలకు ప్రతి గ్రామంలోనూ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే ఆర్బీకేలు, రైతు భరోసా కేంద్రాలను పెట్టి ప్రతి పంటను, ప్రతి ఎకరాను ఈ క్రాపింగ్ చేసి ప్రతి రైతన్నను చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తా ఉన్న పరిస్థితులు ఈ రోజు రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఆ రైతన్నలకు ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా, వరదలు వచ్చినా, ఆ రైతన్నలకు ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా ఆ రైతన్నలకు అదే సీజన్ ముగియక మునిపే అదే సీజన్లో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వస్తూ ఉంది. అదే రైతన్నలకు ఇంతకు ముందు ఇన్సూరెన్స్ కూడా అందని పరిస్థితుల్లో ఉచితంగా ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయించి ప్రతి రైతన్నకు, ప్రతి ఎకరాకు కూడా మంచి జరిగేట్టుగా ఈరోజు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తూ ఉంది. అందుకనే ఇటువంటి గ్రోత్ రేట్ నమోదవుతా ఉంది. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. గత ప్రభుత్వ హయాంలో
కోటి మందికి పైచిలుకుగా ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలు, పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలు రుణాలు మాఫీ చేస్తారు అని చెప్పి మోసం చేస్తే ఆ అక్క చెల్లెమ్మలందరూ కూడా పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న వాళ్ళ సంఘాలన్నీ కూడా ఏ గ్రేడు బి గ్రేడ్ స్థానం నుంచి దిగజారిపోయి సి గ్రేడు డి గ్రేడుకు పడిపోయి ఏకంగా 18% ఎన్పిఏలుగాను అవుట్ స్టాండింగ్లుగాను నిలబడిపోతే అటువంటి కోటి మందికి సంబంధించిన అక్క చెల్లెమ్మలకు మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం, జగనన్న ప్రభుత్వం ఏకంగా అక్క చెల్లెమ్మలను తోడుగా ఉంటూ ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఒక మంచి అన్నగా, ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఒక మంచి తమ్ముడిగా, ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు వైఎస్ఆర్ ఆసరా అని, 0 వడ్డీ అని, ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు తోడుగా నిలబడుతూ అడుగులు ముందుకు వేయించగలిగాము. కాబట్టి ఈరోజు ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు ఆ అమ్మఒడి ద్వారా అయితేనేమి, ఆ 0 వడ్డీ ద్వారా అయితేనేమి, ఆ ఆసరా డబ్బు అయితేనేమి, ఈరోజు ఆ అక్క చెల్లెమ్మలందరూ కూడా ఈరోజు పరుగులు పరిగెత్తా ఉన్నారు. గతంలో 18% ఉన్న ఎన్పిఏలు, అవుట్ స్టాండింగులు ఈరోజు కేవలం 0.5% లోపే ఈరోజు ఉన్నారు అనంటే ఏ స్థాయిలో పరిగెడతా ఉన్నారు అని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. గతంలో సి గ్రేడ్లు, డి గ్రేడ్లుగా ఉన్న సంఘాలన్నీ ఈరోజు ఏ గ్రేడ్లు, బి గ్రేడ్ సంఘాలుగా ఈరోజు చలామణి అవుతా ఉన్నాయనంటే ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను. ఎందుకు ఈ రాష్ట్రం పరిగెడతా ఉంది అని చెప్పి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా స్వయంగా వాళ్ళ కష్టం మీదనే ఆధారపడి బ్రతుకుతా ఉన్న అనేక మంది ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 55 లక్షల పైచిలుకుల కుటుంబాలు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యోగాలుండవు. వీళ్ళందరూ స్వయంగా వాళ్ళే ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ, వాళ్ళే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబెడుకుంటూ, ఇంకొకరిని ఉద్యోగం కావాలని అడక్కోకుండా వాళ్ళే బ్రతుకు పోరాటంలో అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నారు. ఇటువంటి వాళ్ళు కనిపిస్తారు. బయటికి 4 అడుగులు వేస్తే కిరాణా షాపుల్లో కనిపిస్తారు, రోడ్డు పక్కన వ్యాపారం చేసుకుంటూ కనిపిస్తారు, తోపుడు బండ్ల మీద కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ కనిపిస్తారు, తోపుడు బండ్ల మీద దోశలు వేసుకుంటూ కనిపిస్తారు. ఇలాంటి వారు ఎవరి మీద ఆధారపడరు. ఇలాంటి వారందరికీ కూడా చేయూతనిచ్చి అక్షరాల 27 లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం అదే అక్క చెల్లెమ్మకు చేయూతనిచ్చి ఆ అక్క చెల్లెమ్మను నడిపిస్తా ఉన్న ప్రభుత్వం కాబట్టే పరుగులు పరిగెడతా ఉంది ఈరోజు రాష్ట్రం. ఈరోజు అమూల్ లాంటి సంస్థ, ఐటీసీ లాంటి సంస్థ, రిలయన్స్ లాంటి సంస్థ, ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ లాంటి సంస్థ, హిందుస్థాన్ లివర్ లాంటి సంస్థలు వీళ్ళందరితో పాటు అక్క చెల్లెమ్మలతో వ్యాపారం చేసేందుకు అడుగులు ముందుకు వేయించాం. బ్యాంకులన్నిటినీ కూడా కలపగలిగాం. కలిపించి అక్క చెల్లెమ్మలకు చేయూతనివ్వగలిగాం. కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్రం పరిగెడతా ఉంది. ఈరోజు జగనన్న తోడు ద్వారా అక్షరాల 15 లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు, ఆ కుటుంబాలకు రోడ్డు పక్కన వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉన్న తోపుడు బండ్ల మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా 10,000 రూపాయలు వడ్డీ లేకుండా జగనన్న తోడు అనే పథకం ద్వారా ఆదుకున్నాం. కాబట్టి రాష్ట్రం పరిగెడతా ఉంది. అడుగులు వేగంగా కూడా రాష్ట్రం వేస్తా ఉంది. మత్స్యకార భరోసా ద్వారా 1,20,000 మంది కుటుంబాలకు అండగా నిలబడగలిగాం. నేతన్న నేస్తం ద్వారా దాదాపుగా 82,000 కుటుంబాలకు అండగా తోడుగా నిలబడగలిగాం. వాహన మిత్ర ద్వారా సొంతంగా ఆటోలు నడుపుకుంటా ఉన్న వాళ్ళు, సొంతంగా టాక్సీలు నడుపుకుంటున్న వాళ్ళు అక్షరాల 2,75,000 కుటుంబాలకు తోడుగా అండగా భుజం తట్టి మేమున్నాము అని చెప్పి నిలబెట్టగలిగాం. కాపు నేస్తం ద్వారా అక్షరాల 3,56,000 కుటుంబాలకు అండగా నిలబడగలిగాం. ఈరోజు చేదోడు ద్వారా రజకులకైతేనేమి, నాయి బ్రాహ్మణులకైతేనేమి, దర్జీలకైతేనేమి,
3,30,000 మందికి తోడుగా నిలబడగలిగాం. ఈరోజు ఈబీసీ నేస్తం ద్వారా మరో 4 లక్షల కుటుంబాలకు అండగా నిలబడగలిగాం. వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుతూ వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వాళ్ళే చేసుకుంటా ఉన్నా ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా నిలబడగలిగారు కాబట్టి, నిలదొక్కుకోగలిగారు కాబట్టి, కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారిని కూడా వీళ్ళు అందరూ ఎదిరించి నిలదొక్కగలిగారు కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్రం 11.43% అభివృద్ధి రేటుతో, గ్రోత్ రేటుతో ఈరోజు అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉంది. గ్రోత్ రేట్ అంటే ఏమిటో తెలుసా? అభివృద్ధి రేటు 11.43%. ఏకంగా 30 లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు దేశ చరిత్రలో ఎక్కడా జరగని విధంగా, రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా ఆ అక్క చెల్లెమ్మల పేరుతో 30 లక్షల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు వాళ్ళ పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి అక్షరాల 20 లక్షల ఇళ్లను ఈరోజు ఇళ్లను వేగంగా కడతా ఉన్నారు అనంటే అందులో నుంచి సిమెంట్ వినియోగం, స్టీల్ వినియోగం, కార్మికులకు ఉపాధి ఇవన్నీ వెరసి రాష్ట్రం 11.43% గ్రోత్ రేట్తో రాష్ట్రం వేగంగా దూసుకొని పోతూ ఉంటే గిట్టని వాళ్ళు, నచ్చని వాళ్ళు, ఇటువంటి వాళ్ళంతా ఏమంటారు? రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుందట అని చెప్పి అంటారు. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా, మీ అందరినీ కూడా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. గతంలో కూడా పాలకులను చూశాం, గతంలో కూడా ఒక ముసలాయిను చూశాం ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో, గతంలో కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండేవాడు, గతంలో కూడా ఇదే రాష్ట్రం, గతంలో కూడా ఇదే బడ్జెట్. గతం కన్నా ఈరోజు మీ బిడ్డ చేస్తా ఉన్న అప్పుల గ్రోత్ రేట్ గతంలో కన్నా ఇప్పుడు తక్కువే. మరి ఆలోచన చేయండి, గతంలో ఎందుకు బటన్లు లేవు? గతంలో ఎందుకు 1,92,000 కోట్ల రూపాయలు నా అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి ఎందుకు రావలేదు అని చెప్పి ఆలోచన చేయండి. ఆలోచన చేయండి, గతంలో ఎందుకు జరగలేదు? నీ బిడ్డ పాలనలో మాత్రమే ఎందుకు జరుగుతా ఉంది అని ఆలోచన చేయండి. కారణం, నీ బిడ్డ పరిపాలనలో ఈరోజు కేవలం బిడ్డ పరిపాలనలో బటన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎక్కడా లంచాలు లేవు, ఎక్కడా వివక్ష లేదు. నేరుగా నీ బిడ్డ బటన్ నొక్కుతా ఉన్నాడు, నేరుగా నా అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు వస్తా ఉన్నాయి. అదే గత ప్రభుత్వం, ఆ ముసలాయన ప్రభుత్వం, ఆ ప్రభుత్వాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఆ ప్రభుత్వంలో ఒక గజ దొంగల ముఠా ఉండేది. ఆ గజ దొంగలకు దుష్ట చతుష్టయం అని చెప్పి పేరు కూడా ఉండేది. ఆ గజ దొంగల ముఠా ఎవరెవరిదో తెలుసా? ఒక ఈనాడు, ఒక ఆంధ్రజ్యోతి, ఒక టీవీ5, ఒక చంద్రబాబు, వీరికి ఒక దత్తపుత్రుడు. ఇది గజ దొంగల ముఠ. వీళ్ళ స్కీము అప్పటిలో ఒక్కటే, డిపిటి, దోచుకో, పంచుకో, తినుకో. రాష్ట్రాన్ని దోచేశారు గజ దొంగల ముఠ అంతా. దోచేసి ఇక ఎవరు మాట్లాడకూడదు, ఇక ఎవరు చూపకూడదు అని వీళ్ళు మాత్రమే దోచుకోవడము, పంచుకోవడము, తినుకోవడము. ఇక ఈనాడు రాయదు, ఆంధ్రజ్యోతి రాయదు, చూపదు, టీవీ5 మాట్లాడదు. ప్రశ్నిస్తాను అన్న దత్తపుత్రుడు ప్రశ్నించడు.
ఇక యథేచ్ఛగా దోచుకో పంచుకో తినుకో అనే పరిస్థితిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇలాంటి వాళ్ళ పరిపాలన కావాలా, లేదా లంచాలు లేని వివక్ష లేని నేరుగా బటన్లు నొక్కే మీ బిడ్డ పరిపాలన కావాలా అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోమని కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు మీ అందరితో కూడా నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను. నాకు ముసలాయన మాదిరి ఈనాడు తోడుగా ఉండకపోవచ్చు, ఆంధ్రజ్యోతి అండగా ఉండకపోవచ్చు, టీవీ5 తోడుగా ఉండకపోవచ్చు, దత్తపుత్రుడు నా కోసం మైకు పట్టుకోకపోవచ్చు. నేను వీళ్ళని నమ్ముకోలేదు. నేను నమ్ముకున్నది ఎవరినో తెలుసా? నా ఎస్సీలను, నా బీసీలను, నా ఎస్టీలను, నా మైనారిటీలను, నా నిరుపేద వర్గాలను నేను నమ్ముకున్నాను. ఈరోజు రాష్ట్రంలో కాస్ట్ వార్ కాదు జరిగేది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో కులాల మధ్య యుద్ధం కాదు జరిగేది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరిగేది క్లాస్ వార్. పేదవాడు ఒకవైపున ఉంటే పెత్తందారులు మరోవైపున ఉంటే ఈరోజు యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నది. మాట ఇస్తే మాట మీద నిలబడే మీ బిడ్డ ఒకవైపున ఉంటే వెన్నుపోట్లు మోసాలు మరోవైపున ఉండే ఈరోజు యుద్ధం జరగబోతా ఉంది. ఇలాంటి యుద్ధంలో మీ బిడ్డకు ఉన్నదల్లా, మీ బిడ్డకు నమ్మకమల్లా కేవలం దేవుడి దయ, మీ అందరి చల్లని దీవెనలు తప్ప మీ బిడ్డకు ఏమీ లేవు అని చెప్పి సందర్భంగా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీ బిడ్డకు పొత్తులు లేవు. మీ బిడ్డ వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద నిలబడడు. మీ బిడ్డ ఒక్కడే, సింహంలో మీ బిడ్డ ఒక్కడే నడుస్తాడు. తోడేళ్ళందరూ ఒక్కటవుతున్నారు. తోడేళ్ళందరూ ఒక్కటవుతున్నారు. కానీ నీ బిడ్డకు భయం లేదు. కారణం నీ బిడ్డ నమ్ముకున్నది మిమ్మల్ని ఆ దేవుడిని మాత్రమే కాబట్టి. మీ అందరి చల్లని దీవెనలు ఎల్లప్పుడూ మీ బిడ్డపై ఉండాలని, ఇంకా మంచి చేసే పరిస్థితులు రోజులు రావాలని, మన స్కూళ్ళు బాగుపడాలని, మన పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువులు చదవాలని, గొప్పగా కలలు కన్న మీ బిడ్డ కలలన్నీ కూడా నెరవేరాలని, హాస్పిటల్ల రూపురేఖలు మారాలని, హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్ లేని పరిస్థితి లేకుండా పోవాలని, హాస్పిటల్ కోసం ఏ పేదవాడు అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి రాకూడదు అని ఆ దేవుడిని కోరుతా ఉన్నాను. నీ బిడ్డకు బలాన్నివ్వమని చెప్పి వైద్య రంగంలోనూ, చదువుల రంగంలోనూ, వ్యవసాయ రంగంలోనూ, అక్క చెల్లెమ్మలకు తోడుపాడుగా నిలబడే రంగంలోనూ, గవర్నెన్స్ రంగంలోనూ మీ బిడ్డ తీసుకొచ్చిన ఈ మార్పులకు దేవుడు ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, ఇంకా మంచి చేసే ఆలోచన, ఇంకా మంచి చేసే పరిస్థితులు దేవుడు ఇవ్వాలని మీ చల్లని దీవెనలు కోరుకుంటూ ఇక ఈ కార్యక్రమాన్ని బటన్ నొక్కి నేరుగా ప్రారంభించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాను. కాసేపటి కిందట బ్రహ్మన్న ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి చాలా మంచి జరుగుతూ ఉంది, ఇంకా కొద్ది మంచి చేసే కార్యక్రమాలు కూడా మిగిలి ఉన్నాయి అని అడిగాడు. దీనికోసం బొల్లాపల్లి మండలంలో 20 గ్రామాలకు సంబంధించి తాగునీళ్ల వ్యవస్థ కోసం సిపిడబ్ల్యూఎస్ స్కీముల కింద 12 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చయ్యే ఈ పథకానికి శాంక్షన్ ఇవ్వమని చెప్పి అడిగాడు.
అది శాంక్షన్ చేస్తా ఉన్నాను అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదే రకంగా ఇక్కడ 50 పడకల సిహెచ్సి హాస్పిటల్ను, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను 100 పడకల హాస్పిటల్కు చేయమని చెప్పి అడిగాడు. అది కూడా చేస్తా ఉన్నాము అని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దీనికోసం 15 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని అడిగాడు. ఆ 15 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసి వెంటనే పనులు ప్రారంభించి ఈ హాస్పిటల్ను 100 పడకల హాస్పిటల్గా తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అటనే అలాగే వినుకొండలో ముస్లిం మైనారిటీ కాలేజ్ కావాలని అడిగాడు. దానికోసం 10 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని అడిగాడు. అది కూడా శాంక్షన్ చేస్తా ఉన్నాను అని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దేవుడు ఆశీస్సులు మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో ఇంకా మంచి చేసే అవకాశం దేవుడు ఇవ్వాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఇక బటన్ నొక్కే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభిస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్ర ప్రజల అభివృద్ధి సంక్షేమమే లక్ష్యంగా సాగిన స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రసంగం అందించిన గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు జగనన్న చేదోడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,30,145 మంది అర్హులైన రజక నాయి బ్రాహ్మణ దర్జీ అన్నతమ్ములు అక్క చెల్లెలకు 330 కోట్ల 15 లక్షల రూపాయలను ఆర్థిక సాయాన్ని బటన్ నొక్కి ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక్కసారి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు. రజక నాయి బ్రాహ్మణ దర్జీ అన్నతమ్ములు అక్క చెల్లెల సంక్షేమం కొరకు జగనన్న ప్రభుత్వం అందిస్తున్న కానుక వరుసగా 3వ ఏడాది ఆ చెక్ ను రిలీజ్ చేస్తున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. జగనన్న చేదోడు 330 కోట్ల 15 లక్షల రూపాయల చెక్ ను విడుదల చేస్తున్నారు గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. జగనన్న చేదోడు అర్హులైన వారందరికీ మరి చెక్ ను రిలీజ్ చేశారు గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గ్రూప్ ఫోటోను కానుకగా అందజేస్తున్నారు. మీ అందరికీ కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, భరోసా ఇస్తూ దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనలతో జగన్ అనే నేను ఈ స్థానంలోకి వచ్చాను. దేవుడి దయ మీ అందరి చల్లని దీవెనలు ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు నా వెంట్రుక కూడా పీకలేరు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జ్ఞాపికను అందజేస్తున్నారు వినుకొండ శాసనసభ్యులు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు. ఈనాటి జగనన్న చేదోడు కార్యక్రమానికి పల్నాడు జిల్లాకు విచ్చేసినటువంటి గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు జ్ఞాపికను అందజేశారు. షాపులున్న రజకులు, నాయి బ్రాహ్మణులు మరియు టైలర్లకు ఆర్థిక సహాయం ప్రతి సంవత్సరం 10,000 రూపాయల చొప్పున లబ్ధిదారుల ఖాతాకు డీపీటీ ద్వారా సొమ్ము విడుదల కార్యక్రమం చేశారు గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఈరోజు వినుకొండ టౌన్లో నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, మంత్రివర్యులు, అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు, వేదికపై
వివిధ కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ఇక్కడ హాజరైనటువంటి అశేష ప్రజానికానికి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇలాంటి జనగణ చరిత్రకారుల పక్కన చేరెను కీర్తికి గజద పట్టదు ఎప్పుడు హాజరైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, భరోసా ఇస్తూ దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనతో జగన్ అనే నేను ఈ స్థానంలోకి వచ్చాను. దేవుడి దయ మీ అందరి చల్లని దీవెనలు ఉన్నంత వరకు విజయానికి రాజు ఎవరంటే వినయానికి నిజమంటూ ఎక్కడంటే కళ అరుపులు ఆ సత్యం ప్రతి కుక్కకి తెలుసు. ఆ పొద్దు మూర్ఖులు ముళ్ళ దారిలోనూ నడిచి మగు పూల దారినే వేస్తున్నాడు. వారెవరైనా మనిషి జన్మ కర్హులుగా
to enter the NATO. Sweden and Finland formally applied to join NATO last May, abandoning decades of military non-alignment, a decision spurred by Russia's military action against Ukraine. However, Sweden's bid for NATO membership weakened after protests in Stockholm by an anti-Islam activist and supporters of the PKK terror group. Erdogan, in a warning to Sweden, meanwhile, said that it should not expect support for its bid for the NATO membership following the protests. The Nordic country needs Ankara's backing to gain entry into the military alliance. If there is a need be, we can give a different message about Finland. And when we give this different message regarding Finland, Sweden will be shocked. But if only Finland does not do the same mistake. An earthquake of magnitude 5.8 struck Kyrgyzstan's capital Bishkek this morning. Taking to Twitter, the National Center for Seismology said the earthquake hit Kyrgyzstan's capital around 5:20 a.m. No loss of life or damage to property has been reported so far. Moving on, another shocking incident from Australia surfaced on social media platforms where men from alleged pro-Khalistani groups attacked Indians carrying the national flag. 5 people were sent to the hospital after the attack. The Indian group was seen running away from the scene while the Khalistani group continued to hit them. One individual was seen breaking an Indian flag and throwing it on the floor. The attack comes days after temples in Melbourne were set ablaze in a targeted attack. After a deadly terrorist attack against Azerbaijan's embassy in Tehran, the embassy staff and their family members have been evacuated from the country and have just arrived in Baku. Brandon Say, the 26-year-old bystander who disarmed the Monterey Park shooter, was awarded a Medal of Courage by the city of Alhambra in California on Sunday. During the ceremony, Say said he knew most of the victims personally. He wrestled a 9mm semi-automatic MAC-10 assault weapon off the 72-year-old man who opened fire at a Los Angeles area dance studio on the 21st of January, killing 11 people. Authorities say Hu Kan Tran fired 42 rounds at a celebration of the Lunar New Year at the Star Ballroom Dance Studio, popular in the predominantly Asian American city of Monterey Park, which is east of Los Angeles. I realized that life is fragile. I feel that we as a community should spend our precious time reaching out to one another. Most of the victims I knew personally. They would always come by the dance studio, and I considered them friends. They were some of the most caring people I have ever met. And for them to be taken from us is such an excruciating experience. More than 200 migrants disembarked rescue ship Geo Barents that docked at the Italian port of La Spezia. The migrants can be seen alighting the ship in new footage released by Doctors Without Borders on Sunday. The ship carrying 237 migrants, among them 73 minors, docked in La Spezia on the 28th of January, which is the furthest and the northernmost destination that Italy has assigned to an NGO ship. Italian Prime Minister Giorgia Meloni is forcing migrant rescue ships to dock further and further north along the country's coastline, meaning long journeys that raise their operating costs and strain their ability to continue saving lives. Forcing NGO ships to reach ever more distant ports increases costs at a time when budgets are stretched by inflation and higher fuel costs following Russia's offensive in Ukraine. The new docking destinations policy adds to a December decree which forces NGO ships to request and head to a port without delay after each rescue, rather than continue looking for boats in distress. Tension and mistrust persisted in Haiti on Sunday after 7 police officers were killed over the last week in gang shootouts. Haitian Prime Minister Ariel Henry's residence also remained guarded by the police after the murders sparked a wave of protests led by officers who blocked streets and forced their way into the country's main airport as he arrived from a trip to Argentina.
Haitian human rights group RNDDH said in a statement that 78 police officers had been killed since Henry came to power in July 2021, averaging 5 each month, while the United Nations is discussing sending a foreign strike force to confront the criminal groups. On to weather updates now, starting with New Zealand, where in Auckland, massive floods have brought normal life to a standstill, and there seems to be no respite from heavy rain in the coming days. Authorities in New Zealand's largest city said flood-ravaged Auckland is forecast to receive further heavy rain in the coming days. At least 4 people have lost their lives in flash floods and landslides that hit Auckland over the last 3 days amid record downpours. A state of emergency remains in place in Auckland and further south in regional Waitomo. Flights in and out of Auckland Airport are still experiencing delays and cancellations, while beaches around the city of 1.6 million are closed. Meanwhile, back home, untimely rains have impacted various parts of the country, including the national capital. Delhi received heavy rainfall on Sunday, which continued till this morning. The rainfall has brought the mercury a little bit down in Delhi, though the temperatures are more or less normal. According to the Met Department, the minimum temperature in the capital Delhi is expected to be around 10 degrees Celsius and the maximum temperature around 20 degrees Celsius. The rains are expected to continue in Delhi and its surrounding areas for a few more days. The rains that started in Rajasthan late on Saturday night continued intermittently throughout the day on Sunday as well. Winter rain does cause a temperature drop. Life has been thrown out of gear because of this rainfall. In many areas of the state, including Udaipur and Sirohi, crops were damaged by hailstorm. Farmers fear crop failure. A white sheet of hail was witnessed on the streets. On the other hand, in view of the heavy rainfall and hailstorm in Udaipur, a holiday has been declared today and tomorrow for children up till classes 5th in all schools of the district. Meanwhile, up north in Himachal Pradesh, the State Met Department issued an orange alert for heavy rain and snowfall in the state for Monday, that's today. According to the Weather Department, heavy rain and snowfall is likely at isolated places over high and mid hills, while thunderstorm, lightning and hail is likely to occur at isolated places of plains, low and mid hills. Heavy rain and snowfall have been predicted at isolated places in Chamba, Lahaul Spiti, Kinnaur, Shimla, Kullu, Kangra and Mandi districts. And the weather has changed once again in Uttarakhand as well. It rained in many districts of the state on Sunday, while snowfall in the hilly areas has brought back the chilly conditions. The Met Department has predicted rain and snowfall in the state today. According to the State Meteorological Department, western disturbance is active in Uttarakhand. Due to its effect, light to moderate rainfall and snowfall are occurring at most places in Garhwal and Kumaon divisions. There is also a possibility of snowfall in areas with a height of 2,500 meters and above. Meanwhile, in Jammu and Kashmir, Srinagar and other parts of the Kashmir Valley also received fresh snowfall. Shifting focus to sports now, the 5th edition of the Khelo India Youth Games is commencing in Madhya Pradesh today. Union Sports and Youth Affairs Minister Anurag Singh Thakur and the Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate the sports extravaganza today at 7 p.m. at the TT Nagar Stadium in Bhopal. Union Minister of State for Sports Nishit Pramanik and other dignitaries will also be present on the occasion. Surya Kumar Yadav and Hardik Pandya kept their cool to guide India to a hard-fought win over New Zealand in the second T20 encounter in Lucknow. Chasing 100, India were unable to accelerate, and it took another gritty known from Sky to get them over the line. Arshdeep Singh scalped 2 wickets as India restricted New Zealand at 99 for 8 in the second T20 international match on Sunday at the Ekana Cricket Stadium in Lucknow.
And in another good news, Indian under-19 women's team created history on Sunday as they lifted the inaugural under-19 women's T20 World Cup. India beat England by 7 wickets in the final, chasing a meager 69. India lost Shefali Verman and Shweta Sehrawat early, but Jeet Risha and Soumya Tiwari built a solid partnership to guide India home. India bowled out England for a paltry 68 after England's batting once again faltered in a crunch game. Tita Sadhu did the damage early on and picked up the in-form Liberty Heap in the first over, and off-spinner Archana Devi also bowled well to dent England right at the start. The rest of the bowlers chipped in with regular breakthroughs as the England batting lineup had no answers for them. BCCI President Jay Shah announced 5 crore rupees for the entire Indian under-19 women's team and the support staff as the prize money. భారత స్వాతంత్ర పోరాట సమగ్ర గాథలు ప్రతి శనివారం రాత్రి 8 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు, తిరిగి ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు, బుధ శుక్రవారాల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మన దూరదర్శన్ సప్త. పూలవాడు, కేటరింగ్ వాడు, బ్యాండ్ వాడు, ఇదిగోండి బాబు. వాయింపుడైపోతుంది అన్న, పొరపాటు జరిగితే డబ్బు పోతుంది. అరే కాదురా, బ్యాంక్ జాగ్రత్త పడుతుంది. ఎలాగా? నేను పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ పై రిజిస్టర్ చేసుకున్నా. బ్యాంక్ కి చెక్స్ ఇంకా బెనిఫిషరీస్ వివరాలు ఇచ్చాను. బ్యాంక్ చెక్ చేసి పరీక్షిస్తుంది. డీటెయిల్స్ మ్యాచ్ కాకపోతే క్లియరెన్స్ చేయదు. అలాగా? ఏది నాకివ్వండి. ఫోటోల వాడు, లైట్ల వాడు, మండపం వాడు. ఆర్బీఐ ఉంటుంది. విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. భలే బాగా చెప్తున్నారు వీరు. నమస్కారం, దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. నేను మాధురి. ముందుగా కరోనా నియంత్రించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలతో వార్తలను ప్రారంభిద్దాం. కరోనా నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ను తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు నోరు కప్పించేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్క్ను ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలను పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నేడు మహాత్మాగాంధీ 75వ వర్ధంతి. ఢిల్లీలోని రాజ్ఘాట్లో నివాళులర్పించిన రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, పలువురు కేంద్ర మంత్రులు. నిరుపేద కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్న ముఖ్యమంత్రి. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో జగనన్న చేదోడు పథకం నిధులు విడుదల చేసిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు. అఖిలపక్ష నేతలతో భేటీ అయిన పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి సమావేశాలు సజావుగా సాగేలా సహకరించాలన్న కేంద్రం. చండీగఢ్లో ప్రారంభమైన G20 అంతర్జాతీయ ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం. ఆర్థిక సవాళ్లను అధిగమించేందుకు భారత్ సుదీర్ఘ లక్ష్యాలు ఏర్పాటు చేసుకుందన్న కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్. నేటి నుంచి మధ్యప్రదేశ్లో ఖేలో ఇండియా యువజన క్రీడోత్సవాలు. యూత్ గేమ్స్ ను ప్రారంభించనున్న కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్. వార్తల్లోని వివరాలు. నేడు జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ 75వ వర్ధంతి. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య పాలన నుంచి విముక్తి చేసేందుకు ముందుండి పోరాడిన నాయకుల్లో గాంధీజీ ఒకరు. చేత కర్రబట్టి నూలు వడికి మురికివాడలు శుభ్రం చేసి అన్ని మతాలు కులాలు ఒక్కటే అని చాటి చెప్పిన గాంధీ సత్యం, అహింస అనేవి తన ఆయుధాలుగా ప్రకటించుకున్నారు. అహింసా మార్గంలో దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధింపచేశారు. గాంధీజీ జీవితం భారతావనికి ఒక అపురూప చరిత్ర. బానిసలుగా మారిన భారతీయులకు అహింసా మార్గాలను చూపి స్వదేశం కోసం ఎదురు నిలిచేలా చేసిన గాంధీ భౌతికంగా దూరమై 75 సంవత్సరాలైంది. దేశంపై చెరగని ముద్ర వేసిన మహనీయుడు గాంధీజీ 1948 జనవరి 30న ఢిల్లీలోని బిర్లా నివాసం వద్ద ప్రార్థనా మందిరానికి వెళ్తుండగా ఆయన్ను నాథూరామ్ గాడ్సే కాల్చి చంపాడు.
మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు ఘన నివాళులర్పించారు. ఢిల్లీలోని రాజ్ఘాట్కు చేరుకున్న రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రులు గాంధీ సమాధి వద్ద పుష్పగుచ్చాలు ఉంచి నివాళులర్పించారు. గాంధీ పుణ్యతిథిని పురస్కరించుకుని సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అదేవిధంగా గాంధీ సేవలను కొనియాడుతూ ట్వీట్లు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలో పర్యటిస్తున్నారు. జగనన్న చేదోడు పథకం కింద ఎంపిక చేసిన లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో 10,000 రూపాయల చొప్పున బటన్ నొక్కి నగదు జమ చేశారు. రజక, నాయి బ్రాహ్మణ, దర్జీల సంక్షేమం కోసం ఏటా వారికి 10,000 రూపాయలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి వరుసగా 3వ ఏడాది జగనన్న చేదోడు నిధులను వారి ఖాతాల్లో జమ చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,30,145 మంది అర్హులైన లబ్ధిదారులకు 330 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. దీంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరికి 30,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించినట్లయింది. అవినీతి, వివక్షకు తావు లేకుండా అత్యంత పారదర్శకంగా గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో అర్హుల జాబితా ప్రదర్శించి సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహించి లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సభలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తమ ప్రభుత్వం పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తోందని తెలిపారు. వరుసగా 3వ ఏడాది కూడా జగనన్న చేదోడు పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ పథకం ద్వారా వృత్తిదారులకు మేలు జరుగుతోందని అన్నారు. నిరుపేద కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. ప్రతి రజక సోదరుడికి, ప్రతి నాయి బ్రాహ్మణునికి, ప్రతి దర్జీ అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెమ్మలకు, సొంత షాపున్న వీరందరికీ కూడా ఏటా 10,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ జగనన్న చేదోడు అన్న పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 3.5 సంవత్సర కాలంలో వరుసగా ఈ రోజు ఇచ్చే ఈ సహాయంతో 3వ ఏడాది కూడా అమలు చేస్తూ అక్షరాల 3,30,30,000 మందికి మంచి జరిగిస్తూ అక్షరాల 330 కోట్ల రూపాయలు నేను ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే బటన్ నొక్కి నేరుగా మీ ఖాతాల్లోకి చేర్చడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఇస్తా ఉన్న ఈ 330 కోట్ల రూపాయలతో కలుపుకుంటే ఇప్పటి వరకు నా టైలర్ సోదరులకు, ఒక చెల్లెమ్మలకు, నా హెయిర్ సలూన్లు నడుపుకుంటా ఉన్న నా అన్నదమ్ములకు, ఒక చెల్లెలకు, ఇస్త్రీ దుకాణాలు పెట్టుకున్న నా అన్నదమ్ములకు, నా అక్క చెల్లెమ్మలకు ఈ పథకం ద్వారా మనందరి ప్రభుత్వం ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో అక్షరాల 927 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకి జమ చేయడం జరుగుతా ఉంది. బటన్ నొక్కి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తోంది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి పార్లమెంట్ భవనంలో ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అఖిలపక్ష సమావేశానికి అన్ని పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతలను ఆహ్వానించారు. బడ్జెట్ సమావేశాలు సజావుగా జరిగేలా సహకరించాల్సిందిగా వారిని కేంద్రం కోరనుంది. అదేవిధంగా పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతల అభిప్రాయాలను తెలుసుకుని వాటిపై కూడా చర్చించనుంది. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సమావేశాలు 2 విడతల్లో జరగనున్నాయి. తొలి రోజు మంగళవారం ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగించనున్నారు. ఆ వెంటనే ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక సర్వేను పార్లమెంటుకు సమర్పిస్తారు. రెండో రోజైన ఫిబ్రవరి 1న 2023-24 వార్షిక బడ్జెట్ను ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. G20కి అధ్యక్ష బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న భారత్ తొలి G20 అంతర్జాతీయ ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తోంది.
చండీగఢ్లో నేటి నుంచి 2 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సమావేశాలను కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించి G20 ఫైనాన్స్ ట్రాక్లోని ముఖ్యమైన వర్క్ స్ట్రీముల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఒకటి. బలహీనమైన దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న బహుళ సవాళ్లను పరిష్కరించడం ఈ సమావేశాల ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ సమావేశాల్లో G20 సభ్య దేశాల నుంచి సుమారు 100 మంది ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. కాగా కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ ఆర్థిక సవాళ్లను అధిగమించేందుకు భారత్ సుదీర్ఘ లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసుకుందని తెలిపారు. G20 అధ్యక్ష బాధ్యతలు లభించడం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో 200కు పైగా సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. ప్రపంచానికి భారత్ అనేక విషయాల్లో దిశానిర్దేశం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా G20 సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन, धारणी ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। यह वही दर्शन है जो G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है। इसलिए विश्व समुदाय को आज वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों तथा कार्यों की ओर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। వార్తల్లో ఇప్పుడు స్వల్ప విరామం. వెళ్ళి తీరాలి. అరే గేమ్ వదిలేసా. నెలైంది కంప్లైంట్ చేసి బ్యాంక్ రిఫండ్ చేయడమే లేదు. కంప్లైంట్ చేయాలి. అరే కూర్చోండి ఇక్కడి నుంచి చేసేయండి. ఆర్బీఐ అంబడ్స్మన్ కి ఎలా? ఆర్బీఐ అధికృత బ్యాంకులు, ఎన్బిఎఫ్సిలు లేదా డిజిటల్ లావాదేవీల ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి గురించి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇంట్లోంచే. ఆర్బీఐ సిఎంఎస్ పోర్టల్ పై. ఇదిగో చెక్ మేట్. కంప్లైంట్ చేయాలా? ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. రెండు 2023-24 యూనియన్ బడ్జెట్ పై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఉదయం 9:30 నుంచి మీ దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు నుంచి 2 రోజుల పాటు ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. 5:45 ఢిల్లీ చేరుకున్న ఆయన ఈ రోజు రాత్రికి జన్పథ్లోని నివాసంలో బస చేస్తారు. ఏపీ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ల సమ్మిట్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో భాగంగా కర్టన్ రైజర్ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారు. దౌత్యవేత్తలతోనూ ముఖ్యమంత్రి సమావేశమవుతారు. ఈ సందర్భంగా పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను ఆయన వివరించనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే సేవలను కూడా వివరిస్తారు. ఒడిషా రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి నబకిషోర్ దాస్ దుర్మరణం చెందారు. పోలీస్ శాఖలో పనిచేసే ఓ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జరిపిన కాల్పుల్లో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కాల్పులు జరిగిన వెంటనే కుప్పకూలిపోయిన మంత్రి ప్రాణాలను కాపాడేందుకు వైద్యులు చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మంత్రి నబకిషోర్ దాస్ ఆదివారం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జార్సుగూడ జిల్లా బ్రిజ్రాజ్ నగర్లోని గాంధీ చౌక్ వద్ద రాష్ట్ర అధికార పార్టీ బీజేడీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి బయలుదేరారు. మధ్యాహ్నం 12:30 సమయంలో మంత్రి గాంధీ చౌక్ వద్ద ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ తన కారు దిగుతుండగా యూనిఫామ్లో ఉన్న గోపాల్ చంద్రదాస్ అనే ఏఎస్ఐ తన సర్వీస్ రివాల్వర్తో కాల్పులు జరిపాడు. ఛాతీలో 2 బుల్లెట్లు దూసుకుపోవడంతో మంత్రి అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయారు. చికిత్స నిమిత్తం ఆయన్ను తొలుత జార్సుగూడ జిల్లా ఆసుపత్రికి, అక్కడి నుంచి లైఫ్ సేవింగ్ పరికరాలతో వైద్యుల బృందం పర్యవేక్షణ మధ్య హెలికాప్టర్ ద్వారా భువనేశ్వర్లోని అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అపోలో ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి ఆయన ఛాతీలో దిగిన బుల్లెట్లను తొలగిస్తుండగా నబకిషోర్ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మంత్రి మృతి ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. నవకిషోర్ పార్థివ దేహంపై పుష్పగుచ్చాలు ఉంచి నివాళులర్పించారు.
పోలీస్ శాఖలో పనిచేసే ఓ అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జరిపిన కాల్పుల్లో ఒడిశా రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి నవకిషోర్ దాస్ దుర్మరణం చెందడం పట్ల రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ విపత్కర సమయంలో ఆయన కుటుంబం ధైర్యంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి ట్వీట్ చేశారు. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా మంత్రి నవకిషోర్ మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని పేర్కొన్న ప్రధాని ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సమయంలో నవకిషోర్ కుటుంబం ధైర్యంగా ఉండాలని సూచించారు. ఈ మేరకు మోదీ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్, ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ మంత్రి నవకిషోర్ మృతి పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్ చేశారు. పంచారామ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో 12వ శక్తిపీఠంగా భాసిల్లుతున్న దక్షిణ కాశీ ద్రాక్షారామం కళ్యాణోత్సవ శోభను సంతరించుకుంది. ఇక్కడ వేంచేసిన మాణిక్యాంబ సమేత భీమేశ్వర స్వామితో పాటు క్షేత్రపాలకుడు లక్ష్మీ సమేత నారాయణస్వామి, చండికా సమేత సూర్యేశ్వర స్వామి వార్ల వార్షిక దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాలు వచ్చే నెల 1వ తేదీన ప్రారంభం కానున్నాయి. మాఘశుద్ధ ఏకాదశి పర్వదినం రోజు రాత్రి 10:25 ముగ్గురు దేవతామూర్తుల దివ్య కళ్యాణోత్సవాలను నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఉత్సవాలు ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయని ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి పీటీవీవి సత్యనారాయణమూర్తి మీడియాకు తెలిపారు. ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి 7వ తారీఖు వరకు కూడా అత్యంత వైభవంగా జరిపించడానికి మా యొక్క దైవజ్ఞులు నిర్ణయించారు. దానికి అనుగుణంగా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అత్యంత వైభవంగా చేయడానికి మేము అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. అదేవిధంగా 1వ తారీఖు ఉదయం 5:50 శ్రీ స్వామివారిని, అమ్మవారిని మన పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు చేసే కార్యక్రమాన్ని కూడా అత్యంత వైభవంగా చేయడానికి నిర్ణయించాం. అదేవిధంగా ఆ రోజు ఉదయం 8 గంటలకి లక్ష రుద్రాక్ష పూజ ఉంది స్వామివారికి. అది అయిన అనంతరం 3 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు కూడా మన శోభాయాత్ర అని చెప్పేసి ఒకటి మన గ్రామోత్సవాన్ని ఇంకా ఎలాబరేట్ చేసి అత్యంత వైభవంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని వాద్యాలతోటి, మన ముత్తైదువులతోటి, అలాగే సేవకులతోటి అలాగే గ్రామోత్సవం జరిపించి శ్రీ స్వామివారిని మరి సాయంకాలం 7-8 గంటలకల్లా ఆలయాన్ని తీసుకొచ్చి ఉత్సవమూర్తులను. దేశ రక్షణలో సైనికుల త్యాగాలను నేటి తరం యువతకు తెలియజేసే లక్ష్యంతో కేంద్ర రక్షణ, విద్యా మంత్రిత్వ శాఖలు సంయుక్తంగా వీరగాథ పేరుతో వివిధ అంశాల్లో పోటీలు నిర్వహించాయి. ఈ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపిన 25 మందిని ఎంపిక చేసి వారికి ఈ నెల 25న రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ త్రివిధ దళాధిపతుల సమక్షంలో బహుమతులు అందించారు. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 1,90,000 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్న ఈ పోటీలో ఒంగోలులోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో 11వ తరగతి చదువుతున్న గీతాంజలి 25 మంది విజేతల్లో ఒకరిగా నిలిచారు. ప్రశంసాపత్రం, బంగారు పథకం, 10,000 రూపాయల నగదు బహుమతిగా అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గీతాంజలిని ఒంగోలు నవోదయ విద్యాలయ ప్రిన్సిపల్ జయశ్రీ ప్రశంసించారు. బహుమతి అందుకున్న తర్వాత విద్యాలయానికి చేరుకున్న గీతాంజలిని పాఠశాల ఆవరణలో సన్మానించారు. About 195 students were participated. I had written an essay on Captain Vikram Batra. It was selected as one of the best entries. It was a privilege for me to be the one of the participant, and they had invited me to Delhi to receive the award. On 24th morning, I went to Delhi, and on 25th, I received an award from the Defence Minister, Ministry of Education and State Ministry of Defence. On 26th January, that is Republic Day, they had invited me to see the Republic Day parade. It was a happy moment for me. I felt very excited. రాష్ట్రంలోని యువత, మహిళల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ప్రధాన ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ యువగళం పాదయాత్ర ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పాదయాత్ర 4వ రోజుకు చేరుకుంది. గత 3 రోజుల పాటు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గంలో సాగిన పాదయాత్ర ఈ రోజు కుప్పంలోని చెల్దిగానిపల్లి నుంచి ప్రారంభమైంది. అనంతరం పలమనేరు నియోజకవర్గంలోకి ప్రవేశించింది. మధ్యాహ్నం స్థానిక కళాశాలలో యువతతో లోకేష్ సమావేశమవుతారు. తర్వాత కూరగాయల మార్కెట్లో రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహిస్తారు. రాత్రికి కృష్ణాపురం టోల్గేట్ సమీపంలో లోకేష్ బస చేయనున్నారు. పాదయాత్ర ప్రారంభించడానికి ముందు జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని ఆయన చిత్రపటానికి నారా లోకేష్ ఘన నివాళులర్పించారు. కుప్పం పాదయాత్ర ప్రారంభించే ముందు సెల్ఫీ విత్ లోకేష్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి పోటీ పడ్డారు. ప్రజలకు చేకూర్చనుంది సుఖము శాంతి,
నందమూరి ఆశయ రథ సారథ్యం మీదే చంద్రబాబు స్వర్ణాంధ్రకు ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ 2022 ఐదో ఎడిషన్ ఈరోజు మధ్యప్రదేశ్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈరోజు సాయంకాలం 7 గంటలకు కేంద్ర క్రీడలు యువజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్, మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఈ క్రీడలను ఘనంగా ప్రారంభించనున్నారు. భోపాల్లోని టీటీ నగర్ స్టేడియంలో నిర్వహించే ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 6,000 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొనున్నారు. క్రీడా ఉత్సవాల ప్రారంభానికి ముందు థీమ్ సాంగ్ను ఆలపించనున్నారు. మొత్తం 27 రకాల పోటీల్లో క్రీడాకారులు పాల్గొంటారు. ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన వారు 250 పసిటి పతకాలను కైవసం చేసుకోనున్నారు. ఈ క్రీడల కోసం మొత్తం 13,000 మంది అధికారులు, 2,000 మంది వాలంటీర్లు సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ రోజు నుంచి మొత్తం 13 రోజుల పాటు ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ను నిర్వహించనున్నారు. కాగా మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్, ఇందోర్, ఉజ్జయిని, జబల్పూర్, గ్వాలియర్, మాండ్లా, బాల్ఘాట్, మహేశ్వర్ ప్రాంతాల్లో ఈ క్రీడలు జరగనున్నాయి. ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించింది. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2022 కోసం ప్రత్యేక మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించింది. ఈ యాప్ ద్వారా గేమ్స్లో పాల్గొనే అన్ని రాష్ట్రాల క్రీడాకారులు, కోచ్లు, సహాయక సిబ్బంది, అధికారులు ఆటలకు సంబంధించిన మొత్తం సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ కోసం ప్రత్యేక యాప్ను ప్రారంభించడం ఇదే తొలిసారి అని యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. యాప్లో అథ్లెట్ తన వివరాలను నమోదు చేసుకుని వివరాలు పొందవచ్చని పేర్కొంది. క్రీడలు ప్రారంభమయ్యే ముందు ధృవీకరణ పత్రాలు అప్లోడ్ అయ్యాయో లేదో తెలుసుకునే అవకాశాన్ని ఈ యాప్ అథ్లెట్లకు అందిస్తుందని తెలిపింది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో క్రీడాకారులకు మరింత పారదర్శకతను తీసుకువస్తుందని వివరించింది. వార్తల్లో ఇప్పుడు స్వల్ప విరామం. మీ బ్యాంకు చెల్లింపులు అన్ని ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, భీమ్ యాప్ ద్వారా చెల్లించండి. అంతేకాదు మీ లావాదేవీలను మీ సురక్షిత కంప్యూటర్ నుండి గానీ, మొబైల్ నుండి గానీ మాత్రమే చేయండి. ఎల్లప్పుడూ డిజిటల్ సురక్షిత లావాదేవీలను చేయండి. అజ్ఞాత వ్యక్తుల నుండి మీ మొబైల్లో వచ్చే ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఎటువంటి సూచనలకు మీరు స్పందించకండి. జారీ చేయవారు నాబార్డు ప్రాంతీయ కార్యాలయం, ఆంధ్రప్రదేశ్. రెండు 2023-24 యూనియన్ బడ్జెట్ పై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఉదయం 9:30 నుంచి మీ దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో. జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ 75వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని తిరుపతిలో ప్రజా సంఘాల నేతలు ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని మహాత్మాగాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ, బీజేపీ నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తిరుపతి మాజీ ఎమ్మెల్యే సుగుణమ్మ మాట్లాడుతూ మహాత్మాగాంధీ ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని సూచించారు. ఈ గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించి మరి ఏదైతే మరి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎంతో ప్రాణత్యాగాలు చేసి ఎందరో మహానుభావులు ఈ స్వాతంత్ర సమరంలో పాల్గొని మన ఇండియాకు, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారో వారి యొక్క ఆశయ సిద్ధి కోసం, వారి యొక్క ఆశయ స్ఫూర్తితో మన రాష్ట్రము, మన దేశం కూడా ముందుకెళ్లాలని, ఆ విధంగా మరి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో భాగంగా అందరూ కూడా మరి అమ్మాయిలా ఆడపుల్లులా అన్నట్లు అడుగడుగునా ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లకు చుక్కలు చూపించారు టీమిండియా ప్లేయర్లు. అండర్-19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోర్లో ఇంగ్లాండ్పై 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి తొలి వరల్డ్ కప్ను సొంతం చేసుకున్నారు. ఇంగ్లాండ్ నిర్దేశించిన 69 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 14 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది టీమిండియా. షఫాలి వర్మ 15, శ్వేత 5, సౌమ్య 24, గొంగడి త్రిష 24 పరుగులు చేశారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లో హన్నా బేకర్, సోఫియా, అలెక్సా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ 17.1 ఓవర్లో 68 పరుగులు చేసి ఆలౌట్ అయింది. నియామ్ 10, రియానా 19, అలెక్సా 11, సోఫియా 11 పరుగులు చేసి కాస్త పర్వాలేదనిపించారు.
కిటా సధు, అర్చనాదేవి, ఫార్మవి తలో 2 వికెట్లు తీశారు. మన్నత్, సెఫాలి, సోనం ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు. కాగా గెలిచిన టీంకు 5 కోట్ల ప్రైజ్ మనీని బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ కార్యదర్శి జైషా ట్విట్టర్ వేదికగా తెలిపారు. అండర్ 19 మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ను కైవసం చేసుకున్న టీమిండియాకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అభినందనలు తెలిపారు. ప్రతిభావంతులైన టీమిండియా యువతులు దేశ యువతకు, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారని పేర్కొన్నారు. చారిత్రాత్మక విజయం భారత్కు గర్వకారణమని తెలిపారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి ట్వీట్ చేశారు. జాతీయ వార్తల సంక్షిప్త సమాహారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న సమాచార హక్కు చట్టం ఆర్టీఐ వెబ్సైట్లో కీలక మార్పు జరిగింది. అర్జీదారులు పోర్టల్లో కొత్త ఖాతాను సృష్టించుకునే ఆప్షన్ను నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ తొలగించింది. సర్వర్పై భారం పట్టడం వల్ల తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నామని పోర్టల్ నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది శిక్షణా విభాగం పేర్కొంది. ఇప్పటికే ఉన్న ఖాతాల్లో క్రియాశీలకంగా లేని వాటిని 6 నెలల్లో తొలగిస్తామని ప్రకటించింది. రాష్ట్రపతి భవన్లోని అమృతా గార్డెన్ రేపటి నుంచి సందర్శకులకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా మొఘల్ గార్డెన్ పేరు మార్పు చేసి అమృత్ గార్డెన్ గా నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. సాధారణ ప్రజలను రేపటి నుంచి మార్చి 26 వరకు అనుమతించనున్నారు. మార్చి 28, 29, 30, 31వ తేదీల్లో వీఐపీలను అనుమతిస్తారు. ప్రతిరోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంకాలం 4 గంటల వరకు గార్డెన్ ను సందర్శించవచ్చని రాష్ట్రపతి భవన్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. 18 ఏళ్ల వయసు నిండిన కుమార్తె తన తండ్రి నుంచి భరణం పొందడానికి అర్హురాలు కాదని కేరళ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కేవలం సంపాదన లేదన్న ఒక్క కారణాన్ని ఆధారం చేసుకుని భరణాన్ని కోరలేదని తెలిపింది. శారీరక, మానసిక అనారోగ్యాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భరణం కోరే హక్కు ఉంటుందని పేర్కొంది. మేజర్ అయి అవివాహితగా ఉన్న కుమార్తె సిఆర్పిసిలోని సెక్షన్ 125(1) ప్రకారం భరణాన్ని అడగవచ్చా అనే సమస్యపై న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బద్రుద్దీన్ ఈ మేరకు వివరణ ఇచ్చారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, ఎన్నో సౌకర్యాలు, హంగులతో ప్రారంభమైన వందే భారత్ రైళ్లలో పరిశుభ్రతకు కూడా పెద్దపీట వేయనున్నామని రైల్వే శాఖ తెలిపింది. వందే భారత్ రైళ్లలో క్లీనింగ్ విధానాన్ని మార్చుతున్నట్లు పేర్కొంది. ఇక నుంచి విమానాల తరహాలో వందే భారత్ రైళ్లలోనూ ప్రయాణికుల దగ్గరికే వెళ్లి చెత్తను సేకరించనున్నట్లు రైల్వే శాఖ వెల్లడించింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. With Think India in Indore. And if you are keen to organize a chopal in your city, do visit the Y20 website. In a run-up event to India Energy Week, a unique CNG boat rally was flagged off from Namo Ghat in Varanasi. As India's first major energy event under the G20 presidency, this will be the largest gathering addressing India's energy transition. India Energy Week will kick-start from 6th of February in Bengaluru. Well, that's all from this edition of Social Media Buzz. Hope you like it. For more updates on G20, follow our social media handles. See you next week with more interesting stories. All right, time to go back to the quiz question I asked you at the top of the show. I asked you, with which country did India launch the International Solar Alliance? Is it Germany, France, Indonesia or the US? The correct answer is B, France. India and France are co-founders of the International Solar Alliance. It was set up in the year 2015. And finally, take a look at the G20 meetings to be held next week. We have 5 events lined up next week. The first International Financial Architecture Working Group meeting will take place in Chandigarh on 30th and 31st January. The first Education Working Group meeting will be held in Chennai from 31st January to 2nd February. The first Employment Working Group meeting is to be held in Jodhpur from 2nd to 4th February. The first Sustainable Finance Working Group meeting will take place at Guwahati on 2nd and 3rd February. And the first Energy Transitions Working Group meeting
will be held in Bengaluru between 5th and 7th February. And with that, it's a wrap. But news continues here on DD India. You can catch all the latest updates on our social media, mobile and digital platforms. I'll see you same time next week with another edition of India Calling. Thanks for watching. Bye-bye. Namaste, everybody. I'm Susan Ferguson, and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India, on the G20 series, talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Sean Bisharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करेगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। Namaskar and welcome to Changemakers. I'm Shubhendu Ghosh. Have you wondered what is a good age to become an innovator? How old must you be before you can help others? The fact is that age is no bar to become a change maker. Today, let's talk about some exceptional youngsters, winners of Rashtriya Bal Puraskar. Rashtriya Bal Puraskar is a celebration of the potential, vision and action of India's youngsters. You could be an innovator, an artist, a sportsperson, or have done a deed that shines as an inspiration for others. Our changemakers are among the winners of Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. At a young age, they are propagating knowledge of science online. They are creating unique solutions for clean water. They are harnessing the power of technology to help youngsters against bullying. Here's how.
Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar are awarded every year to children for their exceptional achievements. The awards are conferred upon children in the age group of 5 to 18 years for their excellence in different categories such as art and culture, bravery, innovation, scholastic, social service and sports, which deserve national recognition. Our change makers are among the winners of this prestigious award in 2023. Our first change maker is Rishi Shiv Prasanna from Bengaluru. Rishi is 9 years old and a student of class 3. Certified with an IQ level of 180, Rishi is the youngest certified Android application developer with applications such as IQ Test app for kids, countries of the world, among others. He is inquisitive and has inclinations towards science and technology, maths, space science and coding. He is also the youngest YouTuber, and in every episode, he shares insights on science-related topics. Rishi has also authored a book, Elements of Earth. Alongside many achievements, Rishi Shiv Prasanna was awarded Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2023 for his excellence in the field of innovation. Our next change maker is Anushka Jolly from Delhi. Anushka is 14 years old and student of class 9. She has been working on anti-bullying programs and adolescent mental health. Anushka has developed a website and app named Anti-Bullying Squad Kavach, which provides counseling to young students. The app has a bullying reporting mechanism. So far, it has helped students across thousands of schools. Anushka has developed a self-paced educational online program comprising short videos dealing with bullying and cyberbullying. She also takes anti-bullying sessions with students in schools, spreading awareness about the issue. Anushka Jolly has been awarded Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2023 for excellence in the field of social service. Our third change maker is Aditya Pratap Singh Chauhan from Raipur. Aditya is 17 years old and has just completed school. Aditya developed a unique technology to detect and filter microplastics from drinking water. The Micropower project is a two-pronged approach to treat dangerous microplastics found in tap water around the world. The first unit is a detection and quantification method that includes staining microplastics in a sample with biochemical dye and then predicting microplastic particles using web application. The second component is a filtration cartridge that employs microalgae as the principal filtering agent. Aditya Pratap Singh Chauhan has been awarded Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2023 for his excellence in the field of innovation. What gifted youngsters! Let's now meet our change makers, learn more about their journey and achievements. Let me welcome Rishi Shiv Prasanna from Bengaluru, Anushka Jolly from Delhi, and Aditya Pratap Singh Chauhan from Raipur. Many congratulations for winning the Rashtriya Bal Puraskar. Welcome to Change Makers. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Now, past few days must have been very exciting, getting the award, participating in the Republic Day parade, meeting the President, Prime Minister. How was it for you? I felt very happy, and it was a very great privilege meeting them. I feel very honored, and I also like to meet with them. I've seen them in TV and in screen, but I've never seen them face to face. So I felt very happy, and it is a really great privilege. That parade was really nice. I liked everyone. Everything that was participating in the parade, like the camels or the people. That was very nice, and of course the tanks and everything else. I love that, and I also like being part of the parade. I felt very honored and
grateful getting the award from President Ma'am. It was an otherworldly experience. I don't think I can describe how I felt in that moment. But you don't really realize you're meeting the Prime Minister, and when he walks in the room, and then you get goosebumps, and then you have that realization. But it was great, and he was extremely grounded, very down to earth. He spent lots of time with us. And as for the Republic Day parade, it was amazing. I think just getting to, you see it on TV, but when you're actually there, you see how beautiful the culture is in India. And as Rishi said, the camels, the state, all of that. So it was really great. Meeting the president, ma'am, was amazing, especially because she's always been an inspiration for young women like me. So getting that opportunity to just be in front of her and receive such a big honor from her was just an experience that will stay with me forever. Actually, like it was surreal. The past few days were really awesome. It was kind of an experience of a lifetime because you do not get to meet the highest authorities, the highest democratic position holder of India every day. So the meeting with the felicitation by the president was just a different atmosphere. It was so inspiring, and the award in itself is motivational enough to not let me stop here and encourage me to work further. And I would say the best part was meeting the Honorable Prime Minister, as we had an elaborate interaction session too after a quick photo shoot. So in the interaction, he discussed on how to aim for smaller goals in order to achieve some longer setups that you have in mind. And that is, I think, the lesson I would take out from my interaction with him and definitely implement in the future. That all sounds wonderful. Must have been so very special. Now, if we talk about your individual work and journey, Rishi, if I can come to you first, tell us about your interest in science and how did you think of developing an app and a YouTube channel? In science, I'm mainly interested in zoology, which is the study of animals. Since I really love to study about animals, especially reptiles, and I also wanted to spread that information around so that other people could enjoy the wonders of science. And so that's why I created a YouTube channel, since I love watching YouTube channels myself. And for the apps, for the first one, which was a Countries of the World app, it's basically an app that shows you all the countries of the world. It gives you information about them. For example, if you click a letter, it will give you all the countries that start with the letter, and it gives you all the information about that. And then the second one is IQ Test app. So I absolutely love taking quizzes and tests. So I decided, why don't I create a test of my own? So that's how the IQ Test app came. And then CSB, the last one, well, there was a COVID positive case in my apartment. It was the first wave and it was very serious. So they could not find any information. So I decided to get some information and create an app about that. So if other people need some information instantly, they could use that app. That's amazing, Rishi. And do your viewers also connect with you, share their feedback? How are you able to engage with them? Yes, mostly I get good at both. Sometimes I get dislikes, sometimes I get good reviews. So when I get good reviews, I always feel motivated to make more videos and more applications. And when I get bad reviews, I just leave it and keep moving on. Okay, that's good. Now, Rishi, we learned that you have exceptionally high IQ. Now, what is the secret behind it? If you can share with us, is it the breakfast that you have, the books that you read? How do we develop same IQ as you? The books that I read and the videos that I watch. Okay, we've made a note of that. Anushka, if I can come to you. Now, you're dealing with a very sensitive issue. Bullying is something that we face not just in school, but also as an adult. What was your experience with bullying that encouraged you to
find a solution to it? So I experienced bullying when I was 8 years old and I was in third grade. And two of my so-called best friends started making fun of me because I wasn't a very conventional looking girl. So they used to make fun of my dark skin and my curly hair. They used to make me keep their plates and tie their shoelaces. And they used to constantly leave me out. And that really impacted my self-esteem, how I viewed myself, how I viewed others. And I used to go home crying every single day. I felt very, very lonely, even though I was surrounded by people everywhere, I still felt lonely. And so it was a very difficult process to actually go and talk about it to my parents, but eventually I gathered up the courage to do that. And I think in that way I'm also very lucky that I have parents that made me feel comfortable to talk about what I was going through. So I did, and then they encouraged me to stand up for myself. So after I managed to stand up for myself, I decided I wanted to do something about the issue. That's where it all started. It's great, Anushka, how you transformed a difficult experience that you had into an opportunity to help others. So, how does this anti-bullying squad Kavach work? If you could simplify it for us, how does it help youngsters? So Kavach is a bullying reporting mobile app through which victims and bystanders and parents can report bullying, and they have an option to do it anonymously. And schools can view these reported incidents and take action. So, for example, if I'm experiencing bullying, I will go on the app, I will fill out the details, a form of where is the bullying happening, what is happening, and then I can choose whether I want to be anonymous or I want to give my name. And then my school will be able to see this report, and the counselor in the school will then take action on the report and update that, okay, it has been done. So the primary objective of the app is to bridge the gap between bullying victims and bystanders and schools. That's a very unique innovation, Anushka. It must be so useful for students who are facing bullying. What has been their response? The students, teachers who are aware of using your app or website, what feedback have they shared? I just want to add one more thing. The app Yes. also has an online program that consists of 10 short videos which talks about bullying in detail. So earlier, what I used to do is I used to go to schools and take sessions with the students where I used to talk to them about bullying. And this used to be online as well. But then I converted that to a recorded program. So on both the program and the reporting side, the response has been phenomenal. I mean, I thought schools would be very apprehensive about implementing the app, but they've actually been very open to it. And I think that's because even they're looking for a solution for bullying because it's a new age problem and they want to find ways to implement a solution. And on the awareness side, the program is very educative, it's very detailed. So it's helped a lot of students and teachers and counselors just identify whether the situation is also bullying or not. It's great to learn about your story, Anushka. Aditya, if I can come to you now, tell us about the drinking water filter that you've developed. Now, there are so many filters out there that we're aware of. How is your filter unique? Okay, so it's actually different in quite a few ways. So mine is a system. It's a twofold system that includes the quantification and filtration of microplastics that are present in your drinking water. So if we talk of the first unit, that's the quantification system. So that includes a biochemical dye that I use in order to stain the microplastics, and then those stained microplastics are actually visible under a specific wavelength in a particular color, and that I try to detect, I try to quantify those spots, which in fact represent microplastics, with the help of an OpenCV algorithm that I've developed using Python. So it's a web application that you can use to just take an aerial image of the sample, and it will give a good prediction of how many microplastic particles might be present. And the second part is obviously the filtration unit. Now, the interesting thing here is that I've tried to give a greener edge
to the filtration of microplastics. So I've used a microalgae, a particular species of microalgae that has a natural interaction with microplastics, which is usually seen on the ocean surface. But I've tried to simulate the same in a filter cartridge, and that is working out really well. That's amazing, Aditya. Now tell us also about how did you think of approaching such critical issues like access to clean drinking water, plastic pollution? What help did you get from your friends, family, and teachers? Yes, like before starting off my research, I had in mind that I want to like start a research venture. I want to get into this field. I want to experience how does the research methodology go about. And interestingly, around the same time, I found out about microplastics, and that is when I decided to go with this particular field, this particular topic, because I believe things like drinking water and plastic pollution are in fact the biggest issues of the world, and these impact a lot of people, a majority of the population around the world. And that is why I went for it. And opportunity, I was able to build something that really helpful to the people. And as far as the support is said, I would first of all really like to thank my project partner, Master Tejas Sharma. He's been incredible with his support throughout, and I think it wouldn't have been possible without his help. And then I would thank my mentor, Mr. Sushil Kumar Pandey. He's been of incredible help in guidance and also motivating us at every step. And my principal, sir, Mr. Amitava Ghosh, has also helped us in references, contacts, lab setup, etc. And apart from that, I would definitely say my parents have been there all throughout by my side. And Aditya, they all must be so very proud of you. Good work. Now, as we come towards the conclusion of this conversation, there must be so many youngsters like you in the country who want to think out of the box, find new solutions to traditional problems, help others. But the path may not be easy. As it is, there must be so much pressure to study and do well. What is your message for them? Yeah, so this is actually quite an important thing, which I really try to spread as much as I can. So the thing is, now in India, research is being given a lot of value. Research is being valued for what it actually is, because new innovations are the way to move forward, because you need to solve all these global issues in order to develop as a country. And the thing I would like to emphasize on is we need more researchers from a younger age, that is in high school, because that is when your curiosity is at its peak, and you have a fresh brain to actually think of problems from a different perspective and try to implementing new ways of solving problems that might eventually lead up to some really good innovation. So I would say to the young kids of today, the high schoolers especially, to not just stick to your academics, but try taking a step outside the comfort zone, try taking a step into the field of research, try having a look at it, try experiencing the research methodology. I think many of you will really like it, and that will definitely be helpful for the future of our country. So the main thing is helping underprivileged kids and others. So you can start. You can start in your house itself. So you can get your housekeeping aunties or securities. You can get their kids something like books or used tablets, something like that. And also, it can help by saving the environment. Some very basic steps like switching off the light if not in use, switching off the tap if not in use, and things like planting a bit more trees and reducing the usage of plastic. Wonderful. And one main thing, sorry. A lot of books. I think Rishi pretty much summarized it. I think it's starting small. So if there's an issue you see around you or you're experiencing yourself,
if you can take a conscious step and you can make an effort to stop that, then you've already become a change maker. So personally, I started very small. I started with just a website, and then slowly increasing my steps, I reached a very nice place. So I think if you also start small, if you just look at the issues around you and try to make a conscious effort to do something about them, you will also make a huge change. On that note, thank you very much, Aditya, Anushka, and Rishi, for joining us on Changemakers. Congratulations once again for the wonderful award that you won. Our best wishes for future endeavors. Thank you. Thank you very much. It was great meeting our Changemaker. Such exceptional achievements at such a young age. What is perhaps even more inspiring than their achievements is the spirit that drives them, a desire to help others. If children are future of the nation, our Changemakers assure us that we are in the safe hands. Till we meet again. Namaskar. We are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked, leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's Life Initiative, Lifestyles for the, which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है, योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया, विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये, हरदम देगा आसरा। अथ योगानुशासनम्, अथ
योगारंभ हो योगारंभ हो ये शरीर और मन का संजोग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है योगारंभ हो आरंभ हो योगारंभ हो Traditional medicine is widely used and increasingly relevant in the world today. Yet, it has been around for millennia. At a time when we were more in balance with our environment and in harmony with nature, we began looking into its healing powers to cure our aches and pains and discover our own remedies. Our understanding of traditional practices began to grow. Now over 80% of the world's population use traditional medicine. It's also the foundation for many modern medicines and practices. Some 40% of the approved pharmaceutical products in use today come from natural substances like tree barks and plant roots. So why don't national health strategies fully take all this into account? To answer these and other questions, we welcome the World Health Organization's new Global Center for Traditional Medicine. A bold new vision that starts in Jamnagar, Gujarat in India, but has a truly global reach. A center to support evidence and data, sustainability and innovation, bringing together the latest knowledge and technology to advance our understanding of methods already in use by billions of people. Catalyzing ancient wisdom and modern science has never been more needed as we strive towards our global health objectives to keep the world healthy and safe, to serve those in the most vulnerable situations and promote good health and well-being for everyone. Let's take a bold new look at this most ancient and most modern practice. Welcome to WHO's Global Center for Traditional Medicine. Namaskar and thank you very much for joining us here on Midday Prime. The G20 International Financial Architecture meeting is on in Chandigarh. We dwell on that and the deliberations there that are emerging from there and what key topics are being discussed there. We'll be going and talking to our correspondent. Besides that, we'll also get you stories and updates from India and the world and from the world of business and sports. But as always, we begin with the headlines which we brand as the big news. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 75th death anniversary. Martyrs' Day is observed on the 30th of January every year. All-religion prayer meeting held at Rajghat. The first International Financial Architecture Working Group meeting of the G20 is underway in Chandigarh.
Union Minister Narendra Singh Tomar addresses the inaugural session. Discussions on dynamics of capital flows for developing countries, strengthening global financial safety net to support low-income countries on the agenda. Debt transparency, digital currency are also parts of the agenda. The co-chair of South Korea at the first International Financial Architecture Working Group meeting describes India as undeniable global powerhouse and also says that India is a soft power equipped with films, cuisines and history. The UN General Assembly President Chaba Koroshi arrives in India on a 3-day visit to meet the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and deliver a public address at the Indian Council of World Affairs on his presidency theme, which is Solutions Through Solidarity, Sustainability and Science in the UN. A shocking incident from Australia surfaces on social media platforms where men from alleged pro-Khalistani groups attack Indians carrying the national flag in their hands. So 5 people were injured and sent to hospital. After a deadly terrorist attack against Azerbaijan's embassy in Tehran, the embassy staff and their family members have been evacuated from Iran. An earthquake of magnitude 5.8 strikes Kyrgyzstan's capital Bishkek. No loss of life or damage to property is reported yet. The 5th edition of the Khelo India Youth Games to kickstart in Bhopal from today with a colourful programme, the Mahakumbh of Sports, to spread over 13 days in 8 cities, more than 6,000 players of the country to prove their mettle in 27 sporting events. So let's begin Midday Prime with the big story. The International Financial Architecture Working Group meeting of the G20 under India's presidency is underway at Chandigarh. This meeting is taking place today and tomorrow, that's the 30th and 31st of January, and the agenda of the meeting includes discussions on the dynamics of capital flows for developing economies, strengthening global financial safety net to support low-income countries. Debt transparency and digital currency are also part of the agenda. And the Union Minister Narendra Singh Tomar addressed the inaugural session of the meeting. And during his address, the minister highlighted how India has made progress despite COVID pandemic and other crises facing the world. जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व कोविड के बाद विकास पथ पर लौटने की सभी ने सराहना की है। विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन, धारणी ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है। यह वही दर्शन है जो G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है। Narendra Singh Tomar also emphasized on enhancing multilateral cooperation to find solutions to problems plaguing the world, and he asserted that various countries of the world need to come together for smooth development at a time when the world is staring at an economic crisis. अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है वे वैश्विक प्रकृति की हैं और इनके लिए वैश्विक समाधान की ही आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय को आज वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों तथा कार्यों की ओर अधिक
जोर देने की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद में नए सिरे से विश्वास करने की भी आवश्यकता है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हमारा राष्ट्र न केवल बहुआयामी विकास को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, बल्कि सार्वभौमिक रूप से मान्य शक्ति भी प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। The Union Minister highlighted the challenges before the working group. इस बैठक के माध्यम से सामान्य तौर पर ये कोशिश रहती है कि वित्तीय क्षेत्र में जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समाधान कैसे दिया जा सकता है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनके साथ न्याय कैसे किया जाए, उनको संतुलित कैसे किया जाए, बराबरी के स्थान पर कैसे लाया जाए, ऐसे प्रमुख विषय इन बैठकों में रहते हैं। जो चुनौतियां वैश्विक हैं, उनका निश्चित रूप से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके समाधान हो और वैश्विक ही निदान की नीति बने, तो इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। So Chandigarh is hosting the first meeting of this International Financial Architecture Working Group under India's G20 presidency. It's happening, as we said, on the 30th and 31st of January. So revealing India's roadmap for the meeting, the Department of Economic Affairs said that the debt resolution of various countries is a big part of the agenda, and there will be a comprehensive look at global debt situation during the discussions. Debt is always a big part of the agenda of this this working group, the IFA working group, and especially with the pandemic, the debt distress has got aggravated. Under the Indian presidency, there will be a comprehensive look at the global debt situation and a report. The idea is to bring out a report to see what has worked, what has not worked, how it can be improved. Highlighting India's priorities, the Department of Economic Affairs asserted that the meetings would focus on finding ways to make multilateral and international financial institutions stronger. Some of our priorities, as I said, one is debt. Debt is a major item on the agenda. Then we have how multilateral development banks and international financial institutions can be made stronger to meet the funding needs of the challenges of the 21st century, like pandemics and climate change, because development financing is a big issue that is handled by multilateral development banks. But at the same time, now where will the money come from? How will poor countries address the challenges they face from climate change and so on? So how to make multilateral development banks stronger to be able to meet these financing requirements. Speaking on India's role in raising the issues of the Global South, Anu P. Mathai, the advisor in the Department of Economic Affairs, asserted that the country under its G20 presidency has the opportunity to make the voice of the developing countries heard. As in all the working groups, the G20 membership itself has developing countries also. And particularly in two ways we have an opportunity. India has an opportunity to give an even greater voice and to make sure that the voice of the Global South is heard, because we have also invited a large number of countries from the Global South. And if very recently there was Honorable Prime Minister's Voice of the Global South Summit, and we also had several the meetings at different ministries, including the Ministry of Finance, and what we assured those countries was that their perspectives would also be taken on board in discussions in the G20. So that was one way of finding out the views of the Global South and representing it in the G20. South Korea, the country which is co-chairing the first International Financial Architecture Working Group meeting, described India as a global powerhouse. The country's representative said that India is a soft power equipped with films, cuisines and history. We are facing a lot of challenges, global challenges, global debts, climate changes and digitalization. We are get together to address those issues, as you suggested, with the spirit, under the spirit of one family, one future. We are really
are going to take care of vulnerables, as you emphasized, going forward. The impression of this country is that India is undeniably a global powerhouse. Not only is it a hard power, evidenced by economic scale and population, but also a soft power equipped with well-known films, cuisines, history, and renowned figures. Today's two ministers' speech deepened my confidence on the growth of India and the success of the G20 presidency this year. I'm sure that the Indian presidency will unleash its potential and charm during its term and pay heed to insights and feedback from members and contribute to the international community. Well, the Indian Institute of Democratic Leadership has organized India's first Model G20 Summit for Global Partnership Challenges and Opportunities, and that's in Mumbai. So India took over, as we know, the presidency of the G20 in December of 2022, and throughout the year 2023, several programs and engagements have been planned right up to September for the summit. And the two-day Model G20 Summit, which was is being held from the 30th to the 31st of January at Rambhav Malgi Uttan campus near Mumbai. India's G20 Sherpa, Amitabh Kant, inaugurated this Model G20 Summit. I'm sure that all other universities, colleges, institutions will follow this very innovative trend taken by the Rambhav Malgi, and in fact, instead of just doing UN Model 20, they will now do only G20, and they will substitute UN 20 with Model G20s, because the future is with G20. So let's talk a little bit about today's working group meeting in Chandigarh. Let's first look at the finance track, working groups under the finance track. There are several of them. The first framework working groups under the finance track. This first one monitors global risks and uncertainties. It has looks for strong, sustainable, balanced and inclusive growth. Then there is the second working group, which is the International Financial Architecture Group. That's the one that's meeting today. And what is it looking at? Of course, it looks at international financial architecture. It looks at the global financial safety net, about matters related to development finance, managing debt vulnerabilities and enhancing debt transparency. And then it also looks at capital flow management and promoting local currency bond markets. That's an important aspect. Then there is, of course, the next working group, which is the infrastructure working group. So the infrastructure working group, it looks at, as its name suggests, investments in the asset class of infrastructure, promoting quality infrastructure investments, infra tech as well, identifying innovative instruments, and also mobilizing financial resources for the infrastructure sector, which is a sector that requires a lot of capital investment. Then there is the next working group, which is the Sustainable Finance Working Group. This, in fact, is a new working group. It's newly established. It was established in 2021 under the Italian presidency. And what are they doing? They're working with international organizations and other stakeholders, because you can't work as an island. You have to work with the organizations that provide finance. So sustainable finance is the agenda of this group, and they're looking for consensus on key actions to be taken, because this is a crucial aspect of the future. Now we're moving on to the next working group, which is Global Partnership for Financial Inclusion. The financial systems infrastructure inclusion is an important aspect. India has a lot of success stories to tell here, and emerging technologies, facilitating remittance flows. We've seen that with DBT in our country. This is an aspect where India will be definitely having a lot to say. Reducing costs of remittance transfers, financial literacy and consumer protection. Then there is, let's look again, once again, at today's International Financial Architecture meeting. This is, we'll have to look at what they are bringing with them. You know that they have had a discussion already in Bali. What happened in Bali? Bali reaffirmed the commitment to strengthen the long-term financial resilience that happened last year, promoting sustainable capital flows. Then there's also developing local currency capital markets. These are things that are taking forward
working in with the IMF in operationalizing what's called an integrated policy framework, and they also welcomed continued cooperation of the CBDCs, that's the digital currencies, central bank digital currencies, and also they could facilitate cross-border payments, how these CBDTs can actually come into effect to help cross-border payments, stability and integrity of the international monetary and financial system, optimal policy response for the developing countries, because there is a gap that could be developing becoming bigger and bigger. To bridge that gap, you know, the aspects of how the developing countries need to catch up. Then strengthening global financial safety net, reinforcing financial system resilience against various sources of vulnerability. We know that, of course, the pandemic created a lot of vulnerabilities. We are seeing that a number of countries have actually gone into serious crisis, economic crises as a result of that. So the resilience and sustainability trust of the International Monetary Fund was also something that they worked with, and this is the option for SDRs. SDRs is the currency of the IMF, and the reallocation of to tackle the long-term funding issues for some of these developing countries which need finance. So let's look at some of the challenges that this group is facing. This is the current group that we are talking about, the IFAWG, that's the working group on international financial architecture. They're looking at debt sustainability and transparency. They're looking at strengthening the global financial safety net, capital flow volatility. These are the discussions that are on right now in Chandigarh. Development financing in low-income countries, coordination between international financial institutions. Let's now connect with Amritpal Singh. He is there. Amritpal Singh is with us in Chandigarh, I'm told. He is joining us. And we are also going to be joined by Mr. Shubhomoy Bhattacharya, senior journalist who covers business affairs. Thank you very much, both of you, for joining us. We've had some just getting you back onto the screen. Okay, let me start with you, Amrit. So, very heavy agenda if you look at it, but you know the big crisis that currently faces the world in the financial architecture space is really the flow of money. And when we look at you know, the problems that the investments that are needing to go into Ukraine from the countries that are largely have deep pockets, you know, the question of how to deal with some of the other issues for the developing world, the global south may be left out as a result of the commitments being made towards Ukraine. Is that an issue that's being discussed? Well, yes, that would be discussed, you know, that will be touched upon in a broad way, but essentially the thrust of this working group, the International Financial Architecture Working Group, is to see that the existing international financial architecture can be, you know, one, reformed if so required, second, strengthened. The idea is that, you know, given the fact that the world over there is a projection of a global economic downturn and possibly fears of recession, though recession really hasn't hit as of now, but you know, those fears lurk. The least developed countries or the low income economies are the ones who are really vulnerable. So how to strengthen the global financial architecture where these countries, their needs, their interests can be taken care of. Secondly, to put in place you know, the architecture which does you know, lending to them, the banks that lend to them, they restructure their debts. They sort of there is debt transparency, so that you know, it is basically those countries who might not get stuck in the debt trap, like what we saw with Sri Lanka. So countries don't go down, economies don't go down. So yes, that is the thrust of the deliberations that are coming up over today and tomorrow here at this working group, Mark. Indeed. Mr. Bhattacharya, what do you think? I mean, the international financial architecture of the world, does it need a complete overhaul? Do we need to think radically now about moving out of, let's say, dollar-based transactions into something more? That's why they're looking at CBDCs in some way. Are we looking at something totally different, revolutionary to a large extent?
I can't hear you, Mr. Bhattacharjee. I think maybe you're on mute. No, I'm not on mute. Yeah, okay, go ahead. I can hear you now, yeah. Is it fine now? Yeah, I can hear you, yeah. Yeah, what's happening with the global financial architecture is that it's trailing the world trade architecture. So what's happening is that the most of the countries which are at a very strong level in terms of business and others, especially in Asia, are not the ones who are setting the financial architecture rules. And that is creating a bit of quite a bit of a problem. And many of the issues that he talked about the reset of the global financial architecture is because that these countries are finding that the financial flows, the systems, you talked about the Russia-Ukraine war, the issue about SWIFT, the interbank transfer issues, we have got the crypto issues, transfer to the least developed countries. All of these require engaging with the global financial flows in a more imaginative way. And that is not yet done. It's a tough process, but that is the main thrust of the G20, that how to create institutions, or rather how to strengthen the institutions to be able to handle these sort of flows. We are talking about the global multilateral institutions. Yes. So how do we enter the entire framework? Being able to pass on aid, being able to participate in the local bond markets, being able to participate in the local development processes, yet and bringing along more funds, which is also looking for avenues to invest in these countries. Yes, Mark. Indeed. Amrit, the word local is quite important. Local currencies. When we look at strengthening particular economies, they are able to strengthen if their currencies are more traded. And in this context, when we look at the IMF, it has a system called special drawing rights, which really is not the US dollar. So we are looking at certain other currencies that can actually play a significant role in these money flows in the world. Because what's happening right now is that the dollar is so dominant that the monetary policy of the US has actually created a financial crisis in the world. Yeah, that's true. I mean, that's where the problem is. Mr. Bhattacharjee, let Amrit talk about that, and I'll come back to you. Yeah. Okay, go ahead, Amrit. That's right, Mark. I agree with your assessment that historically the dollar has played that role. It's become the global currency, and that gives a certain, that puts the other countries trading in it at a certain amount of disadvantage. Whether they'll be able to revolutionize and change the whole existing system in the near future, it doesn't look likely. But the good thing is at least they've started talking about it. They've started talking about alternative mechanisms. But alternative mechanisms will only come through, if one, there is an agreement globally. Secondly, if probably technology plays an important role, and this digital technology initiative, digital currency, central bank's digital currency initiative succeeds. In fact, the RBI has organized a side event where central bank delegates from central banks of the G20 countries are participating on how the central bank digital currency initiatives are going. India will share its story, they will share their stories, and see how this project, because this is a pilot project really. So if this project can be broad-based, so the trade in currencies apart from the US dollar is surely something that the G20 is talking about. Okay. But would they do anything about it in the near future? At least at this stage, it doesn't look likely, unless technology completely revolutionizes and makes the dollar irrelevant. Okay, how do you look at this, Mr. Bhattacharjee, from the point of view of the Indian economy now going to emerge as in the medium term, let's say in another 10-15 years, as the third largest economy in the world? And so, I mean, trading wise, these currencies, the rupee, the yuan, and the dollar should be the currencies that dominate the world.
You're not audible again. Is it? Am I okay. audible Go now? ahead. Yeah, go ahead. Yes. Yeah. So what had happened is not just these currencies, which you rightly pointed out, also the fact that India now has what is called the India Stack Yes. of payment systems, which is a very strong and a very robust payment system, and which has been developed separately from the financial architecture as it is understood in the Bretton Woods countries. Now, that is something that is obviously showing a lot of result. It has created a lot of financial inclusion, which was not thought of possible at all. So these are the experiments which it is obviously India will be very keen to share them with the countries of the Asia and Africa and even Latin America. And that is where a very, very major overhaul of the global financial architecture comes in. Because the payment mechanism and therefore the standards that are put into place will be very significant going ahead in this world, which is very, very technology driven. And the more the technology, the more inclusive it is for the poor. So therefore, making that change happen along with the currency articulation, which of course can be taken care of things by CBDC. We'll not go into those technicalities now. But it creates a new paradigm of reaching out to the poor, which wasn't possible earlier. And that is something that India will be very keen to push ahead. Yes. Right. Amrit, in what way is India going to be the voice for the global south at these deliberations? We can see that the co-chairs are also South Korea as well as I think France. So in this particular, France, go yes. ahead. So I mean, in this case, India's voice for the global south. Well, India's priority is, of course, a more equitable agenda for the world, and India during its presidency has emerged as the voice of the global south. What nonsense here! Has emerged as the voice of the global south. The previous presidency was Indonesia, this presidency is India, the next presidency is Brazil, the presidency after this is South Africa. So India wants to put forth the needs, the aspirations of the global south, saying that it has to be because a large percentage of the population lives in these countries, and China also falls in the global south. So their concerns cannot be ignored, and the world agenda cannot be shaped by just the rich club. So that is one of the priorities here at this particular working group. Say development finance is issue on which India is stressing a lot, saying that development finance flows to the countries who need it most should be made available, and not only available, it should be on terms which are favorable to them, because they need hand holding, because they are the most vulnerable. And secondly, they do not have the kind of, even the emerging markets like India, they do not have the kind of deep pockets that say the West has or the more developed countries have. So they would need the world order of the financial architecture has to be more equitable, more inclusive, and more attuned to the needs of the developing world. Mark. Indeed. Mr. Bhattacharjee, if you look at the needs of the developing world, they vary, of course. Some countries are more resilient, like India, and there are countries that are just struggling to, get by currently, and they need just loans to survive. In this context, how would you look at the manner in which loans should be provided? Because development finance can be looked at in different ways. Is it, just to get by so that you can survive, like, to get on for the next, to the next year and a half? Or is it something that you invest into infrastructure, redevelop your productive elements in society, and regrow the economy? Certainly, Mark. I mean, one of the issues that you flagged, basically the question about debt to GDP ratio. Now, that is a metric that is often misused, in the sense that that's actually been used often to restrict flow of funds to countries. Whereas it's obvious that a country which is in difficulties, or even a country which is trying to go in for an ambitious development program, the debt to GDP ratio will be rising. And as we have seen during the COVID pandemic,
even the developed countries have had high debt to GDP ratio. So that should not be something which should be holding back a country's development. In this context, for instance, one of the major things that India would be flagging and has flagged is the need for a reinsurance hub, which moves out from the European-centric insurance market and takes care of the needs of again of Asia. Now that is something which is worth looking at, and it is something that India will definitely be pushing at. So you can see that in terms of several elements that go to make the international financial architecture, India has got an interest in all of these and would want to create a separate path. And now, as you're saying rightly, that the economy being large, it's a significant player in the world market, has the ability to force sort of a consensus on many of these issues which were earlier sort of kept on the pending for the next G20 and the next G20. Now we can expect, as you said, India, then followed by Brazil and then South Africa. It will sort of give a push to these sort of issues coming to a closure. Yes, sir. We'll leave it there. Thank you very much, Mr. Shubhamay Bhattacharjee and Amritpal Singh, for joining us and enlightening us on the first International Financial Architecture Working Group meeting that's currently underway in Chandigarh under India's presidency. Moving on then to our next story, which is about, in fact, we're moving on to our next segment, which is the National Prime segment. The nation is paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi. This is his 75th death anniversary today, and it was on this day in 1948 that Mahatma Gandhi fell to the bullet of his assassin. The day is observed as Martyrs' Day. President Draupadi Murmu visited Rajghat in Delhi to offer her tributes to Mahatma Gandhi. And the Vice President as well, Vice President Jagdeep Dhankar, paid his tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. Prime Minister Narendra Modi paid his floral tributes as well to the father of the nation at Rajghat on the death anniversary, the 75th death anniversary of the father of the nation.
Defence Minister Rajnath Singh paid his tributes to Mahatma Gandhi on his death anniversary. The Lok Sabha Speaker, Om Birla, paid floral tributes to Mahatma Gandhi on his death anniversary. Prime Minister Narendra Modi tweeted, and I quote, "I bow to Bapu on his Punya Tithi and recall his profound thoughts. I also pay homage to all those who have been martyred in the service of our nation. Their sacrifices will never be forgotten and will keep strengthening our resolve to work for a developed India." The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, in a tweet said, and I quote, "Pay my reverential homage to Mahatma Gandhi ji on Martyrs' Day. His timeless message and noble values are a tremendous power to tackle contemporary challenges." Some weather-related news now. Untimely rains have impacted various parts of the country, including the national capital. Delhi received heavy rainfall on Sunday, which continued till Monday morning, and the rainfall brought the mercury down a little bit, though the temperatures are more or less normal for this time of the year. According to the Meteorological Department, the minimum temperature in the capital is expected to be around 10 degrees Celsius and the maximum temperature around 20 degrees Celsius. The rains are expected to continue in Delhi and surrounding areas for a few days. The rains that started in Rajasthan late on Saturday night continued intermittently throughout the day on Sunday as well. The winter rain does cause a bit of a temperature drop in these parts, and life has been thrown out of gear because of the rain. In many areas of the state, including Udaipur, Sirohi, crops were damaged by hailstorms. And unfortunately, the farmers fear a crop failure. As a result of that, a white sheet of hail, as we saw on that visual, was witnessed on the streets. And also, on the other hand, in view of the heavy rain and hailstorm in Udaipur, a holiday has been declared today and tomorrow for children up to class 5 in all schools of the district. In Himachal Pradesh, the State Meteorological Department issued an orange alert for heavy rain and snowfall on Monday. So according to the Weather Department, heavy rain and snowfall is likely at isolated places over high and mid hills, while the thunderstorms and lightning and hail is also likely to occur at isolated places of the plains, low and also the mid hills. Heavy rain and snowfall have been predicted at isolated places in Chamba, Lahaul Spiti, Kinnaur, Shimla, Kullu, Kangra, Kullu and Manali districts. So, well, the weather has in fact changed once again in Uttarakhand, and it rained in many districts of the state on Sunday, and snowfall was witnessed in the hilly areas, brought back some chilly conditions. The Meteorological Department has predicted rain and snowfall in the state of Uttarakhand today. The State Meteorological Department has said that the western disturbance is active in Uttarakhand. Due to its effect, light to moderate rain and snowfall are occurring at most places in Garhwal and Kumaon divisions. There is also the possibility of snowfall in areas with a height
of 2,500 meters and above. Meanwhile, in Jammu and Kashmir, Srinagar and other parts of the Kashmir Valley, they also received fresh snowfall. Okay, this is where we move to our next segment, and it's called World Prime. Russia's missile attacks on Ukrainian cities continue. The regional governor Oleg Shnehubov said that a missile hit an apartment building on Sunday in Kharkiv, Ukraine's second city, killing one person and injuring others. So what's happened is that the regional governor there has said that the strike, it took place in the city's central Kiev district. Shnehubov put the number of injured at 3, saying that they were receiving treatment. And 3 people were killed by Russian strikes on the southern Ukrainian city of Kherson on Sunday. It damaged a hospital and a school. The regional administration said that 6 people were injured in the attack. Kherson was captured by the Russian troops, if we recall, early in the days of Moscow's offensive in Ukraine, before, in fact, being taken over by Kiev once again in November. Now, since its liberation, officials say that the city has regularly been shelled by the Russian side. On the other hand, the Russian Foreign Ministry has accused the Ukrainian army of deliberately striking a hospital in the Russian-held settlement of Novaidar a day earlier, killing 14 people and wounding 24. Russia called the alleged attack by Ukraine a war crime. The Russian Foreign Ministry said that the alleged strike had been carried out using a US-supplied HIMARS rocket-launched system. Now, calling the situation very tough in eastern Donetsk, the President, Volodymyr Zelensky, has said that Ukraine needs faster weapon supplies and new types of weaponry to withstand Russian attacks. In his nightly video address, Zelensky stated that there are constant Russian attacks in Bakhmut, Volodar, and other sectors of Donetsk region. I chaired a regular meeting of the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief. The main focus, of course, was placed on the situation at the front, primarily in the Donetsk region and in the southern areas. The situation is very tough. Bakhmut, Volodar and other areas in the Donetsk region are under constant Russian assault. There are constant attempts to break through our defenses. The head of intelligence reported on how the situation may change in the near future. We are doing our best to ensure that our pressure still outweighs the occupiers' assault capabilities. And it is very important to keep the momentum of defense support from our partners. Speed of supply has been and will be one of the key factors in this war. Zelensky also attacked efforts to allow Russia back at the Olympics, saying that inclusion in the 2024 Paris Olympics is tantamount to showing that terror is somehow acceptable. He said that Russia must not be allowed to use the Games or any other sporting event as propaganda for its aggression or its state chauvinism. The International Olympic Committee's attempts to get the Russian athletes back to compete and participate in the Olympics is an attempt to tell the world that terror can be viewed as something acceptable, as if we could turn a blind eye to what Russia is doing with Kherson, Kharkiv, Bakhmut and Avdiivka. Well, Tunisia witnessed a very low voter turnout in the second round of Tunisia's parliamentary election. The head of the Electoral Commission announced on Sunday that provisional figures showed the turnout in the second round of parliamentary elections was 11.3%. The Commission spokesperson had previously said on state television that the turnout was 11.15%. A turnout of 11.2% had been registered in the first round of the election in December. About 887,000 voters had cast their ballots from the total electorate of 7.8 million. That's what the Electoral Commission has said. Now, the final results are not expected. They were not expected on Sunday, and the main parties boycotted the vote, and most seats are expected to go to independents.
Referring to Sweden and Finland's bids to join NATO being questioned by Turkey, the Turkish President Recep Tayyip Erdogan has said that Ankara may respond differently to Helsinki, which would shock Stockholm. Now, Erdogan has said that Ankara gave a list of 120 people to Sweden for extradition to Turkey, asking to extradite them to enter NATO. Sweden and Finland formally applied to join NATO last May, abandoning decades of military non-alignment, a decision spurred by Russia's military action against Ukraine. However, Sweden's bid for NATO's membership weakened after protests in Stockholm by an anti-Islam activist and supporters of the PKK-YPG terror group. So Erdogan, in a warning to Sweden, said that it should not expect support for its bid for NATO membership following the protests. The Nordic country needs Ankara's backing to gain entry into the military alliance. If there is a need be, we can give a different message about Finland. And when we give this different message regarding Finland, Sweden will be shocked. But if only Finland does not do the same mistake. Quake of magnitude 5.8 struck Kyrgyzstan's capital Bishkek in the morning. Taking to Twitter, the National Center for Seismology said that the earthquake hit Kyrgyzstan's capital around 5:20 a.m. No loss of life or damage to property has been reported yet. Another shocking incident from Australia surfaced on social media platforms where the men from alleged pro-Khalistani groups attacked Indians carrying the national flag in their hands. 5 people were sent to hospital after the attack. The Indian group was seen running away from the scene while the Khalistani group continued to hit them. And one individual was seen breaking an Indian flag and throwing it to the floor. The attack comes days after temples in Melbourne were set ablaze in a targeted attack. After a deadly terrorist attack against Azerbaijan's embassy in Tehran, the embassy staff and their family members were evacuated from Iran and they have arrived in Baku. Brandon Say, the 26-year-old bystander who disarmed the Monterey Park shooter, was awarded a Medal of Courage by the city of Alhambra, California on Sunday. During the ceremony, Say said that he knew most of the victims personally, and Say wrestled a 9mm semi-automatic MAC-10 assault weapon off the 72-year-old man who opened fire at the Los Angeles area dance studio on January 21, killing 11 people. Authorities say that Hu Chan Tran fired 42 rounds at the celebration of the Lunar New Year at the Star Ballroom dance studio, popular in the predominantly Asian American city of Monterey Park, east of Los Angeles. I realized that life is fragile. I feel that we as a community should spend our precious time reaching out to one another. Most of the victims I knew personally. They would always come by the dance studio, and I considered them friends. They were some of the most caring people I have ever met. And for them to be taken from us is such an excruciating experience. More than 200 migrants disembarked from the rescue ship Gio Barents that docked at the Italian port of La Spezia. So the migrants, they can be seen alighting the ship in new footage released by Doctors Without Borders on Sunday. This ship carrying 237 migrants, among them 73 minors, docked at La Spezia on the 28th of January, the furthest and the northernmost destination that Italy has assigned for any NGO ship. So Italy's Prime Minister Giorgia Meloni is forcing migrant rescue ships to dock further and further away along the country's coastline, meaning that long journeys would have to be taken, and these are raising operating costs for those people who are involved and straining their ability to continue saving lives. So forcing NGO ships, in fact, to reach even more distant ports, increasing costs at a time when the budgets are stretched by inflation, higher fuel costs following Russia's offensive in Ukraine. The new docking destinations policy
It adds to a December decree which forces NGO ships to request and head to a port without delay after each rescue rather than continue to look for boats in distress. The Peruvian President, Dina Boluarte, on Sunday urged lawmakers to consider a proposal to advance elections to later this year. She promised that she would propose a constitutional reform to move general elections to October if lawmakers fail to do so. Lawmakers were set to continue debate today after rejecting a motion last week that would open the door to holding elections this year. Friday's vote drew consternation from the president, who is increasingly under pressure as nationwide protests call for her resignation. In an address to the nation, Boluarte said that if the Congress does not consider the proposal to move elections, she would present a bill to task the next elected Congress with overseeing a total reform of Peru's 1993 constitution. Public anger grew after a protester had died in Lima on Saturday night, the first victim in the country's capital since the protest began in December. Peru's Attorney General office has said on Sunday that it had opened a preliminary investigation into the protester's death as a possible homicide after an autopsy showed the victim had died from a head injury caused by a hard, blunt instrument. The first one is to discuss a constitutional amendment so that general election will invariably hold this year 2023. The first round in October and the second in due case in December. The second proposal is a bill aimed at settling once for all the debate over the constitutional amendment, which is permanently used by some political forces to undermine any democratic solution to the current situation. In particular, I mean to propose the next elected Congress to ask the Constitution Commission the total amendment of the Constitution of 1993. This is where we get you sports news. And Deepika is the expert on all the sports, all that's happening in the world of sports. Over to you, Deepika. Thanks and good afternoon, Mark. Let's quickly take a look at all that is passing in the world of sports. And today, the headlines and all the eyes are on the Khelo India Youth Games 2022. That will kickstart from today onwards in Bhopal. Here's a report for all our viewers to know all the details about Khelo India Youth Games. The 2022 edition of Khelo India Youth Games will kickstart from today in Madhya Pradesh. The 13-day-long event is scheduled from 30th of January to 11th of February. Union Sports and Youth Affairs Minister Anurag Singh Thakur and Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate this sports extravaganza on Monday at TT Nagar Stadium in Bhopal. Minister of Youth Affairs and Sports of Madhya Pradesh Yashodhara Raje Scindia and Union Minister of State for Sports Nisit Pramanik and other dignitaries will also be present on the occasion. Close to a total of 6,000 athletes are set to compete in different sporting disciplines across 8 cities of Madhya Pradesh. This includes Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Jabalpur, Mandla, Khargone, Balaghat and in New Delhi. Around 13,000 officers and 2,000 volunteers have also been deployed to make this 13-day event a grand success. The Khelo India Youth Games will feature a total of 27 disciplines, some of which are athletics, boxing, wrestling, shooting, archery, badminton and volleyball. Water sports has been included for the first time in the history of the games. For the first time, water sports disciplines like canoe slalom, kayaking, canoeing and rowing will also feature alongside the usual sports and the indigenous games. Fencing has also been included. The games will witness multiple target Olympic podium scheme development athletes taking to the field. The games will witness multiple target Olympic podium scheme development athletes taking to the field. For the ease of users, the Sports Ministry has also launched a mobile application for the athletes taking part in the upcoming Khelo India Youth Games. The app will allow access to all information about the games on a click of a button. The app gives athletes a chance to check if their other verified documents have been uploaded before the start of the games.
The opening ceremony will witness participation of Bollywood singers like Shan and others who will gather to present a historic opening ceremony and to boost the morale of the youth stars who are all set to showcase their skills under the banner Khelo India Youth Games. Sports Desk, DD India. Moving on to cricket now. Indian under-19 women's cricket team has created history on Sunday as they lifted the inaugural under-19 women's T20 World Cup. Well, India beat England by 7 wickets in the final. Chasing a meager 69, India lost Shafali Verma and Shweta Sehrawat early. But Trisha and Soumya Tiwari built a solid partnership to guide India home. India bowled out England for a paltry 68 after England's batting once again faltered in a crunch game. Tita Sadhu did the damage early on and picked up the in-form Liberty Heap in the first over, and off-spinner Archana Devi also bowled well to dent England right at the start. The rest of the bowlers chipped in with regular breakthroughs as the England batting lineup had no answers. BCCI President Jai Shah has announced 5 crore rupees for the entire Indian under-19 women's team and support staff as prize money. And moving on to men's cricket now, Suryakumar Yadav and Hardik Pandya kept their cool to guide India to a hard-fought victory over New Zealand in the second T20I encounter in Lucknow. Chasing 100, India were unable to accelerate, and it took another gritty known from Suryakumar to get them over the line. Arshdeep Singh scalped 2 wickets as India restricted New Zealand at 99 for 8 in the second T20I match on Sunday at Ekana Cricket Stadium in Lucknow. So that was a quick wrap from the world of sports. Back to you, Mark. Thank you very much, Deepika. And that's all we have for you in Midday Prime today. Thank you very much for joining us this afternoon. Namaskar. Namaste, everybody. I'm Susan Ferguson, and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India, on the G20 series, talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Shambhi Sharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Namaskar and welcome to our special broadcast on Shanghai Cooperation Organization Film Festival. 2023 is a great year for India as it holds the presidency of G20 and also of the Shanghai Cooperation Organization. The 5-day film festival will showcase great content from member and observer countries. So let's get started and see what the film festival has to offer. The Shanghai Cooperation Organization Film Festival began with a grand star-studded opening ceremony
with popular film personalities of Indian cinema as well as SCO countries in attendance. Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Singh Thakur and Minister of State Meenakshi Lekhi inaugurated the SCO Film Festival. And a colourful cultural evening highlighting the diversity of India at NCPA in Mumbai on 27th January. It is my privilege and honor to officially welcome you all to the SCO Film Festival in India. The SCO Film Festival presents unique opportunities and incredible possibilities for filmmakers to network, pitch and collaborate and experience the best of the world of cinema. Cinema captures and chisels the conflux of a country's rich cultural legacy, heritage, hopes and dreams, aspirations and ambitions, timeless tales of a nation in transition. The SCO region is a confluence of diverse civilizations and a cradle of rich traditions of art and culture. This has been reflected in the cinemas made in the SCO countries, which has been globally appreciated and awarded. It is no surprise that SCO member countries contributes about 30% of the global GDP and 40% of the world's population lives in the SCO countries. India's goal of organizing the festival is to showcase the diversity of films and various styles of filmmaking from the SCO region. We also aim to build cinematic partnerships, have exchange of programs, nurturing young filmmaking talent, and act as a bridge between the cultures of this unique region. A few years ago, while inaugurating the National Museum of Indian Cinema here in Mumbai in 2019, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had remarked, films and society are a reflection of each other. What you see in the films is happening in the society, and what is happening in the society you will see in the films. Cinema truly captures the essence of communities, cultures, contradictions, and reflect our collective conscience in so many cinematic ways. I'm happy to state it is that in merely over a century, Indian cinema has transcended boundaries and is not only seen as an art, but a powerful medium to connect and influence people and cultures across the world. India has the largest community of creative minds, tech talent, skilled manpower, cost efficiency, and world-class post-production facilities to cater the film industries worldwide. It's time to bring the world's attention to these powerful stories from the SCO region. We must come together and co-create films that reflect our civilization, culture, and cooperation over the years. With these words, I would like to once again thank each and everyone who have traveled from the SCO region to be here. I welcome you all, and I'm sure you're going to enjoy your trip to India, especially your 5 days in the city which is known for the filmmaking, in the city which is the financial capital of India. And let me also thank the film fraternity, the jury members, and once again, Hema ji, Poonam ji, Akshay ji, Tiger ji, Isha ji, and all other, Bhagnani ji, and everyone for being here and taking out your valuable time. Thank you once again. Enjoy the SCO Film Festival. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Through this film festival, what we are establishing is actually our friendship in the region through SCO. And SCO is a body which is a multilateral body, a regional body, and speaks volumes about what friendship,
amongst the neighbor has to be. And this friendship gets to be represented through filmmaking. And this year, not this year, but I must say 17 September 2022, India took the membership or assumed the membership of SCO states. And when India took the membership, there's going to be a series of events, and this being one of the events as part of the SCO celebrations. I remember in 2018, Mr. Prime Minister Modi ji actually made a statement where he gave a formula for the region of SCO, and the formula was secure, where S stood for safety and security of the citizens, E stood for economic development of the region, C stood for connectivity, U stood for unity amongst all nations and state, R stood for respect for integrity and sovereignty of each country, and the second E stood for environmental development, because we have the same concerns in the region. And this particular formula, I must say, the U, the unity part of our existence, comes through the filmmaking, because we across the globe are known to be people who are really good at storytelling. And filmmaking is nothing but storytelling, a storytelling which connects us all through various methods, whether visual, oral, and traditions, which especially I can claim on behalf of my country. India has a great tradition of storytelling. The guest of honor in the opening ceremony, actress Hema Malini and other eminent film personalities were felicitated on the occasion. The 7 jury members of SCO Film Festival were from China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, and chairperson of the jury and acclaimed Indian filmmaker Rahul Ravel were also felicitated. India has officially designated audio-visual services as one of the 12 champion service sectors, and the AVGC task force comprising of industry leaders have shared a roadmap for transforming this sector. 70 years we've been making films. So this last 5 years with the permutation combination, we are growing by the day, and with great support from our government, the next 10 years is going to be extraordinary. Thank you. Yes. Further, at the Cannes Film Festival last year, India announced 2 schemes to encourage filmmakers and content creators to come shoot in India. The very first edition of SCO Film Festival in India will screen around 58 films from 14 countries in both competition and non-competition category. The festival opened with the screening of Tamil film Appatta, directed by Sri Priyadarshan. The SCO Film Festival 2023 opened in a glittering ceremony in Mumbai on Friday evening. Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Singh Thakur and Union Minister of State for External Affairs and Culture Meenakshi Lekhi lighted the traditional lamp to open the film festival. Renowned actress Hema Malini, actors Akshay Kumar, Tiger Shroff, Poonam Dhillon, Isha Gupta and other film personalities were present in the opening ceremony. Veteran director Priyadarshan's Tamil film Appatta, which also marks the 700th film of lead actress Urvashi, was the opening film of the festival. A total of 58 films from member countries, including 14 from the competition section, will be showcased at the festival. The screenings will take place at Films Division Complex at Peddar Road and NFDC Theatre at Worli. The festival will run till 31st January with the award ceremony scheduled on that day. The Marathi film Godavari, directed by Nikhil Mahajan, and Gujarati film The Last Film Show, directed by Pan Nalin,
have been nominated for the competition section. दर महिन्याला तेच 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 कंटाळा आलाय मला आई. मला काय वाटेल याची पर्वा आहे का या घरात कुणाला? मला कोणी विचारणार आहे का या घरात? परंपरा म्हणजे काय? असं एकानंतर एक एकानंतर एक एका पुढे एक असं. पणजोबांचं आजोबांना येतं, आजोबांचं बापाला येतं, बापाचं आपल्याला येतं आणि मग आपल्यापासून असं पुढे. आपली नदी गोदावरी. ही गोदावरी है बाबू, माया मैली हो सकती है, गंदी थोडी न होती है. जिला समुद्राला जाऊन मिळायचं होतं पण बाटलीत येऊन अडकली, तशा नदीसारखं झालंय तुमच्या सगळ्यांचं आयुष्य. माझा निर्णय झालाय. The non-competitive sections will feature Indian films like Sardar Udham, RRR, Gangubai Kathiawadi, Tulsidas Jr., a short film Jugalbandi, and 5 restored classics including Shatranj Ke Khiladi. For better understanding, all films will have English subtitles. कन्वर्ट हो गया? इंसानी इश्क बस यही है सब. अगर मुझे कुछ हो गया, कुछ ना कुछ तो होना ही है, छोड़ेंगे तो नहीं ये लोग. तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले, उसके लिए तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं. Apart from screenings, the festival will also offer master classes, in-conversation sessions, country and state pavilions, photo and poster exhibitions, handicraft stalls and many more events. Discussions on new technologies and breakthroughs such as create rather than shoot. The shoot will be held to educate people on these aspects of filmmaking. The Indian cinema needs a lot of Indianness. So talking about that, can you just give us a little brief about the entire session? Well, the session was very interesting and it showed how one should be, cooperating with other countries to have some collaboration and make films which are interesting for us and for them. Talking about SEO, we having the presidency for it, ma'am. How proud do you feel about it? And what do you think with this platform? How can it connect with other countries, and how can we make our bilateral bonds better? Well, they'll come to know what we were talking about. So if they come to know about it, I'm sure there will be a lot of collaborations. And I think they are discussing about it. Right now had a very insightful session. Just want you to help us brief what was the entire session about. How did we help bring cinema closer to the SEO countries with this session? How can we do that? By interacting like we have begun to, by exchange of ideas and exchange of all the possibilities of making films together. And I'm sure it will start growing out of all this, and we will be able to find content that will appeal to both sides, and we will have a whole new world of cinema, and at least all attempts will be made to create a nice world of cinema. How much and how far the appeal will be, time will tell. So having the SEO presidency right now with us, what kind of a moment is this? And then how will this help to connect with with the countries of these region as well as the countries apart from them? And how can we strengthen our bilateral relationships with this? But exactly by what I said, yes. You will make content by understanding what they like, and that you can tell from seeing their films, meeting their people, listening to their content, and the other way around, they will listen to our content. So when we make films together, they can make it for a joint audience, we can make it for a joint audience, or together we can make it for the joint audience. Whichever way it goes, all tracks are possible. Well, it was a great session. We had a wonderful time
involving all the countries and all the people. And a roadmap was laid ahead, which we hope will be implemented, which I'm sure the government will implement. It's every festival is important for India to connect, and India's on a giant stride as far as filmmaking goes. So this is a wonderful thing. So we also got an insight from the panel session over here that there will be time where India will be collaborating with other countries. We would make movies for them, they would make films for us. So what do you want to say about that? Yes, that's going to happen, and I hope it happens very soon. So what are we expecting more from this kind of a platform here? More cooperation, more exchange of ideas, and moving towards a better phase in cinema. As we see, so Indian cinema is gaining very much popularity elsewhere now. With the OTT coming in, we are just, every nook and corner you can see Indian cinema. So what do you have to say? From that to now what we have come, how much has the Indian cinema progressed? Huge. It's a huge progress, and we're going to progress much, much more. We definitely are. Talking about your participation over here, you are the jury member in the SCO Film Festival. How do you take it? What do you feel about it? And India is hosting it, so your connection with it we have already seen. So what do you feel about it? You know, I do very hard work because I'm a musician, so for me it's a little bit difficult to give score for films. But I'm trying to do my best, and I hope everybody agree with my mind. Yes. A lot of thanks for having us. A lot of thanks. I think music and film is one thing, same thing. Because when you have any ideas about music, you can see in your mind pictures. When you have any ideas about shooting, you have ideas about music. Same things, I think. We've seen 14 films. I cannot comment on them. The world will know the verdict, the result of jury decision in a few days. But there are two things I need to say. The most interesting part of working as a jury member at this festival, which is unique, absolutely unique platform connecting so different cultures, is that you have a unique opportunity, just a few days, to see what is happening at the real moment in a very different parts of the world. Indian cinema is rapidly evolving, and it's like a big bang, which we can see for last decades, but now I think India is on the brink of a new expansion era. India is the largest national cinematography. We cannot consider American cinematography as an American cinema because they consider themselves as a world cinematography, and they consider world market as their home market. India considers India a home market. Now I think India can be a true competitor to other world cinematographies, to try to conquer world market. And I think everybody will win, especially the audience will win, because diversity is always what makes you rich, more rich. First of all, it's a platform for dialogue. It's the platform where we can make very important decisions in terms of co-production, distribution, and content exchange. While we trying to build new co-production bridges between our countries and cultures, we have to help our audiences to get used to each other's content. This is why content exchange is really important. This is my 8th day in India. I enjoy every moment of it. I was really proud to be at the ceremony, the flag ceremony at the Republic Day. I saw how Indian people love their country. It's a very good example of how you should understand yourself and consider yourself and feel yourself as a part of a great nation and great civilization. बापूजी एक बात पूछूं? ना.
આવું હારું હારું ખાવાનું ખાવ ઘરે રોજ રોજ મને ફિલ્મ જોવા તો દેશો ને वो देखेंगे हाय આજે સમયનો તો पिछवाड़ो लाल થવાનો મને મારા બાપાએ ફટકાર્યો ફિલ્મ જોવા ગયો તો ને ફોટાડ તમે લોકો ચોર છો ને તમે બધું જ ખતમ થઈ ગયું છેલ્લો શો હતો છેલ્લો શો મારે પ્રકાશ બનવું છે પ્રકાશમાં જ વાર્તા બને અને વાર્તામાં જ ફિલ્મ सुपरस्टार रजनीकांत ये कौन सी सिली शाहरुख खान सलमान खान अमिताभ बच्चन जैसे આ બધો ખેલ વાર્તાનો છે ભવિષ્યના બધા માલિકો વાર્તાકારો છે Apart from being a treat for the cinema lovers, the SCO Film Festival provides a great platform for all the participating countries as they get to be represented in the festival of storytelling, narrative building and bringing hearts close to each other. That's it from our end. Thank you for watching. Namaskar. We are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked, leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's life initiative, Lifestyles for Them, which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. सांसों में छिपा है ये पुरखों की कृपा है ये दिखलाएगा रास्ता दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो रखना इस पे आस था योगारंभ हो योगारंभ हो योगारंभ हो योगारंभ हो विश्व को भेंट दी हमने योग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है योगानुशासनम योगानुशासनम बुद्धियुक्तो जहामिहा उभे सुकृत दुष्कृते
तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् भारत ने ही योग सिखाया जग में फैलाया विश्व ने अपनाया नियंत्रण आया रोग पे विश्व में जैसे है पाया जो अधिकार ये अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से सदियों से रहा है ये सब ही ने कहा है ये हरदम देगा आसरा अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगारंभ हो योगारंभ हो ये शरीर और मन का संजोग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है योगारंभ हो We are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked, leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's life initiative, Lifestyles for the which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. Namaskar and welcome to the special program. The Union Budget is both an economic and a political document that is watched by the nation with great expectations. This budget is the last full budget before the next general elections in 2024. The Indian economy is doing the best among the large economies of the world. There are inherent opportunities to attract large investments into India by providing incentives to bring in fresh capital inflow. The government spending will still need to be quite robust to help all sectors take part in India's growth story and create jobs. In doing so, economists will be advising the government to follow the path of fiscal prudence so that the debt doesn't become the next generation's burden. Let's look at the economics and the political expectations as well from the budget. And we have with us two eminent guests. Let me introduce you to them. Shekhar Iyer, a senior political commentator, and Deepshika Sikkarwar is senior editor of the Economic Times. Thank you very much, both of you, for being with us. Mr. Shekhar Iyer, let me start with you. This is the last full budget before 2024, the elections that is. And is the budget taken seriously by the electorate as a political document, you think? Or is it just that good economics means good politics? Well, we have seen Prime Minister Modi's approach in the last 8 years. He has been against, any kind of populism for the sake of headlines and for sake of, impressing upon voters. Rather, he believes that whatever is necessary to strengthen the country's
vital areas of economy, be it infrastructure, health sector, rural sector, agriculture. So every budget you have seen since 2014 has, always tackled this aspect. Whether it is new schemes or even estimation of the schemes already under implementation, expansion of old schemes, as well as ways to bring more simplicity in the working style of the government, in the way a common citizen can understand how the government spends money for him or her welfare. So this budget too will see I would expect a kind of review of all that has happened in the previous years, particularly the challenges faced post by the pandemic, and now the challenges in the post-pandemic period, and the fears of a possible recession in the coming months, particularly in the West. But overall, if you see, I would expect Finance Minister Nirmala Sitharaman ji to rather come out with more steps for revival of demand in our economy. That's the biggest challenge. But at the same time, inflation is a concern. There has to be a balance between capital expenditure and fiscal deficit. Right. There are a lot of things. Of course, there are also expectations that there will be some changes, particularly the income tax regime. But what is the room and scope available for the finance minister to actually, particularly the middle class, every time the question is asked, what is there for the middle class? Right, and absolutely. the government always says there may not be anything directly in terms of changes in the slab or income tax directly, but there are several things which add to reducing the burden on the tax-paying public. Indeed, Ms. Sikarwar, how much interest does the middle class or the salaried class have in the budget? Do you see the taxpayers see themselves as voters in some way, or they are just people who want to, do their jobs as productive people in society? No, I think, Mark, salaried class, or even if you look at the man on the street, in India, budget, is an announcement or is a document, especially the speech, is keenly watched by people, and it has been so, if we traditionally seen, people are really looking at the finance minister as to what next, what is the announcement which is likely to come about. And salaried class, of course, they are looking for some, some kind of a tax relief, which, of course, there hasn't been an increase in taxation for salaried class, but there has been no reduction per se. So this year also there is a lot of expectations, and like Mr. Iyer mentioned, government introduced a new regime which did not have, which was an exemption-free regime. So whether the government would make it much more attractive, widen the slabs, or the old regime with exemptions, whether the exemption limit would be raised, or whether the slabs would be widened, or if there would be any policy announcement, which would create more jobs for the salaried class, or, any other kind of announcement. So definitely everyone's sort of watching out for the budget. It is still seen as, that big policy announcement forum. Indeed. Mr. Shekhar Iyer, at a time when the world is looking at India, do you see the budget conveying, some sort of international messaging to reinforce India's G20 agenda? So definitely, the budget is will continue to convey the message that this is a robust economy, an economy that has, surmounted several challenges. I mean, no country has faced the kind of challenges we have faced, particularly, the pandemic, given the vast population. And if you take that into account, and the kind of, the mass immunization that was possible, that itself is now giving us that cushion when there is fear of rise of COVID, the re-rise, I would say, of COVID, in China and other countries. At least we are in a position to say that, we are better immunized than before. So already that is there. So in terms of messaging, I think what will be conveyed is, look, our target is to, as I mentioned, to revive that demand in the economy. Yes. At the same time, the biggest challenge is job creation. And that job creation requires, government has already been spending a lot on the capital side, more infrastructure projects.
The previous budgets, one saw the announcements like 100 lakh crore of money to be pushed for infrastructure creation, the hope that it in turn will generate jobs. So we are going to hear from the finance minister all those policy pronouncements of the previous years, and particularly the last year. What has happened in terms of actual achievables and achievements on the ground? I think that will be a very interesting take. But at the same time, I am seeing that there is a good possibility there may be some kind of encouragement, particularly for women. I mean, whether that could be in the form of tax relief or some changes in the standard deduction, I do not know. But I get a sense women are an important concern of the Prime Minister, and I expect the Finance Minister, particularly in this year, which is a run-up to the Lok Sabha elections of 2024, some kind of a message is likely to go out to particularly women and also other weaker sections of the society. Indeed. Well, the last budget gave us a vision for 25 years, in fact, for the Amrit Kal. So we are looking in that direction. So perhaps, there would be more focused messaging this time around. But since the end of the railway budget, Ms. Sikarwar, not much seems to be talked about the railways. There's very little reference to it. So reports are suggesting in the media that the centre is going to increase the railway budget by around 20% this time round. Apparently, the railway board sees that it needs more funds. What do you think? Well, if you've seen, Mark, railway budget, lot of things are happening there. But in the budget, I think only the headline announcements are left. So if there are some big announcements, those figure in the budget speech. Otherwise, the government doesn't sort of burden the budget speech with, large-scale announcements on this train from here to here and so on and so forth. Definitely, railway would get a large part of the capex expenditure that the government is likely to sort of raise for the next year as well. And we've seen, they've done it in the past year as well. Railways, if you know, and they haven't been able to do much on the monetization front. So definitely they need a lot of funding support, and they have large plans. So there is track expansion which is going on. There are new trains which are being introduced. There's also station redevelopment which is happening, which was earlier supposed to happen. Some of it was supposed to happen on the PPP mode, but is now happening in the EPC mode. So definitely funds are required, and I think there would be no constraint. If they can spend that much, I'm sure Finance Ministry would be happy to provide that much. But a substantial chunk of capex would come to railways. Okay. Mr. Shekhar Iyer, what about the MSME sector? Do you see it playing a greater role in India's Amrit Kal? After all, I mean, if we have to become the second largest economy by 2047, it definitely needs to play a significant role. And do you think that, the MSMEs need sustained budgetary incentives? Definitely, because, MSME has been gaining a lot of traction and attention. Even we saw it last year also. But what has happened is, with all the government push and the kind of relief that were provided to them, have they been able to utilize that relief? Have they been able to come out of woods? That's the big question. Because from what we can gather is, despite government doing its best, the MSMEs have had a very tough time. And with the economy, I mean, revival of demand in the economy, which is a work in the progress, or rather in the process. That has meant that it has taken longer than calculated before, as far as MSMEs are concerned. So one is likely to see more tailored incentives, more precise issues being taken head on, so that the MSMEs actually feel that whatever the government had previously announced are being already available to them, they are able to better utilize that. That's the biggest challenge, because MSMEs, everybody is talking about. What happens if there is global recession in the West? Because that's an issue. The global recession is an issue which is engaging the minds of the Prime Minister, the Finance Minister, and all our officials who are working on the budget. Because we are, of course, ours is a resilient economy. But what happens if something happens at a global level? Because previous to pandemic, we saw, a slowdown. And, that is why for us, the pandemic was, double whammy. We were
trying to recover from the slowdown. Then this pandemic came. So similarly, the fear of recession, particularly the job losses that are happening. Already you are seeing big multinational corporations. They're cutting jobs, big ones. Google, Microsoft. When you hear all that, what is it going to mean for us? Because our industry, our software industry, is hugely involved in in these matters. So I'm waiting to see how the Prime Minister, how the Finance Minister rather, addresses these issues and provides a kind of a roadmap. What happens if things get very bad in global terms? Indeed, and the impact on the MSME sector will be quite strong as well. But Mr. Sikalwar, what do you see? I mean, as far as the MSME sector, they play a role also in our exports. What are your expectations for the export sector, in terms of playing a greater role in resilient supply chains, the China +1 policy that the world is looking at, India being the +1? Where do you see things happening for our MSME sector, taking advantage of the change dynamics? Mark, in terms of budget, you might see some policy interventions, some kind of support measures for MSMEs. If we've seen that number of steps have been taken to support MSMEs, not just not just the MSMEs, but even smaller businesses. So I think the upcoming budget would build on that. About the impact that the MSME sector would face, of course, we are seeing that, advanced economies, some of the advanced economies could be facing recession. That is likely to impact the export sector. And that in turn, because export sector also provides, also sources a lot of products from some of the MSMEs, some impact could flow into them. So from the government's point of view, I think there could be some support measures for exports. Government is trying to expand their market. There's support, in terms of one district, one product, that kind of marketing support which is coming. Even the embassies and high commissions abroad, they have been roped in to, sort of help the export sector find feet in newer markets. So efforts are being made. There's constant monitoring which is going on to limit that impact. In terms of investments, whether India is able to, there is anecdotal evidence. We don't have hard data as to how much of +1 India is becoming. But, measures are in place. PLI has been announced. There's a lower corporate tax rate for, new investments, which probably might get extended beyond March 2024 to further, make India more attractive to foreign investments. Okay. And there is a lot of focus on easing compliances. Yes. So I think the support will continue, but we'll have to see, how much of investment can we really attract, and become that +1. Okay, indeed. Mr. Shekhar Iyer, one of the sensitive sectors is agriculture, politically sensitive sectors. Do you see agriculture needing some, sort of boost in terms of R&D at least, important for food security going forward? The world is looking at two issues, energy security and food security. India is, sufficient, self-sufficient, and probably in a position to export as well. First of all, how politically sensitive is agriculture when a budget comes around? Unfortunately, the 3 farm bills had to be given up. Yes. And even when it was given up, the Prime Minister, did mention that these were measures necessary for revival of our agriculture, for modernizing of our agriculture. But for political reasons and for the reasons that, sections of farmers had misunderstood the objective of the government, the bill had to be, withdrawn. But I believe, the ideas that were part of that legislation, those ideas remain and they have to be implemented of some form or the other for us to see a big boost in, agricultural sector. If not today, if not, this time, probably after the 2024 elections, maybe the government would revisit it and perhaps a newer and a larger consensus can be built on bringing those measures, because
measures per se were, a sort of a first of the thing to revive agriculture, because you need investment in agriculture, you need investment in terms of, supply chains, cold storage, in terms of other logistics. Several ideas were there, and if our farmers have to, double their income, have to get a better deal, that cannot be simply on the basis of minimum support price. All economists agree on this, of whatever ideological use. They say, look, that is not the solution, but that has remained one of the biggest cushion, a kind of a, I would say a buffer against the vagaries of nature. But a time is coming, you can no longer delay the necessary reform. So I do not see how in an election year the government can look at those issues this time, but definitely we can see there will be a continuous encouragement for the farmers by way of softer loan. Already Kisan card is there. Maybe there will be more. The limit on the Kisan cards may go up. Also, the twice a year that payment that is made for the farmers to meet immediate expenditure just before the harvest season or in the post-harvest season. Perhaps one could see a jump in those budget. Already the Kisan trains, they have become very popular. I think there are more than 400 odd Kisan trains. Maybe that could be increasing number of those kind of freight services to ensure that the agriculture produce from any part of the country is available anywhere else. At the same time, the market for agriculture produce, particularly we are seeing, after the Ukraine war, how the demand for the Indian wheat has gone up, because Ukraine was a major supplier and the war has somewhat affected the shipment from that country. So where our farmers, our agriculture, the companies which are dealing with this produce have been able to do well. One can expect more such focus and more incentives for Indian firms, to take up the challenge, because this Ukraine war has opened our eyes, a new possibility to the market which existed before, and new ones that are being created. Indeed. Ms. Sikalwal, you were talking a little bit about the capex, especially with regard to railways. But the capex last time around was 7.5 lakh crore rupees in the 2022-23 budget, and people said this is huge. But it's likely to be bigger, you think, this time around in 23-24. We need to continue to invest in infrastructure, prepare for that big leap in our economy, for the accelerator to come in, for the multiplier effect. All that is dependent on government spending. Definitely, Mark. If I could just start with, this budget would be a continuation of government's previous budgets. So it won't be and we've seen the past budgets, they've not been very high on populism. So this budget would be high on political messaging, but there would be, fiscal consolidation as well, would not be sort of left, So the focus would be on expenditure, which would be more efficient. So capex, definitely there would be a substantial increase. Whether it would be as much as, current year's budget, we really don't know. But capex will remain a key focus for this government, because we've seen that the private investment is still to kick in. So the government has to support growth through its own expenditure. And there would be pressure coming in from the external sector and pressure on the export sector. So I think the push on capex would continue. The other features of this budget could deal with, further incentivizing investment in the country, encouraging investments in the country. So it may not be high on populism, but definitely high on, measures that would have some impact, because government would be going in for elections next year. So this is the last full budget, if I may say. Yes. So some political messaging, yes, you could see an additional, some measures for farmers in terms of, additional cash support for farmers, topping up PM Kisan, or, such, or interventions for women, like Mr. Iyer said, some kind of tax SOPs to, help them start businesses,
very women focused. Their work from home has become a norm. So how can you sort of encourage that? How can you encourage companies to employ more women? Can you provide them with tax jobs? Yes. So this budget would be focused on measures which would yield results on the ground. So infrastructure push definitely would be there to support growth. Yes. And the measures for investments and some of the measures, for key stakeholders, which obviously form the voting population. Okay, I'll come to you about that in our next question. But Mr. Shekhar Iyer, the defense outlay was about was 5.25 lakh crores last time round in 2022-23. And do you see India's global role now, emerging as a major power, necessitating a greater focus on defense? And would we need to increase our spending? Well, that is one area there is no way the expenditure can come down because, of the scenario, particularly in our neighborhood. Of course, the standoff with China, somewhat the tensions have eased. But the challenge remains. And also, we are no longer looking at the even neighborhood challenges because our role as a major power, particularly the shipping lines, we are the Quad, we are part of the Quad alliance. So there are other things which requires that our defense and the Prime Minister way of looking at things is not to just to prepare for the moment, but rather to look at what are the future challenges and how do we tackle them and how do we prepare today for tomorrow. So definitely you are going to see more of modernization of our defense forces. So towards that goal, some money will have to be allocated. There is no way we can come down. But at the same time, this year we are having G20 in India, the G20 summit. Yes. This summit itself shows the role of India, the importance of India. India being have taken over the presidency of G20, and more than 200 events are being held in 50 plus cities in our country. So definitely this is an opportunity. I expect the budget to show the India's capability, India's what you call the potential in several areas, whether it is electronics, whether it is even defense industry, the way the Atmanirbhar Bharat, particularly the self-reliance thrust, which we have seen several changes happening in the defense sector, that is also likely to get full attention and full focus in the budget. But overall, Mark, the point I would like to mention is, the Prime Minister approach towards budget or generally if in terms of governance is to always measure things in terms of how much does it provide to ease of living. That's a big yardstick, whether it is farmers, whether it is artisans, whether it is organized labor, unorganized labor, ease of living. That is why, when you were talking about railways, I thought I should add to what Deepshika said, people are looking forward to Vande Bharat 2.0. We have already seen Vande Bharat with committed about 400 trains. There is a talk of a mini Vande Bharat and sleeper Vande Bharat. Indeed. So if we talk about ease of living, yes, if we talk about ease of living, Ms. Sikarwar, and the final question, we see that education and health, these are social sectors, but what are the sectors that are going to be driving growth? I mean, people talk about real estate, tourism, hospitality, software services, entertainment, e-vehicles, almost everybody wants incentives. If you were the finance minister, how would you, play this balancing act? So I'm glad I'm not the finance minister because definitely it's a tough call. You have to balance you have to keep the fiscal balance, and there are a lot of expectations from you in the last full budget when the government is going in for elections. Definitely, multiple sectors have multiple expectations. There are services sector, some of the sectors have really picked up. If you see in services, tourism particularly, hotels, restaurants, they're doing quite well. Constructions also picked up. And with the CAPEX push, we'll see that the construction further will get impetus, going forward. So if you see, government's plan, you're seeing that, they have kept their focus on CAPEX. They have kept their focus on infrastructure creation because that is seen as a multiplier which can fuel demand in various other sectors. So cement, steel, so on. And then, further,
fuels, incomes, so FMCG, retail. Right. So obviously with some kind of demand support from the government, I think these sectors should see some improvement if things remain as such globally, you know. Right. Thank you. Now let's conclude. In fact, we'll talk a little bit about what some people talk about, which is called the missing middle. Now, you know, this is a segment of people that is not poor enough to be covered by the government subsidies, but they are not rich enough to be, you know, standing on their own without some support. So the MSME sector, we talked a little bit about them. They are part of this middle, and they are critical, in fact, the supply chain, both upstream and downstream. So clearing their bills, some people say, on time and providing them with access to credit may go a long way in keeping the economic momentum up. And also, you know, I mean, keeping people employed is also important, and keeping that demand going. Thanks very much for watching. Namaskar. Namaste, everybody. I'm Susan Ferguson, and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India, on the G20 series, talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Shambi Sharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। Hello and welcome to Startup Champions 2.0, the show where you meet and learn from National Startup Award-winning founders. In the episode today, you will learn from two startup champions from the enterprise system space. They are Annexi and Lead Squared. Bha, Ra and Ta. That means Bhav, Rag and Tal. A lot of entrepreneurs are building for Bharat. This means they are creating products and services that solve important problems for the next billion users in Bharat. The challenge here is that Bharat is one country, but it is many, many, many cultures, many languages, many educational backgrounds, many behaviors and generations with a rich, rich history. To build for Bharat, you need data. Data that helps you deeply understand the next billion users. You know, they say that data is the new oil. They're right. In a digitally connected world, data is everything. Data is value, data is valuation too. And finally, data is decision and data is direction. To drive a car or to send a rocket to space, you need data. Similarly, to build a business and grow it, you need data too. And our startup champion can get you authentic data from Bharat, as they claim it to be. Let's now see the Annexi digital story. We created a digital runner platform. The idea was that we will provide first KYC on demand, then data on demand, and now we are trying to become the growth partner for any organization, whether it is private or social organization, whosoever wants to scale
to tier 2, tier 3, tier 4 parts of India, we want to become that growth channel. In India, even if we talk about top 500 companies, they have offices or direct presence in maybe 100, 150 cities of India. Beyond that, they don't have a direct presence. But India overall has almost 748 plus districts. And if these companies want to scale from 150 to maybe next 500 districts, it is very difficult if they use the traditional approach where they hire their own people, they open up offices. It takes time and it is not scalable. They need something more modern. We have created this distributed network of digital runners who will go and do the activity which can help these businesses expand, or it could be social organizations also. So if there are companies who have aspirations to scale, we are providing whatever it takes, data, technology, manpower, everything is available on demand. So Aarti and Govind, welcome to Startup Champions 2.0. Thank you. My first question to the both of you is, look, you've created India's reach engine. That's what you call Annexi to be. Let's now tell our viewers how you actually do it with your product. So here's your phone. Let's see how your app actually works and makes this all happen. Okay. So it's like, it's this app, Annexi partner app, is available on Play Store. Sure. You can just go and download it. What we expect is people who are looking for jobs, especially part-time jobs in rural and semi-urban parts of India. Those youth, boys and girls, should use this because they will get opportunities which are within 7, 8, 10 kilometers of their area, and they can make money while doing it. And these are mostly phygital kind of tasks where they will need to go make a physical visit, go and talk to somebody, ask some questions, collect some data and input it into our mobile app, because of which they will be able to make money. If they do it correctly, they will make money. So we have this app, it has a lot of options related to first getting trained. So they need to undergo a particular training. They can see what all opportunities there are to work and the geography where they are available, so they can do that. While taking up any of these opportunities, they will need to also put their exact location where all they want to work. So they might have choice of, I'll show you, it's like, how it looks like. So these are various opportunities, what is at any moment of time available on our app. These are related to various sectors. It could be for private work, it could be for some social project. We work in both categories, and it could be for absolute rural areas like a farmer onboarding kind of stuff, or it could be any market mapping kind of job which is for a private company. And before they finally start, they need to choose exactly which villages they want to do, because India has like 600,000 villages, so they need to choose their exact state, and then they get option of choosing their exact district, and based on their selection they get the list of all villages and all talukas which are there. They can pick and choose the taluka where they want to work, and then they can pick and choose the set of villages whatever they connect with, right, which is within their purview. They can pick up those villages, submit it. They can modify this later on also. So once they submit it, we know at the back end that this particular person is going to work in all these geographies, so that it's easy for us to do quality check also, and also to give them opportunity focusing on that particular So you fundamentally created very interesting economic opportunities for hyper-local networks in Bharat, right? On that note, my second question to the both of you is, look, what economic impact have you actually created? Let's now talk impact for all of these digital runners that you have. So what is the problem? Why do youth go to urban areas? Because they want to earn more, right? And they already have some part-time task which they keep doing. They'll have some land, some agricultural land, some business there.
but still the income is not consistent. So our initial aim was that if we are able to get our digital runners to earn 3,000 to 5,000 rupees a month through this platform, that is enough for them to have additional income on top of, which is almost 30% of their current income. So you can say, if you ask me impact, it's a 30% increase on their regular income what they make. And in this journey, some of our runners who have worked with us really well, and as you would know, we did vaccination awareness. In that time, in those hard pandemic times, some of our runners made 25,000 rupees a month, 30,000 rupees a month. So that was really overwhelming for us also, because that was the kind of impact that we could see on their livelihoods. I'm sure, fantastic. So what's your business model? How do you actually make money? So, we create tasks for our runners. It's like, so there are two ways. One is we charge our customers, which are private companies or social organizations who want to scale into hundreds of districts of India. So for them, we take up their task, whatever, it could be like a market mapping where they want to reach out to a particular category of retailers or stores in maybe in 100 districts. And in that case, we will charge them for every mapping activity which we do for them. And if there is profiling of stores, then we will charge them. Basically, we will split the work in various stages, like scope of work, and for each stage, customer is liable to pay something. Same way, it's like we incentivize our runners so that they complete those steps one by one, and they make money out of it. Every step they do creates a value. So end of the day, we try to take up jobs where every step on field can create some value. And that value should be significant enough for customer to pay. Fantastic. So that's why every task basis is what we Which is pretty simple and forward, right? Yeah. So what's your marketing strategy? Because a lot of our entrepreneurs would want to really learn, how do you get these customers? How do you reach out to them? I've kept it simple. My first agenda is to reach to almost top 1,000 listed companies of India. So you can just get a list of them. And then now, because of social media, LinkedIn and so much, you can just reach out to almost each CMO or CEO and relevant people in their marketing and sales to tell them about our product and services. So we simply do sales call. There's reasonable word of mouth also now, which is available. So we get some traction on that front. As far as social work is concerned, the way whatever social work we do, again, you have list of all these, maybe there's a whole list of 2 lakh NGOs which is available, and the foundations and corporate CSRs which are available. So it's easy to get, easy to find your clientele, and then we have pre-sales and sales team in our office to reach out to them and show them our strengths. Makes a lot of sense, because every project that you're fundamentally doing is creating impact on the ground, right? So you have execution-oriented results to actually show to your customers. Correct, absolutely. Last question to the both of you is, look, millions of Indians are actually watching you right now on Startup Champion 2.0, right? It's a grand opportunity. Yes. Now tell me something. They want to be entrepreneurs like you. They want to be successful like you. They want to solve great problems for Bharat like you. What's your advice for all of them? I think there are 2-3 pieces of advice, or you may say lessons learned the hard way. One is to keep focus, and second is to be in the industry you want to solve the problem. So spend some time, work there, work on ground. You will get more ideas, and you will be actually able to think about solutions to solve those problems. From an outsider perspective, when you look at industry, grass is always greener on the other side. So you think, oh, there's a lot of opportunity and there's a lot of things happening there. But when you actually deep dive there, there are reality checks. So spend some time there, learn through experience, and then probably figure out what you want to do. Fantastic. Any advice from you? I always talk about scalability. Whatever idea you feel you want to work as an entrepreneur, you should look at whether it is scalable or not. Opening a restaurant is a very good idea. Almost 80-90% people feel opening a restaurant is a good idea, but then restaurant will stay at one place, right? Rather than opening a restaurant, think about Zomato and Swiggy. It's like
without owning a single so you're all about restaurant. scale. Without Fantastic. owning a single restaurant, they are like everywhere. Makes a lot of sense. All right. So on that note, the top 2 lessons of this session are: number 1, data is everything. If you can build a large data set that is valuable for a company or a network, you can and you will build a large enough business. That's for sure. They've done it. Number 2, start learning about network effects. With data and network effects put together, you can create hyper-local networks within India. You can unlock wealth that trickles down to the very last mile in Bharat, almost like the world's largest offline social network. It's now time to take the audience's question. Look, our audience at times, they ask some very tough and very relevant questions. So are you ready? Yeah. Fantastic. So let's take the first question from our audience today. Hi, my name is Urvashi and my question is for Anaxi. How do you train such a large service on the customer's product, and what would happen if they do false promises while selling it or promoting it? I actually like this question. It's my forte. So one thing that we have done, I think, really well is being able to train our runners. We have a rigorous training program where our runners need to do online, they have a course module that they need to go through. They have an online assessment, and the assessment is as hard as 100% is the qualification criteria. They need to keep doing the training and assessment till they get 100%. Okay. And next is obviously we do online sessions also, we do query resolving. We have a full-fledged support team in our office that takes care of any on-field problems that they face. And initially when the runner starts to work on a particular opportunity, for the first 1 week we almost handhold him through that journey to be able to be correct on the field. The second question is even more important, which is if the runner over promises. So we have a very stringent quality process. So as soon as any information comes, so every time the runner does anything on field, he is supposed to report it on the Anaxis app. And we get to know real time whatever he is doing on the field. And then since we work in data, there are strict data parameters. You always get to know if there is something going not the right way. But at the same time, we do random checks. We call people he have met. We ask them what is the commitment that the runner has made. And the moment we realize that one of the runner is over promising or the commitment is not correct, we immediately correct it, and we make sure that every person he has met on field knows what is the correct communication, and it has been rectified. The runner goes for a retraining process. He is off the field till the time he gets his communication right. Very interesting. So we have put a lot of stringent measures there. But the idea is to ensure that runner fix the problem, right? It's not like just discard the runner because of some problem, because they are not doing it intentionally most of the time. It just happens. So he goes off field, he goes through the retraining process and then comes back again. That makes all the sense. Of course, you can't really put hire and fire everywhere, right? Yes. Meet me on the other side of this break. It's time for a short break now. India that invents. India that innovates. India that excites. India that invites. Land of possibility. Teeming with opportunities. Watch India Ideas each Thursday 8 p.m. only on DD India. Welcome back to Startup Champions 2.0. Let's now see in Lead Squared, Tori.
Lead Squared, an automated software-as-a-service customer acquisition platform, is holding its own in an economy saturated with marketing firms. Founded in 2011 by Nilesh Patel, Prashant Singh and Sudhakar Gorti, the Bengaluru-based startup provides sales and marketing automation software to businesses, helping them with lead management and analytics, among other things. SaaS is a model through which software is centrally hosted and licensed, meaning a client, usually a business, can purchase a subscription and then access the software's services on demand. From marketing, call center, inside sales, field sales, feet on street teams, verifications, collections and vendor onboarding, Lead Squared did all and scaled up handsomely within the country. When all the CRM companies, whether the large players like Oracle, Siebel or Salesforce, they started creating the software by thinking about B2B, right? And B2C has largely been neglected by these companies. And we started focusing on B2C, basically companies which are selling to consumers, but are dealing with large volumes and have short sales cycle. And our data structures, our user interface, our user experience is designed ground up for catering the needs of such companies. So that's our forte, that's our differentiator. Lead Squared's list of Indian clients swelled and included the likes of Byju's, Amity University, OLX, Dunzo, Practo, Poonawalla FinCorp, Godrej Housing Finance and Angel One. The bootstrapped startup, which had raised money from a bunch of friends since inception, was now growing at a fast clip. In fact, in the latest funding, it was valued at $1 billion, making it the latest software-as-a-service firm to join the Unicorp Club. Unicorns are privately held startups with a valuation of $1 billion or more. We started focusing on businesses which are selling to consumers, where the lead volume is high, where sales cycle is short. And examples of these businesses are like education, edtech, lending, insurance, banking. And by serving those customers, by working with those customers, we have built a very solid offering which is relevant to companies globally. In the last 3 years, we have grown 2x every year. And I think at some point of time, when you're growing so fast, you have the large market share, investors cannot ignore you, right? And I think that's reflecting in the latest valuation, latest size of the funding. The platform has recently set up a team in the Asia-Pacific region and has a small presence in Africa. Lead Squared is a classic example of India's ingenuity in the field of startup, winning the National Startup Award in the process. With a unicorn status, they will now look to capture the world market. It's now time for a break. When I see you on the other side, we will together take step number 25th of how to start a startup. Meet me after the break. Welcome back to Startup Champions 2.0. Learning leads to earning, you all know this. Let's now continue our journey of learning with step number 25 of how to start a startup. Innovate and disrupt faster than your competitors. Understand this very carefully. One of the most important jobs of a startup founder is to disrupt their own selves before the competition does. By disruption, what I mean, or what I don't mean, is that you don't need to pivot. By disruption, what I mean is evolve your products, evolve your services and your business model. Remember, evolve your products, your services and your business model. Disruption is not always innovation. It can be an order of magnitude improvement in the current customer experience that grows your NPS score. What is that? It's the Net Promoter Score. So what I fundamentally intend to tell you is, once you disrupt yourself, you must ensure that you measure it with a growing NPS score. If it is not growing, your disruption strategy is not working quite right. The challenge here is that we are too consumed as founders in our daily operations, that we don't actually give time to think of how could we be ousted from the market. The world of business is very, very brutal. Customers have too many options today. Remember, 15 years back in India, you used to be proud of a phone with keypad. Remember that? Their key USP was data security, the email security in their phone. Are they there anymore? They're not.
they're out of the market. Another phone company, which was probably the largest phone brand globally, is just no more. A camera company that thought that films will never go out of fashion, they are now struggling to go digital. Remember, if you don't disrupt yourself, somebody else will, and that's a guarantee of your failure. Implement step number 25 and make your startup a lot more successful. What did you learn from today's episode? Tell me more about it. Share your feedback with us, make your videos and post them on social media with #StartupChampions2. In the next episode, you will meet our startup champions from the travel industry. The special thing about them is they are a woman-driven startup. Thank you for watching Startup Champions 2.0. Jai Hind. How can we deliver services that will always create easy life for this rural household? Biggest bet is the entrepreneur. 70% of weightage is on the entrepreneur for me. It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Namaste, everybody. I'm Susan Ferguson, and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India, on the G20 series, talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Sean Sharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. Traditional medicine is widely used and increasingly relevant in the world today. Yet, it has been around for millennia. At a time when we were more in balance with our environment and in harmony with nature, we began looking into its healing powers to cure our aches and pains and discover our own remedies. Our understanding of traditional practices began to grow. Now over 80% of the world's population use traditional medicine. It's also the foundation for many modern medicines and practices. Some 40% of the approved pharmaceutical products in use today come from natural substances like tree barks and plant roots. So why don't national health strategies fully take all this into account? To answer these and other questions, we welcome the World Health Organization's new Global Center for Traditional Medicine. A bold new vision that starts in Jamnagar, Gujarat in India, but has a truly global reach. A center to support evidence and data, sustainability and innovation. Bringing together the latest knowledge and technology to advance our understanding of methods already in use by billions of people. Catalyzing ancient wisdom and modern science has never been more needed as we strive towards our global health objectives to keep the world healthy and safe, to serve those in the most vulnerable situations and promote good health and well-being for everyone. Let's take a bold new look at this most ancient and most modern practice.
Welcome to WHO's Global Centre for Traditional Medicine. G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Get in-depth analysis of the important news of the day. Spotlight on day's newsmakers. Expert comments to dissect the news. Get the finer points of the matter. Watch Dateline 5 p.m. on weekdays on DD India. Hello and welcome to yet another episode of Virtual Encounters. I'm Abhishek Mahajan. We have Indian squash player Anahat Singh as a guest today, squash prodigy who recently won under 15 British Open. She was India's youngest athlete at the Commonwealth Games in Birmingham last year. Welcome Anahat, welcome to DD India. Appreciate you giving us your precious time. So good to have you Anahat. First of all, how have you been, and congratulations on winning under 15 British Open. First, tell me, how big is this for you? This is one of the biggest tournaments. Like at the end of the year, is something all the players are training for, and it's one of the biggest international tournaments in the whole world with players from all over the country and like different levels. And I'm really excited to have just gotten the opportunity to play a part of it, and I'm really happy that I won it. Right. You had won the same title, if I'm not wrong, under 11. And then you won silver in under 13 tournament. And then the tournament did not happen for the next 2 years. How different was it from the earlier titles? Like you said, that it didn't happen for 2 years. So like a lot of the players had been training quite a bit over the 2 years, and I had not played many of these players, so I didn't know what to expect and how much they had been training and how much their level had improved, because I had played a few of them in the British Open, the past few British Opens, and the fact that a lot of them have improved. And it's not the same playing them now and the way it was before, because everyone's level has gone up.
Hmm. Right. And are you satisfied with your title? You think that you gave your best in the British Open, and or you think that no, a lot has to be learned now. I mean, you need to learn a lot of things. How satisfied are you with this title? I'm obviously very, very happy that I won, but there's always a lot to learn, and in every tournament, there's always something that you look back on and like I have to improve and work on that. Hmm. Anat, how tough was the competition in under 15 British Open? I mean, yes, you have played before also, under 11, also under 13, and like you were saying that a lot of players got changed also. Uh, who do you think was the toughest opponent in the British Open? I'd have to say my finals was probably the toughest because I had played most of the players I had played in the earlier rounds, like my quarterfinalists my semi-finalists who had played. I had played her already thrice before I had played her in the British Open, so I knew what to expect and how much I had to focus and what I had to do to win. But the girl I played in the finals, I had played her when I had won the girls under 11 title. So, like I said, I've not played a lot of these players for really, really long. So I didn't know what to expect and how much I had to put in to win the match. Hmm. Hmm. And how tough was the competition in the entire event? The players that come to play are obviously the top in their own country, like the Yeah. top players. So each and every single match is very important and it's just as tough, and you can't take any of the matches easily because they're all very, very good. Hmm. And who was the first one to congratulate you when you won the title? Um, Probably my friends because most of them are always looking at what tournaments I'm winning. So as soon as I win my match and I come out and look at my phone, there's always like already like 20 messages from my friends saying congratulations. Hmm. Right. Okay. So, Nahat, you competed in senior nationals too. Played the finals too against Joshna Chinappa, if I'm not wrong. How was that experience playing alongside Joshna Chinappa, one of the best players, and she has been around for a very long time. How was that experience of playing alongside Joshna Chinappa? She's obviously one of the best players from India, and she's been in the top 20 in the world. And I got to like travel with her and interact with her when I went for Commonwealth Games, Hmm. and I was just really excited that I got to learn a few tips from her and on how to go forward with my game, and the fact that I actually got to play with her in like a proper tournament because I was playing with her a few times for practice, like practice games and practice just. But the fact that I got to play with her in a tournament, I was really, really excited about that. Hmm. Right. Were you upset that you lost in the finals? No, not really. Not upset, exactly. Like I said, I was really happy that I got to play, Yeah. that I got the opportunity just to play with her and learn a lot from her. Hmm. How's your tuning? How's your camaraderie with Joshna Chinappa? And I'll ask about others also, with Deepika Palikal, of course, and maybe Saurav Ghoshali was there to watch your match, if I'm not wrong. In Commonwealth Games also, he has been your big support. Your camaraderie with Joshna Chinappa first. The whole team, they're all very, very sweet and very nice. And like, I'm obviously the youngest one there. So, like, I get to learn so much from them because the amount of experience they have I still don't have even one fourth of how much they have. And I still have so much to learn from them and so much to learn from everyone. And the fact that I got to like interact with them at such a young age, I'm really, really grateful about that. Yeah. You in constant touch with them, with the top players of Yeah, the game? Yeah. I try to stay in touch, and like for the past few months I was constantly meeting them because there was a lot of tournaments going on, but right now I'm not gonna meet them for a few months, but I'm trying to stay in touch. Yeah. Okay. What Joshna told you after, maybe whenever you meet her, what she tells you? I mean, does she support you? Does she give you any tips? And also about others, Deepika or maybe Saurav. Yeah, I've spoken to all the players in the team, so like Saurav, Deepika, Sunana, Tanvi, all of them, and they're all really, really sweet, and they all give me really good advice, and I got to Mm. learn a lot from them, just like playing Commonwealth and playing all the senior
level tournament. Hmm. You're just 14, Anahat. People call you pocket dynamite. So how does it feel? I mean, you have achieved a lot at the age of 14. I mean, how has been the response? I mean, family members, of course, they support you, and people around you, coaches, the players. I mean, your support, sort of, you're saying Deepika, Joshna, all are there to support you. How do they take it? I mean, and how has been their response? And of course, I mean, you have been, I don't know if you're there in social media or not, but again, how has been the response of people overall? Uh, like after Commonwealth, of course, a lot has changed. Like a lot, like the media and all as well. Like a lot about that as well. But then I'm mainly just really happy that I got to like learn so much from all these senior players and that I get to interact with them. And some people don't even get to at that age, and the fact that I'm getting to do it at 14, Yeah. it's kind of unbelievable. And yeah. Hmm. And I mean, youngest Indian athlete to compete at the Commonwealth Games last year in Birmingham. Share with us in detail, how was that experience of competing in Commonwealth Games? Um, like Commonwealth, it's the biggest tournament you can play because squash is not in the Olympics. So it's something every squash player dreams of, and Hmm. like that I got to do it at 14 and at such a young age. I couldn't believe it until I was actually there, and I still can't believe that I got to play. But Commonwealth is like a totally different thing, like the whole setup, the whole experience, Hmm. the way that you get like how like players from different sports in different countries get to interact with each other, and it's just totally different, and it's something you won't get at normal tournaments, and it's like a once in a lifetime experience. Absolutely, Olympics. Squash is not part of Olympics, so Commonwealth Games is obviously the biggest tournament in squash. But I mean, you defeated Jada Ross also in round of 64. Uh, I mean, share with us. I mean, were you nervous before playing your first game with her, or you were confident? No, that you have to give your 100%. How was that feeling when you were going there in the court to play your first game of Commonwealth Games? Whenever I play senior tournaments, I usually don't get nervous because Okay. I'm playing with senior players, so I don't have anything to lose. So it's just someone who's much better than me and like who has so much more experience. And yeah, so like I didn't really think of it that much before going into the court and playing because Commonwealth again, there's players from like the best country, like best countries all over the world, the best players, and I would just when I got there, I was just too excited to even think about it. And I was like, I can't believe it that I'm here. Yeah. And you happy with your performance in Commonwealth Games, or you think you could have done better? Um, I ended up playing my second Yeah. match with like a top 20 player. So if I had gotten a better job, but I didn't really think about my performance when I went and played there. I was just thinking about playing my best and giving it my best, and if and whatever happened, happened. Yeah. Who motivated you there? I mean, you were part of the Commonwealth Games village also. That is also a different experience altogether. Were you worried about being in the camp with those experienced players at first? No, I had got to talk and interact with most of them like before because they had had a few camps for Commonwealth and I had seen them around the tournaments. But Commonwealth was when I interacted with them for the first time. But they made me feel really comfortable and I got to know them really well really quickly. And yeah. Hmm. And you played in the national games also, that was held in Gujarat. What's your focus now? You want to play as many tournaments as possible, whatever is coming your way. Uh, and what's your aim? Is to compete with the higher ranked players? I'm definitely gonna play like the senior category, like women's, but I'm also going to have to play in my category, which is going to be under Yeah. 17 now, Yeah. and not only play women's because I need to maintain a ranking in that category too. And also, I'm mainly aiming towards World Juniors, which is the biggest
tournament in for the juniors, which is under 19, Hmm. and mainly for juniors and other international tournaments in like my category. Okay. And sports person, I mean, whoever I speak to, they don't tell us about their long-term goals, but I'll ask you about your long-term goals. And this is the reason why that you picked up the squash racket, and also about your short-term goals. What's next for you? Next is the Asian team event, which is happening in Chennai. So countries from all over Asia, and it's like a team event. So it's not individually playing as a team like India. And long term is I'd like to start playing PSA once I turn 15 and play more of those tournaments. And yeah, Yeah, and take it further from there. yeah. Okay. I need to ask you about the support. You were 6-year-old, if I'm not wrong. You can tell us better when you started playing badminton. And then you played badminton for 2 years. And then at the age of 8, you started playing squash. I think your elder sister, she also used to play squash. And your parents, they were hockey players. They also supported you a lot. Tell us that journey, how the journey of playing squash professionally started. I started playing squash when I was 8, not, Okay. and I used to play badminton before that. Like I started playing badminton at 6, and I played it for like 2 years, even badminton at the national level, and then after that I switched to squash. But in the middle, I was playing both badminton and squash tournaments around for like a year and a half, and I hadn't completely decided if I wanted to go on with squash or badminton because I couldn't take both sports on professionally. But my sister Anira, she used to play squash, and I used to go around with her for a few tournaments, and like I had in like her training sessions, and I tried out, and I had a lot of fun. So I started playing. Okay, your sister is still playing squash? Yeah, but she's playing for college. Okay, nice. And you always wanted to be a sports person. Your parents, they always encourage you to pick up any sport because you swapped, badminton and squash. Uh, I mean, what was the biggest reason that why you chose squash instead of badminton? I always loved sports. I still do. Any opportunity I get, I play. Like I love playing any type of sport. Like, even in school, if I have the chance to play, I'd like try and like represent the school team in any kind of sports. And so generally, I knew that I'd want to play like some sort of sport. If not badminton, then if not even squash, some other sport, because I feel like that that's just how my personality is. I'm too energetic to do anything but some like a sport or something like that. And yeah, my parents, I don't think my parents specifically said that you have to play a sport, but it's something that I'd want to do by myself. Anahat, I've interviewed Saurav, Joshna, and Harendra. We spoke to Deepika also. They all have high praises for you. And they always say that Anahat is a very sweet girl. Uh, I mean, what do you want to tell them? And also, what's your ultimate aim? What's your ultimate target? Like I asked you before also, that this is the reason why I picked up the squash racket, and you'll be satisfied. Yes, I've achieved this. I'm satisfied now. Like I said, Commonwealth is one of the biggest tournaments for a squash player. So maybe once I get a Commonwealth medal, I'll be satisfied and like say, okay, maybe I am a good squash player. Okay. And Asian Games also coming up. I know you have to qualify for that first. Is that also your next target? Yeah, first is obviously to get selected. Yeah. And if I do end up getting selected, then obviously once you go there, you'd always want to get a medal. So a medal, hopefully, as well. Yeah. And how has life changed in the last 1 year? Not like you also mentioned that it has changed a lot. So I'll ask that question to you once again. If you can give us an elaborated answer, how has life changed in the last 1 year? And it's going to increase now once you start winning tournaments also, and people will start following you more also. Are you prepared for that?
After Commonwealth, I got like a lot of people were like asking me questions, and I got an extra bit of attention. I was like a bit overwhelmed, like what is going on? What do I say? How do I answer? And but I've gotten a bit used to it now, but it's still unbelievable that I'm in this position and that I get to like experience all of this at such a young age when Yeah. people would want to do it at when they're like 20, 25. And yeah. Okay. Are you enjoying being a professional sports person? And also tell us about your idols. Who do you follow? Yeah, I love playing like professionally. I love being competitive. That's one of my main factors of why I want to play a sport because I'm like extremely competitive. Even if I'm playing a board game, I want to win. And Okay. that's how I play chess. And idols, all like the teammates I've been with, like spending time with and during Commonwealth and all, they've all taught me a lot on how I can improve my game, on what all I can do, and I feel like that's gonna help me a lot on how to go further. Okay. I was asking you about your idols also. Who do you follow more? There's no one specifically. Okay. I mainly It must be role just models, no? It can be from other sports also. It can I be don't watch maybe too not many other necessarily from sports. sports also, but I mean, do you follow anyone? Uh, not really. Okay. No, that's okay. I mean, that's completely fine. I mean, I think I was watching your interview with Virat Kohli also, and I mean, you asked him, I think, that how do you unwind yourself after a strenuous training regime, training exercise? I mean, how was that experience talking to Virat Kohli? Um, Obviously something, if I thought about it like 3 years ago from now, I'd be like, Yeah. there's no way, that's not possible. When that I got to interact with like one of the biggest like sports players in the world, it Mm, was like it was such an amazing opportunity, and yeah. then I got to speak to him and hear what his thoughts were about the sport, about how a sports person should be. It was really exciting. Okay. You watch cricket? Uh, Not really. I don't Okay. I don't watch too many other sports. I mainly just watch squash and badminton, but I love playing other sports. Okay, you watch badminton also. So, I mean, who's your best, who's your favorite player? Not necessarily Um, from India. when I was younger, I used to love Carolina Marin, Okay. a Spanish. I think Yeah. she's won the Olympic prize, Yeah. Olympic gold prize. Yeah. And who's your favorite squash player? Um, I love the way Ali Faraz plays Okay. because he's very smooth on the court and the way he runs and the way how his shots are like so precise that I want my game to be like that. Hmm. And tell us, I mean, Anahad, this is very important. Tell us the role of your family members too in supporting you and encouraging you. And there are ups and downs in sports. I mean, sometimes you are very happy when you win the tournament. Sometimes you are not feeling that good. You're low just because you have not performed well. How do your parents encourage you? Um, my parents are obviously very, very supportive about it, and like they plan all the tournaments I have to play, all the training and everything. And my dad, he always travels for every single tournament with me. Like he's the one who mainly tells me what to do, and my mom travels for most of the international tournaments and the main tournaments, and they're obviously extremely supportive, and they always help me out. And my sister too, like she whenever she can, like before going to college, she would also travel because Yeah. she was playing those tournaments, and she would also coach me in the middle of the games. And like during COVID, I was playing with her because we weren't allowed to go out, and a lot of the reason why my game has gone up during COVID was because of her, because I got to practice with her for the 2 years. Yeah. Hmm. And also, your school has also been very supportive. I think because of the tournaments, you miss classes also. The attendance is being taken care of. Yeah, like for Commonwealth, I missed like a month for school, and once I got back, they were all very, very supportive. All the teachers or
like my friends, everyone, for all the like notes for exams, anything I missed out on to help me catch up and make up for the work. They were all really nice. Right, Anahat, I mean, you asked Virat Kohli about how does he unwind himself, but I'll ask the same question from you. How do you unwind yourself after a strenuous training exercise, or maybe if you are playing a lot of tournaments? I love talking to my friends and spending time with like my family, like playing board games with them and just Okay. talk to my friends and all, like even during tournaments, like as soon as my match gets over, for the rest of the day I'm spending time with my friends and refuse to go back to the room and rest. Do you play some other games also apart from squash? I don't, not really, not like properly, but I know how to play most of the games. Okay. Like? Like I still try and stay in touch with badminton as much as Okay. I can. Hmm. And in school, we have like football and basketball tournaments as well, a few of them, and I try to play those as well. And you try to play and you try to win also. Yeah. Okay. And I've heard that you love to paint also and play piano too. Yeah. Anytime I get like, including like if I'm not like when my friends are having like spending time with them, I also love like play the piano, and it's one of my two of my hobbies. Also, Nahat, last question before we wind up. What advice do you want to give to the sports persons of your age who want to make it big in professional sport, but they don't know where to start from? If it's something you're really passionate about and something you really love, and if it really helps you unwind from other situations, then I feel like you should take it up. And in the start, just try and have as much fun as you can. Like when I was younger, I wouldn't really think about winning, and I'd try and have as much fun as I could. And I feel like that's one of the main reasons I still win, because I try and have as much fun as I can and hit trick shots and all of that while I'm playing the match as well. Passion is very important, you are saying, and work hard, and there is no shortcut to success. Thank you, Nahat. Thank you for giving us your precious time. You were superb with your answers, and all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you so much for talking to DD India. With the global economic downturn affecting almost all countries around the globe, it is the least developed ones that are most vulnerable, and therefore the need to strengthen the international financial architecture. And this is precisely what this development working group is trying to do here in Chandigarh under India's G20 presidency. सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अतयोगा निशासनम, अतयोगा निशासनम।
दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो रखना इस पे आस था योगारंभ हो योगारंभ हो योगारंभ हो योगारंभ हो विश्व को भेंट दी हमने योग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् भारत ने ही योग सिखाया जग में फैलाया विश्व ने अपनाया नियंत्रण आया रोग पे विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से सदियों से रहा है ये सब ही ने कहा है ये हरदम देगा आसरा अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगारंभ हो योगारंभ हो ये शरीर और मन का संजोग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है योगारंभ పోరాట సమగ్ర గాథలు ప్రతి శనివారం రాత్రి 8 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు తిరిగి ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు బుధ శుక్రవారాల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మన దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో నమస్కారం. దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. నేను సరోజ. ముందుగా కరోనా కట్టడి గురించి తెలుసుకుందాం. కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు, నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కును ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలను పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగనన్న తోడు పథక లబ్ధిదారులకు నగదు జమ. జిల్లాల్లో లబ్ధిదారులకు చెక్కులను అందించిన కలెక్టర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు అధిక వడ్డీలకు నగదు తెచ్చుకునే పరిస్థితి నుంచి విముక్తి లభించిందన్న లబ్ధిదారులు. చిత్తూరు జిల్లాలో 4వ రోజు కొనసాగుతున్న నారా లోకేష్ పాదయాత్ర. పలమనేరులో వినూత్న రీతిలో స్వాగతం పలికిన పార్టీ శ్రేణులు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతి కార్యక్రమాలు. జాతిపిత దేశానికి అందించిన సేవలను స్మరిస్తూ ఘనంగా నివాళులు. వివరాలు చూద్దాం. తిరుపతి జిల్లాలో 3వ విడత జగనన్న చేదోడు కింద 10,813 మందికి లబ్ధి చేకూరనుందని జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట రమణారెడ్డి తెలిపారు. తిరుపతి కలెక్టరేట్ నుండి ముఖ్యమంత్రి వినుకొండలో నిధులు విడుదల చేసిన కార్యక్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పాల్గొన్న అనంతరం లబ్ధిదారులకు కలెక్టర్ చెక్కులను అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ పథకంతో పేద ప్రజలు అధిక వడ్డీలకు నగదు తెచ్చుకునే పరిస్థితి నుంచి ఊరట లభించిందన్నారు. లబ్ధిదారులు సైతం ఈ పథకం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం కూడా జరిగింది. మొత్తం కార్యక్రమాన్ని
లబ్ధిదారులందరూ కూడా వీక్షించడం జరిగింది. చేదోడు అనేది 3వ విడత కార్యక్రమం ఇప్పటికీ ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ నాయ బ్రాహ్మణులు, అదేవిధంగా రజకులు, అదేవిధంగా దర్జీలు, వీళ్ళ ముగ్గురికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం ఇది. సో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి చేదోడు అంటే వాళ్ళ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటూ ఉంటారు. దానికి కావాల్సినటువంటి చేదోడు కార్యక్రమం కింద ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరము 10,000 రూపాయలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా 5 సంవత్సరాలకు గాను 50,000 రూపీస్ ఒక్కొక్కరికి లబ్ధి చేకూరడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 3వ విడతకు సంబంధించి మన జిల్లాలో దాదాపు 10,813 మందికి ఈరోజు 10.813 కోట్ల రూపాయలను ఈరోజు సీఎం గారు బటన్ నొక్కి వాళ్ళందరి అకౌంట్లో కూడా జమ చేయడం జరిగింది. తమ వృత్తికి సంబంధించే దీని డబ్బులు ఉపయోగించుకోగలిగితే డెవలప్మెంట్ కోసం దాన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ మాకు జగనన్న చేదోడు వల్ల చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మేము. టైలరింగ్ నేను చిన్న షాప్ ఊరికే పెట్టుకొని కాళ్ళతో తొక్కొని మిషన్లో ఉన్నాను. తర్వాత మెటీరియల్ అంతా చాలా తీసుకున్నాను. ఇంతకుముందు పిల్లలకి అన్నీ ఇప్పుడైతే బాగా కొనిస్తున్నాను. ముందు అంతగా కొనిచ్చేదాన్ని కాదు, ఏది అడిగినా చేసేదాన్ని కాదు. ఇప్పుడు బాగా హ్యాపీగా చూసుకుంటున్నాను సార్. ఫ్యామిలీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. కుల వృత్తుల వారికి అండగా ఉండడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన జగనన్న చేదోడు పథకం ద్వారా వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో పలువురు లబ్ధి పొందుతున్నారు. జిల్లాలో 16,578 మంది లబ్ధిదారులకు ప్రతి ఏటా 10,000 రూపాయలు వారి ఖాతాలలో ప్రభుత్వం జమ చేస్తుంది. ఈ ఏడాది 16,57 లక్షల రూపాయలు లబ్ధి కలుగుతోంది. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న 10,000 ద్వారా వ్యాపారానికి తోడ్పాటుగా ఉందని లబ్ధిదారులు అంటున్నారు. అధిక వడ్డీలకు అప్పు తెచ్చుకునే పరిస్థితి నుంచి ఉపశమనం లభించింది అన్నారు. ల్యాండ్ షాప్ 3 ఏళ్ల నుంచి మాకు 10,000 డబ్బులు పడుతుంది. బాగున్నాము ఆయన దయ వల్ల. వడ్డీకి తెచ్చుకోవాలి సార్, 2 రూపాయల వడ్డీ, 3 రూపాయల వడ్డీ. ఆయన దయ వల్ల బాగా బేచానాడు, బాగా లక్షణంగా ఉన్నాం సార్. నేను టైలరింగ్ చేస్తాను. జగనన్న దీవెనల వల్ల ప్రతి సంవత్సరం 10,000 చొప్పున 2 సార్లు పడింది. ఇది 3వసారి కోసం మళ్ళీ అప్లై చేశాము. ఆయన దయా దీవెనలతో పడిన 10,000తో మేము మా కుటుంబము సంతోషంగా ఉన్నాము. జగనన్న పెట్టిన ఈ పథకాల ద్వారా మేము ఎంతో లబ్ధి పొంది అభివృద్ధికి కారణమవుతోంది. జగనన్న చేదోడు 3వ విడత కార్యక్రమం ఇది. ఇందులో ఈ జిల్లాకు సంబంధించి 3వ విడతకు సంబంధించి అనేక మంది ఇప్పుడే మనకు ఇక్కడ అందరూ కూడా రావడం జరిగింది సభ్యులు. వారికి వైఎస్ఆర్ జిల్లా నుంచి మనము మొత్తం 16,577 మందికి కాను 16,57,70,000 రూపాయలను ఇప్పుడు వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేయడానికి బటన్ నొక్కడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా వారు స్వయం ఉపాధి పథకాలను చేపడుతూ వారి యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పెంచుకోవడానికి బీసీ వర్గాలకు సంబంధించి ప్రధానంగా రజకులు, నాయి బ్రాహ్మణులు, టైలర్లు ఈ 3 రకాలకు సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాలో కూడా ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయలు జమ చేయడం జరుగుతుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ చేపట్టిన యువగళం పాదయాత్ర 4వ రోజు కొనసాగుతుంది. పలమనేరు నియోజకవర్గంలో ప్రజలు వినూత్నమైన రీతిలో లోకేష్ కు స్వాగతం పలికారు. 300 కేజీల యాపిల్ కాయలతో హారాన్ని తయారు చేయించి క్రేన్ సహాయంతో లోకేష్ కు స్వాగతం పలికారు. పాదయాత్ర వీకోట మండలం అన్నవరం గ్రామంలోకి చేరుకుంది. పలమనేరు నియోజకవర్గం మండలంలోకి ప్రవేశించడంతో మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మహిళలు అడుగడుగునా స్వాగతం పలికారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకు గ్రహణం మురి సంబంధించి ఉచిత స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను నిర్వహించారు. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ బాలికోన్నత పాఠశాలలోని భవిత సెంటర్ వద్ద ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రహణం మురితో బాధపడుతున్న ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకు పరీక్షలు చేసి 23 మందిని గుర్తించారు. వీరిలో అవసరమైన వారికి ఉచిత ఆపరేషన్లు, మందులు ఇవ్వనున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. జిల్లాలో ఈ తరహా ఇబ్బందులతో బాధపడేవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సమగ్ర శిక్షణ ఐఈడి కోఆర్డినేటర్ అనురాధ డాక్టర్ జోషి తెలిపారు. ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేస్తే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంతమందికి తేదీలు ఇచ్చాము. ఇంతకుముందు కొంతమందికి నేను చేసిన వాటిని పరీక్ష చేస్తే వాళ్ళ మాట స్పష్టంగా ఉండడం గమనించాము. కాబట్టి ఈ ఆపరేషన్ ఎదురుగాకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆపరేషన్ ఉచితమే కాకుండా వాళ్ళ దారి ఖర్చు, అక్కడ ఉండేదానికి వసతి సౌకర్యం, ఆహారం లేకపోతే మందులు ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది. హై క్వాలిటీ వర్క్ ఫ్రీగా చేయడం దీని స్పెషాలిటీ.
కుష్టు వ్యాధి బాధితుల పట్ల వివక్ష లేకుండా వారి పట్ల దయ కలిగి ఉండాలని మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలను ఆచరిస్తూ ప్రభుత్వం వారికి అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తోందని చిత్తూరు జిల్లా డిప్యూటీ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ రవిరాజు తెలిపారు. మహాత్మా వర్ధంతి కుష్టు వ్యాధి వ్యతిరేక దినాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి గాంధీ విగ్రహం వరకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది ర్యాలీ నిర్వహించారు. జాతిపితకు పుష్పాంజలితో నివాళులర్పించి మానవహారం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రవిరాజు దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ ఏవైనా స్పర్శలేని మచ్చలు శరీరమై కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స పొందాలని కోరారు. ప్రభుత్వం కుష్టు రోగులకు అన్ని రకాల వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించి వారి సంక్షేమానికి కృషి చేస్తోంది అన్నారు. దిద్దాలనేసి గాంధీ మహాత్ముడు ఎన్నో కలలు కన్నాడు. లెప్రసీ కోసము ఎంతో పాటుపడ్డాడు. గాంధీకి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈరోజు ర్యాలీ జరిపాము. మచ్చలు అంటే స్పర్శ లేని మచ్చలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కాకుండా చూడడము. ఎవరికైనా లెప్రసీ నాటి స్వాతంత్ర సమరయోధులు కలలుగన్న నవ భారతాన్ని నిర్మించడమే ఆ మహనీయులకు మనమందించే నిజమైన నివాళి అని కేంద్ర ప్రభుత్వ క్షేత్ర ప్రచార అధికారి పరవస్తు నాగసాయి సూర్య తెలిపారు. మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతి, అమరవీరుల సంస్మరణ, సర్వోదయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భారత ప్రభుత్వ సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ నెల్లూరు ఆధ్వర్యంలో డక్కిలిలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వందే మాతరం పలకడమే నేరమైన రోజుల్లో తమ జీవితాలను సైతం త్యాగం చేసిన ఎంతో మంది మహనీయులు ముందు తరాల భవిష్యత్తు కోసం కలలుగన్నారని, సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరి అభివృద్ధి ద్వారానే వారికి నిజమైన నివాళులు అర్పించగలమని తెలిపారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాల పేరిట దేశవ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోందని, సమరయోధుల స్ఫూర్తిని నేటి తరాలకు చాటి చెప్పి వారిలో దేశభక్తిని పాదుకొల్పడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని నాగసాయి సూరి పేర్కొన్నారు. మహాత్మాగాంధీ అనుసరించిన మార్గాలు, విధానాలు ప్రపంచానికే ఆదర్శప్రాయమని శ్రీకాకుళం జిల్లా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ నిమ్మ వెంకటరావు అన్నారు. శ్రీకాకుళం గాంధీ మందిరం భారత స్వాతంత్ర స్మృతివనం ప్రథమ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా గాంధీజీకి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకట్రావు మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలకు చెందిన పోరాట యోధులు మహాత్మాగాంధీ అనుసరించిన విధానాలకు ఆకర్షితులయ్యారన్నారు. ఏమిటి ఆయన జీవన విధానం, ఆయన జీవితం చూసినట్లయితే ఆయన విద్యార్థిగా ఉన్నాడు, మీకు అందరికీ తెలుసు. గమనిస్తే గాంధీ రాసినవన్నీ తప్పులు, గాంధీ పక్క విద్యార్థి రాసినవన్నీ ఒప్పులు. గాంధీ ఏమన్నాడంటే. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. The first International Financial Architecture Working Group meeting described India as a global powerhouse. It also said that India is a soft power equipped with films, cuisines and history. We are facing a lot of challenges, global challenges, global debts, climate changes and digitalization. We all get together to address those issues, as you suggested, with a spirit, under the spirit of one family, one future. We are really are going to take care of vulnerables, as you emphasized, going forward. The impression of this country is that India is undeniably a global powerhouse. Not only is it a hard power, evidenced by economic scale and population, but also a soft power equipped with well-known films, cuisines, history, and renowned figures. Today's two ministers' speech deepened my confidence on the growth of India and the success of the G20 presidency this year. I'm sure that the Indian presidency will unleash its potential and charm during its term and pay heed to insights and feedback from members and contribute to the international community. G20 Working Group meeting is underway at Chandigarh. Our correspondent Amritpal Singh spoke exclusively to the delegates regarding the issues that have been taken up for deliberations at the meeting. Take a listen.
The objective of this working group is to support the ambition of the G20 Indian presidency. So multilateral development banks, IMF, looking also at capital flows. They are working hard to use the existing resources, to mobilize the existing instruments. The countries that are most in need are actually getting the support that they can get with working on efficiency of the resources that we have at our disposal, working with multilateral development banks, for example, and looking at the capital that we're putting in those banks and making sure that we're making the best use of the resources. Something like 60% of low-income countries now are in debt distress, which is hugely problematic. But I think the G20 is coming together now with a common framework for debt suspension service initiative. And I think meetings like this are super important to get everybody together and to get countries on the same page to help these countries. This is really important to bring the issues of emerging market economies to the group, especially on the financial resilience of the global safety net. And I think we are increasing our voice, not only on this group, but on the other working groups as well. So there you heard different delegates talking about the importance of G20 meeting and how is it giving voice and also helping with the resources. So first let's understand about the first finance infrastructure meeting, and first of all we'll also take a look at the finance track through the help of this video wall. So working group under the finance track, first let's take a look at that. So there is this framework working group that discusses global macroeconomic issues of current relevance. And further to this, it also monitors global risk and uncertainties as well. Strong, sustainable, balanced and inclusive growth are also important parts of it. And now let's take a look at another area, that is international financial architecture, or the IFA. Now international financial architecture is the global financial safety net. There you heard one of the delegate also talking about the safety net. It matters, it related to development finance, and further to this it also focuses on managing debt vulnerabilities and also enhancing debt transparency. And further to this, capital flow management and promoting local currency bond markets are also one of the key areas of it. Another one is, if we further move on to talk more about this, then another is infrastructure working group, or the IWG. Now infrastructure investment as an asset class that discusses this. Promoting quality infrastructure investment is also one of the most important factor of it. And further to this, infra tech and identifying innovative instruments is also one of the key pointers of it. Mobilizing financial resources for infrastructure investment. Now let's also talk about another one that comes under working group under the finance track is the Sustainable Finance Working Group, or the SFWG. So it is newly established group under the 2021 Italian presidency. And further to this, international organizations and other stakeholders are also a part of it. And sustainable, if we take a look at it, then sustainable finance agenda is the key underlining agenda of it, with consensus on key actions that is to be taken. Another one is Global Partnership for Financial Inclusion, or the GPFI. Now financial system infrastructure, and moving on, emerging technologies facilitating remittance of flows is the area that it looks upon. Reducing cost of remittance transfers, and further to this, financial literacy and consumer protection also comes under this. And now let's take a look at another and now let's quickly understand more about the International Architecture Finance meeting with Professor M.K. Agrawal, who is the head of Department of Economics in Lucknow University. Good evening, sir. Thank you so much for once again joining us here on Dateline 5 p.m. We are discussing an important finance meeting over here, the first International Financial Architecture meeting, working group meeting that is currently underway in Chandigarh. First of all, please help us understand the importance of this meeting. We heard different delegates talking about the importance of G20 and how it put together all the countries at one single platform. But what is the importance and understanding of this particular working group meeting? Well, Deepika, this is very important, particularly post-COVID scenario is very stressed.
financially, in terms of the macroeconomic perspective, we have a discussion, long discussions, that the global scenario is that of a recession. It's gloomy for most of the developed countries, or most components of, you can say, G20 countries that we are having. So they are under severe, stress. So given that type of situation, even these countries, the so-called rich countries, emerging nations, all are under stress with regard to finance. Now the situation is such that it is costing heavily to the macroeconomic scenario, that is the macroeconomic performance, and the type of debate, that is the type of discourse that is taking place from today for 2 days in Chandigarh. It has a lot of responsibility, because this is the crux of, you can say, entire things that is going to come up, because it is based upon the macroeconomic perspective and what is the horizon that is there. So this G20 working group meeting for the financial situation or financial architecture, international financial architecture, whatever it is, it has to understand, if I am going to list, there are so many issues you have already listed, but one issue is dryness in the developed countries with regard to finances, and that's why they have been raising their interest rates so quickly. Look at the USA, look at the European countries, and it is damaging the entire global macroeconomic scenario. Most of the developing countries are feeling excessive heat, excessive stress, and they are soft target now about falling in prayer. This is a global debt crisis. So a new type of bubble is emerging. They should be provided much relief. That how they are providing relief. And secondly, how the developed countries, G20 countries, particularly I'm going to talk about European Union members, about, you can say, China, and with regard to USA, how they are going to cope up with their own macroeconomic scenario, and how they are, the type of financial dryness, whatever it is there, they are squeezing this financial resources from the developing countries or other countries. So that is a type of reverse finance flow, and it is a severe stress to the overall global economic perspective. Now, the minister, while addressing the G20 Working Group Committee meeting, he also said now there is a need to focus on globally coordinated policies and actions. And he also quoted India's example and how India fought COVID-19, considering the economic status of India, and now it has become the 5th largest economy and is also now is on its way to become the 3rd largest economy. Well, it's very nice that the way he has presented the case of India, because the case of India is a type of ray of hope, a new model for the global order that is there, for them to study, to examine, and to implement in their own countries. Because India always believed the motto, whatever it is of Basta Kutunkam, or one word, one hope, whatever you call, it is there. So they should understand the implication, and they should study that way India has been articulating, implementing its economic policies, its finances. Look at Swanidhi Yojana. No one would have believed before COVID came that the smallest of the vendors, smallest of the entrepreneurs with few thousand rupees, they would be linked with the banking system. Similarly, at the global level, smaller countries, poorer countries, they should be linked with the multinational you can say agencies like World Bank, IMF, ADB, or African Development Bank, or European model, whatever they are having. So this is the way that there is a need for coordination. This is in the long-term interest of entire global economy, not only for one segment or the other. And here lies large-heartedness that they should learn from India, because when India was facing crisis, it was providing support in terms of food, in terms of medical aid, in terms of vaccine. Simultaneously, it helped in terms of finances to its neighboring country like Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, or elsewhere, even Maldives.
Absolutely, and this is echoing in the words of the South Korean delegate also, who said that India is there as a global powerhouse and it is emerging, and everybody has been saying this. This also reflects on the IMF reports, on the World Bank's reports, considering what they have predicted about India, the economic status. But then apart from that, if we come to talk about the priorities and the sidelines meeting also, there is a sideline meeting on the CBDC also, the digital rupee. They are going to discuss that how can other countries going to collaborate on it, and another part is the shortcomings of CBDC. What do you have to say about that? I think South Korean delegate has, summed up entire thing in the opening debates, and that is really remarkable. And he could understand, even still he could understand partially, but he could understand that India is the future powerhouse in terms of the economic potential. So it is a great compliment. And why it is a great compliment? Look at the CBDC, whatever it has been done by the Reserve Bank of India, that is our central bank. And it is just to smoothen the international transaction, financial transaction, reduce the cost of transaction, time of transaction, entire thing is there, and it is, flawless so far. It has been almost a couple of months, and there has not been any report in terms of, experiment that has been taking place in few cities of India. And this is a new venture that India has embarked upon. And one thing more, Deepika, this is an answer to crypto. Developed countries fail to check the crypto, and here the Reserve Bank of India and Government of India in unison went for a best alternative so far, because even developed countries could not go for this type of digital currency. Whether it is the almost all the you can say G20 countries barring India could go for this type of digital currency. So this is an innovative idea, and I believe that it is going to pay the dividends not only to India but all partner countries, those who are involving with India in terms of digital currency. Absolutely. As you said, that such sort of meetings will be a solution to the dryness of developed countries also. But then on the other hand, and as the focus area also says, that they are also going to provide solutions to the vulnerable countries, and especially a stronger voice to the global south also. Yeah, this is what they have to learn from the inclusive growth model of India. Because what India has done in the last 8-9 years, inclusiveness has become totally ingredient of our growth model, rather development model. That's why it has been sustainable, because the best test that we went through was the COVID and post-COVID scenario, and we got success, and we got thumbs up from all the international agencies, and that's why now it is for the G20 members and others, those who are joining, that they should think in terms of inclusivity. And there, for developing countries, particularly those who are highly stressed and poor countries, they don't require much capital. They don't require much finance. Just why I mentioned Swanidhi Yojana. Swanidhi Yojana, Deepika will remember that it is just to dole out 5,000, 10,000 rupees in one go to any of the vendor or like that. Similarly, smaller countries, because who are the smaller countries? Almost you can say more than 150 countries form 1/3 of the population outside G20, and only around 20% of the GDP that they constitute currently, and only 1/4 of the trade that they constitute collectively. So this is the way that they require only a small component of finance. Strategic finance is required and at cheaper rate. That's why they should be supported, and you will believe me if they are going for this, and India would be definitely under its presidency would be persuading the member partners countries that they should help them and they should learn from India, so they become a new growth engine, just like India has developed new growth engines within the Indian economy from the poorer and marginalized groups of the society. Absolutely. Thank you so much, Professor Agrawal, for joining us and bringing us a rounded perspective on the International Architecture Financial Meeting that is currently underway in Chandigarh. Thank you so much for joining us. Thank you, Deepika.
Well, that's all the time we have in Dateline 5 p.m. for now. But news and updates continues here on DD India. So don't go anywhere. Keep watching and keep tracking DD India. Thanks for joining. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। Namaste everybody. I'm Susan Ferguson and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India on the G20 series talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Sean Bisharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. With the global economic downturn affecting almost all countries around the globe, it is the least developed ones that are most vulnerable, and therefore the need to strengthen the international financial architecture. And this is precisely what this development working group is trying to do here in Chandigarh under India's G20 presidency. We are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked, leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's life initiative, Lifestyles for Them, which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। Good evening and welcome to this special broadcast on Khelo India Youth Games 2022 that are all set to kick-start in Madhya Pradesh this time. The opening ceremony is just a few minutes away and many Bollywood stars and singers have gathered to boost the morale of the 6,000 players who are participating at this edition of Khelo India Youth Games. Well, we will be bringing you a lot of Ground Zero reports along with special and exclusive interactions with players and the stakeholders of Khelo India Youth Games. So let's quickly start with first the report.
Well, the much-awaited Khelo India Youth Games started today in Madhya Pradesh, and around 6,000 athletes are all set to compete in different sporting disciplines across 8 cities of Madhya Pradesh. The inaugural function will take place at Tatya Tope Nagar Stadium in Bhopal in the presence of Union Sports and Youth Affairs Minister Anurag Singh Thakur. Our next report brings you all the details. Take a look. The 2022 edition of Khelo India Youth Games will kickstart from today in Madhya Pradesh. The 13-day long event is scheduled from 30th of January to 11th of February. Union Sports and Youth Affairs Minister Anurag Singh Thakur and Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate this sports extravaganza on Monday at TT Nagar Stadium in Bhopal. Minister of Youth Affairs and Sports of Madhya Pradesh Yashodhara Raje Scindia and Union Minister of State for Sports Nisit Pramanik and other dignitaries will also be present on the occasion. Close to a total of 6,000 athletes are set to compete in different sporting disciplines across 8 cities of Madhya Pradesh. This includes Bhopal, Indore, Ujjain, Gwalior, Jabalpur, Mandla, Khargone, Balaghat and in New Delhi. Around 13,000 officers and 2,000 volunteers have also been deployed to make this 13-day event a grand success. The Khelo India Youth Games will feature a total of 27 disciplines, some of which are athletics, boxing, wrestling, shooting, archery, badminton and volleyball. Water sports has been included for the first time in the history of the games. For the first time, water sports disciplines like canoe slalom, kayaking, canoeing and rowing will also feature alongside the usual sports and the indigenous games. Fencing has also been included. The games will witness multiple target Olympic podium scheme development athletes taking to the field. The games will witness multiple target Olympic podium scheme development athletes taking to the field. For the ease of users, the Sports Ministry has also launched a mobile application for the athletes taking part in the upcoming Khelo India Youth Games. The app will allow access to all information about the games on a click of a button. The app gives athletes a chance to check if their other verified documents have been uploaded before the start of the games. The opening ceremony will witness participation of Bollywood singers like Shan and others who will gather to present a historic opening ceremony and to boost the morale of the youth stars who are all set to showcase their skills under the banner Khelo India Youth Games. Sports Desk, DD India. So now let's get you important details that you need to know ahead of this edition of Khelo India Youth Games 2022. Well, this is the 2022 edition that is currently taking in Madhya Pradesh. So the Khelo India Youth Games is being held across 8 different cities of Madhya Pradesh this time. And the Khelo India Youth Games will start from the 30th of January, that is today, and will go on till the 11th of February 2023. And now let's get you which all are the events are taking at which all venues. So first of all, let's begin with Bhopal. In Bhopal, athletics, wrestling, boxing, shooting, kayaking, rowing, volleyball, judo and swimming are going to take place. Now let's move on to Indore. In Indore, players and spectators will get to witness basketball, table tennis, weightlifting, kabaddi, football of boys, as well as tennis. Moving on, let's move on to the next city, that is Gwalior. Gwalior will witness the events of badminton, hockey, Kalerupattu. Kalerupattu is one of the indigenous games that has been included. 5 indigenous sports were included in the last edition of Khelo India Youth Games that was held in Panchkula, Haryana. And this time, water sports are also a part of it. So Kalerupattu and gymnastics will be held in Gwalior. If you want to witness the indigenous sports, then you have to head towards Gwalior. And now let's move on to Ujjain. Ujjain has also got few indigenous sports for you. So Yogasan and Malakham, both of the beautiful sports will be taking place in Ujjain. And now if we come to Jabalpur, then archery, kho-kho, fencing and cycling off-road will be taking place in Jabalpur. And moving on, Gatka and Thangta
both of the terms you would have heard in the last edition of Khelo India Youth Games that was held in Panchkula, Haryana's Panchkula, and we saw many players coming in large numbers to participate in both the events, and this time these both events are going to take place in Mandla. And now let's move on to another city. It is Balaghat. In Balaghat, football of girls will be happening over there, and moving on, there is one event that is going to take place in New Delhi. It is the cycling track that will be taking place at the IGI, which is the Indira Gandhi International Stadium of New Delhi. Further to this, now let's also talk about what are the COVID protocols that the event is following. So the host state will make a COVID advisory rules, a booklet of COVID advisory rules, and the COVID advisory rules will be then circulated across all venues where different sporting events are taking place. And moving on, the mascots of Khelo India, the much anticipated mascots where everybody get excited. This time the mascot is Asha, it's a cheetah, and along with Mowgli is another mascot of Khelo India Youth Games. And now let's get you where all you can watch these games and which games will be live telecast. So athletics, wrestling, boxing, shooting and volleyball will be live streamed, along with weightlifting, table tennis, kabaddi, yogasan and Malakam will also be there that you can watch live. And apart from that, you can follow all the updates on the official social media handles of Khelo India Youth Games. The information will also be updated on the official website of Khelo India Youth Games Madhya Pradesh, that you can find it on your website, you can find it on your phones, and there is an official mobile app also for Khelo India Youth Games where you can get all the information that you need to know about the Khelo India Youth Games 2022. Moving on, now let's talk more about this. So sports, as we know, is an extremely important component for the overall development of our nation, and with this vision, the Government of India has launched the Khelo India program to revive the sporting culture in India at the grassroots level by building a strong framework for all sports played in India and established India as a great sporting nation. So the purpose of these games is to find and groom sporting talent at local level and further to nurture them for national, international sporting events. Sports correspondent Mukesh Shukla brings you a gist of the games. Take a look. Khelo India Youth Game will start at Bhopal Center. This is Tatya Tope Stadium where opening ceremony will held. Opening ceremony will start around 7 p.m. Many spectators are around, must be 20,000 spectators will be there along with the 6,000 participants. Those they are participating in this Khelo India Games, and you can see the stadium here. The players are coming. They are, came from across the country. Several states are participating in this particular game, and Union Territory is also involved. You can see they are lined up in the stadium. They are getting their kit and they are ready to play in this extravaganza. This is TT Nagar Stadium where opening ceremony will held, and next 13 days you can see many games will play in Bhopal and across Madhya Pradesh. 8 cities will host these events. One event will held in Delhi, which is Velodrome. So next 13 days, let's see who will come in the highlight and who will become the star of this game and which states are dominating in this particular game. Last year we saw Haryana was the defending champion, and Maharashtra also done well in these games earlier also. So let's see who won the new states will come and who's the new contestants will get the highlights in these games. I'm Mukesh Shukla, DD India, Bhopal. Well, the Khelo India Youth Games will see several young athletes taking to the field for the first time, and Madhya Pradesh is also very excited and ready to host the Khelo India Youth Games. The games will be inaugurated with a colourful program in Bhopal. Mukesh Shukla spoke to Madhya Pradesh Sports Minister Yashodhara Raje Scindia on the preparations of the event. Take a listen.
खेलो इंडिया की शुरुआत होने वाली है और उस पर बात करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैम के साथ। मैम बहुत बहुत बधाई हो, एक नया मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। कितना एक्साइटमेंट है और किस तरह का फ्लेवर और कल्चर देख रहे हैं पूरे शहर में? जब खत्म हो जाएगी पूरी तो फिर आप बधाई देना, क्योंकि मुझे लगता है और पूरा विश्वास है कि अपनी टीम अच्छा करेगी और पहले दफे मध्य प्रदेश में जो उत्साह है उसको और जोर शोर से आप देखोगे। नए बच्चों के बीच में रह करके नया गेम, नया एक्साइटमेंट, थीम सॉन्ग सेट है, मंच तैयार है, कल सारे इम्यूनिटीज भी आ रहे हैं, तो एक अलग ही मैसेज जा रहा है पूरे के पूरे शहर में। अब मेला लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। शादी का पूरा मंच तैयार है, अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं बारात के लिए। एथलीट्स तो सब आ गए और पहले दफे हमें अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना प्रोत्साहित किया है खेलो इंडिया को, वो माहौल सब दूर अब बना रहा है। हमें याद है पुराने दिनों में 10-15 साल पहले कि हम जैसे कि भैंस चलाते हैं ना, वैसे हमें चलाना पड़ता था लोगों को केंद्रित करने के लिए खेलों की तरफ। अब क्या हो रहा है कि उनकी प्रोत्साहन से और हमारे सीएम साहब शिवराज जी के नेतृत्व में खेलों में हमने मैम नया मुकाम हासिल किया ओलंपिक्स में, और ये जो नए रूट्स हैं जिनकी खोज की जा रही है, क्योंकि ये टैलेंट हंट के तौर पे देखा जा रहा है, और ये छोटे बच्चे जो हैं, हम अगर वर्ल्ड स्पोर्ट्स पावर में जाना चाह रहे हैं। आज हमने जो 10 एकेडमी शुरू की हैं जिसमें 18 विधाएं हैं, वो धीरे धीरे जब मैं कन्विंस थी कि अगर हम सही उपकरण देंगे, सही कोचेस देंगे, तो हमारे पास भी पूंजी है। हमारा तो पहले आई थिंक 4 या 5 करोड़ था अपना बजट, और आज हमारा 200 करोड़ है। अभी भी काफी नहीं है, पर कम से कम पहुंच तो गए वहां जहां हम कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारी एकेडमीज चलें। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें आज वो कॉन्फिडेंस दिया है कि हम इसकी मेजबानी कर सकते हैं, खेलो इंडिया की मेजबानी कर सकते हैं, और अच्छे से हम करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री ने इनको इनिशिएट इसलिए भी किया कि हम जो वर्ल्ड पावर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए ये जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, नया क्या इस बार 2023 के संस्करण में हम देखेंगे, और क्या नया आप इस बार देने वाले हैं? हमने कई नए स्पोर्ट्स इसमें जोड़े हैं इस बार। कनूइंग, कायाकिंग, रोइंग, स्लैलोम, ऐसे करके हमने कई विधाएं जोड़े हैं। शूटिंग में अलग चीजें हमने जोड़ी हैं। आज हमारे 27 विधाएं हैं जिसके ऊपर हम compete करेंगे। पुराने संस्कारित हैं, कलियारापट्टू जैसे और मलखम जैसे। जब मैंने सेलिंग शुरू किया यहाँ, तो मैंने सोचा कभी नहीं कि मेरे बच्चे इतने अच्छा करेंगे कि वर्ल्ड नंबर 5, मेरी एक बच्ची सेलिंग में वर्ल्ड नंबर 5 है। किसने सोचा कि हमारी सेलिंग इतनी बढ़िया होगी? सेलिंग मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि मैंने कहा कि गांव के बच्चे जब आएंगे, जहां झीलें नहीं हैं, जहां तालाब नहीं है, हम उनको पानी का प्यार देकर उनको नेवी और मर्चेंट नेवी में जोड़ेंगे। तो वैसे ही मैंने शुरू किया। तो ये थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो बता रही थी कि क्या मिलने वाला है बच्चों को और कितना फायदा होने वाला है इस खेलो इंडिया पोडियम से, ये सब जानते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है अंजाम। कैमरा अजित के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ भोपाल। And now let's get you live inputs and catch the live momentum straight from Bhopal, where Mukesh Shukla is joining us. Mukesh, good evening. Thank you so much for joining us here on this special broadcast on Khelo India Youth Games. The opening ceremony is just few minutes away. How many celebrities are gathering to boost the morale of the players, and what is the excitement level of the players this time at Khelo India Youth Games? Deepika, it's always a pleasure to stay here in Khelo India, where the youth are dominating from the each state. They are coming and they are participating in this Khelo India platform. They are using this platform, and we saw earlier what are the results we found through this platform. Many sports players are coming. They were participating in Tokyo Olympic as well, as so the results are good. At 7 p.m. opening ceremony will be held in this TG Nagar Stadium. 20,000 spectators, approx 20,000 we were expecting to be in this inside the stadium, as well as 6,000 athletes and their staff members also will be present at that time. So excitement is still on. People are coming. They are trying to get passes, tickets. So we were also last 2 days seen all the cities will capture by all young dynamic kids. They are coming from across the city. They are talking. They are exciting. They were preparing. They were practicing also during this before the opening ceremony for their games. Some of them are participating first time. Some of them are participating their fourth time in
this game. So they all are very excited. Last time we saw defending champion Haryana done extremely well in this game as well. And you also you are also the part of this game that time which held in Haryana. And this time it's Madhya Pradesh. They have a largest contingent, 474 participants. They are participating from the Madhya Pradesh, and the smallest contingents came from Tripura. They have approximately 16 sports personalities in this game. But Deepika, the excitement is still because Shan and Geeta Mohan, they will start their opening ceremony gala in this particular game before, and Raj Singh Thakur, Sports Minister, also present there. Nishit Pramanik and the Chief Minister of Madhya Pradesh also will be present in this opening ceremony. Sports Minister Yashodhara Rajesh Sandhya also present. Yesterday I also spoke to her. She was saying it's a marriage function. Everything is set. We are waiting for the Bharat. When Bharat will arrive, we have to see. So these kind of words she using in this for this game, and we also saw that their coaches, their staff members, these students are coming from the city, and we Indore also will host some games. So many parts of Madhya Pradesh will host this particular game. So the same feeling will be happening across the Madhya Pradesh, and one game which held in Delhi in the Velodrome. Let's see in this edition who will come and who will become the champion, which state will get the more medal. We have to wait and watch. Absolutely. Last time we saw a tough fight between Maharashtra and Haryana, but then going to the title win is altogether a different story. But the journey is so beautiful because Khelo India Youth Games is also a platform that is equivalent to talent scouting. Not only new players are getting an opportunity, but big players like the players from top scheme are also participating this time at this edition of Khelo India Youth Games. True, Deepika. It's very true, because these are the players, they came from this platform particularly and get the top schemes benefit, and they are leading from the front. I can tell some names of the players: Shiva Narwal, Swati Chaudhary and Abhinav Shaw. They are present, they are participating in shooting, and the big name Vedanta Mahadevan, he's coming for the swimming. Apeksha Fernandez and Juduka Laishram Devi, the young dynamic, she is also participating in this judo. So we have many more stars. I was telling you this when I was there in Guwahati when the Khelo India was started in their second edition. There was a two player in the velodrome. They were participating in Tokyo Olympic also. The name called cyclist player, and they were done very well. One player was Ronaldo also with him, and I must tell you the story of this player. Their father, their mother, he lost all of both of them in the tsunami disaster when tsunami came and hit across the country. So apart from that, he was practicing, doing his hard work and using this platform, and finally he got the chance. He came in the Indian team, and first time India participated in the velodrome in the Olympics. He was the member of the team. So this kind of level, we are getting this kind of player which we were talking about particularly, and we were waiting many more stars like Shiva Narwal. He also came from, Manu Bhakar also came from Khelo India. So many stars are coming out, and the main framework for this game is also promoting grassroots level, giving a good facility like international level. They will get international coaches here. They are getting international facilities, international standard of athletics, stadium, grounds. So which can help in their future, which can help to boost up their games and get the benefit from this particular game. Absolutely, many players are getting the benefit of it, and many take this opportunity as a great opportunity because whatever money they receive from their events, they use it for their future events and to skill up in their future events. Now coming on to the infrastructure, what are the different things that Madhya Pradesh has prepared, has set down, and those preparations will be coming out this time at this edition of Khelo India Youth Games? Definitely, if we talk about the preparations, they made all stuff on the ground, on the stadium as well. The
new games introduced in this particular Khelo India edition, which is called fencing and the water sports. And we saw many boats are in the lake, which is the biggest lake over there in Bhopal. And yesterday night I went, also saw that they were talking about this game, how excited this game. There are so many visitors. They came from Bhopal. They go to watch this particular lake, and they were talking how long these games will going on, who will be participate, who will be leading on this game. Madhya Pradesh also have a good opportunity because their sailors are doing well, so they are also introducing these games. And Bhavani Devi, who's catched the on this fancy games, and many players are coming, male and female category, they are participating. So infrastructure is good, and we were talking about this infrastructure. Our sports minister, our prime minister also talking about their interviews and their stations. They said that if we are giving each infrastructure at a time in the grassroots level, they are below 18. So if you will get these facilities at the age of 14, 15, 16, see when they will compete in the senior level, when they are ready to play in the senior category like international level or in the Olympic, Asian Games, Commonwealth, so they will not feel hesitate what they will do before, because it's not a first time they are not getting any facility. They are getting too much good facility. They are happy about they are getting good accommodation. They are having a good meal. It's a five-star hotels meals they are getting. So everything on the track, and in this biggest contingent, which player will get the benefit. It's up to them. It's up to them their potential, quality, and their training. How he will accelerate his game, and how much he give 100% towards the game. It has to be waging. Absolutely. Thank you so much, Mukesh, for joining us and bringing us those live inputs ahead of the opening ceremony, the grand opening ceremony of Khelo India Youth Games 2022. Thank you. So as Madhya Pradesh is now all set for this edition of Khelo India Youth Games, on the other hand, the players who've reached Madhya Pradesh to take part in the tournament are also looking very excited and are upbeat to participate in this multidisciplinary event. Our correspondent had an exclusive interaction with the players who are coming to participate at this edition of Khelo India Youth Games. Take a listen. खेलो इंडिया 2023 का संस्करण इस बार मध्य प्रदेश में हो रहा है और भोपाल इसकी मेजबानी करने जा रहा है। सब चीजें सेट है, अब सिर्फ शुरुआत होनी है ओपनिंग संस्करण की। और क्या है भोपाल का माहौल, तात्या टोपे स्टेडियम में किस तरह खिलाड़ियों का जमघट लगा, वो तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कितना एक्साइटमेंट है खिलाड़ियों में और इस प्रदेश में जो खिलाड़ी यहाँ पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। अगले 13 दिन किस तरह का माहौल रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में, और ये वो खिलाड़ी, और आप मेरे चारों तरफ देखिए किस तरह से यहाँ पर सजा रखा है पूरा का पूरा स्टेडियम है। और ये ओपनिंग सेरेमनी की कल से शुरुआत होगी। इन एथलीट से बात कर लेते हैं, कुछ के लिए ये पहले ही खेल चुके हैं, कुछ के लिए नया एक्सपीरियंस होगा। किस तरह से देखते हैं इस खेलो इंडिया को और कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो मुझ में पूरा भरा हुआ है और मैं इस बार मेडल लेके ही लौटूंगा कंपटीशन से। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे खेलो इंडिया हो रहा है। मैं फेंसिंग खेल रहा है, फॉइल इवेंट खेलता हूँ। फेंसिंग खेलते हैं, ये काफी जब से भवानी देवी ने शुरू किया फेंसिंग में बच्चों का इंटरेस्ट काफी बड़ा। आप कौन सा इवेंट खेलते हैं और किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं इस पोडियम को? मैं एथलेटिक्स खिलाड़ी 800 मीटर करता हूँ, खेलो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बहुत मंच है, सोचूंगा गोल्ड आने की कोशिश पूरी करूंगा, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने की। अच्छा, कुछ और एथलीट मध्य प्रदेश से हैं, आप कैसा, आपके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस है? पहले खेले या पहला इवेंट है? ये पहली बार आया है फेंसिंग, तो ये फर्स्ट टाइम है हम लोग का गेम आया है इस साइड, तो पहले के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा गेम भी जुड़ गया है। भवानी देवी से फेंसिंग ने पहचान बनाई, अब आप नए एथलीट्स इसमें जुड़ रहे हैं, लगता है कि आप में से बहुत सारे एथलीट निकल करके सामने? हाँ जी जरूर, और धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है इंडिया में आना, तो अब अच्छा टाइम लगेगा, थोड़ा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा गेम। बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। आप क्या खेलते हैं, कहाँ से आए? सर मैं एथलेटिक में हूँ, 400 मीटर करता हूँ और इस बार मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया हो रहा है, इससे हमें बहुत उत्साह मिल रहा है और हम चाहते हैं कि अपना बेस्ट दें। और मध्य प्रदेश हमारी इतना खेल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है, शिवराज सिंह चौहान हमारे मामा जी इतना कुछ कर रहे हैं हमारे खेलो इंडिया के लिए। और देखा जाए तो टीटी नगर स्टेडियम में इतना अच्छा प्रोग्राम किया जा रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने और इतना अच्छा सजाया गया है इसे। और यहाँ के खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी तो इतना उत्साहित हैं कि आप देख ही सकते हैं।
और मैं चाहूँगा कि सभी खिलाड़ी अपना अपना अच्छा प्रदर्शन दें और मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और पहली बार तो मैं खेलो इंडिया खेल रहा हूँ। ये देखिए पहली बार खेल रहे हैं खेलो इंडिया और ये बड़ा मंच है। जब से शुरू हुआ इसकी लोकप्रियता देखने को मिल रही है और जिस तरह से यहाँ खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने वाला है, 6000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे और किस तरह का पूरा एक्साइटमेंट होगा तो देखेंगे कौन से नए सितारे इस बार निकल करके आते हैं खेलो इंडिया से और भारत का नाम आगे जो हमारा जो ओलंपिक टास्क होता है जहां पर लेके जाते हैं और वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में किस तरह से वो अपना झंडा बुलंद करते हैं। कैमरामैन जजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज भोपाल। All right, so those were the live and exclusive reports straight from Bhopal, and in just few minutes from now, the opening ceremony, the grand opening ceremony will be taking place in Bhopal. We'll keep bringing you the latest from Bhopal and the rest of the world. So don't go anywhere, keep watching and keep tracking DD India. Thanks for joining in. Namaste everybody. I'm Susan Ferguson and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India on the G20 series talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Shombi Sharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. Traditional medicine is widely used and increasingly relevant in the world today. Yet, it has been around for millennia. At a time when we were more in balance with our environment and in harmony with nature, we began looking into its healing powers to cure our aches and pains and discover our own remedies. Our understanding of traditional practices began to grow. Now over 80% of the world's population use traditional medicine. It's also the foundation for many modern medicines and practices. Some 40% of the approved pharmaceutical products in use today come from natural substances like tree barks and plant roots. So why don't national health strategies fully take all this into account? To answer these and other questions, we welcome the World Health Organization's new Global Center for Traditional Medicine. A bold new vision that starts in Jamnagar, Gujarat in India, but has a truly global reach. A center to support evidence and data, sustainability and innovation. Bringing together the latest knowledge and technology to advance our understanding of methods already in use by billions of people. Catalyzing ancient wisdom and modern science has never been more needed as we strive towards our global health objectives to keep the world healthy and safe, to serve those in the most vulnerable situations and promote good health and well-being for everyone. Let's take a bold new look at this most ancient and most modern practice. Welcome to WHO's Global Center for Traditional Medicine. Namaskar and thank you very much for joining us here on World Today
On the show tonight, we're going to be discussing the state of the Indian economy, an assessment a day before the budget session of Parliament starts. Lots of expectations from the budget this year and also from the budget session of Parliament. But this is World Today, and we begin with the headlines. Another explosion rocks Pakistan, 28 people killed and 150 injured in Pakistan's northwestern city of Peshawar on Monday, according to police. And many of the casualties were police officers who had gathered for daily prayers. No one has claimed responsibility for the blast as yet. The Turkish President Recep Tayyip Erdogan suggests that Ankara may agree to Finland joining NATO but not Sweden, criticizes Sweden's refusal to extradite dozens of people allegedly tied to the Kurdish militant groups and other critics of his government. The UN General Assembly President Chaba Koroshi is in India on a three-day visit, delivers a public address at the Indian Council of World Affairs on his presidency theme, which is Solutions Through Solidarity, Sustainability and Science in the United Nations. And he says that India's leadership on the global challenges has been exemplary. India is one of the largest contributors to troops in peacekeeping. An earthquake of magnitude 5.8 strikes Kyrgyzstan's capital Bishkek. There's no loss of life or damage to property reported as yet. The fifth edition of the Khelo India Youth Games kickstarts in Bhopal with a colourful program. The Mahakumbh of Sports is to spread over 13 days in 8 cities. And this is more than 6,000 players are going to be taking part in 27 sports. Let's begin with the big news. So the economic survey is going to be tabled on Tuesday, a day ahead of the budget, which will be presented by the Finance Minister Nirmala Sitharaman on the 1st of February. And the economic survey provides an in-depth analysis of the current state of the Indian economy, covering all the sectors such as agriculture, industry, services, infrastructure, you name it. So let's understand the details of the state of the Indian economy. This is not from the economic survey because it hasn't been presented, but otherwise from other sources. Let's first look at the state of the Indian economy. We'll talk a little bit the economic survey, what exactly it is. It's tabled every year by the Finance Minister on the first day of the budget session. It gives you an overview of the country's economic performance, and the main author of the economic survey is the Chief Economic Advisor, Dr. Nageshwaran, in the Ministry of Finance. It gives you an in-depth analysis of the current state of the Indian economy. But let's first now look at some of the advance estimates that are already available in the public domain of national income, that's GDP. So we look at real GDP or GDP at constant prices, which was the constant prices are 2011-12 prices, and it's estimated to be at 157.60 lakh crore rupees. The provisional estimate for May of 2022 was at 147.36 lakh crore rupees, so it's gone up by about 10 lakh crore rupees in that estimate. Growth in real GDP terms for 22-23 is estimated at 7%. 7%. Okay, and GDP at the current prices is estimated at 273.08 lakh crore rupees. That is at current prices. The provisional estimate was at 236.65 lakh crore rupees, which was released at the end of May, 31st of May, 2022. Now, the growth in nominal GDP is estimated at 15.4%. So that is the growth in different ways of looking at growth, India's growth story. Let's look at what the RBI governor stated on January 27, 2023. Talked a little bit about the ratio of trade to GDP. It's risen to 45% in 2021 from 25% in
2000. So the economy has definitely grown more and it is trading much more. Also, the foreign direct investments into our country has risen almost twice. It's almost doubled since 2010. In fact, the resource flow to the commercial sector has almost doubled to about 22 lakh crore rupees in 10 years. And the forex reserves is a comfortable level of about $572 billion. This is on January 13, 2023. Let's look at the rupee depreciation. This has been a concern in some quarters, but let's understand that it has been less in each episode of turbulence, because when India faces a lot of turbulence, there is problems with the rupee, but India has learned to manage that. In fact, the rupee lost 9% against the US dollar between February 24, 2022 and October 19, 2022, but it outperformed several other currencies of most of the advanced countries and also of the emerging market economies. So we have to look at it comparatively. Now, the IMF data on India has been pretty solid. India's economic growth is expected to moderate to 6.1%. This is what the IMF has estimated, and it has estimated inflation at 6.9% in 22-23. So that's reasonably high because it's above the RBI estimates. The tolerance level of the RBI is between 4 and 6%, which the IMF says we will reach next year. Now, the World Bank, what has it projected? The World Bank has projected, in fact, the World Bank has projected the Indian economy will grow at 6.6% in 23-24. And the reasons are because there are limited spillovers to Asia's third largest economy from the other aspects. India's overall exports, merchandise and services, this is both merchandise and services, the April to December period of 2022, it's estimated to be $568.57 billion. And the overall imports is a little higher than that, April to December, estimated at $686.7 billion. Let's look at the GST revenue, December 2022. Just look at the last month, 149,507 crore rupees, 1,49,507 crore rupees. The direct tax collections was up to the 10th of January. This is this month. The gross collections were at 14.71 lakh crore rupees, which is 24.58% higher than the gross collections last year. And if we look at the net collections, which is basically after all the refunds have been given, it comes to 12.31 lakh crore rupees, and that's 19.55% higher than the net collections of last year. And that is 86.68% of the total budget estimates of the direct taxes. So reasonably good financial condition. So let's put all this into context. We have with us Dr. Ajay Sahai, who's the DG of the Federation of Indian Exporters Organizations. Thank you very much, Dr. Sahai. Thank you for being with us. Let's first understand the economy from the external sector point of view. How, you know, how enthusiastic are you about the next year, about the export sector? In fact, Indian export sector has done reasonably well. In the first 9 months of the current fiscal, we have clocked around 9% growth in exports, and looking into the global scenario, this looks pretty impressive. We are expected to end the fiscal year with an export between $440 to $450 billion. And you have rightly put it, the global headwinds are quite obvious, and therefore the WTO as well as the World Bank, they have downwardly revised the forecast, which definitely puts a challenge. But as we entered the new financial year, I think there will be two positive on sides of India. One is that we will have very effective FTAs which will be operationalized. Of course, technically they have started in last fiscal year. They have operationalized one with UAE on 1st of May and other with Australia on 29th of December. But since there is always a lead time before you operationalize FTA and you start yielding the benefit out of it, I am pretty sure that in next financial year, we will be getting much benefit accruing from these FTAs. Secondly, for the PLI scheme also, because that will be second year for mobile and other sectors, and maybe first year for some other sectors also,
there will be incremental growth in production, and much of the production will find its way into the field of export. Thirdly, because of the geopolitical situation, a lot of Indian exports may find way to, on the one hand, to Russia and the CIS country, on the other hand, even to the Europe. We have seen that with the trade disruption between Russia and Europe, Indian companies have got good order for export of processed petroleum product, iron and steel, cement, and some of these products. So these benefits will definitely help the export sector. So overall, the situation will be challenging, and of course, Indian export will not be insulated. But I think since we will have some positive also, probably to a large extent, we will be able to institutionalize ourselves and look for further promoting our exports into that. Okay, and if we look at in terms of what we can gain in terms of our supply chain, we know that the world is looking at India as a possibility because it's China +1 now, the strategy, and the +1 is definitely India, and we can see that there are huge opportunities to grow here. Do you see that our manufacturing sector is in a position to take on this this challenge? No, I entirely agree with you. The realignment of global value chain is on the card. US is making a conscious effort to bypass China, and they want to integrate into India. You have rightly said that China +1 policy has helped the Indian export sector and probably the flow of investment also into the country. This is likely to go up. And since some of the fundamental issues which were not helping India to integrate into the global value chain are now getting addressed, particularly the important one is the trade facilitation to the customs and other agencies, which has improved significantly, and that was reflected in India's improved ranking in ease of doing business and other ranking also. And now we have a complete logistics policy in place where we are looking into addressing the logistics issues and reducing the logistics cost. The third issue is, of course, of the customs duty. We have seen reduction in the customs duty. Of course, for some sector, customs duty for a specific purpose have gone up also. So once we are addressing the basic issue of customs tariff, trade facilitation, logistics cost, I'm pretty sure it will help India to integrate into the global value chain. And since a lot of investment is coming from overseas in the PLI and other related schemes, the advantage of this investment will not only be to get the better technology, but also the markets. Okay. So I think this is the right time for India to look into integration into the global value chain. And I'm pretty sure in many sectors, we will now have very strong global linkage as well. Indeed, and you did mention a little bit, I think, about your wish list of the budget there in your answer. But, if you could be more specific, what are you expecting from the budget? No, in fact, for the budget, we are basically looking into addressing some of the medium to long-term issues for exports. And from that perspective, our focus is on the logistics. We want that budget should draw a roadmap for developing some of the companies as the major shipping companies of the world. We have remitted around $85 billion as transport freight in 2021. And as our exports move up, this is likely to go up. If we can have an Indian shipping line which gets 25% of the business, we can save $25 to $30 billion year-on-year basis. We have now private sector in place who can definitely look into that. The advantage of shipping line is not only in saving of the foreign exchange, but the fact that we will not be the sole dictate of the foreign shipping lines. Secondly, we want container manufacturing to be pushed, and the good thing is that private sector has already started producing containers. There are issues with the prices of the corrugated steel, and if the steel companies can rope in to provide the corrugated steel at the reasonable price, or corrugated steel can be imported, that will definitely further facilitate. Our main focus will be on the marketing of the SMEs, and therefore we have said that the government should increase the corpus for the export development funds and also look into providing 200% tax deduction on overseas expenditure. We know that some of the countries like Singapore also is promoting their SMEs exports through such kind of measures. Indeed. So if we look at logistics costs, are they, is distance a factor here? I mean, supposing we are exporting to, let's say, Latin America or something, are we looking at very high costs involved? Because we're looking for new markets, and that comes to mind, Africa comes to mind.
Are these potential areas of concern? No, you are absolutely right. If you look into the World Bank report and the WTO report, where they are saying that the global trade will go up by around 1%, and the forecast for that Africa is the best one, that where they are looking into a growth rate of close to 5% plus, and so is the Middle East and Asia and Pacific. So while we agree that advanced economies will be under challenge, particularly in Europe, for US, I'm still not getting very clear picture, because some of the factors from the US are extremely encouraging. US is having the, I think, the best unemployment rate at this point of time, which is around 3.6%. The economy has done pretty well at 2.9% in the fourth quarter. So, but most of the advanced economies will struggle, and some of the advanced, even the large economies will struggle. And from that perspective, Africa, Middle East, and Asia Pacific are the areas where we should look into pushing our exports. Indeed. Now, India is also looked at as the bright spot. That's the language being used publicly in various forums, the bright spot of the world economy right now. And that would mean that it would attract investment. In your understanding, I mean, of world economics, because you're an exporter, how do you see, I mean, where is the investment coming from, and where, most likely in which sectors? No, in fact, I think in the PLI sector, we are looking into the major investment coming in. Initially, with the US-China tariff war, most of the investment has flown to Vietnam, but I think now countries are looking India as a very good option, particularly because we have now supplemented our FDI policy with FTA policy. Please bear in mind that now the companies are coming to India not only to produce for India, but they are using India as a hub for their global markets. And from that perspective, as we go along and integrate with effective FTAs, it will be a plus for attracting the FDI. So my thinking on the subject is that in the PLI related sector, now we have around 14. I'm pretty sure that after the budget, the corpus is likely to be increased, and probably we'll have some new sectors also coming into the PLI. So PLI will be driver, particularly so far as the manufacturing sectors are concerned. But overall, because we have very competitive corporate tax structure in India, and we still have the labor arbitrage in other sectors also, we feel that inflow will be there. You did talk about free trade agreements and or regional trading agreements that are being negotiated, and we can see that this has become a means now for, and India has been quite aggressive. In terms of this, we can see also that there is a component, obviously, for investment in these agreements. So, from your point understanding, so far the agreements that you've already talked about is the UAE and Australia. How far is it, a two-way street where we can expect also flows that come in from these countries? No, in fact, if you are talking about the FTA, we have already operated that. I'm hoping that in 2023, we may be finalizing one with at least UK, Canada, Israel, Oman, and maybe with the GCC countries. And point is that today, I think FTA are not just for the trade purpose. They are much more comprehensive. We are talking about the investment, we are talking about intellectual property right, digital economy, government procurement, customs cooperation. And FTA has to be seen in different contexts. The mere fact that we have signed FTAs with two of the Quad member country, Australia on the one hand and UAE on the other hand, shows that FTAs are for the strategic consideration, and though of course trade is one important part of that, they will drive investment also into the country. Indeed. Okay, if we look at the export sector itself in terms of employment generation, we saw that we are continuing to grow, but you said that there are headwinds. And one of the aspects that when one looks at a budget or the state of the economy, they look at employment. Do you see that we are in a position to increase employment in companies that are exporting over the next year? In fact, I think now India's export strategy should be based on two components. One is focusing on the components which are now defined as the sunrise sector, led by electrical, electronics, machinery, automobile, pharma, biotechnology. They are important because they drive the global imports. Today, electrical, electronics, machinery, automobile,
Their share in the global imports is more than 35% with a whopping size around $6.7 trillion. In this segment, India's share is less than 1%. Therefore, if we are looking into increasing our export, we have to focus on the sunrise sector. Similarly, the labor-intensive sector, whether it's textile, leather, gems and jewelry, they are extremely important because they create huge jobs. As per an earlier study in these sectors, for every $10 billion of additional export, we are creating more than 1 lakh jobs. So if our focus is to create job, I think we have to push these exports also. The initial feedback from the FTAs is that India's export in these segments of late has started picking up. And I'm pretty sure there will be headwinds in the global economy. In these sectors, we will be doing reasonably well. We have the labor arbitrage with us, and probably with better skilling, we can turn that into a potential match winner for us. Now, there is the issue also of trading in your own currency. We see that, the financial architecture, people are beginning to think of alternatives. What is the potential of, India, as India grows and becomes the third largest economy, it's on the horizon, will the Indian rupee become, a currency for international trade? No, in fact, if you look into the Reserve Bank of India has already drawn the framework for such kind of agreement. They've issued notification on 11th of July to provide rupee trading settlement with all the countries who are willing to do that. And the good news is that more than a dozen countries have shown the interest. So far, Reserve Bank of India has allowed such agreement with Russia, Sri Lanka and Mauritius. And I'm pretty sure that in times to come, other countries will join that. If India is emerging on the global scenario, it's equally important that our currency is also recognized. And therefore, this is the first step. I will not like to draw the conclusion that this is a step towards, definitely this is a step toward internationalization of currency, but we still have to cover a lot of distance till rupee become international currency. And for that, probably the rupee has to be fully converted first. So it's very important steps, and point is that once we start trading in the local currency, the hedging cost of importer-exporter to a large extent is addressed. Though, of course, it's a flip side because people who are denominating in dollar, they are getting a better return also with a little hedging cost. But when I'm looking into the simplicity of the trade, I'm pretty sure that when we denominate our exports and imports in local currencies, it will help us to push exports, and that's why we are looking into better export to start with Russia. We did an analysis and where we have observed that the rupee trading mechanism, once it is pushed with Russia, we can look into an additional export of around $5 to $7 billion with Russia alone in next 12 months. And if more countries like the major countries like UAE or Saudi Arabia come forward, we will be having precious dollar on oil imports also. So it's very good for a country like India, and I'm pretty sure it's a kind of recognition of the fact that India is now clearly visible on the global arena. Dr. Ajay Sahai, thank you very much for joining us and enlightening us on the state of India's exports, the potential, and also putting into perspective from the point of view of the budget session. Thank you for being with us. Moving on then to our next story, because we are now moving to the issue of NATO. And the Turkish President Recep Tayyip Erdogan, he says that Ankara is going to respond differently to Helsinki, and that's going to shock Stockholm because Sweden and Finland, we know, they both want to be NATO members. They applied in May last year. They abandoned decades of military non-alignment. But Erdogan, who's crucial in this matter, he says that Sweden should not expect support for its bid for NATO membership because of protests in Stockholm by anti-Islam activists as well as supporters of Kurdistan Workers' Party, which is a terror group. So the Nordic country, it needs Ankara's backing to gain entry into NATO. Russia's Ukraine invasion is driving NATO expansion. This is a move by Sweden and Finland to abandon neutrality. Finland and Sweden's decision marks an important moment in the strategic evolution of Europe since the Ukraine crisis began. Sweden says it has already met Turkish conditions for accession to NATO and is close to the point where the Turkish parliament would start the ratification process.
Well, we have an agreement that was signed during the summit of Madrid, a trilateral memorandum signed by Sweden, by Finland, and by Turkey. It is very clear, it is open, it is not secret in any way. It lays down clear conditions that needs to be met by all parties, and we have constantly, ever since the memorandum was signed, done our best to fulfill all the commitments. We believe that we have done so, and we are close to the point when the Turkish parliament should be able to start the ratification. I believe that you should keep your agreements. We have signed up to an agreement, and I think that we will be able to see this ratification process come forth. Turkish President Tayyip Erdogan postponed accession talks indefinitely this week and has said Sweden is not sticking to an agreement reached last June with Turkey and fellow applicant Finland. Turkey says Sweden harbors what Ankara says are militants from the banned Kurdistan Workers' Party PKK, which took up arms against the Turkish state in 1984. It criticized Sweden's refusal to extradite dozens of people allegedly tied to Kurdish militant groups and other critics of his government. Now it says it could evaluate Finland's NATO bid separately from that of Sweden. We can evaluate Finnish and Swedish NATO applications separately if NATO and those countries make a decision about it. As we always mention, our president says there can be a separate evaluation about Finland, comparing to Sweden. But at first, NATO and those countries need to decide on it. President Tayyip Erdogan has thrust the debate over NATO expansion into a campaign ahead of Turkey's tight presidential and parliamentary elections in May, rallying his supporters during a televised show. Turkish President Tayyip Erdogan said Turkey may give a message regarding Finland, which will shock Sweden. If there is a need be, we can give a different message about Finland. And when we give this different message regarding Finland, Sweden will be shocked. But if only Finland does not do the same mistake. Finland's Foreign Minister Pekka Haavisto and Latvia's Foreign Minister Edgars Rinkēvičs met in Riga to talk about the NATO admission process and military aid to Ukraine. The two ministers discussed the way forward with Turkey as Finland awaits ratification of their NATO admission by Hungary and Turkey. Well, how do we see the way forward with Turkey? We are, of course, in the hands of those two countries that have not yet ratified. We know that NATO is a club that all the members have to ratify, new members. Hungary has promised us that they will proceed in the parliament in February, probably late February. And with Turkey, we don't have currently a timetable. Due to this incident in Stockholm, Turkey has announced that they will freeze the tripartite cooperation, the process that we agreed in Madrid last summer. And of course, this tripartite cooperation has been very important because there we can take stock of those steps that Finland and Sweden has been taking, for example, to fighting the terrorism and making actions against the PKK, which is also a terrorist organization in Finland and Sweden and in the whole European Union area. We feel actually in Finland and in Sweden that we have fulfilled those issues that were agreed in this tripartite agreement last summer in Madrid, and of course expecting that Turkey would then make the next move. That Turkey has elections this spring. But what are Turkey's grievances? Turkey has the second largest military force in the alliance, has repeatedly opposed Finland and Sweden's entry. Tayyip Erdogan claims that they are home to many terrorist organizations like the Kurdistan's Workers' Party PKK and the People's Protection Unit's YPG. PKK has engaged in armed struggle with Turkey for decades, first seeking an independent Kurdish state. PKK has been designated as a terrorist organization by Turkey, the US, the UK and the EU. Finland and Sweden have also banned it as a terrorist outfit. Ankara wants the Nordic states to make written commitments to suppress the PKK and YPG forces in Syria. Of NATO's 30 members, only the parliaments of Turkey and Hungary have not yet ratified entry for Sweden and Finland, which are worried about their security after Russia's invasion of Ukraine. Turkey is battling soaring inflation and a rising cost of living. With election next year, Erdogan's emphasis on nationalist issues could help boost his image amongst the Turkish voter base. World Today Desk, DD, India. News from Britain now. The BBC Director General Tim Davie has been flooded with queries about claims that the BBC chairman Richard Sharp
arranged a personal loan worth £800,000 for Boris Johnson shortly before Johnson, who was then the Prime Minister at the time, had recommended Sharp for the post as chairman. BBC chairman in the spotlight, and this time over Boris Johnson loan row. Both Sharp and Johnson have been facing questions after the Sunday Times reported that Sharp helped arrange a guarantee for a loan of up to £800,000, equivalent to $988,240 for Johnson. Sharp, a former Goldman Sachs banker, said he had introduced an old friend who wanted to help Johnson to a government official in late 2020, but his involvement went no further. So I notified Boris Johnson that I was going to go and see Simon Case. I arranged an appointment to see Simon Case, who's the most senior civil servant in the country and the Cabinet Office Secretary. I notified Boris that I was going to do that as a courtesy and explained why, and he acquiesced to that. So I went to see Simon Case. At that meeting I explained who Sam Blythe was, that he wanted to support the Prime Minister, but he was a cousin, but nonetheless that I told Sam that everything should be done very, very carefully. If there was any support that could be done, it needed to be discussed with the Cabinet Office, and they needed to be part of the process of any support whatsoever of any kind. Speaking in an interview to the BBC, Sharp said he was confident the review will determine that he was appointed on merit. I'm confident that he will determine that I was appointed on merit. That's obviously for him to conduct that investigation and process. It was a highly rigorous process, I can tell you, being part of it. A very tough interview, a very tough process to be part of, and so I'm comfortable. And there was an independent committee of people doing the interview, and they were asking very searching and challenging questions of me and the other candidates. And I'm sure that process was fully and carefully recorded, so it can be minuted and seen whether my appointment was done on merit. And I'm confident it will be seen that that was the case. Director General Tim Davey was flooded with queries from staff about claims that Corporation Chair Richard Sharp helped arrange a personal loan worth as much as £800,000 for Boris Johnson shortly before the then Prime Minister recommended him for the post. World Today Desk, DD India. President of the 77th session of the United Nations General Assembly, Chaba Qureshi, is in New Delhi on a 3-day visit to India. And this is part in his first bilateral visit to the country since he assumed UNGA presidency in September last year. In fact, this is the first country he's visited. The UN General Assembly President Chaba Qureshi delivered a public address at the Indian Council of World Affairs in New Delhi on Monday. Addressing that event, Qureshi said that India's leadership on global challenges has been exemplary. India is one of the largest contributors to troops for peacekeeping, is also what he said. India has always been a staunch supporter of the United Nations. Home to 1/6 of humanity, India's leadership on global challenges and her strong voice in multilateral affairs have been exemplary. The journeys of the UN and independent India have been intertwined since the prospective founding in the 1940s. For 7 decades, we have traveled hand in hand, through thick and thin, through the UN's expansion, through India's population growth, and through its decades of amazing development. You gave the world the first woman president of the United Nations General Assembly. Now, earlier in the day, he met India's G20 Sherpa, Amitabh Kant. He shared photos of his meeting with the G20 Sherpa on Twitter. Both of them discussed measures and solutions devised under India's leadership of the grouping to support transformation. He termed G20 as an important platform to exchange ideas and much-needed solutions. An earthquake of magnitude 5.8 struck Kyrgyzstan's capital Bishkek this morning, and taking to Twitter, the National Center for Seismology said that the earthquake hit Kyrgyzstan's capital around 5:20 a.m. No loss of life or damage to property has been reported yet.
Our next story, the Peruvian President Dina Boluarte on Sunday urged lawmakers to reconsider a proposal to advance the elections to later this year. Now, public anger has been growing and, in fact, it's been growing recently as well after a protester died in Lima on Saturday night. Peru's Attorney General's office is going to open a preliminary investigation into this protester's death as a possible homicide because the autopsy has shown that the victim died of a head injury caused by a hard, blunt instrument. Violent clashes continue in Peru. Peruvian President Dina once again urged lawmakers to reconsider a proposal to advance elections to later this year, promising she would propose a constitutional reform to move general elections to October if lawmakers fail to do so. En diciembre. The first one is to discuss a constitutional amendment so that general elections will be held without fail this year 2023. The first round would be in October and the second, in due course, would be in December. The second proposal is a bill aimed at settling once and for all the debate over the constitutional amendment, which is permanently used by some political forces to undermine any democratic solution to the current situation. In particular, I intend to propose that the next elected Congress ask the Constitutional Commission for the total amendment of the Constitution of 1993. Police fired tear gas in Peru's capital to disperse crowds of anti-government protesters who were throwing stones and setting off fireworks. Protesters demand the resignation of current President Dina Boluarte, closure of Congress, changes to the Constitution, and Castillo's release. Castillo is serving 18-month pre-trial detention while he is investigated for rebellion, a charge the former president denies. He was ousted after he tried to illegally dissolve Congress and reorganize the judiciary. Boluarte, a former vice president who assumed power shortly after Castillo's removal, has proposed bringing forward the next general elections. World Today Desk, DD India. Well, the nation is paying homage, that is India, the nation of India is paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 75th death anniversary, which is today. It was on this day in 1948 that Mahatma Gandhi fell to the bullet of an assassin. The day is observed as Martyrs' Day. President Draupadi Murmu visited Rajghat in New Delhi to offer her tributes to Mahatma Gandhi. Vice President Jagdeep Dhankar also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to the father of the nation at Rajghat on his death anniversary, 75th death anniversary. The Defence Minister Rajnath Singh also paid floral tributes to Mahatma Gandhi. Lok Sabha Speaker Om Birla offered tributes to Mahatma Gandhi on his death anniversary.
Prime Minister Narendra Modi tweeted, and I quote, "I bow to Bapu on his Punya Tithi and recall his profound thoughts. I also pay homage to all those who have been martyred in the service of our nation. Their sacrifices will never be forgotten and will keep strengthening our resolve to work for a developed India." The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, in a tweet said, and I quote, "Pay my reverential homage to Mahatma Gandhi ji on Martyrs' Day. His timeless message and noble values are a tremendous power to tackle contemporary challenges." Moving on then to our next story, Ganga Vilas, the world's longest river cruise, has reached Kolkata. It had begun its journey from Varanasi on the 13th of January. 32 tourists from Switzerland are on board the cruise. Now, the vessel will travel around 3,200 kilometers in 51 days to reach Dibrugarh in Assam via Bangladesh, sailing across 27 river systems in India and in Bangladesh. As the world's longest MV Ganga Vilas cruise ship sails further, this time it reached the city of joy, Kolkata, where tourists visited the tomb of Saint Mother Teresa. After spending some time at the APC road, the caravan moved forward and saw the splendor of the famous Jain temples. The present Parshvanath temple in Kolkata was built in 1867 by Rai Badridas Bahadur Mukim. Tourists also visited Sri Jain Chitambar Dadaji Maharaj temple. ये मंदिर 1867 में बनके तैयार हुआ। माय ओन ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा जी ने मंदिर बनाया। हम लोग उसी परिवार से 4th जनरेशन हैं। इस मंदिर को बनाने में लगा 25 साल। वो लोग भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं फॉरेन लोग, इसीलिए वो देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और खासकर जैन रिलीजन को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन इंडिया सब ऐसा बोल के जाते हैं। सब ऐसा बोले कहीं नहीं देखा, इतना कलर, सुंदर, शांति का जगह। Very nice, very quiet and peaceful, and it seems like a lot of Indians come to see it as well. So it seems like a very special place for tourists like us from far away, but also from India itself. Very special, yeah, very touching. It was an interesting experience. Unfortunately, it's not in function anymore. I heard it's moved outside of Kolkata now because there's so many more people they couldn't cater for, but yeah, it was already what we saw in the museum, and I wish I would have met her. I wish I came a few years earlier to meet her personally. Venturing further, tourists visited the Victoria Memorial and lived through its history. The visit by the foreign tourists made the local vendors excited as they believe it would help their businesses. से दुकानदारी थोड़ा बढ़ता है, अच्छा होता है। अभी तो सीजन का टाइम है, थोड़ा हो रहा। Waterways tourism has immense potential in India, and MV Ganga Vilas is an upstanding step in this direction, the effect of which can now be seen at the ground level. Bureau Report, DD India. Pakistan is in a fragile state. The country is facing multiple crises that are affecting its stability as a nation. This report explains the dire straits that India's western neighbor is in. At a time when Pakistan is battling political, economic and health, another trouble gripped the country. This time an explosion in a mosque in Pakistan's northwestern city of Peshawar on Monday. The mosque was located close to a police housing block, and there were some 260 people inside when the blast occurred, according to police. Many of the casualties were police officers who had gathered for daily prayers. No one has yet claimed responsibility for the blast. Pakistan is surrounded by terrorists. It made terrorism its state policy. Despite the country being hit by terrorism, it's still not shying away from its sinister design. United Nations Security Council recently listed Abdul Rahman Makki, a Pakistan-based terrorist and brother-in-law of Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed, as a global terrorist under its ISIL and Al-Qaeda Sanctions Committee. India has welcomed the decision. In January, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif travelled to the United Arab Emirates to seek a fresh economic package for his country. He held talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in the capital Abu Dhabi. United Arab Emirates agreed to roll over an existing loan of $2 billion to Pakistan and provide an additional $1 billion loan.
While Pakistan's economy was not in great shape even before 2022, the floods took it to the brink of disaster. On January 6, forex reserves held by the State Bank of Pakistan plunged to $4.343 billion, enough to cover just 3 weeks of imports. The reserves fell to historic lows after the country repaid $1 billion commercial loans of 2 UAE-based banks. The Pakistani rupee closed at 228.15 to a US dollar on the 13th of January. At the end of January 2023, the State Bank of Pakistan had roughly $16.608 billion forex reserves that kept falling for most of the year. Forex reserves fell primarily due to heavy external debt servicing and import financing. The current percentage of debt in the GDP is 77.8%. It was 60.8% 5 years ago. As of January 2023, the public debt of Pakistan is around 62.46 trillion Pakistani rupees, which is nearly 79% of the GDP. The country is now pinning its hopes on the next IMF tranche of $1.1 billion loan. It's part of the $7 billion loan program the country entered in 2019 during Imran Khan's reign. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif is also literally begging for aid from friendly countries like China, Saudi Arabia and UAE for loans. The country has managed to get over $9 billion in pledges for the flood recovery at a climate conference in Geneva. Saudi is said to be considering investing $10 billion, increasing its deposits in the country's central bank from $3 billion to $5 billion. Official data further shows that the debt servicing of foreign loans was projected to stand at $9.984 billion for 2023 to 2024, $7.336 billion in 2024 to 2025, and $7.694 billion in 2025 to 2026, and $5.506 billion in 2026 to 2027. Pakistan's economic situation is in dire straits. Prices of essential commodities are becoming dearer. The rates of pulses, meat, poultry, eggs and bread have also risen. Onion 220 rupees per kilogram, atta 150 rupees per kilogram, dal 205 rupees per kilogram, milk 110 to 160 rupees per litre, chicken 383.50 rupees, ghee 1800 to 2500 rupees, oil 532.50 rupees, commercial gas cylinder 10,000 rupees. Besides electricity outages are disrupting life and business in Pakistan, it struggles to procure fuel from the spot market. The country is cutting electricity to households and industry. Pakistan is highly dependent on energy imports. The electricity crunch is complicating the already tough economic challenge. World Today Desk, DD India. Pretty bad state of affairs in Pakistan. We're going to give you the sports news now. Stay with us. And Deepika's there. Take it away, Deepika. Thanks and good evening, Mark. Let's quickly take a look at all that is passing in the world of sports and sports today of World Today. To start with cricket, Indian veteran batter Murali Vijay has announced his international retirement to explore new opportunities in the world of cricket and the business side of it. Vijay has played 61 tests, 17 ODIs and 9 T20 internationals in a career that began in 2008. He last turned out for India in the Perth Test in December 2018 and last played first class and List A cricket for Tamil Nadu in late 2019. His last appearance in professional cricket was in the IPL in the month of September 2020. An Indian men's hockey team coach Graham Reid, who had guided India to a historic bronze medal at Tokyo Olympics, resigned from his position on Monday. The decision to step down came after India's disappointing show at 2023 FIH Men's Hockey World Cup that ended on Sunday. India finished joint 9th alongside Argentina out of 16 teams at the marquee event held in Odisha. It was the lowest ever finish by a host nation in the event's history.
And tennis great Novak Djokovic wrote his name in the history books once again as he clinched his 10th Australian Open title on Sunday. Djokovic defeated Stefanos Tsitsipas in straight sets by 6-3, 7-6, 7-6 in the final of men's singles match at Rod Laver Arena. Djokovic broke Stefanos Tsitsipas early in the first set to assert his dominance. The Serbian star remained the dominant player throughout, winning the first set by 6-3. In the second set, Tsitsipas put in a better show, taking the game to tiebreaker where Djokovic prevailed. In the third set, Djokovic defeated Tsitsipas in a thrilling tiebreaker by 7-6 and bagged his 10th Australian Open title. With this, he also levelled Rafael Nadal's tally of 22 Grand Slams. So that was a quick wrap from the world of sports. Back to you, Mark. Thank you very much, Deepika. And now let's move on to our next segment. We've given you all the news. Let's go beyond the headlines now. While many parts of the world are facing challenges of the winter season, Brazil has been seeing rise in temperatures. Animals at a Brazilian zoo cooled off by licking ice lollies as summer temperatures rose. Biologist Marina Schwezer said temperatures can reach 45 degrees Celsius in summer, so they need to deliver refreshing treats to animals at a Rio de Janeiro zoo. Jaguars, lions, otters and wolves were some of the animals that enjoyed the summer iced menu. Feng Dazhong, a national first-class artist from northeast China's Liaoning province, has dedicated over 6 decades to painting the fierce striped king of the beasts, tigers, in homage to his hometown through hundreds of artworks. The artworks by Dazhong demonstrate diverse techniques and innovative brush strokes heavily influenced by the Bengzi city, a famous tiger habitat in China. Pepino the cucumber officially turned on the countdown to Carnival on Sunday in Bolivia. Dozens of dancers followed the casket of the spirit of Carnival, Pepino, from the cemetery through the streets of La Paz, asking the figure to come back to life. After the kiss of the Carnival Queen, Pepino joyfully started performing traditional dances, officially kicking off the countdown to the Carnival. The annual ritual surrounding Pepino's cucumber in Spanish, resurrection, marks the beginning of this festivity season in the Andean nation and was declared a cultural patrimony of La Paz in 2015. While much smaller than Rio's famed flamboyant carnival, the festivities in Bolivia are replete with color, dance and music and attract thousands of tourists to witness the unique fusion of indigenous traditions, whimsy and colonial Catholicism. The popularity of Elvis Presley continues as rare and personal items owned by the singer are expected to fetch big bucks at auction. Some of the nearly 40 lots from Presley include jewelry, sheets used in his private plane, and a jacket made by his jumpsuit and cape designer Bill Belew. The online auction, dubbed Artifacts of the Hollywood and Music, will be held by Cruise GWS Auctions and began on the 28th of January and is being live streamed. Also included in the sale are items from Marilyn Monroe, Liza Minnelli, signed checks, and Rock Hudson's dog's Christmas stocking. World Today Desk, DD India. And for all your history buffs there, let's see whether you've got this one right. See what made history on this day. On this day in the year 1913, Hungarian-Indian painter Amrita Shergill was born. She has been called one of the greatest avant-garde women artists of the early 20th century and a pioneer in modern Indian art. On this day in the year 1933, German President Paul von Hindenburg appointed Adolf Hitler the Chancellor. On this day in 1937, Hitler told the Reichstag that Germany was withdrawing its signature from the Versailles Treaty. On this unfortunate day in the year 1948, Mahatma Gandhi, father of the nation and leader of the nationalist non-violent movement against British rule, was assassinated. In the year 2003, on this day, Richard Reid, a British-born follower of Osama bin Laden, was sentenced to life in prison for trying to blow up a transatlantic flight with explosives stuffed in his shoes. In 2005, on this day, up to 8 million Iraqis cast ballots in the country's first multi-party election in half a century, braving bombs and mortar attacks by insurgents. World Today Desk, DT India.
And that's about the sum and substance we can get you today on World Today. Thank you for your company. Namaste. With the global economic downturn affecting almost all countries around the globe, it is the least developed ones that are most vulnerable, and therefore the need to strengthen the international financial architecture. And this is precisely what this development working group is trying to do here in Chandigarh under India's G20 presidency. Namaste everybody. I'm Susan Ferguson and I'm the UN Women Country Representative here in India. Watch me on DD Dialogue, DD India on the G20 series talking about women-led development in G20. Namaste. I'm Shambi Sharp. I'm the UN Resident Coordinator in India. Watch me talk about India's G20 presidency and a global push to rescue the SDGs on DD Dialogue on DD India. Looking forward. We are going to talk about United Nations call to action points and its alignment and convergence with the Government of India under India's G20 presidency. I really do believe that India's G20 president's timing, this alignment of the stars, so to speak, it won't be just a G20. You know, it's really linked, leading directly into the global SDG. I can see that the government is really engaged in really unpacking what is women-led development. Economically, women can make a huge difference for the world, development for everyone. Prime Minister's Life Initiative, Lifestyles for Them, which is being mainstreamed across all of the working groups. But this is really important. It's another added dimension to sustainability. Get in-depth analysis of the important news of the day. Spotlight on day. ఏది నీ కార్డు పిన్ను నా కార్డ్ డీటెయిల్స్ స్వయంగా వేస్తాను. ఆర్బీఐ అంటుంది మీ పిన్, ఓటీపీ, సివివి లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్ ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోకండి. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ మీ సొంత కంప్యూటర్, మొబైల్ ఇంకా సిక్యూర్ నెట్వర్క్ నుంచే చేయండి. బై గర్ల్స్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? వినలేదా? నో షేరింగ్. ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. నమస్కారం. దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. నేను సరోజ. ముందుగా కరోనా కట్టడి గురించి తెలుసుకుందాం. కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు, నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కును ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలను పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం.
రేపటి నుంచి పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు. తొలి రోజు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఫిబ్రవరి 1న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఈ రోజు అఖిలపక్షం సమావేశం. 27 పార్టీల నుంచి హాజరైన నేతలు విపక్షాలు లేవనెత్తే ఏ అంశంపైనైనా చర్చకు సిద్ధమన్న పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి. మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా ఘన నివాళులు. రాజ్ఘాట్లో నివాళులర్పించిన రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని. గాంధీ స్మృతివనంలో సర్వమత ప్రార్థనలు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న విమానంలో సాంకేతిక లోపం. సురక్షితంగా తిరిగి గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండింగ్. ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ వెళ్లేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అధికారులు. జగనన్న చేదోడు 3వ విడత నిధులు విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రి. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ వేదికగా లబ్ధిదారుల ఖాతాలలో నగదు జమ చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి వివక్షకు తావు లేకుండా పారదర్శకంగా పథకాలను అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడి. వివరాలు చూద్దాం. పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. తొలి రోజు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగిస్తారు. ఎకనామిక్ సర్వేను రేపు ఉభయ సభల ముందు ఉంచనున్నారు. యూనియన్ బడ్జెట్ 2023-24ను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఎల్లుండి సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఏప్రిల్ 6వ తేదీ వరకు ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలు 2 విడతల్లో కొనసాగనున్నాయి. తొలి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ వరకు జరగనుండగా రెండవ విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు మార్చి 13వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 6 వరకు కొనసాగనున్నాయి. రేపటి నుంచి పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఈ రోజు కేంద్రం అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించి పలు అంశాలను చర్చించింది. సమావేశం అనంతరం పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ సమావేశంలో 27 పార్టీల నుంచి 37 మంది నేతలు పాల్గొన్నారన్నారు. పలు అంశాలపై నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరిగాయన్నారు. విపక్షాలు లేవనెత్తే ఏ అంశంపైనైనా చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. నియమ నిబంధనలకు లోబడి చైర్ అనుమతితో చర్చించేందుకు సిద్ధమన్నారు. సుహృద్భావ వాతావరణంలో సమావేశం జరిగినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. సమావేశాలు సజావుగా జరిగేందుకు సహకరించాలని అన్ని పార్టీలను కోరినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. हमने तो कहा है हम चर्चा के लिए तैयार है. There is absolutely no issue as far as discussing any issue under the rules and procedures permitted by the chair. Overall, in a good atmosphere, meeting went on well, and I seek the cooperation of all the opposition, and since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly. మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని గాంధీ స్మృతివనంలో సర్వమత ప్రార్థనలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, స్పీకర్ ఓం బిర్లా, పలువురు కేంద్ర మంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గాంధీజీ స్మృతికి నివాళులర్పిస్తూ 2 నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించారు. सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे वाच गाछ मन. జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ 75వ వర్ధంతి సందర్భంగా దేశానికి ఆయన అందించిన సేవలను స్మరిస్తూ యావత్ జాతి నివాళులర్పించింది. మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రులు ఘన నివాళులర్పించారు. ఢిల్లీలోని రాజ్ఘాట్కు చేరుకున్న రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రులు గాంధీ సమాధి వద్ద పుష్పగుచ్చాలు ఉంచి అంజలి ఘటించారు. గాంధీ పుణ్యతిథిని పురస్కరించుకుని సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.
అహింస సత్యాగ్రహాలే ఆయుధాలుగా దేశానికి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు అందించిన మహనీయుడు మహాత్మాగాంధీ అని గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ అన్నారు. జాతిపిత వర్ధంతిని అమరవీరుల దినోత్సవంగా కూడా జరుపుకుంటున్నామన్నారు. విజయవాడ రాజ్భవన్లో గాంధీజీ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని మహాత్మునికి ఘన నివాళి అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ నిత్యం అహింసాయుత మార్గంలో గాంధీజీ సత్యమే పరమావధిగా జీవించారని, అదే మార్గంలో భారతావనికి స్వాతంత్ర్యం అందించారన్నారు. ప్రజలంతా గాంధీజీ జీవితాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. జాతి సమగ్రతను ఐక్యతను నిలబెట్టేందుకు గాంధీ అనుసరించిన శాంతియుత మార్గం అందరికీ ఆదర్శనీయమన్నారు. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ సదస్సు సన్నాహక సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ఢిల్లీ వెళ్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. సమస్యను గుర్తించిన పైలట్ తిరిగి వెంటనే విమానాన్ని గన్నవరం విమానాశ్రయానికి మళ్లించారు. ఢిల్లీ పర్యటన కోసం ముఖ్యమంత్రి అధికారుల బృందం ఈ సాయంత్రం ప్రయాణిస్తున్న విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే సాంకేతిక లోపానికి గురైంది. ఏసీ వాల్వ్లో లీకేజ్ కారణంగా ప్రెజరైజేషన్ సమస్య తలెత్తిందని పైలట్ గుర్తించినట్లు ప్రాథమికంగా అధికారులు తెలిపారు. దీంతో గన్నవరం విమానాశ్రయంలో దిగిన ముఖ్యమంత్రి తాడేపల్లి నివాసానికి చేరుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ వెళ్లేందుకు అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ 3 ఏళ్లలో నవరత్నాలలోని ప్రతి సంక్షేమ పథకాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి అందించేలా ప్రభుత్వం అడుగులు ముందుకు సాగుతోందని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. జగనన్న చేదోడు పథకం కింద ఎంపిక చేసిన లబ్ధిదారుల ఖాతాలలో ఏడాదికి 10,000 రూపాయల చొప్పున పల్నాడు జిల్లాలోని వినుకొండలో వేదికగా బటన్ నొక్కి నగదు జమ చేశారు. రజక, నాయి బ్రాహ్మణ, దర్జీల సంక్షేమం కోసం ఏటా వారికి 10,000 రూపాయలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి వరుసగా 3వ ఏడాది జగనన్న చేదోడు నిధులను వారి ఖాతాలలో జమ చేశారు. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,30,145 మంది అర్హులైన లబ్ధిదారులకు 330 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని అందించినట్లయింది. దీంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరికి 30,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించింది. లంచాలకు తావులేని వ్యవస్థ ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ వివక్షకు తావు లేకుండా రాష్ట్రంలో పారదర్శకంగా పథకాలను అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ పథకాలతో రాష్ట్రంలోని ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి మేలు జరుగుతోందని తెలిపారు. ఈ రోజు ఇక్కడ సొంత శాపం ఉన్న ప్రతి రజక సోదరుడికి, ప్రతి నాయి బ్రాహ్మణునికి, ప్రతి దర్జీ అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెమ్మలకు, సొంత షాపు ఉన్న వీరందరికీ కూడా ఏటా 10,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ జగనన్న చేదోడు అన్న పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 3.5 సంవత్సర కాలంలో వరుసగా ఈ రోజు ఇచ్చే ఈ సహాయంతో 3వ ఏడాది కూడా అమలు చేస్తూ అక్షరాల 3,30,30,000 మందికి మంచి జరిగిస్తూ అక్షరాల 330 కోట్ల రూపాయలు నేను ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన వెంటనే బటన్ నొక్కి నేరుగా వీరి ఖాతాల్లోకి చేర్చడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు స్వల్ప విరామం. సిగ్గెందుకు పడుతున్నావు? గజ్జి, తామర, దురద అందరికీ వస్తాయి. జాలిం లోషన్ నాకు నానమిచ్చింది. చర్మ వ్యాధులకు అద్భుత పరిష్కారం అంది. జాలిం లోషన్ పురాతన యోధుడు. పురాతనమైంది, మెరుగైంది. జాలిం లోషన్ ఫాస్టెస్ట్, ట్రస్టెడ్, టెస్టెడ్ తరతరాలుగా. జాలిం లోషన్. మీ బ్యాంకు చెల్లింపులు అన్ని ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, భీమ్ యాప్ ద్వారా చెల్లించండి. అంతేకాదు మీ లావాదేవీలను మీ సురక్షిత కంప్యూటర్ నుండి గానీ, మొబైల్ నుండి గానీ మాత్రమే చేయండి. ఎల్లప్పుడూ డిజిటల్ సురక్షిత లావాదేవీలను చేయండి. అజ్ఞాత వ్యక్తుల నుండి మీ మొబైల్లో వచ్చే ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఎటువంటి సూచనలకు మీరు స్పందించకండి. జారీ చేయవారు నాబార్డు ప్రాంతీయ కార్యాలయం, ఆంధ్రప్రదేశ్. రెండు 2023-24 యూనియన్ బడ్జెట్ పై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఉదయం 9:30 నుంచి మీ దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో. విరామం అనంతరం వార్తలకు పునఃస్వాగతం.
రాష్ట్రంలో రహదారి సౌకర్యాలు, ప్రధాన నదులపై అవసరమైన చోట వంతెనలు నిర్మించడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం అన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస మండలం ఇసుకులపేట వద్ద నాగావళి నదిపై నూతనంగా మంజూరైన బసవలరేవు వంతెన నిర్మాణ స్థలాన్ని అధికారులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ మాట్లాడుతూ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాలను కలుపుతూ 6 మండలాల ప్రజలకు ఈ వంతెన ఉపయోగపడనుందని చెప్పారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 87 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినట్లు చెప్పారు. టెండర్లు పూర్తయిందని, త్వరలో పనులు ప్రారంభిస్తారని వెల్లడించారు. ఒక దశలో నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఒక ఎస్టిమేషన్ చేయటం జరిగింది. తదనంతరం వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు దీనిపై ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇచ్చినటువంటి ఆంధ్రవలస నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అనేక వాగ్దానాల్లో ప్రధానమైనటువంటి వాగ్దానాల్లో బలసలరేవు నిర్మాణం ఆంధ్రవలస బహిరంగ సభలో వారు చెప్పారు. తన పాదయాత్ర వెంటనే ఆ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి కావలసినటువంటి చర్యలు చేపట్టండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి మంచి ఈనాడు టెండర్స్ లో ఫైనలైజ్ అవ్వడం, వెంటనే అగ్రిమెంట్ మీద సంతకాలు చేసిన మరుక్షణంలో సిఓటి కూడా క్లియర్ చేశారు. అగ్రిమెంట్ కూడా పూర్తయింది. పనులు ఒకవైపు ఎప్పుడైతే కన్ఫర్మ్ అయిందో ఆ ముందు రోజు నుంచి కూడా ఆయన మరుసటి రోజు నుంచి కూడా సాయిల్ టెస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా అలైన్మెంట్స్ అన్ని కూడా పనులు ప్రారంభించాయి. నేను వారికి చెప్పడం జరిగింది, ఇంజనీర్లకు చెప్పడం జరిగింది. అమరావతి సచివాలయంలో ఈరోజు ఆక్వా సాధికారత కమిటీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, బొత్స సత్యనారాయణ, సీదిరి అప్పలరాజు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సాధికారత కమిటీ ద్వారా ఇప్పటివరకు తీసుకున్న నిర్ణయాలు, అమలు చేసిన అంశాలపై కమిటీ సమీక్షించింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఆక్వా రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తోందన్నారు. ఆక్వా రైతులకు అండగా నిలవడం, సీడ్, ఫీడ్ రేట్లను శాస్త్రీయంగా నిర్ణయించడం, ధరల స్థిరీకరణ వంటి అంశాలలో సాధికారత కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయన్నారు. ప్రజా సంకల్పయాత్రలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్మికులకు, కర్షకులకు ఇచ్చిన మాట మేరకు జగనన్న చేదోడు పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారని చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణ తెలిపారు. జిల్లాలో 9,477 మంది లబ్ధికి చేకూరిందన్నారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తోందన్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా అమలు చేస్తున్నామనేది మీకు తెలుసు. పేద బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి మహిళలు ఎవరైతే 45 వయసు దాటిన వారు ఉన్నారో వాళ్ళకు చేయూత, డ్రైవర్లకు వాహన మిత్ర, ఈబీసీ నేస్తమని, అదేవిధంగా మనకు వచ్చేసి నేతన్న నేస్తమని అన్ని రకాల సహాయాలు మనం వచ్చేసి అన్ని వర్గాలకు కూడా అందజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే వెనకబడిన తరగతులకు చెందినటువంటి నై బ్రాహ్మణులు, టైలర్లు, అదేవిధంగా రజకులు కూడా సహాయం అందించాలి. ఎందుకంటే సమాజంలో మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవలకి వాళ్ళకు ఒక సహాయం చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే ఈ ఒక్క కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. వాళ్ళు నాటి స్వాతంత్ర సమరయోధులు కలలుగొన్న నవ భారతాన్ని నిర్మించడమే ఆ మహనీయులకు మనం అందించే నిజమైన నివాళి అని కేంద్ర ప్రభుత్వ క్షేత్ర ప్రచార అధికారి పరవస్తు నాగసాయి సూరి తెలిపారు. మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతి, అమరవీరుల సంస్మరణ, సర్వోదయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భారత ప్రభుత్వ సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ నెల్లూరు ఆధ్వర్యంలో డక్కిలిలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. వందే మాతరం పలకడమే నేరమైన రోజుల్లో తమ జీవితాలను సైతం త్యాగం చేసిన ఎంతో మంది మహనీయులు ముందు తరాల భవిష్యత్తు కోసం కలలుగన్నారని, సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరి అభివృద్ధి ద్వారానే వారికి నిజమైన నివాళులు అర్పించగలమని తెలిపారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాల పేరిట దేశవ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోందని, సమరయోధుల స్ఫూర్తిని నేటి తరాలకు చాటి చెప్పి వారిలో దేశభక్తిని పాదుగొల్పడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని నాగసాయి సూరి పేర్కొన్నారు. చేయాలనే అంశం మీద ఇక్కడ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మండలానికి సంబంధించిన పెద్దలందరూ కూడా విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేశారు. మహాత్ముడు ఎప్పుడైనా సరే ఆయన ప్రతి విషయంలోనూ కూడా మనకు ఆదర్శం. అదే విషయాన్ని విద్యార్థులకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఒక స్వచ్ఛ భారత్ విషయంలో కావచ్చు, ఆరోగ్యం విషయంలో కావచ్చు, ఆహారం విషయంలో కావచ్చు, అలాగే పరిశుభ్రత విషయంలో కావచ్చు, మహాత్ముడు ఈ జాతికి ఎంతో సందేశాన్ని అందజేశారు.
పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం రామకృష్ణాపురం గ్రామం బాలికల గురుకుల పాఠశాలలో విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అల్పాహారం తీసుకున్న 130 నుంచి 140 మంది బాలికలు అస్వస్థతకు గురవడంతో అధికారులు అప్రమత్తమై వారిని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. 6 నుంచి ఇంటర్ వరకు చదివే విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురైన వారిలో ఉన్నారు. వారికి మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థినులను రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు పరామర్శించారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. వరకు అస్వస్థతకు గురైనట్టుగా హాస్పిటల్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం అర్థమవుతాం. ఇది నిన్న ఈ రోజు తిన్న చపూరితం అవటం వలన జరిగిందని భావించడం జరుగుతూ ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం అయితే లేదు. ఇప్పటికే జాయిన్ అయిన వాళ్ళలో సుమారుగా 50 మందికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఒక 20 మందికి మాత్రం 20 పైచులు ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా ఇవన్నీ కూడా టెంటేటివ్గా చెప్పేటటువంటి నెంబర్సే. ఒక 20 మందికి మాత్రం ఇంకా జ్వరం ఉన్నది. అందువల్ల దయచేసి తల్లిదండ్రులు కానీ వారి బంధువులు కానీ ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందవద్దు. ఓన్లీ పేరెంట్స్ మాత్రం వారి తల్లిదండ్రులకు సంబంధించినటువంటి వారు తప్ప ఎవరు వెళ్ళొద్దని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా పోలీసు వారికి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఎవరిని కూడా బయట వారిని ఆ గదుల్లోకి వెళ్ళనివ్వద్దు. కంట్రోల్ చేయటం వల్ల డాక్టర్స్ ఈజీగా వారిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, గందరగోళం లేకుండా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది చాలా క్రిటికల్ పీరియడ్ ఈ 2-3 అవర్స్. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకు గ్రహణం మురికి సంబంధించి ఉచిత స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను నిర్వహించారు. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ బాలికోన్నత పాఠశాలలోని భవిత సెంటర్ వద్ద ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సమగ్ర శిక్షణ అభియాన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రహణం మురితో బాధపడుతున్న ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకు పరీక్షలు చేసి 23 మందిని గుర్తించారు. వీరిలో అవసరమైన వారికి ఉచిత ఆపరేషన్లు, మందులు ఇవ్వనున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. జిల్లాలో ఈ తరహా ఇబ్బందులతో బాధపడేవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సమగ్ర శిక్షణ ఐఈడి కోఆర్డినేటర్ అనురాధ డాక్టర్ జోషి తెలిపారు. ఫలితం ఎలా ఉంది అని చూసాం. ఇప్పుడు గ్రహణం మోదీ అనేది అన్నింటిలో చేరుకున్నప్పుడు మాట వాడు ముక్కుతో బతుకుతారు, స్పష్టంగా రాదు, సరిగ్గా ఆపరేషన్ చేయకపోతే. వాడు ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేస్తే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి కొంతమందికి కేవీలు ఇచ్చాం. ఇంతకుముందు కొంతమందికి మేము చేసిన వాటిని పరీక్ష చేస్తే వాళ్ళ మాట స్పష్టంగా ఉండడం గమనించాం. కాబట్టి ఈ ఆపరేషన్ ఎదురుగాకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆపరేషన్ ఉచితమే కాకుండా వాళ్ళ దారి ఖర్చు, అక్కడ ఉండేదానికి వసతి సౌకర్యం, ఆహారం కానీ లేకపోతే మందులు ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది. హై క్వాలిటీ వర్క్ ఫ్రీగా చేయడం దీని స్పెషాలిటీ. కుష్ఠవ్యాధి బాధితుల పట్ల వివక్ష లేకుండా వారి పట్ల దయ కలిగి ఉండాలనే మహాత్మాగాంధీ సిద్ధాంతాలను ఆచరిస్తూ ప్రభుత్వం వారికి అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలను అందిస్తోందని చిత్తూరు జిల్లా డిప్యూటీ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ రవిరాజు తెలిపారు. మహాత్మా వర్ధంతి కుష్ఠవ్యాధి వ్యతిరేక దినాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి గాంధీ విగ్రహం వరకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది ర్యాలీ నిర్వహించారు. జాతిపితకు పుష్పాంజలితో నివాళులర్పించి మానవహారం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రవిరాజు దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ ఏవైనా స్పర్శ లేని మచ్చలు శరీరంపై కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స పొందాలని కోరారు. ప్రభుత్వం కుష్ఠరోగులకు అన్ని రకాల వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించి వారి సంక్షేమానికి కృషి చేస్తోందన్నారు. గాంధీ మహాత్ముడు ఎన్నో కలలు కన్నాడు, లెప్రసీ కోసము ఎంతో పాటుపడ్డాడు. గాంధీకి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈరోజు ర్యాలీ జరిపాము. మచ్చలు అంటే స్పర్శ లేని మచ్చలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కాకుండా చూడడము, ఎవరికైనా లెప్రసీ ఉండే వాళ్ళని వివక్షత చూపించకుండా వాళ్ళని కాపాడుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. కాబట్టి దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకోవాలా. లెప్రసీ వచ్చే ఇప్పుడు స్వల్ప విరామం. సిగ్గెందుకు పడుతున్నావు? గజ్జి తామర దురద అందరికీ వస్తాయి. జాలిం లోషన్ నాకు నానమిచ్చింది. చర్మ వ్యాధులకు అద్భుత పరిష్కారం అంది. జాలిం లోషన్ పురాతన యోధుడు, పురాతనమైందే మెరుగైంది. జాలిం లోషన్ ఫాస్టెస్ట్, ట్రస్టెడ్, టెస్టెడ్ తరతరాలుగా. జాలిం లోషన్. మన డెజర్ట్ వచ్చేసింది కానీ మన ఛాంపియన్ ఇంకా రాలేదు. మరి బిల్ ఇచ్చే ముందేనే వస్తుందంటారా? సో గర్ల్స్, ఏంటట సంగతి? బిల్లట సంగతి ఏది? నీ కాడి పిన్ని
ఆర్బీఐ అంటుంది మీ పిన్, ఓటీపీ, సివివి లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్ ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ మీ సొంత కంప్యూటర్, మొబైల్ ఇంకా సెక్యూర్ నెట్వర్క్ నుంచే చెయ్యండి. తినడం ఛాంపియన్షిప్ జరిగిందా? ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. రెండు 2023-24 యూనియన్ బడ్జెట్ పై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఉదయం 9:30 నుంచి మీ దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో. విరామం అనంతరం వార్తలకు పునః స్వాగతం. G20కి అధ్యక్ష బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న భారత్ తొలి G20 అంతర్జాతీయ ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశాన్ని చండీగఢ్లో నిర్వహిస్తోంది. 2 రోజుల పాటు జరిగే ఈ సమావేశాలను కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పశుపతి కుమార్ పరాస్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ G20కి ఆతిథ్యమివ్వడం భారతీయులందరికీ గర్వంగా ఉందన్నారు. ప్రపంచం ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను పరిష్కారం అవసరమని, వాటిపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఆర్థిక సవాళ్లను అధిగమించేందుకు భారత్ సుదీర్ఘ లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకుందని తెలిపారు. जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व कोविड के बाद विकास पथ पर लौटने की सभी ने सराहना की है. विज्ञान व नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है. ये दोनों भारत के भविष्य के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं. हमने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है. वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में वित्तीय समावेशन धारणी ऊर्जा की ओर गमन में हमारा उल्लेखनीय योगदान रहा है और विकास की जन केंद्रितता हमारी राष्ट्रीय रणनीति का आधार है. यह वही दर्शन है जो G20 की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को रेखांकित करता है. इसलिए विश्व समुदाय को आज वैश्विक रूप से समन्वित नीतियों तथा कार्यों की ओर अधिक जोर देने की आवश्यकता है. बहुपक्षवाद में नए सिरे से विश्वास करने की भी आवश्यकता है. लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हमारा राष्ट्र न केवल बहुआयामी विकास को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, बल्कि सार्वभौमिक रूप से मान्य शक्ति भी प्रदर्शित करने के लिए तैयार है. టీమిండియా వెటరన్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ తమిళనాడు క్రికెటర్ మురళీ విజయ్ క్రికెట్లోని అన్ని ఫార్మాట్లకు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు ఈ రోజు ప్రకటించారు. మురళీ విజయ్ తన రిటైర్మెంట్ నిర్ణయాన్ని ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. రిటైర్మెంట్ నోట్లో విజయ్ తనకు సహకరించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. 2002 నుంచి 2018 వరకు 16 ఏళ్ల పాటు టీమిండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం లభించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు విజయ్ పేర్కొన్నాడు. 38 ఏళ్ల మురళీ విజయ్ టీమిండియా తరపున 61 టెస్టులు, 17 వన్డేలు, 9 T20లు ఆడాడు. టెస్టుల్లో 12 సెంచరీలు, 15 హాఫ్ సెంచరీల సాయంతో 3,982 పరుగులు చేసిన విజయ్ వన్డేల్లో ఒక హాఫ్ సెంచరీ సాయంతో 339 పరుగులు, T20ల్లో 169 పరుగులు చేశాడు. ఐపీఎల్లో 106 మ్యాచ్లు ఆడిన విజయ్ 2 సెంచరీలు, 13 హాఫ్ సెంచరీల సాయంతో 2,619 పరుగులు చేశాడు. పాకిస్తాన్లో ముష్కరులు మరోసారి పెట్టిరేగిపోయారు. ఓ మసీదు లక్ష్యంగా బాంబు దాడికి పాల్పడ్డారు. పెషావర్లోని ఓ మసీదులో ఈరోజు భారీ బాంబు పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 17 మంది మృతి చెందగా సుమారు 50 మందికి పైగా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. పెషావర్లోని పోలీసు లైన్స్ ప్రాంతంలో ఈ మధ్యాహ్నం మసీదులో ప్రార్థనల సమయంలో ఈ పేలుడు సంభవించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అనేక మంది క్షతగాత్రులు ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మరోవైపు పేలుడు జరిగిన ప్రదేశాన్ని పోలీసులు పూర్తిగా సీజ్ చేశారు. ఈ పేలుడు ధాటికి భవనంలో కొంత భాగం కుప్పకూలిపోగా ఆ శిథిలాల కింద కొందరు చిక్కుకున్నట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. జాతీయ వార్తల సంక్షిప్త సమాహారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న సమాచార హక్కు చట్టం ఆర్టీఐ వెబ్సైట్లో కీలక మార్పు జరిగింది. అర్జీదారులు పోర్టల్లో కొత్త ఖాతాను సృష్టించుకునే ఆప్షన్ను నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ తొలగించింది. సర్వర్పై భారం పట్టడం వల్ల తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నామని పోర్టల్ నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది శిక్షణా విభాగం పేర్కొంది. ఇప్పటికే ఉన్న ఖాతాల్లో క్రియాశీలకంగా లేని వాటిని 6 నెలల్లో తొలగిస్తామని ప్రకటించింది.
రాష్ట్రపతి భవన్లోని అమృత గార్డెన్ రేపటి నుంచి సందర్శకులకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా మొఘల్ గార్డెన్ పేరు మార్పు చేసి అమృత్ గార్డెన్ గా నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. సాధారణ ప్రజలను రేపటి నుంచి మార్చి 26 వరకు అనుమతించనున్నారు. మార్చి 28, 29, 30, 31 తేదీల్లో వీఐపీలను అనుమతిస్తారు. ప్రతిరోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంకాలం 4 గంటల వరకు గార్డెన్ ను సందర్శించవచ్చని రాష్ట్రపతి భవన్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. 18 ఏళ్ల వయసు నిండిన కుమార్తె తన తండ్రి నుంచి భరణం పొందడానికి అర్హురాలు కాదని కేరళ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. కేవలం సంపాదన లేదన్న ఒక్క కారణాన్ని ఆధారం చేసుకుని భరణాన్ని కోరలేదని తెలిపింది. శారీరక, మానసిక అనారోగ్యాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భరణం కోరే హక్కు ఉంటుందని పేర్కొంది. మేజర్ అయి అవివాహితగా ఉన్న కుమార్తె సిఆర్పిసిలోని సెక్షన్ 125(1) ప్రకారం భరణాన్ని అడగవచ్చా అనే సమస్యపై న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బద్రుద్దీన్ ఈ మేరకు వివరణ ఇచ్చారు. అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, ఎన్నో సౌకర్యాలు, హంగులతో ప్రారంభమైన వందే భారత్ రైళ్లలో పరిశుభ్రతకు కూడా పెద్దపీట వేయనున్నామని రైల్వే శాఖ తెలిపింది. వందే భారత్ రైళ్లలో క్లీనింగ్ విధానాన్ని మార్చుతున్నట్లు పేర్కొంది. ఇక నుంచి విమానాల తరహాలో వందే భారత్ రైళ్లలోనూ ప్రయాణికుల దగ్గరికే వెళ్లి చెత్తను సేకరించనున్నట్లు రైల్వే శాఖ వెల్లడించింది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు వరుస నష్టాల నుంచి కోలుకుని మెల్లగా లాభాల బాట పట్టాయి. గత వారం 2 సెషన్లలో ఏకంగా 10 లక్షల కోట్లు నష్టపోయిన మదుపర్లకు నేటి ట్రెండింగ్ కొంత ఊరటనిచ్చింది. మధ్యాహ్నం వరకు కొంత నష్టాలలో ఉన్న ఆ తర్వాత మెల్లగా లాభాల బాట పట్టాయి. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 169 పాయింట్ల లాభంతో 59,500 వద్ద ముగియగా నిఫ్టీ 44 పాయింట్లు కోల్పోయి 17,648 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు, నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కును ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలను పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొక్కసారి. రేపటి నుంచి పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు. తొలి రోజు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఫిబ్రవరి 1న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఈ రోజు అఖిలపక్షం సమావేశం. 27 పార్టీల నుంచి హాజరైన నేతలు విపక్షాలు లేవనెత్తే ఏ అంశంపైనైనా చర్చకు సిద్ధమన్న పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి. మహాత్మాగాంధీ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా ఘన నివాళులు. రాజ్ఘాట్లో నివాళులర్పించిన రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని. గాంధీ స్మృతివనంలో సర్వమత ప్రార్థనలు. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న విమానంలో సాంకేతిక లోపం. సురక్షితంగా తిరిగి గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండింగ్. ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ వెళ్లేందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అధికారులు. జగనన్న చేదోడు 3వ విడత నిధులు విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రి. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ వేదికగా లబ్ధిదారుల ఖాతాలలో నగదు జమ చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి వివక్షకు తావు లేకుండా పారదర్శకంగా పథకాలను అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడి. ఈ వార్తలు ఇందరితో సమాప్తం. నమస్కారం. హాయ్ మామ్. మళ్ళీ షాపింగా? మాయా, మీరు దీన్ని గారాబం చేసేశారు. లిమిట్ గా చేస్తే ఏది చెడ్డది కాదు. లిమిట్ లేకుండా షాపింగ్ చేస్తేనే Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े।
The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. Good evening. It is 7:30 in the evening in India and we are back again with a spotlight on G20. Today we look at the question of why reforms are urgently needed in global financial institutions, because the world order created after the Second World War has become increasingly archaic and suffers from fatigue. And this has adversely impacted the capacity of global institutions to respond to emerging crises. The crisis of essential goods and collapse of global supply chains in the wake of the Ukraine crisis has made acceleration of global governance reforms all the more urgent. On India at G20 today, we ask, is G20 presidency an opportune moment for India to accelerate reforms in multilateral organizations to ensure better global governance for faster post-COVID recovery? I'm Munmin Bhattacharya. First up, the top stories. Prime Minister Narendra Modi meets Saba Qureshi, President of the 77th session of the UNGA, on his first visit to India. PM reaffirms India's commitment to multilateralism, including at the UN. Leaders discuss the importance of conserving and optimizing global water resources. India welcomes Qureshi's support for India's G20 presidency. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar and Food Processing Industries Minister Pashupati Paras inaugurate first International Financial Architecture Working Group meeting in Chandigarh, setting the stage for discussions on ways to enhance the stability and cohesion of the international financial architecture. Side event in Chandigarh takes place on the central bank digital currencies, opportunities and challenges. Delegates discuss scalability, acceptability and interoperability of central bank digital currencies. Science 20 Inception meeting kicks off in Puducherry. Discussions take place on use of disruptive science for sustainable development. Director of IISc Bangalore addresses the meeting, says grand challenges of today and tomorrow, climate change, pandemics, water management, energy security and food shortage can be resolved only through collaborative efforts of nations of sharing experiences and breakthroughs in science and technology. Chennai is all set to host the first G20 Education Working Group meeting from 31st January to 2nd February. Delegates receive a traditional welcome upon arrival in Chennai, meeting to identify areas for promoting possible research and academic collaboration among educational institutions in G20 member countries.
The two-day meeting of the first International Financial Architecture Working Group of G20 was inaugurated in Chandigarh today by the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Narendra Singh Tomar, and Minister of Food Processing Industries, Pashupati Kumar Paras. The meeting discussed ways to enhance the stability and cohesion of the international financial architecture and how to make it capable of addressing the global challenges of the 21st century. Our correspondent Amritpal Singh reports from Chandigarh. The first meeting of the International Financial Architecture Working Group of G20 under India's G20 presidency kicked off in Chandigarh on Monday. Inaugurating the conference, Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said the challenges being faced today are global in nature and require global solutions. Therefore, the world community today needs to push more towards globally coordinated policies and actions. इस बैठक के माध्यम से सामान्य तौर पर ये कोशिश रहती है कि वित्तीय क्षेत्र में जो वैश्विक चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समाधान कैसे दिया जा सकता है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनके साथ न्याय कैसे किया जाए, उनको संतुलित कैसे किया जाए, बराबरी के स्थान पर कैसे लाया जाए, ऐसे प्रमुख विषय इन बैठकों में रहते हैं। जो चुनौतियां वैश्विक हैं उनका निश्चित रूप से सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके समाधान हो और वैश्विक ही निदान की नीति बने तो इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। Union Minister Pashupati Kumar Paras said during India's G20 presidency, it is our responsibility to advance progress and ensure that the international financial architecture today is well equipped to meet the acute challenges and provide maximum support to vulnerable groups. The International Financial Architecture Working Group is one of the most important working groups under the G20 finance track, which focuses on strengthening international financial architecture. South Korea, which is co-chair at the first International Financial Architecture Working Group meeting, described India as global powerhouse. It also said that India is a soft power equipped with films, cuisines and history. The impression of this country is that India is undeniably a global powerhouse. Not only is it a hard power, evidenced by economic scale and population, but also a soft power equipped with well-known films, cuisines, history, and renowned figures. I'm sure that the Indian presidency will unleash its potential and charm during its term and pay heed to insights and feedback from members and contribute to the international community. On the sidelines of the meeting, the Reserve Bank of India on Monday also held a meeting on central bank digital currencies. The meeting also allowed countries to share their experiences and develop a deeper understanding of the wider implications of CBDCs. The working group meeting was attended by IFA co-chairs France and South Korea. With the global economic downturn affecting almost all countries around the globe, it is the least developed ones that are most vulnerable. And therefore, the need to strengthen the international financial architecture. And this is precisely what this development working group is trying to do here in Chandigarh under India's G20 presidency. With cameraman Alok Gupta, this is Amritpal Singh for DD India in Chandigarh. Our correspondent Amritpal Singh spoke exclusively to G20 delegates on the issues that were taken up for deliberations at the meeting. Let's listen in. As the meeting of the International Financial Architecture Working Group of G20 is currently underway here in the beautiful locales of Chandigarh, I have with me delegations from France and Canada to talk about that. First of all, about the agenda, how do you think G20 could work towards strengthening the international financial architecture? The objective of this working group is to support the ambition of the G20 Indian presidency. It is a working group dedicated to the financial architecture, so multilateral development banks, IMF,
looking also at capital flows. They are working hard to use the existing resources, to mobilize the existing instruments, and also to think what can be different, what can be more innovative in order to strengthen the institutions. The countries who are less developed or least developed are more vulnerable to these economic shocks. So how could the G20 work towards seeing that they are relatively taken care of or ensured in that sense? Indian presidency this year, with the strong co-chairmanship of France and Korea, this group can work at making sure that the countries that are most in need are actually getting the support that they can get, with working on efficiency of the resources that we have at our disposal, working with multilateral development banks, for example, and looking at the capital that we're putting in those banks and making sure that we're making the best use of the resources. Debt vulnerability is one of the issues. So how can G20 collaborate to see that there is more debt transparency, one, and their debt vulnerabilities can be covered? No, of course, it's a great question, and I think something like 60% of low-income countries now are in debt distress, which is hugely problematic. But I think the G20 is coming together now with a common framework for debt suspension service initiative, and I think meetings like this are super important to get everybody together and to get countries on the same page to help these countries. We've seen so far 3 countries come through for the common framework, and hopefully we will see more coming through. So let's now understand what the problem is vis-a-vis the governance structure of World Bank and IMF. But before that, let me take you through what the Prime Minister had to say on the need for reform of global institutions. He said that the challenge for poor citizens of every country is more severe every day. Life has already become a struggle for them. So this is what the Prime Minister said, leading on to say that they do not have the financial capacity to deal with the double whammy. And due to the double whammy, they lack the financial capacity to handle it. He also said that we should also not hesitate to acknowledge that multilateral institutions such as the United Nations have been unsuccessful on these issues, and we have all failed to make suitable reforms in them. So Prime Minister making a pitch for reforms of the global architecture as a whole, including the United Nations. Let's now take a look at how the governance structure of IMF and World Bank is like. Well, they continue to remain the bastion of the West. How? We'll tell you more about it. Let's move to the next slide. Both IMF and World Bank are controlled by boards where voting power depends on economic size of their member states. So the bigger the economy, the more the voting power they will have in IMF and World Bank. So there is stark asymmetry, as the United States government has a vote share of 16% in the IMF. So 16% vote share only the United States have in the IMF board. Also, Ethiopia, for instance, is home to over 100 million people, but it controls only 0.09%, not even 0.1% of votes in the IMF. So you may have a bigger population size, but that has nothing to do with the voting part, because that has only got to do with the GDP size. World Bank is always led by an American, so that raises a question on the leadership of the World Bank as well. And the IMF is led by a European. Again, that raises a question on why should the IMF and World Bank be led by either Americans or Europeans. Both are headquartered in Washington, D.C., the capital of the United States of America. And what else do we know about the IMF and World Bank? Both employ many economists from high-income countries. So many economists from high-income countries are there. Where is the representation of the global south? That is the big question. Governance structure is favoring developed countries, and that needs to change urgently. And this is an opportune moment for India to make that happen. There is a need for reform in view of the rise of emerging economies. So this cannot be overemphasized. Growing consensus that Bretton Woods institutions no longer represent new geo-economic realities, and hence the need for reform. Our correspondent Amrit Singh, who's tracking the developments very closely in Chandigarh, is joining us for more inputs. Amrit, why have reforms remained stuck so far, and what role do you see India playing as G20 president to accelerate the process? Can you hear me, Amrit?
Right, we'll try and go across to Amritpal Singh, but we've given you a picture of the governance structure of the International Monetary Fund and the World Bank. And our correspondent Amritpal is back with us. Amrit, I was asking you that why have reforms remained stuck, and what role can India play as G20 president to accelerate the process? Munmun, could you repeat your question, please? Okay, repeating the question, why have reforms in the global financial institutions remained stuck, and what role can India play as G20 president to accelerate the process? Okay, reform has been stuck for the same reason that reform have been stuck in the Bretton Woods institutions. You know, they have been heavily loaded in favor of the Western countries, basically, or the developed world, basically, because they are bigger contributors to the development banks. They are bigger contributors to bodies like the World Bank, like the IMF, etc. So they control. They are more powerful nations, so to speak. But now what? As the developing world increasingly its voice is getting heard in G20, in an organization, in a grouping like G20. As they come to play a more important role, they become more assertive, saying that you have to be more attuned to the needs of the global south, and India has given that a push and emerged as a voice of the global south, and it's one of its priorities to put the aspirations and needs of the global south at the heart of G20. So they are coming to play an increasingly important role. For example, in the way debts are lent, the way debts are recovered. Now these are things which are more tilted or are not in a very not very favorable to poorer economies or developing markets who don't have those kind of deep pockets, but for their developmental needs, their debt to GDP ratio is high. So these bodies need, these banks need to understand that they cannot deal with them in the same manner that they deal with the developed world, and say that look, your debt to GDP ratio has to be to this level for us to lend to you. Well, these are developing countries. They've got developing needs. They need to spend on development. They need to spend on infrastructure. They need to feed their people. So slowly that narrative is changing, and India is utilizing its presidency, the leverage of its presidency to bring to sharp focus issues like these. And it is precisely the reform, the strengthening of these international institutions, the banks, the multilateral banks, was what was deliberated today on day 1 and shall continue tomorrow on day 2 of the conference. Absolutely, and there were discussions on central bank digital currencies as well. Like you said, the debt situation of various countries was also discussed. Having said that, I understand that there is a target also that developing countries are pursuing of finalizing some sort of a reform quota formula of the IMF by 15th December this year. Need to know more on how these deliberations are expected to progress tomorrow, which will be the second and final day of the meeting. Okay, what happens on that reform, on that quota system is basically the IMF, all countries contribute to the IMF. And obviously those, and every country has a quota depending upon their GDPs, the scale of their GDP, how rich or poor the country is. Now every 4 years that is reviewed, though that is done at the IMF level. But G20, being an important grouping of the 20 biggest economies of the world, has a very powerful say in it. So what G20 is trying to do is see if they can, have a consensus on what should be the quota system that is fair and equitable, and also based on needs. As the Prime Minister said that, one of the priorities of the Indian presidency would be that they would want to push for help according to the need of the country, and that is where the developing countries or the least developed economies need a much more hand holding than those who are already well off.
So in that quota system review, I mean on the talks of the quota system, though they directly, it's not just the G20, it is the IMF level where it will happen, but they'll try and emerge a consensus as to what should be the formula for that review. Absolutely. So more deliberations expected on the same tomorrow. Thank you so much, Amrit, for joining us and sharing your perspective and inputs from Chandigarh. On Sunday, on the eve of the meeting in Chandigarh, G20 delegates were served a sumptuous millet dinner. So the welcome dinner of the first International Financial Architecture Working Group meeting in Chandigarh continued the milletful trend, so to say. Millets for the G20 delegates to savor once again. An exhibition of traditional handicrafts of the region for the G20 delegates was also organized on the sidelines. Phulkari, the folk embroidery of Punjab, was a major attraction there. A millet hamper was also gifted to all the delegates. So G20 continues to be a wholesome experience for the delegates. They not only engage in deliberations, but they also enjoy Indian cuisine. They get a sense of India's culture, tourist attractions as well. So this is a wholesome and holistic experience. Last evening, the delegates watched an exhibition of a polo match at the Indian Reserve Battalion ground at Sarangpur. The match was organized by the Polo Club in association with the Chandigarh Police. To celebrate India's presidency and take the idea of G20 to the youth, the Indian Institute of Democratic Leadership organized India's first model G20 summit for the youth at Rambhau Mahalgi Prabodhini's Uttan campus near Mumbai. India's G20 Sherpa Amitabh Kant inaugurated the model G20 summit in the presence of Dr. Vinay Sahasrabudhe, President of the ICCR and Vice Chairman of Rambhau Mahalgi Prabodhini, who chaired the inauguration ceremony. A representative of Indonesia was also present on the occasion. While addressing the summit, Amitabh Kant said that G20 countries make for an important forum, which is G20, because the G20 as a whole accounts for 85% of global GDP. It is much more powerful than the UN, he said. He added that while Security Council is dysfunctional on some of the important issues due to various reasons, G20 countries comprising developing and developed countries have provided solutions to various global issues. I'm sure that all other universities, colleges, institutions will follow this very innovative trend taken by the Rambhau Mahalgi, and in fact, instead of just doing UN Model 20,